of unlawful forced deportation and transfer of Ukrainian children as the war crimes as a base for the first arrest warrants since the start of the Russian invasion illustrates both the urgency and severity rightly attached to the issue. Using the pretext of evacuation, Russia has started forcibly transferring and deporting Ukrainian children from non-government-controlled territories of Ukraine to Russia just before the launch of Russia's full-scale invasion in February 2022. The acts of deportation or forcible transfer of children have been reported by several international and Ukrainian organizations, including the International Commission of Inquiry, the International Committee of the Red Cross, the UN Human Rights Monitoring Mission in Ukraine, UN High Commissioner for Refugees Bureau in Russia, and the National Information Bureau of Ukraine. While the number of forcibly deported or transferred Ukrainian children varies according to the source, the National Information Bureau of Ukraine has received information of over 16,000 children concerned as of last Friday. The scale is, in other words, massive. The Hague Conference on Private International Law, of which Russia is a member, has issued a statement recalling that international and national adoption procedures for children, citizens of Ukraine, shall not be carried out in any country of the world during the duration of martial law in Ukraine, without due regard to the legislation of Ukraine or pending the approval of the Ukrainian authorities. UNICEF has issued a similar statement, and Ukraine has suspended its inter-country adoption program until further notice in light of the Russian war of aggression. Adoption as a consequence of illegal deportation is a crime and shall not be tolerated. UN High Commissioner for Refugees Office in Russia and the independent Russian TV channel doch have also identified Ukrainian orphans in Russian orphanages, some of which submit the children to the so-called military and patriotic education. The incidents identified by the International Criminal Court Office of the prosecutor to base the arrest warrants on include the deportation of at least hundreds of children taken from orphanages and children's care homes. In many cases, adoption of these children by Russians has allegedly followed. The prosecutor alleges that these acts, amongst others, demonstrate an intention to permanently remove these children from their own country. At the time of these reportations, the Ukrainian children were protected persons under the Fourth Geneva Convention. The court also underlined that most acts in this pattern of deportations were carried out in the context of the acts of aggression committed by Russian military forces against the sovereignty and territorial integrity of Ukraine, which began already in 2014. As a result of the issuance of the arrest warrants, the International Criminal Court may transmit a request for the arrest and surrender of the suspects to any state of the territory of which those persons may be found, and shall request the cooperation of that state in the arrest and surrender of the suspects. States parties to the court, including all EU member states, have an obligation to comply with requests for arrest and surrender. Russia's public reaction to these arrest warrants has further exemplified its blatant disrespect towards the international rules-based order. The EU has already publicly noted the arrest warrants against Vladimir Putin and Maria Lvova-Belova and welcomed and encouraged all further efforts to ensure full accountability for war crimes and the most serious crimes in connection with Russia's war of aggression against Ukraine towards the enforcement of international justice. We will continue our support to the International Criminal Court. Since the start of this horrific war,
the Commission has provided over €10 million to the court to strengthen its investigation and prosecution capacities. We are also dedicated to support national investigations opened into international crimes committed in Ukraine. In particular, the Commission has extended the mandate of Eurojust to collect and store evidence and strengthened it to be well equipped to support the joint investigation team uniting Ukraine and 6 EU member states, in which the Court's Office of the Prosecutor participates as well. Eurojust is competent to coordinate criminal investigations and prosecutions of individuals in cases where deportation or transfer of population amount to international crimes. Following the request by the Office of the Prosecutor, competent national authorities participating in the joint investigation team have already shared information and evidence on deportations of children and can continue to do so in the future. This is crucial for case building, such as regarding the cases against Vladimir Putin and Maria Lvova-Belova. The Chief Prosecutor, Karim Khan, acknowledged that the participation of his office in the team, under the auspices of Eurojust, has facilitated the swift coordination on relevant information and evidence. Established in the framework of the Joint Investigation Team and hosted by Eurojust, the International Centre for the Prosecution of the Crime of Aggression against Ukraine will provide a structure to coordinate investigations and exchange relevant evidence relating to the crime of aggression. With the prompt support of the European Parliament, the regulation on Eurojust has been amended, which allowed the agency to set up a database to store and analyse evidence of international crimes committed in Ukraine. And we work closely with the Office of Prosecutor General in Ukraine, including to make sure they have all means at their disposal to conduct the investigations. Honourable members, the EU also imposed sanctions against 16 individuals responsible for the deportation and forced adoption of Ukrainian children from areas occupied by Russian forces since 2022, including Maria Lvova-Belova. The EU continues its efforts to identify perpetrators for possible further measures. Looking ahead, we remain fully committed to make all efforts to ensure that those responsible for the crime of unlawful forced deportation or transfer of Ukrainian children are held accountable, and that the children of Ukraine are returned safely to their families and communities. In March 2023, the President von der Leyen announced a joint European Commission Poland initiative in partnership with Ukraine, aiming at bringing back these children. The starting point will be a conference to pull together international pressure to take all possible measures to establish the whereabouts of these children and bring them back home. According to the Ukrainian Children of War platform, only 361 children have so far returned to Ukraine. In this light, the EU supports the mandate of the Special Representative of the UN Secretary-General on Children and Armed Conflict to engage with Ukraine and Russia on the issue of deportation and children and child protection. We hope that information and data on Ukrainian children and their status can be swiftly established and a returns mechanism instigated. As always, we will keep the well-being and best interests of the children at the forefront of all our actions. Honourable members, thank you very much for your attention. Danke, Frau Vizepräsidentin, für diesen Bericht. Zum Wort hat sich nun Frau Juknevičienė-Rasa gemeldet. Dear colleagues, the horrifying crimes the Russian regime is committing in Ukraine are not new. This is history repeating itself once again. My mother was 9 years old when Stalin's communists deported her and her family to Siberia, just because her parents were teachers. Only half the family returned. She could not have imagined
that the deportations would return to the European continent in your eyes again. Deportations returned because the crimes of the USSR were not condemned, the perpetrators never convicted internationally. They lied to the world until the fall of the USSR that they were deporting prostitutes and criminals, and this was somehow justified. The same lies accompany the war against Ukraine now. We have been repeating for a long time, never again. That is why the ICC arrest warrant for Putin is also a hope that this time the crimes will be evaluated so that the never again will not remain just words. However, this warrant is only the beginning. Those who behead prisoners will also be sentenced, and there must be a special tribunal for the crime of aggression against Ukraine for Putin and his regime. By the way, I invite everyone to save the date. On June 14th, here in Strasbourg, on the Louis Weiss Agora, the Parliament will commemorate forced Soviet deportations by reading the names of those deported. We will also pay respect to victims of deportations from Ukraine of today. Thank you. Herr Kollege Pedro Marrakesh, the floor is yours. Mr. President, Commissioner, Council, colleagues, are there more hideous and repulsive crimes than those committed against children? Not in my moral code, not in the moral code of any decent person. The ICC took notice of the Russian actions and acted. So from here I say, Mr. Putin, you crossed so many lines with this war that you will be remembered for the worst reasons. But do not add one more horrible chapter to these 3 books, not one on kidnapping children. They are only children, certainly not your enemies, not soldiers for sure. They are innocent children that will be marked for life for your actions. If there is a shred of humanity in you, do something decent for once. Stop the kidnappings and return the children to their families. Even the Russian people that you are manipulating and repressing will be against you when they know what you have been doing. And rest assured, we will make sure that they know. Thank you. Thank you very much. Our next speaker is Bettina Schaut. Mr. Chair, Madam Commissioner, Presidency, dear colleagues. War crimes perpetrator Putin is determined to destroy Ukraine's sovereignty, the lives of Ukrainian people, and the future of Ukrainian children. The Russian occupation authorities have forcibly and fraudulently deported, or to be more precise, kidnapped more than 20,000 Ukrainian children. These innocent children are being illegally adopted on an accelerated basis and re-educated into Russian citizens. The Russian government, which is still a member of the United Nations Security Council, unfortunately, is falsifying personal stories of Ukrainian children, changing their names and erasing their identities. None of us would like to find ourselves in the shoes of the parents of these children. I call on the European Union and the international community to use all possible means to locate, identify, and return Ukrainian children to their families, as well as to the homeland Ukraine. Thank you. Um das Wort gebeten hat Herr Sergej Lagodinsky. Der 16-jährige Ihor aus Cherson wollte zum ersten Mal in seinem Leben in Urlaub fahren. Und deswegen hat seine Mutter das Angebot der russischen Besatzer aufgenommen und hat ihn nach Anapa geschickt. Doch als Cherson befreit wurde, steckte der Junge fest, genauso wie tausende andere Kinder in diesem Camp. Nach Wochen konnte die Mutter ihn erst sehen, nachdem ihm schon gesagt wurde, er würde adoptiert werden. Wenn ich höre, mit welcher Selbstverständlichkeit die Kinderrechtsbeauftragte der Russischen Föderation über die Adoption und Russifizierung, de facto oder Realrussifizierung der ukrainischen Kinder spricht, zeigt es, wie wichtig der Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs ist. Es ist nicht nur ein Zeichen, es ist ein Instrument. Das ist ein Instrument gegen die Straflosigkeit, aber auch gegen das absolut fehlende
Unrechtsbewusstsein in der Russischen Föderation. Unrechtsbewusstsein bezüglich Verschleppung und Zwangsadoption der ukrainischen Kinder. Denn das bleibt ein Verbrechen. Und gemäß Artikel 2 der Völkermordkonvention ist es auch möglicherweise Bestandteil eines Genozids gegen das ukrainische Volk. Das muss man aussprechen. Das müssen die russischen Behörden und die russischen Bürgerinnen und Bürger auch hören. Denn dieser Angriff, der perverse Angriff auf die Ukraine, dauert an. Erst haben uns diese Handlungen die Sprache verschlagen. Aber je länger das andauert, desto mehr stumpfen auch wir ab. Und das darf nicht passieren. Dieser Haftbefehl ist eine Erinnerung an uns alle. Verbrechen bleiben Verbrechen. Verbrecher bleiben Verbrecher. Straflos darf keiner werden. Deswegen wird auch dieses Parlament die Untersuchung der Strafverbrechen und die Strafverfolgung der Schuldigen immer unterstützen. Inhumanität und Kriminalität dürfen nicht normalisiert werden. Herzlichen Dank, Herr Kollege. Ich bitte nun Herrn Nicola Procaccini zum Rednerpult. Grazie Presidente. Questo dibattito è stato messo in agenda pochi giorni prima che il mondo ascoltasse le parole di alcuni mercenari della compagnia Wagner, che cito testualmente. Ho eseguito l'ordine con questa mano, ho ucciso i bambini, compresi quelli di 5 anni. Probabilmente non era necessario aggiungere queste parole all'orrore scatenato da Vladimir Putin, ma possono aiutarci a comprendere l'abisso di ciò che sta accadendo in Ucraina. Non esiste violenza più ignobile di quella perpetrata ai danni dei bambini. Per questo bisogna fare piena luce sulle accuse di deportazione di minori dalle aree occupate dell'Ucraina da parte della Federazione Russa. Tutti sappiamo che i mandati d'arresto internazionale spiccati nei confronti di Vladimir Putin e della Belova rappresentano dei meri strumenti di pressione politica, nulla di più. E purtroppo sappiamo che nella storia dell'umanità tutto questo è già successo altre volte e probabilmente accadrà di nuovo. Ciò che ha fatto e farà sempre la differenza è tra il rimanere indifferenti oppure no. Lasciatemi citare in conclusione Edmund Burke, il padre del pensiero conservatore. Perché il male trionfi è sufficiente che i buoni non facciano nulla. Grazie. Danke vielmals, Herr Madison-Jagg. The floor is yours. Vielen Dank. Good morning, dear colleagues. First of all, we have to check also on the facts. When we're talking about the kids who are forcibly deported to Russia, there are numbers between 16,000 at least until there are 300,000 of the kids who are forcibly deported to Russia. So it's a terribly huge amount of the kids. And the main reason why they are deported to Russia is to make them to be as Russians in the new Russian families. It has been several times in history, same time, so it's repeated again. Just for example, like on the 40s, by the same Russians, they were forcibly deported kids and women to Siberia, over 30,000 from Estonia. There were 75% of them were kids and children and women. Secondly, there are hundreds of evidence how the same soldiers are raped kids in the age from 3. There are hundreds of evidence how those kids are raped and killed. And of course, now the outcome finally is that there is a warrant by the ICC. But now the question is that how we can force all the member states of the ICC to really follow the arrest warrant. There are member states, 123 all over the world, except China and some other countries. But now we have heard by some member states that even if Vladimir Putin will go to their country, that they will not arrest this man. There are some kind of different kind of signals from South Africa, who should keep the BRICS meeting in August, and they're still shaking that, oh, maybe if the Putin will come, maybe we'll not arrest him. There has to be consequences by the EU and by the Commission if some of the member states of the ICC will not follow the arrest warrant.
There has to come economic sanctions, and there has to be really the outcome that we will limit our own donations to the half of the member states who we are donating, especially in Africa and the third countries, and who are responsible to follow the ICC rules. And if they are not following the rules, and if they will not follow the arrest warrant, there has to be consequence economically there directly, because otherwise there is no point for the ICC or for international rules why we should follow them if there are no consequences. Thanks so much. Danke. Ich erteile Herrn Marlene Björk das Wort. Madame, excuse me. Thank you. Att den internationella brottmålsdomstolen ICC åtalat Putin är en viktig markering att det inte råder straffrihet för de fruktansvärda krigsbrott som begås sedan mer än ett år i Ukraina. Och det konkreta brott som Putin och hans medarbetare åtalas för är bortförandet av tusentals ukrainska barn till Ryssland. Ukrainska myndigheter rapporterar att det rör sig om tusentals barn som tagits från Ukraina till Ryssland och att bara strax över 300 av de här barnen faktiskt har fått komma hem till Ukraina igen. Och vi ska reagera med alla de medel som står till buds. Och de internationella instrument som vi har, inklusive ICC, måste användas. Och samtidigt som den här brottmålsprocessen pågår så måste vi se till att få hem de bortförda barnen. Och därför så ska både de här familjerna få allt vårt stöd, men också de organisationer och institutioner som jobbar för att få hem barnen måste få vårt stöd. Och vi måste vara aktiva i den processen. Barnen ska hem. Och jag hoppas att det här åtalet mot Putin följs av andra åtal. För det här är inte de enda krigsbrotten som det brutala anfallskriget har medfört i Ukraina. Vi vet att kvinnor har utsatts för sexuellt våld och övergrepp i Ukraina utav ryska armén. Och de här brotten måste också ställas till svars för. Kvinnorna, precis som barnen, ska få upprättelse och de ska få vårt stöd. Vi ska också fokusera på de som utsätts och offren. Jag tycker att det är viktigt att höra från kommissionen och från rådet att vi också stöttar ICC. Det ska vara en stark institution. EU har alltid varit en stark aktör bakom ICC. Att få resurser, att få legitimitet, att utreda sådana här brott. Och nu visar domstolen att man går efter Putin, som är den högst ansvarig för det här brutala anfallskriget. Som begår krigsbrott, och vi vet det. Så ICC ska stärkas ytterligare. Vi ska få med fler länder. Och vi ska se till att inga krigsbrott som begås i Ukraina idag kommer bli ostraffade. Tack ska ni ha. Danke vielmals. Ich darf nun Herrn Márton Gyöngyösi das Wort geben. Tisztelt képviselőtársaim! A gyermekek tömeges deportálása a népirtás egyik formája. Ezért üdvözlöm a Nemzetközi Büntetőbíróság döntését, és úgy gondolom, hogy minden civilizált embernek egyet kell vele értenie. Az Orbán rezsim képviselőinek, a Fidesz-KDNP politikusainak azonban semmi problémájuk nincs Vladimir Putin népirtó politikájával. Ők azok, akik miközben magukat családbarátnak nevezik, külföldön pedig magukat a konzervatív politika letéteményesének hazudják, minden követ megmozgatnak, hogy Vladimir Putyint és barátait kimentsék a szankciók alól, külügyminiszterük pedig szinte hetente jár ki Moszkvába. Meg lehet, hogy a gyermekjogok védelme terén van még tennivaló a nyugati világban. Ám az orosz világban a gyermekeknek most lebombázott otthonok, megerőszakolt anyák, tömegsírba lőtt apák és deportálások jutnak. Orbán és hívei szerint pedig ez rendben is van. Van azonban egy másik, egy normális Magyarország, amely az áldozat mellett áll és elítéli az orosz agressziót. Köszönöm a figyelmet. Danke. Ich darf nun Herrn Michael Gahler zum Rednerpult bitten. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Ich bin dem Internationalen Strafgerichtshof und insbesondere auch Karim Khan sehr dankbar, dass er seine Aufgabe wahrnimmt, russische Kriegsverbrechen registriert und die Verantwortlichen benennt. Wladimir Putin und Maria Lvova-Belova sind auch in diesem speziellen Fall persönlich und politisch verantwortlich für die Verbrechen, die wir hier heute speziell diskutieren. Es ist infam, wenn ausgerechnet der Aggressor
den Eindruck erwecken will, Kinder durch die illegale Deportation zu retten. Wir sehen Fernsehberichte, wo ukrainische Kinder feierlich russisch eingebürgert werden oder in anderer Form russifiziert werden. Einige der 361 Kinder, die bisher in die Ukraine zurückgebracht werden konnten, haben Details hierzu berichtet. Russifizierung heute. Als Deutscher erinnere ich mich mit Scham an die Zeit der deutschen Besatzung, nicht nur in der Ukraine, wo man ähnliche Praktiken arisierbarer Kinder deportiert hat, diese Praxis und dann zu Deutschen gemacht hat oder es zumindest versucht hat. Schrecklich, dass sich Geschichte wiederholt. Ich erwarte, dass alle Staaten, die das Statut des ICC ratifiziert haben, ausgestellte Haftbefehle auch umsetzen. Aber bevor das möglich wird, müssen wir unseren Beitrag zur Verhinderung von Straflosigkeit leisten. Und das heißt, die zuständigen ukrainischen Behörden und die Ermittler des Internationalen Strafgerichtshofs dabei zu unterstützen, die Fälle von Deportation und anderer Verbrechen zu registrieren und Beweise zu sichern. Und ich hoffe auch, dass viele der 141 Staaten der UNO, die sich gegen den Angriffskrieg ausgesprochen haben, hierbei aktiv Beiträge leisten. Danke sehr. Danke, Herr Kollege. Zu Wort gemeldet hat sich Herr Nacho Sánchez Amor. Gracias, presidente. En materia de exigencia de responsabilidades por la guerra de agresión, hay ya un notable esfuerzo hecho sobre las bases legales para la persecución penal. La recolección y custodia de pruebas está en marcha en La Haya, para este caso de los niños deportados y para otros paralelos. Pero esta persecución criminal tiene que ir acompañada de una perspectiva de medio plazo en la debida reparación de los perjuicios, incluidos los daños personales y no solo los físicos. Por eso quiero llamar la atención de los colegas sobre un proyecto de nuestra organización vecina. El Consejo de Europa va a crear en un mes un registro de daños en la perspectiva de la exigible reparación a Rusia, financiado con aportaciones de los Estados miembros, muchos de los nuestros, y creo que la Unión Europea debería sumarse, va a recolectar en una oficina en La Haya y en otra oficina en Kiev las declaraciones de daños que los ciudadanos y las instituciones ucranianas consideren. Y reitero que el proyecto incluye no solo daños físicos o daños en la propiedad, sino también daños personales. Y aquí deben entrar, por supuesto, los casos de los niños, que deben ser devueltos, claro, pero cuyas familias deben ser compensadas por el Estado responsable de tantas brutalidades. Muchas gracias. Frau Hilde-Wautmans, the floor is yours. Much, and dear Commissioner, dear Minister, children are the most vulnerable in wartime. But what we now see is madness. Russia has deported over 20,000 innocent children from Ukraine. As a mother of two, I wonder, what if it was my son? What if it was my daughter taken away from me? And we know the brutal facts of Russian officials forcing young children in re-education camps to Russify them. Let's be crystal clear. Deporting children of war is a war crime. And I therefore welcome the arrest warrant by the International Criminal Court against Putin. I also welcome the initiative of President von der Leyen to organize a conference on this tragedy. And as co-chair of the Intergroup of Children's Rights, I can only say, you have our full support. Organize it. We will help you. Colleagues, the most important thing we have to say here today as European Parliament, we know where a lot of children are, so bring them home. Take them back to their families. That's our duty. Thank you very much. Danke. Frau Kollegin Markéta Grigorova, the floor is yours. Dear colleagues, Commissioner, the war does not have a human face, nor spare the lives of anyone, including children. However, after atrocities of the 20th century, we made a social contract and set the lines of international law that shouldn't be crossed. Nevertheless, it seems that for the Kremlin, history is not something we should learn from. Children are forcefully taken and deported to Russian camps. Then their fate lies either in forced adoption into Russian families, pro-Russian re-education programs, or military training. And all this is sanctified by the Russian government, as its officials of all levels are involved in removals, camp operation, and prevention of their return to Ukraine. To be frank, international law has been a challenging and often ineffective tool.
However, it is up to our responsibility to ensure that these and any other deplorable actions will be punished and not repeated. When we find culprit of criminal offence, the case is usually closed. Why block the door here? Thank you. Danke. Mr. Witold Jan Wojciechowski, you are our next speaker. Dziękuję, panie przewodniczący. Rosyjskiej agresji na Ukrainę towarzyszą liczne zbrodnie wojenne. Najbardziej haniebne jest porywanie, deportacja dzieci i ich rusyfikacja. Polska zna to ze swojego doświadczenia z II wojny światowej, okupacji niemieckiej, stąd podjęliśmy inicjatywę wspólnie z Komisją. Co należy robić? Kontynuować wyroki Trybunału, aby identyfikować sprawców, ludzi, instytucje, ale również zapewnić dostęp, obecność w Rosji Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, Lekarzy Bez Granic i przede wszystkim UNICEF-u, który może nam dostarczać informacji o sytuacji tych dzieci. I wreszcie kwestia dzieci musi się znaleźć w 11. pakiecie sankcji wobec Rosji. Dziękuję. Danke. Das Wort gebeten hat Frau Anna Bonfrisco. Grazie Presidente, grazie signora Commissaria per le sue parole. Dalla coscienza morale collettiva dello Statuto di Roma, della Corte Penale Internazionale, che richiama l'eredità condivisa che scaturisce dalle culture dei popoli della terra, conseguono i 2 mandati di arresto per Vladimir Putin e Maria Lvova-Belova per i presunti crimini di deportazione di bambini dai territori occupati dell'Ucraina e nella Federazione Russa. È vietato dal diritto internazionale alle potenze che occupano di trasferire civili dal territorio in cui vivono ad altri territori e i bambini godono di una protezione speciale ai sensi della Convenzione di Ginevra. Ma il loro arresto dipenderà dalla cooperazione internazionale. Se il presidente Putin si recherà in Sudafrica per il vertice dei BRICS nel prossimo mese di agosto, quel paese avrà davanti a sé la sfida di scegliere se stare con la comunità internazionale rispettando le regole comuni di convivenza tra i popoli o proteggere un uomo ricercato per gravissimi crimini. L'adesione del Sudafrica allo Statuto di Roma ci incoraggia a rafforzare tutti gli strumenti necessari al rispetto dell'ordine internazionale basato sulle regole. L'Unione Europea contribuisca a salvare quei bambini che sono parte del futuro dell'Europa. Grazie. Grazie. Ms. Deliclea, the floor is yours. Thanks, President. All war is criminal, and children its most innocent of victims. Exaggeration isn't necessary. Even one case of the mistreatment of children is deadly serious. The UN, which deals only in facts, has verified that 16,000 children have been horribly mistreated and concludes that this amounts to a war crime. In an ideal world, all war crimes would be investigated and prosecution cases developed as quickly as this one. But we don't live in that world. How many Palestinian children's lives have been ruined and traumatised by Israel and the West Bank and Gaza? How many Yemeni children have been orphaned and starved? These are war crimes too, but naming them in here makes you a voice in the wilderness.
Of course, the rank hypocrisy of the West is no justification for Russia's violation of the rights of thousands of innocent children and their families, and neither do Russian crimes justify ours. The inconsistent application of justice is not justice. It just erodes the rule of law and makes might being right. There's been a lot of triumphalism about the ICC warrant, but there's zero chance of that being served. Russia, like the US, isn't a party to the Rome Statute. There's going to be no justice from that for the victim. The only way we can help the victims of this war is to use all our strength to bring it to an end and allow these innocent victims rebuild their destroyed lives. Danke. Ich darf nun Frau Kinga Kál das Wort erteilen. Elnök úr, biztos asszony, képviselőtársaim! Elítéljük az emberi jogi, gyerekjogi jogsértéseket, a háborús bűncselekményeket és a nemzetközi jog sorozatos megsértését. A háborús bűnöket senki sem tudja meg nem történtté tenni. A magyar álláspont a háború kezdetétől egyértelmű. Elítéljük Oroszország katonai agresszióját, az erőszakot, amely nem csak a nemzetközi jog alapján jelent súlyos jogsérelmet, de morális szempontból is igazolhatatlan. Magyarország mindig a nemzetközi jog talaján állt, elismerte Ukrajna önvédelemhez és területi szuverenitáshoz való jogát, és humanitárius segítséget nyújt Ukrajnának, Kárpátaljának. Most az életek mentése és a szenvedők megsegítése a legfontosabb. Ez csak béke garantálhatja a háború elhúzódásával szemben. Ezért szükséges tűzszünet, a tárgyalások megkezdése egy tartós, igazságos béke érdekében. Elutasítjuk az embertelenséget és az igazságtalanságot. Háborús bűncselekmény nem maradhat kivizsgálatlanul és büntetlenül. Az igazságnak ki kell derülnie. Frau Kollegin Sandra Kalniete, the floor is yours. Mr. President, Commissioner, colleagues, the ICC warrant for Putin confirms what we have known for a while. Putin's terrorist regime uses barbaric methods of war similar to what Ukraine and Baltic states endured during the Soviet occupation. The arrest warrant, just like Russia's war crimes, has no statute of limitations. Putin will now wear this badge for the rest of his life. Putin also will have to answer for the atrocities ordered against Ukrainian children by Russian and Wagner commanders, giving clear orders to shoot and kill children. The world has now received a signal, loud and clear, that the Russian regime is criminal, toxic. The ICC warrant once and for all strips the credibility of any remaining efforts to normalize relations with Putin and to go back to business as usual. As for the future of deported Ukrainian children, the path towards their liberation and return begins with the Ukraine military victory. We must give Ukraine everything it needs to win the war. Thank you. Danke. Frau Kollegin Helene Fritzon, the floor is yours. Herr talman, kommissionen och rådet. De sa att ingen behöver mig, att jag ska få en ny familj, en rysk familj. Ja, det sa en 12-årig pojke som fördes bort till Ryssland. Ett av tusentals barn som uppskattas har förts bort till Ryssland. Barn dödas, barn förs bort, kvinnor våldtas och utsätts för sexuella övergrepp. Var och en som har begått brott i Rysslands krig mot Ukraina måste ställas inför rätta. För ett år sedan tog vi socialdemokrater initiativ till en resolution om EUs skydd av barn och ungdomar som påverkas av kriget. Och redan då krävde vi förebyggande åtgärder för barn som riskerar att föras bort. Vi kommer att fortsätta att ta den kampen. Det handlar om barns rättigheter och vuxnas skyldigheter. Det här handlar om barn. Tack. Thank you. Ms. Katalin Czech, the floor is yours.
Thank you, colleagues. As we speak, thousands of Ukrainian children are held hostage in camps, have been kidnapped and taken to foster care homes against their wills. Thousands of parents are in unimaginable despair. So I really hope that no part of this House would like to look the other way, because sadly, many of our own EU citizens are oblivious to this fact, because all they hear is Russian propaganda. And this is the reality. 43 camps have already been discovered, and who knows how many more will be found. And if there was one thing that should unite every single EU government, is that we cannot let these war criminals go unpunished. We must hold them accountable in front of a tribunal. But yet again, Russia's Trojan horse reared its head. When asked about the ICC's arrest warrant, Viktor Orban's head of office said that in Hungary, Putin would not be arrested. Colleague Gál just spoke about how the truth has to be uncovered. So please, colleague Gál, convince the Hungarian government to execute the ICC arrest warrant should the need arise to that. This is what we owe to these innocent children. This is what we owe to Ukraine. And this is what we owe to the entire humanity as Europeans. Thank you very much. Danke. Monsieur Monier Sartori. You are the next one. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Vladimir Poutine, à la tête d'un système où règne son arbitraire, se croit au-dessus des lois. Au-dessus des lois en Russie pour les crimes qu'il commet contre les opposants, les journalistes, au-dessus des lois qu'il ordonne en Ukraine. La différence avec d'autres périodes sombres de l'histoire, c'est l'existence de la Cour pénale internationale. Déporter des enfants en masse en Ukraine constitue un crime de guerre et Vladimir Poutine doit en répondre. En l'espèce, le mandat de l'arrêt de la Cour à l'encontre de Vladimir Poutine est juste. Cette Cour est un acquis précieux et j'appelle tous les pays qui ne l'ont pas encore fait, y compris les États-Unis, à y adhérer. J'appelle aussi tous les États membres à remplir leurs obligations et appliquer ce mandat d'arrêt. Personne ne doit être au-dessus des lois qui veillent sur notre humanité. En Ukraine, au Yémen, au Xinjiang, en Palestine, nul ne doit pouvoir commettre des atrocités sans en répondre devant la justice. Madame Elżbieta Rafalska, the floor is yours. Szanowni Państwo, Rosja konsekwentnie realizuje swój plan wynarodowienia Ukraińców, celując w grupę najbardziej wrażliwą – dzieci, często tak małe, żeby nie mieć świadomości, w jakiej sytuacji się znajdują. Odbiera im się ukraińskie obywatelstwo, utrudnia kontakty z bliskimi, wpaja kulturę rosyjską i zabiera poczucie przynależności z Ukrainą. Oficjalne dane mówią o 16 tysiącach deportowanych, jednak w rzeczywistości może to dotyczyć setek tysięcy dzieci. Rosja przedstawia ten haniebny proceder jako ratunek lub wręcz wybawienie ukraińskich dzieci, podczas gdy w rzeczywistości dopuszcza się międzynarodowej zbrodni wymierzonej w cały naród ukraiński na kolejnej płaszczyźnie, celując w przyszłość całego narodu. Międzynarodowy Trybunał Karny zbadał sprawę i wydał 2 nakazy aresztowania w związku z deportacją ukraińskich dzieci. Jednak ich wykonanie zależy od współpracy międzynarodowej. Dziękuję. Thank you. Monsieur Thierry Marianne. Les soldats irakiens ont arraché les bébés des couveuses et les ont laissés mourir sur le sol froid. Ce témoignage d'une infirmière en octobre 90 a ému le monde entier. Il n'y avait plus de doute. La guerre contre l'Irak était un devoir moral. Quelques mois après, on découvrira que ces couveuses étaient aussi imaginaires que les armes de destruction massive. Car les crimes contre les enfants en guerre, c'est l'horreur absolue. C'est ce que personne ne peut admettre. Et je pense bien sûr à toutes ces familles, quel que soit le pays, qui cherchent désespérément leurs enfants. Déportation des enfants. Le choix des mots n'est pas innocent. Déportation des enfants, on pense immédiatement aux déportations organisées par le régime nazi. Mais si on disait simplement évacuation, cela peut-être serait beaucoup moins choquant. Mais la propagande, en période de guerre, le choix des mots est quelque chose de capital. Car le premier devoir d'un soldat trouvant un enfant sur une zone de combat, c'est de l'évacuer pour le protéger. Oui, il faut favoriser le retour de ces enfants. Et les Russes ont commencé à les rapatrier quand les familles sont clairement identifiées. Si on veut aujourd'hui qu'ils retournent rapidement, organisons une conférence de paix, c'est le meilleur moyen.
Thank you. Am Wort ist nun Frau Francesca Donato. Grazie Presidente. L'accusa alla Russia di deportazione dei bambini ucraini è stata mossa per la prima volta dal difensore civico ucraino Lyudmila Denisova, poi licenziata dal governo di Kiev per le troppe menzogne propagate. Purtroppo però le sue accuse mai dimostrate sono state riprese da altri politici ucraini e diffuse da diversi media. In realtà la cosiddetta deportazione riguarda bambini orfani accolti presso famiglie russe al sicuro, oppure bimbi affidati ai russi dai genitori e portati in Russia temporaneamente, poi restituiti alle famiglie. Quei bimbi sono diventati orfani perché le forze armate ucraine usano la popolazione civile come scudo umano, come riportato anche da Amnesty International. Ma il presidente russo Putin è additato come responsabile per queste presunte deportazioni e quindi colpito dal mandato di arresto della Corte Penale Internazionale, mai riconosciuta dalla Russia ma nemmeno dagli Stati Uniti e dalla stessa Ucraina. Non si vede come questa misura possa sortire alcun risultato, tranne quello di inasprire ancora i rapporti tra Europa e Russia e inibire ogni possibile tentativo di soluzione negoziata del conflitto. Smettiamola con le accuse strumentali e faziose, lavoriamo piuttosto per la pace se vogliamo salvare i bambini. Der nächste Redner ist Herr Alexander Alexandrov Jordanov. Уважаеми господин председател, много са престъпленията на кремълския режим, но военното престъпление, което обсъждаме, принудителното депортиране в Русия на украински деца и насилственото им русифициране, е връх на антихуманността и нарушаването на човешките права. То е сравнимо само с престъпленията на Хитлер, Сталин и Мао Цедун. Решението на съда в Хага да издаде доживотна заповед за арест на президента Путин трябва да бъде изпълнено от всички европейски държави. След това решение Владимир Путин може да стъпи в Европейския съюз само на път към Хага. Това решение е закъсняло, но е справедливо. То е морална победа на храбрия украински народ. Заповедта за арест на руския президент е предупреждение и към всички останали диктатори и агресори по света. Благодаря за вниманието. Danke. Herr Tonino Pizzola, Sie haben das Wort. Thank you, Mr. President. Of course, it's of great importance to address this revealing topic today. We continue to witness horrendous war crimes executed by the Russian forces, as well continuously forced deportation of thousands of Ukrainian children. Officially, 16,000 Ukrainian children were abducted, but the true number might be even higher. We had a resolution on the Special Tribunal for the crime of aggression in January, and we strongly welcome the ICC arrest warrants of 24 March too. But in reality, this is the only way to end these horrible practices, to end the war by defeating the Russian invaders. Therefore, with the upcoming Ramstein conference, we cannot lose momentum to continue our full support to Ukraine. Forceful abductions cannot change the identity of the nation. Whenever the war ends, it must be imperative that all those responsible are held accountable for their actions. Only full justice can bring healing and enable the recovery of Ukraine. Thank you. Danke. Frau Kollegin Katharina Rindzimmer, the floor is yours. Meer dan 16.000 levens zullen nooit meer hetzelfde zijn. Dit is het aantal Oekraïense kinderen dat onder dwang naar Rusland is gebracht. Deze gedwongen deportatie is een strijd met internationaal humanitair recht en is een absolute oorlogsmisdaad die niet onbestraft mag blijven. Afgelopen maand heb ik via een brief Borrell opgeroepen om strenger op te treden tegen deze daders en sancties op te voeren. Daarin heeft Nederland een hoofdrol. Met Den Haag als internationale stad vertrouw ik erop dat naast het bestaande internationaal strafhof mijn land bij uitstek dé plek is voor de oprichting van een Oekraïne-tribunaal. Ik sta volledig achter het arrestatiebevel van Poetin. Alle EU-lidstaten hebben de plicht dit bevel tot arrestatie uit te voeren.
Ook moeten we via de diplomatieke route helpen de kinderen terug te brengen. Ieder kind verdient het om veilig thuis te komen. Meer dan 16.000 keer ging het al mis. Iedere deportatie is er één te veel. Dit mag nooit meer opnieuw gebeuren. Danke. Unsere nächste Rednerin ist Frau Viola von Kram und Taubadel. Herr Präsident, Frau Kommissarin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Völkermord ist per Definition die gewaltsame Verbringung von Kindern einer Gruppe in eine andere Gruppe. Russland hat mehr als die Hälfte der ukrainischen Kinder vertrieben und viele getötet. Diejenigen, die den Raketen entkommen konnten, aber Putins Mördern nicht entkamen, wurden als Geiseln genommen und gewaltsam nach Russland deportiert. Einige wurden zur Zwangsadoption freigegeben, als wären sie eine Trophäe und keine menschlichen Wesen. Andere wurden in Umerziehungslager gesteckt, ganz in der russischen Völkermordtradition. Die Kinder, die Putins neuen Kindergulags überlebten, offenbaren die gesamte Unmenschlichkeit Russlands. Sie wurden einer Gehirnwäsche unterzogen, psychisch missbraucht und regelmäßig geschlagen. Und doch hatten diese Kinder fast Glück, denn die Grausamkeit der russischen Soldaten ist grenzenlos. Das widerliche Videogeständnis eines Wagner-Kämpfers ist ein Beweis dafür. Ich zitiere: Sie schrie, ein kleines Mädchen. Ich weiß nicht, ob sie 5 oder 6 Jahre alt war, gibt er zu. Aber ich habe sie erschossen. Ein kontrollierter Schuss in den Kopf. Wir in der EU haben verdrängt, dass solche Unmenschlichkeit überhaupt möglich ist. Putin und seine Mörder werden einen hohen Preis bezahlen. Vielen Dank. Frau Beata Szydło, the floor is yours. Panie Przewodniczący, Pani Komisarz, Szanowni Państwo! Masowe porwania ukraińskich dzieci przez Rosjan do złudzenia przypominają to, co działo się w czasie II wojny światowej w Polsce. Tysiące polskich dzieci były wywożone przez Niemców, przez okupanta i oddawane do niemieckich rodzin w celu germanizacji. Teraz Rosjanie próbują zrusyfikować dzieci ukraińskie. I dobrze, że Międzynarodowy Trybunał Karny przeciwstawił się temu i wydał stan oskarżenia Putina i wydał nakaz jego aresztowania międzynarodowy. Ale my wszyscy musimy być konsekwentni. Z jednej strony musimy pomóc i ratować te ukraińskie dzieci i zrobić wszystko, żeby wróciły do swoich rodzin. I tutaj przyłączam się do tego, o czym mówił pan minister Witold Waszczykowski. Wszystkie międzynarodowe organizacje, które mogą pomóc w tym, aby te dzieci wróciły całe i zdrowe do swoich rodzin, muszą tutaj być mocno zaangażowane. Ale z drugiej strony, szanowni państwo, nie może być też tak, że wobec Putina zaczynają się próby wybielania czy odchodzenia od tego, ażeby uznawać go za zbrodniarza. To, co dzieje się chociażby ze sportowcami rosyjskimi dopuszczanymi do międzynarodowych zawodów, jest skandalem i powinniśmy się temu również sprzeciwstawiać. Danke. Herr Milan Urik, the floor is yours. Kolegovia, myslím, že zatýkač na ruského prezidenta Putina vydaný tzv. Medzinárodným trestným súdom dokazuje skôr slabosť tohto súdu ako jeho silu. Veď všetky veľmoci sveta tento súd neuznávajú. Či už je to Ruská federácia, alebo aj Spojené štáty americké, Čína, India, dokonca ani samotná Ukrajina. Spojené štáty zašli v opovrhovaní týmto súdom dokonca tak ďaleko, že prijali zákon, tzv. Hague Invasion Act, ktorý dáva americkej vláde kompetenciu vojensky zasiahnuť proti sídlu tohto súdu v Hágu v prípade, ak by tento súd zadržiaval amerického občana alebo amerického vojáka, alebo prijal nejakú politicky motivovanú obžalobu, napríklad vydal zatýkač na amerického prezidenta. Nulová autorita tohto súdu len poukazuje na to, že medzinárodné právo je v totálnych troskách a veľmoci si robia, čo chcú. A o to viac potrebuje svet návrat k novému medzinárodnému poriadku. Ďakujem. Danke vielmals. Zu Wort gemeldet hat sich Frau Miriam Lexmann. The floor is yours. Vielen Dank. Dear colleagues, nearly 20,000 children have been forcefully deported from Ukraine to Russia, and 100 killed, wounded, and as a result of Russia's war aggression. These forced deportations and crimes against humanity committed by the aggressor smack of the worst Stalinist excesses.
I welcome the recent initiative of the Commission and the Polish government to ensure the return of these children. We must do all in our power that these children return to their loved ones, that these crimes are thoroughly documented, investigated, and then Putin, Russia's so-called Human Rights Commissioner, and all responsible are one day brought to justice. It's our moral duty. Thank you. Danke vielmals. Nun ist Herr Udo Bullmann am Wort. Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Putin hat nicht nur einen verbrecherischen Angriffskrieg gegen die Ukraine angezettelt, er versucht, die Identität eines ganzen Volkes zu zerstören. Weit mehr als 16.000 Kinder wurden seit Kriegsbeginn von ihren Familien getrennt und nach Russland verschleppt. Jeder einzelne Fall ist ein Kriegsverbrechen. Jeder einzelne Fall ist ein Versuch, Familien zu zerstören, Kinder ihrer Identität zu berauben und eine Nation auszulöschen. Lasst uns das allen sagen, die da beschwichtigen, da seien irgendwie zwei Kriegsparteien aneinandergeraten. Und lasst uns das allen sagen, die Unsinn erzählen, verwirrten Unsinn, auch in diesem Haus, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der Internationale Strafgerichtshof hat aufgeräumt mit diesen Lügen. Wir müssen seine Entscheidung umsetzen und dafür sorgen, dass diese Kinder wieder unversehrt in ihre Familien zurückkehren können. Das ist unsere gemeinsame Verpflichtung. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich bitte nun Madame Frédérique Ries zum Rednerpult. Monsieur le Président, Madame la Commissaire, je suis si heureux, tellement heureux d'être de retour à la maison. Ce sont les premiers mots à sa maman de Bogdan, après 6 mois, de retour à Kiev après 6 mois de déportation. Parce que le scénario est presque toujours le même. La veille des vacances, les jeunes Ukrainiens sont envoyés en colonie, en Crimée souvent, et ne reviennent jamais. Le camp de vacances est tout simplement devenu un camp de rééducation. 16 000 enfants officiellement, encore en Russie ou dans les territoires annexés, pratiquement kidnappés par Moscou, pour certains déjà officiellement adoptés. La commissaire aux droits de l'enfant, on rêve à entendre ce titre, s'est empressée de modifier la loi russe en ce sens. C'est un crime de guerre qui justifie le mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale contre Vladimir Poutine et Maria Lvova-Belova, une première à l'encontre d'un membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors, dérisoire, Madame Dalli, je ne pense pas, non, insuffisant, certainement, mais essentiel et nécessaire. Ces enfants sont un butin de la guerre sale menée par Vladimir Poutine. Les retrouver, les ramener à la maison, c'est notre impératif devoir d'Européens. Danke vielmals. Herr Lega David ist unser nächster Redner. Thank you, Mr. President, Commissioner. Ever since the beginning of the war, more than 16,000 Ukrainian children have been abducted and forcibly transferred to Russian institutions. The aim is to get children Russified and prepared to be adopted by Russian families. This attempt of forced Russification is indeed part of a wider plan of Putin that aims to erase Ukrainian identity and amounts to a full-scale war crime. Putin is stopping at nothing to destroy Ukraine as a nation. One of the darkest pages of our history is repeating itself and is now unfolding before our eyes. This forced displacement of people takes us back to Stalin times and the Soviet Union. The issuance of an arrest warrant on Vladimir Putin from the ICC marks the first step in the right direction towards ending these crimes. Accountability and justice. Putin must be punished. The EU must stand united and explore all tools at our disposal to take these children back home. Home to Ukraine, home to Europe. Thank you. Danke vielmals. Und das Wort gebeten hat Herr López Aguilar. Danke, Herr Präsident Karas.
Vicepresidenta Jourova, la Duma de la Federación Rusa ha decidido tipificar como delito cualquier forma de cooperación con la Corte Penal Internacional a la que Putin no reconoce. No es solamente un paso más en su galopada frontal contra la legalidad internacional, sino una señal clara de que la Unión Europea tiene también aquí una razón para apoyar a la Corte Penal Internacional, que ha decidido una orden de detención contra Putin como responsable de delitos de guerra, genocidio, lesa humanidad, y contra la comisaria de los derechos del niño vinculada a la administración de Putin. Y la razón es que, además de los crímenes de guerra, se suma la deportación forzosa de al menos 1.400 niños artificialmente declarados como huérfanos de los más de 6.000 que han sido trasladados a Rusia como consecuencia de la guerra y sustraídos de sus familias. La Unión Europea está apoyando enteramente el esfuerzo de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por el restablecimiento de la legalidad internacional también en este ámbito, en el ámbito de la persecución implacable contra todos los crímenes de guerra que se vienen perpetrando, particularmente contra las personas más vulnerables, niños desplazados. Gracias, señor presidente. Thank you. Nun, unsere nächste Rednerin ist Frau Vizepräsidentin Sharon-Zova-Dita. Thank you very much, Mr. President, Madam Vice President. Putin's regime keeps attacking the most vulnerable civilians, the children. The official Ukrainian data speaks about already hundreds of dead children, but NGOs assume this number is much, much higher. At the same time, Ukrainian children are being deported to Russia. We have been receiving horrible stories about Russian soldiers stopping cars and trains and picking out children and taking them to unknown places. Children being indoctrinated and young boys trained as soldiers. Children being forcibly adopted by Russians. This is a genocide. And those responsible for these horrible crimes must be brought to justice and punished. Thank you very much. Thank you. Our next speaker is Mr. Riho Terras. Thank you, Chair. Madam Vice President, dear colleagues, the tragedy that Russia's war against Ukraine has brought along comes in very different forms. We all have witnessed unspeakable level of violence that Russia has used against the peaceful citizens of Ukraine. In addition to the killings, torture, and targeting civilian population, Russia has used the deportation of Ukrainian children as a tool of ethnic cleansing from the very beginning of this full-scale attack against the neighboring country. Russian leadership, as well as the regional leaders participating in the forced resettlement schemes, must be held accountable. The arrest warrant issued by the ICC against Putin and his children's commissioner are just the tip of the iceberg. Everyone responsible should be brought to the justice. And the eventual trial against Putin must end up with him convicted in the crime of aggression. Thank you. Ich bitte Frau Radka Maxová zum Rednerpult. Vážený pane předsedo, paní komisařko, kolegyně, kolegové. Za přímý dohled nad únosy ukrajinských dětí byl před měsícem vydán zatykač Mezinárodního trestního soudu na ruského prezidenta Vladimira Putina a jeho komisařku pro práva dětí Marii Alexejevnu Lvovou-Belovou. Podle ukrajinské vlády počty násilně odvlečených dětí do Ruska rostou. Hovoříme už o 16 000 dětech, které se nevrátily domů k rodičům a které jsou zbavené své národnosti. Pro ukrajinské rodiče je velmi těžké či nemožné získat své děti zpět. Potřebují k tomu přesně vědět, kde se jejich děti nacházejí, potřebují pasy a finanční prostředky. Některé dětské tábory se nacházejí na Sibiři, kam se prakticky nikdo nedostane.
Skrze lepší monitorování ukrajinských dětí při překročení hranic Ukrajiny můžeme zabránit těmto nekalým praktikám, které velmi poškozují duševní zdraví a vývoj dětí a mohou napáchat nevratné změny na jejich duši. Proto chci velmi ocenit práci Mykoly Kuleby, nově zřízené pracovní skupiny komise a všech bojovníků za práva ukrajinských dětí, kteří je z rukou Rusů zachraňují nebo se neúnavně zasazují o to, aby vynesli pravdu o nucených adopcích na světlo. Děkuji. Danke, Herr Andrus Kubilius. The floor is yours. Dear colleagues, it is so important that ICC issued arrest warrant to President Putin with suspicions in this terrible war crime of children deportations. Not only ICC, but also a special tribunal for crime of war aggression should do its job of justice. For that reason, special tribunal should be established without delay, and EU needs to play the leading role in implementing what this parliament is demanding. Putin and Lukashenko also are perpetrating crimes against humanity when they are persecuting in the most brutal ways their domestic opponents. This is a conclusion of a recent report of United Nations Human Rights Council. Crimes against humanity, which Russian and Belarusian people are facing, should be also investigated by ICC or special tribunal. Consequences of ICC arrest warrant are clear. Nobody in the West should go for the dialogue with a war criminal, and nobody from the business or political elite around war criminal in Kremlin should expect an end of international isolation. Justice is coming, Mr. Putin. Thank you. Madame Vilja Blinkevičiūtė. Ačiū pirmininkė, ponia vicepirmininkė, kolegos. Šiandien jau surinkta daugiau negu pakankama įrodymų apie Ukrainos vaikų grubimus ir jų prievartinę deportaciją į Rusiją. Rusija vykdo genocidą Ukrainos tautos atžvilgių, pasinaudodama bejėgiškais vaikais, ir tai yra pasibaisėtinas žiaurumas. Ir tai yra nepateisinama jokiais argumentais, nes tai ypatingai sunkus karo nusikaltimai ir nusikaltimai žmogiškumui, už kurį turi būti baudžiama griežčiausiai. TBT arešto orderis privalo būti įgyvendinamas. Ir dar sunkiai suvokiama, kad valstybė Rusija, kuri vykdo tokius sunkius nusikaltimus, yra nuolatinė saugumo tarybos narė. Todėl ragino ES lyderius telkti politinę paramą, kad Rusija būtų pašalinta iš visų tarptautinių organizacijų, kad kuo skubiau būtų įsteigtas specialus tribunolas dėl Rusijos vykdomų karo agresijos nusikaltimų ir kad jame būtų teisiami visi asmenys, kurie dalyvaujant vykdant nusikaltimus prieš Ukrainos vaikus ir prieš Ukrainos žmonės. Ačiū. Danke vielmals. Wir kommen nun zum Catch-the-Eye-Verfahren. Es liegen mir 5 Wortmeldungen vor. Ich kann alle nehmen und ich beginne mit Frau Šojdrová. Kolegyně a kolegové, zatykač na Putina a Marii Belovu je důležitým krokem k potrestání zločinu. Chci poděkovat všem, kteří se všemi prostředky i finančně podílejí na vyšetřování ruských zločinů, protože je to jasný signál, že tyto zločiny budou jednou potrestané. Co můžeme, respektive musíme udělat víc, protože každý den pro tyto unesené a rusifikované děti každý den je dlouhý. Musíme podporovat všemi prostředky Ukrajinu v jejím odporu proti ruské agresi. Všechny mezinárodní organizace i ukrajinské neziskové organizace musíme podporovat v tom, aby se jim dařilo tyto děti vyhledávat a vracet do ukrajinských rodin. Je to náš velký závazek a já jsem ráda, že zde slyším velkou podporu napříč politickým spektrem. Budeme pokračovat do té doby, dokud jediné dítě bude zůstávat v ruských rukou. Děkuji. Herr Andrews Berry. Mr. President, this month the Russian Federation has the presidency of the United Nations Security Council. The Security Council has primary responsibility for the maintenance of international peace and security. It is surely an extraordinary indictment of the UN that its main body, the Security Council, charged with this cherished objective, is led by an alleged war criminal. That is why the ICC arrest warrant is so important.
Putin now stands accused of operating and directing a large-scale systematic network of camps and facilities holding thousands of Ukrainian children in Russian territory. And while it might seem a long shot that the warrant will be executed and that an arrest will follow, as soon as the warrant was issued, the world became a significantly smaller place for Vladimir Putin. And it may be our best hope that a future leader of Russia will extradite Putin in return for relief from sanctions and isolation, and that Putin will be held accountable for his crimes. Thank you. Danke vielmals, Frau Mazurek-Beata. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, dzieci to nie łupy wojenne. Tymczasem jaka jest rzeczywistość? Ponad 16 000 ukraińskich dzieci z okupowanych przez Rosjan terenów zostało deportowanych. Niewiele ponad 300 wróciło do domów. Niszczycielski wpływ wojny Putina na ukraińskie dzieci będzie odczuwalny przez pokolenia, napisano w oświadczeniu Departamentu Stanu USA. Jesteśmy świadkami rusyfikacji narodu ukraińskiego. Złamany został artykuł 8 Konwencji o prawach dziecka, który mówi między innymi o prawie dziecka do zachowania jego tożsamości, w tym obywatelstwa, nazwiska, stosunków rodzinnych zgodnych z prawem, z wyłączeniem bezprawnych ingerencji. Państwo polskie wielokrotnie nawoływało do tego, aby Międzynarodowy Trybunał Karny zajął się sprawą zbrodni wojennych na Ukrainie. Dlatego jego decyzja o nakazie aresztowania prezydenta Putina możemy skomentować jednym słowem – nareszcie. Dzieci są deportowane, odbierane rodzicom. Sytuacja jest dramatyczna. Musimy wspierać naród ukraiński. Oby jak najszybciej za decyzjami szły konkretne czyny, bo bez czynów, proszę Państwa, decyzje są nieskuteczne i puste. Dziękuję. Mr. Mick Wallace. Thank you very much, President. War is horrific. The idea of the mistreatment of thousands of children is horrific and unthinkable. Any war crimes that Putin is responsible for, is absolutely vital that he is held to account for them. Just as those over 45 countries were part of the coalition of the willing in the illegal war in Iraq, which led to the death of over 1 million citizens and the displacement of over 9 million. Those who committed war crimes in Iraq should be held accountable. In 2019, the then Chief Prosecutor of the ICC, Bensouda, announced an investigation into Israeli war crimes. The Americans threatened her. Later, she declared her intention to investigate US war crimes and Taliban war crimes in Afghanistan. They sanctioned her and revoked her US visa. Benjamin Ferencz, the last living Nuremberg prosecutor, died 2 weeks ago. He once said, "There are some people who do not trust the rule of law and they prefer to use military power to achieve their goals. War will make mass murderers out of otherwise decent people. Say no to all war." Thank you, Madam. Excuse me, Madam Novak. Zločini nad otroki so najhujši in najtežji zločini. Dogajajo pa se pod krinko dobronamernosti. Putinov režim izvaja najhujše zločine nad Ukrajinci, laže in zavaja pa tudi lasten narod. Kazen za to mora priti. Če danes še to ni na vidiku, se mora to zgoditi jutri. In jutri se bo to zagotovo zgodilo. Sočustvujem z Ukrajinci, z materami in očeti odvzetih otrok. Moja podpora pa gre tudi vsem tistim ruskim disidentom, ki se upirajo Putinovemu režimu in se borijo za resnico, za ceno svojega življenja. Velika naravna bogastva Rusije uporablja Putinov režim za lastne potrebe, za velike količine smrtonosnega orožja in za razkošno življenje njegovih podpornikov. Kaj pa ruski narod? Želim si, da bi tudi ruski narod postal osvobojen in del družine evropskih narodov. Zusammenfassungen und den Antworten auf die Wortmeldungen. Und ich beginne mit Frau Vizepräsidentin Jourová.
Mr. President, Madam Minister, honourable members, thank you very much for the discussion on this extremely painful and urgent matter. And thank all of you who said that this is our common moral obligation to do everything to help Ukrainian children to come back home. The practice of illegally and forcibly deporting or transferring Ukrainian children to Russian territory is a violation of international law and has affected tens of thousands of Ukrainian children. The issuance of arrest warrants against the Russian president and Commissioner for Children's Rights is an important step towards ensuring accountability for those responsible for these horrendous acts. The EU will continue to support the International Criminal Court, the joint investigative teams, and the Ukrainian authorities in the investigation, prosecution and adjudication of this matter. It is also looking to develop other means of cooperation to ensure the children concerned are returned to their families and communities. And we will keep the Parliament informed of the developments of the joint European Commission Poland initiative aimed at the return of illegally deported or transferred Ukrainian children. This is a terrible crime inflicting unimaginable suffering, and we will do everything in our power to ensure accountability and that these children are returned to where they belong. Thank you. Thank you very much. Madam Jessica Roswell, the floor is yours. President, honourable members, Madam Vice President Jourova. We can all agree on one thing. There must be no impunity for war crimes. When it comes to the arrest warrant that has been up for discussion today, it is clear that all countries that are party to the ICC have an obligation to execute the warrant. Therefore, as President von der Leyen recently pointed out, and also was mentioned here in the plenary just now, this has indeed made the world a smaller place for Vladimir Putin. In the meantime, the EU institutions and member states will and must continue our efforts to ensure full accountability for war crimes and for the crime of aggression. Sasha, the 12-year-old boy that I mentioned in my first introductory remarks, was thankfully reunited with his mother thanks to human rights organizations. But not all of the unlawfully deported Ukrainian children has been so lucky. For their sake, we must hold those responsible for our account, and the children we have to be brought home. Thank you very much for arranging this very important debate, and thank you for your attention. Thank you very much. Die Aussprache ist damit geschlossen. Ich danke allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern an dieser Debatte. Die Sitzung wird von mir nun für bis 10:30 Uhr unterbrochen, weil um 10:30 Uhr die Aussprache zum Thema Was Europa ausmacht mit dem Premierminister Luxemburgs stattfindet. Sie wird dann wieder aufgenommen. Herzlichen Dank.
Dear colleagues, good morning. This morning we have with us today the Prime Minister of Luxembourg, Mr. Xavier Bettel. Prime Minister, dear Xavier, welcome to the European Parliament and thank you for accepting our invitation to be part of our This is Europe series of debates. I take this opportunity to thank you and the people of Luxembourg for your belief, steadfast belief in Europe, and your resounding commitment to our shared values, for your leadership in pushing our project forward, and for showing that the limitations of geography are no limit to the potential of a people. We will not forget your unwavering support for Ukraine, for welcoming displaced Ukrainians in your homes, in your schools and communes, and for earmarking almost 1/5 of your defence budget to help Ukraine defend itself against the Russian invasion. Allow me to praise you, Prime Minister, for your strong position on holding perpetrators of war crimes to justice. The European Parliament will always push for peace, a real peace, with justice and accountability. And we know that for there to be a peace, there must be a Ukraine. As your government said in a statement earlier this year, Luxembourg will never resign itself to a world in which force prevails over law. And that is why we have also been able to count on Luxembourg to show firm support for Ukraine on its path to EU membership. For this, Prime Minister, and for so much more, I would like to thank you and assure you that this Parliament will continue to stand for these causes and for our common values with Luxembourg and with you. So, Monsieur le Premier Ministre, cher Xavier, la parole est à vous. Merci. Madame la Présidente, chers membres du Parlement européen, je dois vous dire que c'est un grand honneur de me retrouver encore une fois parmi vous dans cette Assemblée. J'aimerais remercier vraiment la Présidente de m'avoir invité. Je remercie aussi la Commission d'être présente ce matin et surtout quelqu'un que je connais bien. C'est la troisième fois que je parle en 5 ans ici devant votre Assemblée. Et je dois vous dire que pour moi, cette Assemblée est l'épicentre en fait de la démocratie européenne et dont mon pays est fier d'accueillir depuis maintenant plus de 70 ans aussi son secrétariat général. Quand en 2018, j'ai eu l'occasion de m'adresser ici devant vous dans un débat similaire, il semblait pour beaucoup d'entre nous que l'Union européenne venait tout juste de traverser une période de doute, qu'on pourrait presque qualifier de quasi-existentielle, ou tout du moins de questionnement interne quant à son futur proche. La crise de l'euro et la période d'intense pression migratoire de 2015 avaient créé des clivages qui étaient très très importants au sein de ces États membres, mais aussi au sein de votre propre Assemblée. Le résultat du référendum de Grande-Bretagne en 2016, ainsi que les montées des courants xénophobes et identitaires dans un nombre d'États membres, ont même fait que certains ont annoncé c'est la fin de l'Union européenne, on va marcher en arrière, le Brexit c'est le premier, on va en avoir les autres qui vont suivre les uns après les autres, et qu'on était incapable d'agir et que nous risquions tous une implosion de notre Union européenne. Et je dois vous dire que 5 ans après, je constate, et j'en suis très heureux, le contraire. L'Union européenne a eu des crises historiques. Et c'est vrai qu'on a tendance à chaque fois à dire c'est encore pire qu'avant, mais on a connu des crises ces 5 dernières années vraiment qui sont encore plus intenses que celles de 2018. Et nous avons montré que nous sommes à la hauteur des défis. Et je dois aussi vous dire, Madame la Présidente, que votre institution a plus que jamais assumé aussi son rôle crucial dans le rouage institutionnel de l'Union européenne. Suite au Brexit, nous avons été solidaires avec l'Irlande et unis pour préserver l'intégrité de notre marché intérieur. Face au Covid, et nous avons eu quelques difficultés, je l'avoue bien, au début, nous avons réussi à garder la libre circulation des citoyens, des biens, et en tenter de limiter les dégâts. Et nous avons, et je le sais de quoi je parle, avec 200 000 frontaliers qui travaillent au Grand-Duché de Luxembourg, et je l'ai déjà dit tout à l'heure lors de la conférence de presse, un pays, si on avait fermé les frontières, où on n'aurait pas eu de personnel dans les hôpitaux, les gens seraient morts les uns après les autres. Et mais Israël
fait les liens et on a vu les tensions. Certains pensaient que fermer la frontière allait stopper le virus. Bon, que bien leur fasse, on a bien vu que ce n'était pas le cas. Nous avons vu aussi que nous avons réussi en tant qu'Union européenne d'avoir des contrats. Alors, on peut discuter, les uns ou les autres ont leur position, mais imaginez-vous qu'on aurait laissé les vaccins au libre marché. Je peux vous avouer, je l'avoue, le Luxembourg, budgétairement, aurait pu s'en sortir pour acheter 600 000 vaccins. Mais comment est-ce qu'on aurait expliqué à d'autres membres de l'Union européenne que parce qu'ils n'ont pas les moyens, eh bien le Covid, pour eux, c'est la malchance. Et c'est grâce à la Commission, grâce à cet achat commun, que nous avons réussi à répartir ces vaccins de manière équitable et que le même jour, qu'on soit bulgare, qu'on soit roumain, qu'on soit luxembourgeois, qu'on soit maltais, qu'on soit irlandais, on avait la chance de pouvoir se vacciner. Ça, c'est l'Europe et pourtant, on l'oublie trop facilement. Nous avons aussi réussi à une émission de dette commune servant à financer justement la relance post-Covid à travers le programme de Next Generation EU. Et je dois le dire, sans l'aide de votre Parlement, nous n'aurions peut-être pas réussi à avoir un mécanisme de conditionnalité aussi liant le budget européen et les plans de relance au respect de l'état de droit dans les États membres. Et en fait, notre unité face à la guerre en Ukraine, sur le plan politique et économique, en matière de sanctions, d'aide humanitaire et militaire, et aussi l'accueil des réfugiés, a montré l'Union européenne en tant qu'acteur géopolitique aussi crédible. Et face à la double crise, car on a trop souvent tendance à l'oublier, c'est aussi une crise climatique et une crise énergétique, nous avons réussi à réduire considérablement aussi notre consommation tout en accélérant la transition vers un système énergétique reposant essentiellement sur les énergies renouvelables. Il ne s'agit pas seulement d'un impératif moral et environnemental, mais il s'agit d'une nécessité certes aussi économique, mais aussi géopolitique et de l'héritage que nous voulons laisser aux générations futures. Si pour certains, après moi le déluge, ne faites rien. Mais si nous voulons laisser, et la qualité de vie que nous apprécions aujourd'hui, aussi aux générations futures, il est plus que temps d'agir. Et je dois vous dire merci, Madame la Présidente, aussi pour le leadership de votre Assemblée, justement dans ce débat et cette volonté de lutte contre le changement climatique. Car vous êtes élus par les citoyens. Vous représentez les citoyens. Et les citoyens, très souvent, on a l'impression qu'ils sont plus frileux que nous, alors que c'est faux. Je viens de présenter avec notre ministre de l'Environnement, le ministre de l'Énergie et le ministre de l'Économie, lundi, les résultats d'une consultation citoyenne que nous avons fait avec 100 citoyens. Sur ces 100 citoyens, les propositions qui ont été faites, un grand nombre retrouvent dans le plan national, le PNEC, comme on l'appelle chez nous, pour l'énergie et le climat, qui sera donné à la Commission européenne. Et croyez-moi que nos citoyens vont plus loin que ce que nous nous imaginions et que ce que nous-mêmes nous osons. Les citoyens s'attendent à ce que nous donnions des réponses aussi à ce qu'ils s'attendent de nous. Et le fait de l'avoir fait comme ça, ce n'était plus de haut en bas, mais des idées qui sont venues d'en bas, justement, pour influencer la politique. De temps en temps, on a peur de nos citoyens. Ne les découvrez pas tous les 5 ans devant les élections. N'ayez pas peur du contact. N'ayez pas peur de les consulter. Même si nous sommes élus, même si nous sommes dans des représentativités parlementaires, laissez aussi parler vos citoyens de temps en temps. Vous serez surpris du courage qu'ils ont par rapport aux hésitations que nous pouvons avoir. Donc, l'objectif de ces piqûres de rappel, c'est aussi pour dire qu'il ne faut pas qu'on se repose sur nos lauriers. Donc, je sais que mon temps est imparti, donc je vais être plutôt bref sur certains sujets. Mais je voudrais mettre l'accent sur le besoin de rester ouvert, l'ouverture de notre Union et sur le monde. Dans une époque où les tensions augmentent et les protectionnismes sont plutôt le premier réflexe des uns et des autres dès qu'on parle d'ouverture. Sur les valeurs des valeurs européennes et des droits fondamentaux, ainsi de la nécessité de notre Union de continuer à être à la hauteur d'un défi devant une guerre qui est à nos portes. Lors des moments les plus difficiles de la pandémie, je vous ai dit que nous avons montré que travailler ensemble était la solution. Et je vous l'ai dit tout à l'heure avec les vaccins comme avec les frontaliers. Mais le petit Luxembourg a pris des patients français. C'est ça pour moi l'Union européenne. De voir comment est-ce qu'on peut faire construire quelque chose ensemble. Et l'exemple de se dire, grâce au personnel qui venait de l'autre côté de la frontière, nous avons pu prendre des patients qui venaient de l'autre côté de la frontière. C'est ça l'Union européenne. Pas se refermer sur soi-même et de dire c'est son problème. Nos problèmes sont communs. Et la meilleure solution pour trouver et résoudre des problèmes communs sont des solutions communes et pas le nombrilisme et de se refermer sur soi-même. Donc il est pour moi très important de
de voir comment on peut continuer aussi à avoir, quand on parle de frontières, aujourd'hui, c'est devenu un sujet, je dois vous dire, qui me surprend. Je fais partie d'une génération, moi je n'ai pas connu de guerre. Beaucoup d'entre nous n'ont pas connu de guerre. Mais dans votre Assemblée, Madame la Présidente, un grand nombre d'entre vos élus, et aussi dans mon conseil, ont connu un rideau de fer. Ils ont connu un mur. Ils ont connu ce que ça veut dire d'être divisés. Est-ce que nous, l'Union européenne, maintenant, voulons laisser le message que la volonté politique, ce serait de reconstruire des murs, alors que pour moi, l'Europe, c'est de détruire les murs qui existaient sur notre continent. Ne faisons pas l'erreur du passé, Madame la Présidente. Je dois vous dire, nous avons besoin aussi, et je l'ai dit tout à l'heure, l'anniversaire du marché commun. Et d'après les études du service Parlement européen, le marché intérieur a permis la création de 56 millions d'emplois au sein de l'Union européenne et une augmentation structurelle du PIB de l'Union d'environ 9%. Et il ne nous apporte pas seulement prospérité, mais en aussi l'origine de nos règles et standards communs en matière sociale, environnementale, de protection des consommateurs et aussi de la sécurité alimentaire. Alors que des aides d'État peuvent faire figure de pont qui permettent à notre tissu industriel et nos PME de traverser des périodes troubles, ce sera le marché intérieur et son environnement réglementaire qui leur permettront de rester compétitifs de manière durable, surtout aussi au niveau mondial. Gleichzeitig kann aber eine wettbewerbsfähige EU-Wirtschaft sich nicht nur auf den Binnenmarkt stützen. Wir brauchen Offenheit zum Rest der Welt, auch was Investitionsflüsse anbelangt. Es ist wichtig, dass wir als EU uns auch weiterhin die Mittel geben, uns gegen wirtschaftlichen Zwang sowie gegen Investitionen zu schützen, die ein Sicherheitsrisiko darstellen. Vieles wurde in den letzten Wochen ja auch und Monaten zum Konzept der strategischen Autonomie Europas gesagt. Lassen Sie mich hier dazu ganz klar sagen, strategische Autonomie bedeutet für mich weder Protektionismus, also noch Abkehr von Freunden und engen Partnern, noch Äquidistanz zwischen Alliierten und dem Rest der Welt. Und ich habe bislang auch noch keinen der vielen und ständigen Gespräche mit den Kollegen im Europäischen Rat den Eindruck gehabt, dass auch nur eine oder einer von ihnen das Konzept der strategischen Autonomie in dieser Welt auslegt. Wir sollen uns von künstlichen, aufgebauschten Polemik fernhalten und resultatsorientiert weiterarbeiten. Und die Ursula von der Leyen und Thierry Breton haben mit dem Net Zero Industry Act sowie dem Chips Act und dem Critical Raw Materials Act vorgelegt. Es liegt nun am Rat und an dem Parlament, Verantwortung zu übernehmen. Für uns, Luxemburg, soll Offenheit ein wesentlicher Bestandteil unserer Bemühungen für mehr strategische Autonomie sein. Offene Märkte, gekoppelt mit einem Level Playing Field, speziell bei Umwelt-, Klima- und Menschenrechtsfragen waren und werden auch in Zukunft die Grundlage unseres Wohlstands sein. Protektionismus macht arm, aber nicht nur das. Protektionismus macht in letzter Konsequenz trotzdem auch noch abhängig. Strategische Autonomie heißt im Gegenteil Diversifikation der Lieferketten, gerne und bevorzugt auch in Richtung derer, die unsere Werte teilen und die genau wie wir das Erreichen der Ziele des Pariser Abkommens ernst nehmen. Strategische Autonomie heißt auch, eine proaktive europäische Industriepolitik zu führen, um Herstellung und Wertschöpfung in Europa besonders im Kontext der grünen und digitalen Transition zu fördern, die Bezugsquellen von kritischen Rohmaterialien sicherzustellen und zu diversifizieren, anstatt alles oder auf eine selbe Karte zu setzen, sich aus der Abhängigkeit von fossilen Energieträgern zu befreien und europäischen Strom- und auch Wasserstoffproduktions- und Verteilungsnetze aufzubauen und auf erneuerbare Energien auch sich zu basieren. Und schließlich auch Technologieentwicklung und innovativen Made in Europe zu fordern und zu schützen. In diesem Sinn rede ich am liebsten von offener strategischer Autonomie. And when I'm talking about openness, ladies and gentlemen, I cannot avoid touching upon the issue of a truly common European migration policy. I agree that in order for Schengen to work, we need to be in a position to better regulate and control access to the Schengen area. However, for me, that does not and can in no way imply that we Europeans do not have a legal obligation and a moral duty to offer those who seek international protection a realistic possibility to do so and to grant international protection to those who qualify for it. As I have told my colleagues at the February European Council, border walls are not only costly
and questionable from a political point of view, but they are not effective in stopping irregular migration. We have to improve the surveillance of our external borders and engage with international partners on issues like returns or the management of migratory flows or addressing the root causes of irregular migration and setting up possibilities for regular migration. At the same time, the respect for fundamental rights, as well as international humanitarian law, should be the guiding principle for common European migration policy that preserves and strengthens our credibility with our neighbours and other third-party countries. The external dimension can, however, only be complementary to the internal dimension. A common European migration policy needs to be fair, resilient, rules-based and characterised by the right balance between solidarity and responsibility. For me, the European Asylum and Migration Pact and the related preparatory work by the successive French, Czech and Swedish presidencies represents the only solution on the table which the potential to achieve this balance. Let us not give up the pact and let us try to hammer out an agreement before the end of this legislature, using the joint roadmap of the European Parliament and the Council as our compass to this end. For me, one of the central characteristics of the European project has been the fact that it's always been solidly anchored in the respect for fundamental rights and rule of law. This has been my main theme of my speech before this plenary last November. And as I told in the press conference, I had a prepared speech about technical and secretariat, etc., etc., etc. But Roberta, you showed us the video of Simone Veil. And this changed my whole speech. Simone Veil, you know who was Simone Veil, but we are remembering today. You have this yellow star on you. Simone Veil had not only a yellow star or flower, she was marked for life. She was Jewish. She fought during her political engagement for women's rights. And for me, she represents Europe. This peace project, this project of respecting people how they are. And so that is the reason I want to excuse officially to all my team who prepares usually long speeches, and I don't very often stick to them. But it was, for me, important to remind that. And for me, you have to continue to fight for these rights, for this rule of law, and for these human rights. La défense de l'état de droit, Madame la Présidente, et des droits fondamentaux des citoyens doit rester l'épine dorsale de cette Union européenne et on ne peut pas changer les règles tout simplement selon qui est au pouvoir. Et le Parlement européen est actif sur les terrains en la matière et je voudrais surtout souligner le rôle que vous avez joué dans la mise en place d'un mécanisme de conditionnalité, justement état de droit pour le cadre financier pluriannuel et pour Next Generation et nous. Et les développements des derniers mois nous ont bien montré que ce mécanisme est certes perfectible, mais fonctionne. Ajoutons cela aussi les fonds suspendus dans le cadre de la soumission de certains plans de relance nationaux jusqu'à l'accomplissement de certains milestones en matière d'état de droit, des fonds suspendus dans les cadres du règlement financier, ainsi que les procédures d'infraction que la Commission a lancées, dont notamment celle de la loi anti-LGBT+, hongroise, où nous avons aujourd'hui 15 pays qui soutiennent aussi la Commission pour le faire. Moi, j'étais, Madame la Présidente, au Conseil européen, juste après que Viktor Orban nous a annoncé la loi qu'il voulait faire sur les médias, qu'on ne pouvait plus parler en fait d'homosexualité à la télé, ni à la radio, ni dans l'éducation. On ne peut plus en parler. Si quelqu'un dans cette Assemblée pense qu'on devient homosexuel parce qu'on a regardé la télé, si quelqu'un pense qu'il est devenu homosexuel parce qu'il a écouté une chanson, vous prouve qu'il n'a rien compris. Le plus dur pour un homosexuel, c'est de s'accepter soi-même. On ne demande pas de pitié, on ne demande pas de solidarité, on ne demande pas de la compassion, on demande juste du respect. Alors de donner l'impression, parce qu'on est né comme ça, qu'il vaut mieux avoir une double vie, ou alors le cacher et ne pas pouvoir vivre. Est-ce que l'on sait combien de jeunes gens se suicident parce qu'ils n'arrivent pas à communiquer sur leur propre homosexualité? Les stigmatiser et de leur dire que c'est de la faute de l'éducation, de la culture, de l'audiovisuel, ce n'est pour moi
contraire à ce qu'est l'Union européenne, cette ouverture et de tolérance. Le jour où j'ai compris ce que j'étais et que je me suis accepté, mes amis m'ont dit « enfin ». Ma famille m'a dit « enfin ». Mais de me dire que dans d'autres pays, je n'aurais même pas le droit de le dire sans risquer des peines, dans certains pays, pas en Union européenne, mais des peines de prison, des peines de mort. Et dans l'Union européenne, bientôt, de ne plus pouvoir en parler avec quelqu'un d'autre, sauf dans l'anonymat, car je risquerais de faire de la perversion de jeunes générations. J'ai honte, Madame la Présidente, que certains collègues veulent gagner des voix sur le dos de minorités. Ça a déjà commencé comme ça dans notre histoire. Je pense, Madame la Présidente, qu'il faut compléter notre boîte à outils concernant les droits humanitaires, les droits des minorités. Et face aux défis financiers et sociaux qui nous attendent dans les années qui viennent, je demanderai aussi plus de solidarité et de moyens pour faire face aux défis climatiques, sécuritaires, industriels et sociaux qui détermineront aussi notre action politique. Permettez-moi, Madame la Présidente, de terminer mon discours par cette agression, cette guerre d'agression lancée par la Russie contre l'Ukraine. Elle se déroule devant nos ports déjà depuis plus d'1 an. Et je pense que la plus grande surprise, ça a été notre unité. Beaucoup s'attendaient à ce que dès le départ, ça allait partir en sucette et que chacun allait aller de son côté. C'est notre unité, notre force. L'Union européenne n'est jamais aussi forte qu'en union. Les États individuels représentent pas grand-chose, ne le prenez pas mal. Mais l'Union européenne est forte. Je vois qu'actuellement, elle n'est pas apportée la paix que l'on aimerait avoir tout de suite. Je suis très honnête avec vous, je ne vois pas que ça se passe là maintenant tout de suite. Et que si on voit que la Charte des Nations Unies est violée, et vous l'avez dit, Madame la Présidente, que le Luxembourg ne veut pas d'impunité. On ne peut pas dire qu'une partie du deal sera l'impunité par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Et laissez-moi citer Robert Schuman, natif du Luxembourg, dans sa déclaration de 1950, « La paix mondiale ne saurait être sauvegardée sans des efforts créateurs à la mesure des dangers qui la menacent. » Et ces mots résonnent encore fort aujourd'hui. Et c'est notre devoir historique de les engager, de les poursuivre et aussi de les accomplir, donc de réagir de façon unie face à l'inacceptable agression russe, sanctionner l'agresseur, continuer de soutenir financièrement l'Ukraine, de leur livrer des armes. Vous l'avez dit, nous-mêmes, nous avons débloqué une grande partie de notre budget pour l'Ukraine, qu'ils puissent eux-mêmes prendre ce dont ils ont besoin. Et aussi des efforts créateurs, ensuite, pour utiliser la politique d'élargissement aussi comme outil géopolitique, et en accompagnant l'Ukraine en tant que candidate sur le long et difficile chemin vers l'adhésion. Efforts créateurs pour mener aussi une discussion sérieuse sur comment, pour fonctionner d'un point de vue institutionnel, certes, mais aussi surtout d'un point de vue budgétaire et financier, une Union européenne qui s'élargira dans les 2 décennies à venir. Et enfin, des efforts créateurs pour mobiliser les ressources nécessaires pour reconstruire l'Ukraine et pour bâtir un ordre européen qui mettra un terme aux guerres sur notre continent une fois pour toutes. Nous ne pouvons pas décevoir, Madame la Présidente, nos citoyens, une fois de plus. Nous devons être à la hauteur de ces efforts qui nous attendent, que ce soit au niveau des respects de l'état de droit, que ce soit au niveau du climat, que ce soit au niveau de l'engagement pour l'Ukraine, que ce soit au niveau de cette volonté de construire quelque chose où on sait que, ensemble, nous arriverons d'aller plus loin. Et je sais, ça a déjà été dit, je crois que c'était Churchill qui avait dit « on va peut-être plus seul, on va peut-être seul plus rapide, non, mais ensemble, on va plus loin ». Et je sais ce que c'est en tant que Premier ministre du Luxembourg depuis 10 ans bientôt, que sans cette Europe, je ne serais peut-être pas aujourd'hui devant vous ici libre, à pouvoir dire ce qu'il y a, et de pouvoir m'exprimer librement sans avoir des sanctions. Et que vous ayez tous, que ce soit des gens d'extrême gauche jusqu'à de l'extrême droite, vous vous battez, mais sur des idées, pas avec des armes, pas avec des poings, pas avec des menaces. Merci de tenir fort et haut les valeurs de cette démocratie et aussi dans cette maison et ne pas tomber sous les sirènes du populisme. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Premier ministre. Now we go
To the colleagues, starting with the representatives of the political groups, I ask you all to stick to your allotted time, starting with the EPP group, Isabelle Wissler-Lima. Monsieur le Premier ministre, l'Union européenne et en son sein le Luxembourg continuent à être un havre qui attire et accueille. Notre force aujourd'hui réside en cela. Mais l'Union européenne se trouve également à la croisée des chemins. Nous avons besoin de plus d'Europe pour faire face à un monde devenu beaucoup plus hostile aux démocraties et qui a vu le retour de la guerre sur le continent européen, dû à une Russie autocratique et hémogénique qui envahit l'Ukraine. Nous avons besoin de plus d'Europe pour plus d'autonomie, notamment par rapport à la Chine, et les crises qui se suivent depuis quelques années ont aussi amené cette certitude chez nos concitoyens. La pandémie du Covid a suscité chez les citoyens de l'Union la volonté d'une Union européenne de la santé. Il me semble d'ailleurs dans ce contexte, Monsieur le Premier ministre, que le Luxembourg devrait jouer un rôle moteur, d'autant plus que nous avons l'Agence européenne pour la santé et le numérique à Luxembourg. La pandémie a également eu pour conséquence des pénuries et montré que pour les biens essentiels, que ce soit les médicaments, la nourriture ou la technologie vitale, nous ne pouvons dépendre d'autres continents. Nous devons ramener des productions en Europe, aussi au Luxembourg, tant pour garantir notre autonomie qu'en ayant à l'esprit la protection de l'environnement. Et il en est de même pour notre sécurité. Nos concitoyens savent que la paix n'est pas une évidence et qu'une défense européenne est devenue indispensable. Nous avons besoin d'une union militairement capable de prendre des décisions et des décisions autonomes. Les dépendances dans lesquelles nous sommes empêtrés, énergétiques, économiques et militaires, nous fragilisent. Nous avons besoin d'autonomie de décision et d'autonomie de fait. Cela se fera ou ne se fera pas ensemble. Dans l'Union européenne, chaque pays a une voix qui importe. Nous attendons du Luxembourg que sa politique étrangère prenne en compte ces réalités et qu'au sein de l'Union européenne, pour notre sécurité et la paix, nous agissions en faveur d'une union puissante. Merci beaucoup. Merci, Madame Wissler-Lima. I give the floor now to the President of the S&D Group, Irache García Pérez. Gracias, Presidenta. Señor Bettel, bienvenido al Parlamento Europeo. Comparece usted ante esta Cámara como representante de un país, Luxemburgo, tradicionalmente a la vanguardia de la integración europea. Más de 7 décadas después de que Luxemburgo pusiera en pie los cimientos del Benelux, nuestra Unión afronta uno de los mayores cambios en nuestra historia. Señor Bettel, como usted ha relatado en su intervención, ha llegado la hora de decidir cómo queremos seguir construyendo Europa. Y yo le voy a añadir algo a mayores. ¿Con quién queremos seguir construyendo Europa? Los últimos episodios demuestran que la Unión Europea asiste a un momento en el que algunos abandonan su moderación y la extrema derecha, con políticas de odio contra la ciencia, las mujeres, las personas LGTBI y los inmigrantes, deterioran los avances conquistados. En Polonia hay mujeres perseguidas y condenadas por defender sus derechos. La señora Meloni en Italia asfixia los derechos de las personas LGTBI para el registro de los hijos de parejas homosexuales y declara el estado de emergencia para eliminar cualquier protección a los inmigrantes. Hablando de otro desafío fundamental que usted se ha referido, el clima, en España, el Partido Popular y la extrema derecha de Vox ponen en peligro el futuro de una joya natural como es Doñana, o dirigentes políticos como el vicepresidente de mi región en Castilla y León dicen que dejemos en paz a los niños, que ya decidirán de mayores si el CO2 es un gas contaminante o no. Por todo esto, es el momento de elegir en qué lugar de la historia queremos estar. Señorías, en el contexto de la guerra de Putin contra Ucrania, nuestros ciudadanos y ciudadanas luchan por encontrar un trabajo decente, por comprar una vivienda asequible o por garantizar la educación a sus hijos. Y al mismo tiempo el número de millonarios aumenta. ¿Cómo podemos pedir a los ciudadanos que resistan cuando hay empresas multinacionales que apenas pagan impuestos en la Unión Europea? Señor Bettel, también debemos comprometernos con una política fiscal justa. La socialdemocracia sabemos hacia dónde vamos. Continuaremos liderando la respuesta a todos estos desafíos. Continuaremos en la defensa del Estado de Derecho para proteger a las minorías de los ataques de las fuerzas de extrema derecha. Ha llegado el momento de comprometerse. Yo, como usted, también agradezco a quienes me ayudan a escribir
unos estupendos discursos, tenía una forma de terminar en la que le iba a preguntar que de qué lado quería usted estar en esta construcción europea. Con su intervención no me hace falta preguntárselo y, por lo tanto, le voy a agradecer por su compromiso en seguir construyendo esa Europa más justa, más social y más igualitaria. Thank you, Ms. Garcia Perez. Next is the President of the Renew Group, Stéphane Séjourné, for 2 minutes. Merci Madame la Présidente. C'est un véritable plaisir d'accueillir ici dans notre hémicycle le Premier ministre luxembourgeois. Monsieur le Premier ministre, votre pays a depuis maintenant les prémices de la construction européenne contribué de manière très substantielle à notre Union européenne. J'ai envie de dire même que si proportionnellement à la taille des pays, tous les pays européens avaient contribué autant à la fois à la construction et puis à notre organisation ici, peut-être qu'on aurait passé un certain nombre d'étapes que nous sommes encore en train de discuter. Je voudrais peut-être vous dire, Monsieur le Premier ministre, que vous avez été d'abord personnellement fidèle à cette histoire de votre pays. Vous avez défendu avec force au Conseil européen votre communauté de valeurs. Vous l'avez fait encore une fois dans votre discours devant le Parlement européen. Notre groupe Renew Europe sait qu'il peut compter sur vous pour porter nos projets, la conditionnalité des fonds et le respect de l'état de droit, le Green Deal, la souveraineté européenne, vous l'avez également évoqué en parallèle. Nous sommes avec vous, comme bon nombre d'ailleurs de mes collègues dans d'autres groupes politiques, quand vous dénoncez effectivement encore tout à l'heure les outrances de Viktor Orban, les absurdités des populistes. Et votre voix porte, et à travers vous, celle aussi des défenseurs des démocraties libérales partout en Europe. L'Union européenne est bien le bouclier de la démocratie libérale, mais nous connaissons également ses imperfections en tant que démocratie, mais aussi en tant qu'efficacité de la décision. Vous êtes d'ailleurs bien placé pour siéger au Conseil européen et voir aussi ces difficultés à la fois dans le temps et dans la manière de décider aujourd'hui en Europe. Alors, l'Europe a certes montré sa flexibilité, vous l'avez également évoqué dans le cadre constitutionnel que nous connaissons, dans le cadre des crises, avec une réponse forte sur le Covid, sur la crise économique, sur l'invasion russe en Ukraine, avec une efficacité, une détermination à agir, à la fois ici au Parlement européen et en même temps au sein du Conseil. Merci. La conférence sur l'avenir de l'Europe a posé les bases d'une réflexion. Mon groupe regrette que nous ne puissions pas aller encore un peu plus loin, mais certes, les urgences économiques, environnementales et géopolitiques ont la priorité. Mais je souhaiterais peut-être vous interpeller sur un sujet. Et Madame la Présidente, je coupe rapidement, vous inquiétez pas. Il est temps pour nous d'aller vers des élections, et vous le savez, avec des listes transnationales, avec un droit également d'initiative au Parlement européen. Je sais que vous poussez également ces sujets. Alors, Monsieur le Premier ministre, merci pour votre confiance, merci pour vos valeurs. Et une question, êtes-vous prêt et comment faire pour aller plus loin dans notre organisation et notre logiciel institutionnel européen? Encore merci pour votre discours inspirant. Merci, Mr. Séjourné. I give the floor now to the co-president of the Green Group, Philippe Lamberts. Moyenne, leven Premier ministre, leven Xavier, moyenne et bienvenue. Bienvenue, je suis un peu ému, je dois dire, parce que j'ai toujours eu une petite tendresse, et même une tendresse affirmée pour le Grand-Duché. Vous devez savoir que pendant 10 ans, dans ma vie précédente, j'étais représentant commercial pour une grande firme et mon principal client se trouvait à Colmar-Berge, au Grand-Duché. Vous devinez de qui je parle. Et pour eux, j'étais d'un Belgische vertreter, vous savez. Pardon? Non, c'était pas le Grand-Duc, c'est juste à côté. C'est juste à côté. Non, mais quel bonheur de vous avoir ici et d'avoir pu entendre votre triple plaidoyer. Plaidoyer d'abord pour notre union. Alors c'est sûr que pour des petits pays comme les nôtres, c'est évident que la souveraineté au XXIe siècle, ça ne peut se construire qu'ensemble. Mais comme le disait un de vos prédécesseurs, qui fut ensuite président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, en Europe, il y a 2 sortes de pays.
il y a les petits pays et il y a ceux qui n'ont pas encore compris qu'ils sont petits. Et je pense qu'il avait raison là-dessus et je me réjouis en effet que l'unité a prévalu face à la pandémie, face à la guerre, et je crois que c'est ça qui nous rend forts. Mais cette union, ce n'est pas n'importe quelle union. C'est une union d'abord, et vous l'avez dit, basée sur des valeurs. Je n'oublie jamais la boussole que représente pour nous l'article 2 des traités qui énumère les valeurs sur lesquelles est construite l'Union européenne, à commencer par le respect de la dignité humaine. Pas de la dignité des citoyens européens, la dignité humaine. Quel que soit son genre, son orientation sexuelle, son origine, ses croyances, un être humain est un être humain, il a droit au respect. Je trouve que votre plaidoyer là-dessus a été, excusez-moi, voilà, particulièrement émouvant. Et de pouvoir compter sur vous comme défenseur de ces valeurs au Conseil, j'ai envie de dire, en fait, ça ne devrait pas être extraordinaire. Mais je constate qu'au sein du Conseil, ça n'est pas unanimement partagé. Et donc d'avoir des champions des valeurs fondamentales de l'Union au sein du Conseil, pour nous, ça a une importance absolument centrale. Enfin, votre plaidoyer pour la transition écologique. Je me disais souvent, mais finalement, au sein des 27 chefs d'État et de gouvernement, qui est vraiment le champion du Green Deal? Ben, à part vous, je ne vois pas grand monde. Vraiment, qui comprend la centralité de ce défi, son importance cruciale pour notre avenir évidemment, face à une planète qui peut devenir inhabitable, pour notre avenir économique, et vous l'avez compris. Et donc, ça ne m'étonne pas que nos deux familles politiques sont associées au sein du gouvernement luxembourgeois, et pourvu que ça dure, j'ai vraiment envie de dire, pourvu que ça dure. En tout cas, je voudrais vous remercier pour tout cela. Continuez, ne lâchez rien. En tout cas, vous savez que nous sommes à vos côtés, nous défendons les mêmes valeurs. Je vous remercie. Merci. Adesso do la parola al presidente del gruppo ECR, Nicola Procaccini. Prego. Grazie Presidente. Signor Primo Ministro, benvenuto. I meravigliosi castelli del Lussemburgo ci ricordano la storia del nostro continente, una storia ultramillenaria che ha prodotto una civiltà di cui siamo fieri, da amare e conservare. So di non dirle nulla di nuovo nel ricordarle che il Lussemburgo è famoso anche per alcune pratiche fiscali troppo aggressive. Questo consente a molte aziende di ridurre o evitare di pagare le tasse nei propri stati di appartenenza, generando una concorrenza sleale all'interno dell'Unione Europea. Sono convinto che lei converrà con me che se vogliamo garantire un corretto sviluppo economico è necessario difendere l'economia reale rispetto all'economia fondata solo sulla finanza. In Lussemburgo si trova anche Schengen, località in cui ha preso vita l'accordo che ha istituito uno spazio comune di libera circolazione, abbattendo le frontiere interne all'Unione. Senza dubbio uno dei risultati più importanti nella cooperazione fra Stati europei. L'atroce paradosso di oggi è che la circolazione interna non è più libera come dovrebbe essere, a differenza di quella esterna. Da un lato vengono realizzate frontiere per contrastare i movimenti secondari dei migranti illegali tra uno Stato europeo e l'altro, tra la Francia e l'Italia, per esempio. Dall'altro lato si pretende l'apertura delle frontiere esterne all'immigrazione illegale, trasformando gli Stati di primo ingresso in enormi campi profughi o in centri d'accoglienza a cielo aperto. Molto spesso si accompagna questo indirizzo anche con esternazioni pubbliche di critica severa nei confronti delle nazioni alla frontiera esterna dell'Unione Europea, perché non sono sufficientemente accoglienti. Però, se un migrante illegale riesce a varcare la frontiera interna, viene catturato come un animale dalla polizia e deportato nello Stato in cui è sbarcato per la prima volta. È questa ipocrisia che noi denunciamo da tempo e che combattiamo con fermezza, realismo e umanità. L'Europa in cui crediamo noi conservatori ha il respiro delle grandi storie nazionali che la compongono. Per questo facciamo nostro il motto del Lussemburgo. Vogliamo rimanere ciò che siamo. Grazie. Grazie.
I give the floor now to the representative of the ID Group, Harald Wilimski, for 2,5 minutes. Danke sehr, Frau Präsidentin. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es gehört schon ein gehörig Maß an schwarzen Humor dazu, hier ans Rednerpult zu schreiten wie meine Vorredner und den Zustand Europas in den Himmel zu loben. Faktum ist, dass die beiden großen Fraktionen des Hauses hier in veritablen Problemen stecken. Bei den Sozialdemokraten marschieren die Behörden ein, verhaften quasi Mandatare, mehr oder minder aus dem Plenarsaal. Es werden zu Hause Bargeld beständig gefunden in Plastiksackeln, diese konfisziert. Und bei der anderen großen Fraktion der Europäischen Volkspartei ermittelt die Europäische Staatsanwaltschaft wegen dieser Impfstoffbeschaffung rund um Corona. Ich komme darauf zurück. Bei Debatten wie der heutigen wäre es doch gut, so etwas wie Selbstreflexion zu üben und nicht in einer Art und Weise sich selbst zu beweihräuchern, dass es schon ins Humorvolle abgleitet. Wann immer große Entscheidungen zu treffen waren, wann immer der richtige Pfad gesucht werden sollte und wollte, haben sie falsch abgebogen. Es hat begonnen im Jahr 2016, als die Briten gesagt haben, danke, es reicht uns, goodbye, wir gehen. Sie hätten damit reagieren sollen, mehr Kompetenzen in die Mitgliedstaaten zu verlagern, die Briten nicht dafür zu schelten, dass sie gesagt haben, dass sie gehen, sondern ihnen mit Respekt und Würde auch zu begegnen. Das haben sie verabsäumt. Sie haben genauso verabsäumt bei der Migrationskrise 2015, die bis zum heutigen Tag hält, hier die richtigen Entscheidungen zu treffen. Nicht nur Arbeitsmarktprobleme, nicht nur Sozialprobleme, nicht nur Kulturprobleme haben diesen Kontinent erreicht. Wir haben auch, weil wir heute schon beim Gedenken sind, jede Menge an Terror und Kriminalität auf den Kontinent gelassen. Ich darf Sie nur daran erinnern, Brüssel, die Hauptstadt Europas, wo der Flughafen in die Luft gesprengt wurde mit über 30 Toten. Hier in Straßburg der Weihnachtsmarkt vor wenigen Jahren, als es ein islamistisches Attentat gab. Oder auch, weil wir in Frankreich sind, Paris und das Bataclan-Theater. Erinnern Sie sich nicht mehr daran? Ziehen Sie die richtigen Schlüsse aus dieser verfehlten Politik. Corona. Sie haben alle Regeln eines freien Europas beerdigt und eine Politik betrieben, wo mit Lockdowns hier Konkurse, psychische Probleme und der ganze Kontinent hier in eine Problemsituation manövriert wurde. Wie wir heute wissen, völlig unnotwendig. Und es gäbe viele Beispiele noch, wo Sie auch in der Ukraine-Russland-Frage falsch abbiegen, statt Frieden herbeizuwünschen, hier den Krieg zu befeuern. Ich sage, viel zusammengebracht haben Sie nicht. Wir haben jetzt Insekten im Essen. Bravo dieser Europäischen Union. Thank you. I give the floor now to Ms. Manon Aubry as co-president of the Left Group. Ms. Aubry, please come. Mr. Wilimski, your time is up. Go ahead, Ms. Aubry. Monsieur Bettel, j'ai une devinette pour vous. Quel est le point commun entre Tiger Woods, Brad Pitt, la famille Hermès, Shakira, le prince d'Arabie Saoudite, Bernard Arnault, la mafia italienne ou la pègre russe? Ils ont tous une étonnante passion pour votre pays, je dois le dire, le Luxembourg. On y croise du beau monde par chez vous, vous me dites. Enfin, la réalité, c'est qu'ils n'y sont pas vraiment. Parce que la réalité aussi, c'est qu'on y croise seulement leurs sociétés écrans qui sont domiciliées, par exemple, ici, au 6 rue Eugène Rupert. Alors, c'est un bâtiment, somme toute ordinaire, Monsieur Bettel. Et dans ce bâtiment, on y trouve pas moins de 1810 entreprises qui arrivent, comme par magie, à se partager ces locaux. Peut-être, Monsieur le Premier ministre, vous pourrez nous expliquer par quel miracle le Luxembourg échappe ainsi aux lois de la physique. La réponse, en réalité, vous la connaissez, scandale après scandale, on retrouve ces entreprises qui ne sont en fait que des boîtes aux lettres dont le seul rôle est de permettre l'évasion fiscale à grande échelle. La réalité, Monsieur Bettel, c'est que vous êtes à la tête d'un paradis fiscal. Un paradis fiscal qui organise au cœur de l'Europe un véritable vol en bande
organisé et qu'aujourd'hui encore, personne ne peut ou ne veut vous canaliser. Monsieur Bettel, vous avez beaucoup parlé d'ouverture des frontières, je le partage pour le coup, mais étrangement, quand il s'agit d'argent des riches ou des multinationales, c'est une ouverture qui est à sens unique. Il entre au Luxembourg, mais ne sort jamais. La conséquence de ce casse du siècle, c'est la casse sociale, la casse de nos services publics, la casse de nos retraites. Car bizarrement, ceux qui sont si prompts à faire des économies sur tout, sont aussi ceux qui ne cherchent jamais à récupérer les milliards volés des évadés fiscaux. Alors permettez-moi en conclusion, Monsieur Bettel, de vous dire que votre vibrant plaidoyer pour une Europe de la coopération et de la solidarité pourrait nous émouvoir, je dois le reconnaître, s'il n'était pas souvent dans les faits des coquilles aussi vides que les entreprises fictives, aussi rues Eugène Rupert. Je vous remercie. I give the floor next to Tatiana Zdanoka for 1 minute. Thank you, President. Dear Mr. Bettel, you told in your speech about rule of law in the European Union. But do you agree that the rule of law toolbox recently introduced is not working? By my opinion, just disappearance of the resolutions of rule of law in Spain, Malta, and Greece in this plenary is approval of this fact. We commemorate today the uprisal in Warsaw Ghetto. My great-parents were thrown to Riga Ghetto. I am from Latvia, and then killed. Therefore, for me, a problem of big concern is the growing number of political prisoners in Baltic states. In my state, Latvia, a series of trials of 14 journalists has been started last week. Just they are accused of violating of sanctions, EU sanctions, and facing up to 4 years in prison. Thank you very much. In neighboring Lithuania, another journalist is imprisoned for 6 years. The same happens in Estonia. Okay, thank you very much. Your time is up. Thank you, Ms. Danoka. I give the floor next to Paolo Rangel for 1.5 minutes. Dear President, dear Prime Minister, Commissioner, first let me thank you and congratulate you for reinforcing the tradition of Luxembourg commissioners, presidents of commission and prime ministers in fighting for rule of law, for human rights, for the rights of minorities, because I remember that even against the first steps of wrongdoing of Orban, Viviane Reding was always with the red alarm, and not by chance, Juncker was not voted by Orban as president of the Commission. And so this is, Luxembourg is always giving the example, and you keep this tradition and reinforce it. Then let me say, as a Portuguese, that we experienced the European Union before we were members because of the experience of our citizens in Luxembourg. They were so well received that this was the true European spirit. And then let me put a political question, because at some time, at some moment, you said that peace could be obtained in Ukraine if there was a meeting between Xi Jinping and Biden. And I have to say that I'm quite skeptical about this statement. And I'd like to know how do you envisage a peace process when you try to design this new formulation? Because I see with President Lula now what he is saying, and these are not good news for us and not good news for Brazilian external policy. So I'd like your comment on this. Thank you, Mr. Rangel. I give the floor next to Vice President Marc Rangel for 2 minutes. President,
Monsieur le Premier ministre, je me souviens vivement de notre temps commun en politique luxembourgeoise, parfois au sein de la même coalition, parfois séparés par les rapports de force politiques, mais toujours unis dans l'ambition d'améliorer la vie des gens. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Je suis fier que le Luxembourg, membre fondateur, a toujours soutenu un projet européen ambitieux et a agi comme moteur de l'intégration européenne, et ce, en dépit de sa petite taille. Monsieur le Premier ministre, la solidarité, l'état de droit et nos valeurs fondamentales sont plus importante que jamais dans un monde en mutation. Je compte sur vous pour continuer à défendre ces principes en Europe et ailleurs, comme vous l'avez d'ailleurs toujours fait. La population ukrainienne mérite notre pleine solidarité dans sa lutte contre l'agresseur russe et dans la défense de nos valeurs. Il est indispensable, comme vous l'avez dit, de préserver cette unité européenne sur cette question. La solidarité demande également une lutte déterminée contre les inégalités sociales. L'approfondissement de la dimension sociale de l'Europe, comme l'ont d'ailleurs revendiqué les citoyens de la conférence sur l'avenir de l'Europe, est crucial. Et cet exercice de la conférence était un formidable exercice où nous avons laissé parler des milliers de citoyens. La solidarité européenne doit également se manifester sur les questions fiscales. Si je salue les réformes considérables mises en œuvre au cours de la dernière décennie au Luxembourg et au sein de l'UE, j'espère que ces efforts seront poursuivis. Il faut également étendre notre solidarité envers ceux et celles qui fuient la guerre et la persécution. Mon groupe des socialistes et démocrates se félicite que le Luxembourg continue à défendre une position humaine dans un débat dont le ton ne cesse de durcir au Conseil. Il est d'ailleurs d'une importance capitale, comme vous l'avez souligné, de trouver un accord sur le pacte migratoire avant les élections européennes. Monsieur le Premier ministre, l'Union européenne se dote d'objectifs ambitieux, que ce soit en matière de lutte contre le changement climatique, la digitalisation ou de défense, et pour cela, elle doit se renouveler, adapter ses règles de fonctionnement, sa gouvernance économique et sociale, redéfinir le cadre de ses ressources budgétaires et, le cas échéant, modifier les traités. J'espère que le Luxembourg sera prêt une fois de plus à soutenir et à promouvoir des approches ambitieuses dans l'intérêt européen. Je vous remercie. Merci, Monsieur Rangel. Next is Charles Goerens for 2 minutes. Merci, Madame la Présidente. Permettez-moi de commencer par une citation de notre ami Philippe Lamberts en vous adressant, Monsieur le Premier ministre, un chaleureux coup de moyenne à vous et à votre équipe. On peut s'interroger sur la valeur ajoutée d'un petit pays dans un monde où tout semble se réduire à un rapport de force Chine-USA, pays agresseur contre pays opprimés, régimes autoritaires contre démocratie libérale. Eh bien, la valeur ajoutée d'un petit État, c'est son refus de s'accommoder d'un monde dans lequel compte essentiellement le nombre de coups de canon, la capacité de désinformation ou ses moyens d'intimidation. Entendons-nous bien, un pays n'est pas forcément vertueux parce qu'il est plus petit, loin s'en faut. Un pays n'est pas forcément exemplaire parce qu'il ne dispose pas des moyens pour écraser les autres. Mais un petit pays peut être utile, voire très utile, parce qu'il sait appréhender à un stade précoce des menaces existentielles que font peser sur lui les petites, moyennes et superpuissances. Le Premier ministre d'un petit État sait donc de quoi il parle lorsqu'il essaie de convaincre les autres, qui, pour ainsi dire, sont tous plus grands que lui, pourquoi l'intégration européenne est indispensable. Comme ses concitoyens, il éprouve le besoin de s'unir, de coopérer, de mutualiser les efforts des 27 et surtout d'alerter ses partenaires sur les conséquences de la non-action, de la non-Europe. L'intégration européenne est donc une réponse, non, c'est la réponse à toutes ces inquiétudes. Vous en voulez une preuve? Eh bien, Robert Schuman, ministre des Affaires étrangères d'un grand pays, a vécu ses 20 premières années dans le pays qui est le mien, qui est celui de Xavier, qui est celui de ses prédécesseurs Juncker, Santer, Thorn et Werner. Croyez-vous qu'il s'agit d'un hasard de les avoir vus ou de les voir tous tiquer de la même façon, privilégier en toutes circonstances le droit plutôt que la force? Merci. Le frottement aux dures réalités d'un monde où seul semble compter le rapport de force, il me semble judicieux de rappeler à ceux qui sont grands, qui au sein de l'Union européenne, qu'il y a encore plus grand qu'eux à l'extérieur de celle-ci. Merci, Monsieur Goerens. Next is Tillemets for 1.5 minutes. Monsieur le Commissaire. Cher Premier ministre, Mooie leven Xavier, c'est toujours un plaisir de te voir au Parlement européen. Historiquement, et encore aujourd'hui, le Luxembourg est au cœur du projet européen.
Et nous devons faire honneur à notre rôle en tant qu'une des 3 capitales européennes. Dans notre union de 27, même un petit pays comme le nôtre a sa place dans les négociations et peut changer la donne. Je suis bien sûr fière de l'engagement du gouvernement luxembourgeois contre le nucléaire qui, nous sommes d'accord, n'est ni vert, ni sûr, ni renouvelable. Donc merci d'apporter ton soutien à notre ministre de l'Énergie, M. Claude Turmes, et à la plainte contre la taxonomie. Taxonomie. Alors parlons de finances. En tant qu'un des plus grands marchés financiers en Europe, nous avons une responsabilité particulière pour mettre en œuvre la transition écologique et promouvoir la justice sociale aussi au-delà de l'Union. C'est pourquoi je souhaiterais que le Luxembourg joue un rôle précurseur en ce qui concerne le devoir de vigilance des entreprises. Est-ce que le Luxembourg soutiendra finalement que le secteur financier soit inclus dans cette directive? La directive est justement l'opportunité pour le Luxembourg de se positionner clairement en tant que leader en matière de finances réellement durables, respectueuses des droits humains et environnementaux. Merci vielmals. Merci. I give the floor next to Mr. Buxa de Villalba for 1 minute. Gracias, presidente. Señor Bettel, es usted presidente de un país fundador de la comunidad. ¿Por qué traicionar el tratado constitutivo? Europa son sus naciones, es el progreso económico y social de los Estados miembros, no un poder secuestrado por las élites al servicio de una agenda globalista. Europa es un espacio de libertad, no una ciénaga de colectivos autoproclamados vulnerables que quieren imponer su dictadura particular sobre la mayoría de los europeos. Europa es un espacio de seguridad, no un lugar donde se asaltan las fronteras y se aplaude a los asaltantes. Europa es el esfuerzo por la constante mejora de las condiciones de vida y de trabajo, los intercambios comerciales equilibrados, la competencia leal, el desarrollo económico sostenible y no la aprobación de normas que mutilan el crecimiento de nuestras empresas y les impiden competir en condiciones de igualdad con la excusa climática. Europa es solidaridad entre naciones europeas y no criminalizar a Hungría, a Polonia, a Italia, mientras riegan de dinero europeo a Marruecos para que sus productos invadan de forma ilegal nuestros supermercados. Europa es el respeto a la Carta de las Naciones Unidas, la vida, la familia y la dignidad de todos los hombres. Europa es libertad de pensamiento y no cultura de cancelación. Es una cruz en cada pueblo, desde el Cabo Norte hasta Ceuta y Melilla. I give the floor now to Mr. Vistisen for 2 minutes. Herr Premierminister, flygtninge- og migrantkrisen i Europa er igen på vej fuldstændig ude af kontrol. Vi oplever kvinder, mænd, ja endda børn drukne i Middelhavet hver eneste dag. Vi oplever gang og igen, at menneskesmuglerne og despoterne, der bor i vores nærområde, i Tyrkiet, i Nordafrika, kun bliver rigere og rigere. Og vi oplever, at den kulturelle indvirkning, det har her på kontinentet, at så mange velfærdsmigranter, hvilket de fleste af dem, der kommer til Europa jo er, når vi ser på asylraterne, har på de europæiske landes befolkninger, har på samhørigheden, har på fællesskabet. Og derfor har vi i Dansk Folkeparti og ID-gruppen længe haft en løsning, som løser problemet. Vi ved det. Den australske model, hvor man har en pushback og hvor man har asylbehandling i tredje lande, vil effektivt løse udfordringerne med kriminalitet, med ulovlig migration og med den kulturelle påvirkning, der har det europæiske kontinent. Vi er glade for i Dansk Folkeparti, at den danske regering, der jo består af gode kollegaer her fra Europaparlamentet, som de danske socialdemokrater, Venstre og Moderaterne, der sidder hos Renew, nu officielt går ind for at indføre en form for australsk model på europæisk plan. Derfor håber vi også, at den danske regerings forslag kan nyde fremme i rådet, fordi vi ved, hvor håbløst det her parlament er, når det kommer til at tackle de virkelige problemer, når det kommer til den europæiske migrantudfordring. Problemet der hedder, at vi efterlader de svageste flygtninge, dem der har det aller værst, dem der ikke har midlerne til menneskesmuglere, dem der ikke kan klare sig igennem ørkenen, alle dem der virkelig har brug for vores beskyttelse, efterlader vi i lejrene. Hvorimod de stærke, dem der har midlerne, dem der kan hjælpe menneskesmuglerne med deres modbydelige forretningsmodel, de får i alt for høj grad adgang til Europa. Jeg håber i det mindste, at Luxembourg vil vågne op og følge det danske eksempel.
Thank you. I give the floor now to Mark Botenga for 1.5 minutes. Monsieur le Premier ministre, bonjour, bienvenue. Nous appartenons à des camps politiques différents. Nous défendons le camp de la classe travailleuse. Vous êtes plutôt du côté de l'évasion fiscale des banquiers. Mais vous avez donné une leçon importante, je pense, à la Commission européenne et à certains de mes collègues, et je vous en remercie. Parce que, vous savez, la Commission européenne a parlé d'interdire TikTok. TikTok collecte des données qu'ils ont dit, bon, c'est sans doute vrai, on n'a aucune confiance dans cette multinationale, mais bon, Google, Facebook ne font pas mieux. Moi, hier soir, j'ai essayé d'acheter des chaussures sur Google. Ce matin, je me suis retrouvé avec un fil d'actu rempli de pubs pour les nouvelles chaussures. Bon, voilà. Ce n'est pas non plus qu'on puisse faire confiance à ces gens-là. Mais bizarrement, la Commission européenne n'appelle pas à interdire Facebook, Google et autres. Et en fait, soyons honnêtes, quand la Commission appelle à interdire TikTok, elle obéit aux États-Unis. Les États-Unis ont peur de TikTok parce que beaucoup de gens, notamment jeunes, préfèrent aujourd'hui TikTok à Facebook et autres. Et les États-Unis aimeraient bien que nous, on se limite à utiliser des produits américains, que nous, on se limite à consommer de l'information américaine pour nous rendre complètement dépendants d'eux. Et effectivement, dans une vision d'autonomie stratégique européenne, cette vision-là n'a pas de place. La Commission obéit, mais vous avez dit « je n'interdis pas TikTok juste parce que c'est chinois ». Vous avez raison, il faut protéger nos données de tous les réseaux sociaux. On ne va pas se faire la leçon par des boomers américains qui ne savent pas si TikTok, oui ou non, se connecte à un Wi-Fi. Franchement, l'Europe vaut mieux que cela. Merci beaucoup. Merci. Next is Tamás Deutsch for 1 minute. Luxemburg az európai közösség egyik alapítója, különös tisztelettel viszonyulunk ezért önökhöz, megtisztelő miniszterelnök úr, hogy eszmét tudunk cserélni itt az Európai Parlamentben. Tisztelt miniszterelnök úr, mindig jó hallgatni, amikor a megtalált és vállalt önazonosságáról beszél, és részben ezzel összefüggésben szót emel a megbélyegzés ellen. Tisztelt miniszterelnök úr, én arra kérem önt, hogy az öntől eltérő önazonossággal, eltérő meggyőződéssel, az öntől eltérő hittel, az öntől eltérő politikai véleménnyel bírókat ne bélyegezze meg. Tisztelettel arra kérem miniszterelnök urat, hogy valótlanságot állítva a magyar gyermekvédelmi törvényt ne minősítse homofób törvénynek, mert a magyar gyermekvédelmi törvény egyetlen egy dologról szól, hogy lehet megvédeni a szülők gyermekek nevelésére vonatkozó elidegeníthetetlen jogát. Next is Mr. Bogdan for 1.5 minutes. Good morning. Luxemburg este statul cel mai euro-optimist din UE, iar România este acum, după decizia nedreaptă din decembrie pe extinderea Schengen, cel mai europesimist, după ce timp de 15 ani a fost în top 5 cele mai optimiste țări pro-europene. Nimeni nu poate anticipa decât o stare de îngrijorare care crește la București. Românii au fost loviți cumplit de eurosistem prin neacceptarea lor în spațiul Schengen. Asta după ce au fost tratați ca popor european de mâna a doua prin subvențiile mult mai mici pentru fermieri. Sunt doar 2 exemple, dar lista e lungă. Cred că se produc niște negocieri subterane peste capul cetățenilor europeni din Est, ignorând dorința lor de demnitate. În fotbal acestea se numesc blaturi. Când se vor termina aceste negocieri scandaloase care ignoră aspirația românilor? Cine decide peste capetele lor, în numele lor, că legislația europeană Schengen trebuie ignorată cu brio? Dacă în loc de România ar fi fost Germania, sau Franța, sau Olanda, sau Austria, tot așa s-ar fi petrecut lucrurile? Ei bine, România nu este o țară de mâna a doua și face față cu brio în criza geostrategică declanșată de Putin. Refugiații ucraineni au găsit ajutor în România și asta înainte ca Uniunea să deblocheze banii pentru ei. România este principalul sprijin al Republicii Moldova pentru a rezista șantajului Moscovei. Dacă nu ieșim din era ipocriziei, dacă nu ne întoarcem cu fața către problemele reale ale cetățenilor europeni, dacă nu realizăm că Rusia aplică principiul divide et impera, ne va costa scump. Și nu vom mai putea decât să constatăm că Uniunea Europeană este slăbită, în primul rând din interior, prin indecizia unora și decizia ticăloasă a altora.
Instituțiile reprezentative ale Uniunii Europene trebuie să-i trateze pe cetățenii în mod egal. Acum nu o fac. Aud discursuri despre o politică comună în privința frontierelor și despre garduri. Despre ce politică comună vorbim? Există garduri chiar acum în interiorul UE de care transportatorii români nu pot trece decât după cozi kilometrice granițele Schengen. Domnul Xavier Bettel a spus că Uniunea Europeană este puternică doar dacă este unită. Sunt de acord. Dar fără România în Schengen, Uniunea are o fisură. Carena vaporului ia apă chiar pe râul Meuse, domnule prim. Now I give the floor to Ms. Bishop for 1 minute. Premierminister Bettel, Ihre Rede hat gut getan, ein Jahr vor der Europawahl. Ich meine, bei einigen fängt da schon an, wieder der Populismus-Booster anzugehen. Andere reden von Selbstreflexion und wissen noch nicht mal, wie man das buchstabiert. Sie haben mit einer Selbstreflexion angefangen, den Lehren, die wir aus Covid gezogen haben, erst Grenzen dicht machen, dann Impfstoffe gemeinsam bekämpfen. Das ist der Weg. Aber das heißt auch, dass wir mehr Kompetenzen brauchen für zukünftige Pandemien, um die grenzüberschreitend zu bekämpfen. Mir hat auch gefallen, dass Sie noch mal dafür plädiert haben, keine Angst vor den Bürgern zu haben. Wir haben die Zukunftskonferenz gehabt. Ich glaube, niemand hier im Raum hat Angst vor den Vorschlägen der Bürgerinnen und Bürger. Im Gegenteil, wir sind dabei, die umzusetzen. Aber ich würde mir wünschen, ich glaube, es ist notwendig, im Rat noch stärker die Ängste zu nehmen vor den Vorschlägen der Bürgerinnen und Bürger. Wir brauchen einen Konvent, auch um die Herzkammer der Demokratie zu stärken. Wie schätzen Sie das ein, dass man doch noch eine Mehrheit dafür gewinnen kann? Thank you. Next is Ilhan Küçük for 2 minutes. Thank you, Madam President. As I promised, I will stick to my 2 minutes. And Prime Minister, great to be here with you and to discuss Europe's issues. And I want to thank you for your great leadership. Finally, we have the opportunity to speak in front of the full plenary in a couple of minutes. And to hear your final conclusions. The think tank of the Liberals overview this month is titled Facing Perm Crisis to Remain the Same. The EU needs to change. I couldn't agree more. This impact of the coronavirus, inflation crisis, energy crisis, certainly the war in Ukraine, only those events in the last 3 years are enough to shake up our perceptions of Europe of tomorrow. Let me start by thanking you on your leadership on migration. You spoke at length about migration. After years of deliberation, compromises, redrafting, we need to make sure that we finally have a place where clear, fair and humane rules of migration are in place for Europe. Building higher walls only provides a false sense of security. Another extremely important and long-awaiting segment that finally needs to find resolution is achieving full integration of Europe. Better integrated single market capable to resist the competitive distractions, strong and completed Eurozone. But most importantly, Schengen area. We simply cannot continue talking about equality in the Union if we don't have all the member states part of Schengen area. And third necessary is to making a full use of rule of law framework. Lastly, we cannot punish the countries aspiring to join the European Union for our need of reforming its infrastructure. Europe is not complete without having Balkans, and Europe is not going to be complete without having Ukraine. Together we can move forward with our friends and partners with aligning to the European policies, and thank you again for taking leadership on many of them. Thank you. Thank you, Mr. Küçük. Now it's Rasmus Andresen for 1 minute. Sehr geehrter Herr Premierminister, in Ihrer letzten Rede hier bei uns im Parlament vor einigen Monaten erinnerten Sie uns alle an unser gemeinsames europäisches historisches Erbe. Sie haben in deutlichen Worten gemahnt und verurteilt, dass der Faschismus in Europa normalisiert und verharmlost wird. Und in der Tat, wir befinden uns zurzeit in einer sehr grundsätzlichen Auseinandersetzung. In einigen Mitgliedstaaten entstehen Bündnisse unter Einbeziehung von Parteien, die einen faschistischen Ursprung haben oder die geschichtsvergessen unsere europäische Demokratie bekämpfen. Sie wollen ein Europa der Nationen, von denen nur wenige
profitieren und fast alle verlieren. Sie beginnen mit Angriffen auf Minderheiten und auf Medien, so wie wir es aktuell in Italien erleben, wo Regenbogenfamilien diskriminiert werden, absurde nationalistische Sprachgesetze eingebracht und wo freie Journalistinnen unter Druck gesetzt werden. Es muss unsere gemeinsame demokratische Aufgabe sein, dagegen aufzustehen. Und deshalb ist es umso schockierender, dass konservative und leider auch einige liberale Bündnisse mit diesen Parteien planen. Die Brandmauer gegen rechts darf nicht fallen. Vielen Dank. Thank you. Now it's Dominik Tarczynski for 1 minute. Thank you, Madam President. This is a very important debate about the future of Europe. This is a very important debate, and I cannot hear the answer for the very fundamental question. What kind of future do you want for Europe? Do you want to build on the foundation of the European history, on Greek philosophers, Roman law, Christian culture, or you want to continue with your politics which led us to no-go zones in Sweden, burning suburbs of Paris, terrorist attack in Germany and Spain? So maybe you should focus on legacy of John Paul II, Copernicus, Chopin. Maybe we should go back to the roots before we're going to discuss the future. So maybe you should be like Poland, with lowest unemployment in European Union. Thank you, Mr. Tarczynski. Maybe you would like to be #1 as the safest place in Europe. Thank you. you. If you want to have a future for Europe, be like Poland, because Poland is Thank future. you. Your time is up. Next Thank is you. Jörg Meuthen for 1 minute. Frau Präsidentin, Herr Premierminister! Mein Respekt für Ihre Rede, das war erfrischend freiheitlich, habe ich mich gefreut. Die Vielzahl von Krisen in der Welt wirft gleichwohl Fragen auf, wie sich Europa in Zukunft außenpolitisch aufstellen soll. Die Kernfrage lautet, wie muss die EU gestaltet sein, um auf diese Krisen erfolgreich zu reagieren? Die reflexartige Antwort, auch von Ihnen, Herr Bettel, heißt stets mehr EU, mehr Zentralismus und zugleich eine blindwütige Haltungs- und Bekenntnisattitüde, wo doch allein Realpolitik und Pragmatismus gefordert wären. Die EU ist, sehen wir der Wahrheit ins Auge, heute wirtschaftlich ein kranker Riese, der global immer weiter an Boden verliert und politisch ein Zwerg, den niemand mehr wirklich ernst nimmt. Das hat Frau von der Leyen ja vor 2 Wochen erst in Peking schmerzhaft und bis ins Peinliche reichend erfahren und wenige Tage später die deutsche Außenministerin, die international sowieso nur belächelt wird, an gleichem Ort dann ebenfalls. Die EU muss endlich lernen, eine von Interessensausgleich und pragmatischem Realismus geleitete Außenpolitik zu betreiben. Es muss Schluss sein mit Belehrungen, Moralpredigten und gänzlich unangebrachter europäischer Arroganz. Sonst macht die EU sich international zum Gespött. So sollte die I give the floor now to Mr. Ludgen for 1 minute. Good morning, Monsieur le Premier ministre, cher Xavier. D'abord, bravo évidemment pour vous inscrire dans la tradition du Grand-Duché de Luxembourg de défendre les valeurs européennes et de défendre l'esprit européen, notamment la défense de la minorité. Cela étant, Monsieur le Premier ministre, je pense qu'il est vraiment essentiel que vous vous inscriviez aussi dans une autonomie stratégique, non pas ouverte, mais ferme, solide, dans différents secteurs pour l'Europe. L'alimentation, l'énergie, la défense notamment, 3 secteurs qui sont essentiels pour le développement de l'Europe entière. Je ne vous ai pas entendu, Monsieur le Premier ministre, et j'en suis déçu, je n'ai pas entendu parler notamment de la politique agricole, essentielle. Comment pouvons-nous réussir la politique de changement climatique sans parler des agriculteurs, des hommes et des femmes qui se battent chaque jour pour nous nourrir? Je pense qu'il est vraiment important qu'au-delà des valeurs que nous défendions chaque Européen, que chaque Européen, où qu'il se trouve géographiquement, considère l'Europe comme une chance et que nous leur apportions tout le soutien là où il se trouve. C'est comme ça que nous défendrons l'Union européenne. Je vous remercie. Merci, Monsieur Ludgen. E sanad il-parola il-kelma l-Alexa Ġusaliba għal-minuta. Grazie, Prim Ministru, li tinsab maħna l-lum. Sabiex il-proġett Ewropew jibqa' wieħed relevanti, rridu nitkellmu fuq il-prioritajiet tan-nies. U waħda mill-akbar prioritajiet li n-nies qegħdin u ċ-ċittadini qegħdin jitkellmu dwarha hija l-prijorità li nsaħħu
il-qasam soċjali fuq bażi Ewropea f'sitwazzjoni fejn għandna rati ta' inflazzjoni għoljin ħafna, prezzijiet għoljin tal-enerġija u tal-ikel, żieda tal-qatt, żieda fil-faqar u żieda fl-ugwaljanzi soċjali u l-gwerra fl-Ukrajna. Allura huwa importanti li l-prinċipju tal-pilastru Ewropew ta' drittijiet soċjali l-SDGs ikomplu jkunu il-boxla illi tigwida r-riformi u l-investimenti. Id-drittijiet soċjali għandhom ikollhom l-istess importanza bħal miri makroekonomiċi u ambjentali bilan komuni illi jtejjeb il-benesseri taċ-ċittadini Ewropej tagħna. U allura nixtieq ukoll nistaqsik x'inhuma u x'għandhom ikunu l-prijoritajiet tagħna bħalissa bħala Ewropej ukoll fejn għandu x'jaqsam ukoll il-qasam soċjali anka illi koinċidentalment għandna wkoll kummissarju responsabbli mill-qasam soċjali li qed jagħmel biċċa xogħol tajjeb illi huwa Lussemburgiż ukoll. Grazzi, Sur Raġu Saliba. I now give the floor to Mr. Puigdemont for 1 minute. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, j'ai demandé d'intervenir dans ce débat parce que j'attends depuis 5 mois l'occasion de vous remercier des discours que vous avez prononcés lors du 70e anniversaire du Parlement européen. Vous avez donné l'espoir à beaucoup d'entre nous qui sont fatigués d'écouter de nos dirigeants européens des discours tellement prévisibles, tellement standardisés qu'ils pourraient être bien rédigés par le désormais célèbre chat GPT. Aujourd'hui, vous avez souligné, comme il y a 5 mois, l'importance du respect des minorités, qu'elles soient sexuelles, ethniques, religieuses ou politiques, pour la paix, pour le progrès de l'Europe. J'ai rarement entendu cela avec la conviction que vous savez transmettre. Je vous demande de continuer à utiliser votre voix pour nous rappeler, comme vous l'avez dit, que ni les droits ni la paix ne sont des acquis définitifs et que nous devons nous battre sincèrement pour le défendre chaque jour. Merci. I give the floor next to Siegfried Muresan for 1 minute. Thank you, Madam President. Prime Minister Bettel, thank you, and many thanks to the people of Luxembourg for being excellent hosts to the European Parliament and to many institutions of the European Union for more than 70 years. The people of Luxembourg have always been at the forefront of European integration and at the forefront of defending European values. Let us stick together in defending Europe against extremism, against Euroscepticism, against division and against exclusion. Let us fight together for European values, for our democracy, for our institutions, for the values of the free world. And let me say that defending our European way of life requires efforts, and sometimes it also requires costs. Safety, security and defence is something important to my political family, to the European People's Party, and we have to work on this together. This is why my plea to you, Prime Minister Bettel, that Luxembourg increases also its commitment to safety, security and to defence spending, as we have all agreed in NATO to allocate 2% of our GDP to defence. The people of Ukraine are fighting for a European way of life. We should also defend our security here in Europe and at our borders. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Muresan. Adesso do la parola a Brando Benifei per 1 minuto. Grazie Presidente, Presidente Bettel, bentornato al Parlamento europeo. Il suo paese, il Lussemburgo, è stato centrale nella costruzione dell'integrazione europea insieme a tanti altri paesi. Oggi siamo una grande unione, ma abbiamo bisogno di più coraggio dal suo paese e da tanti altri, da tanti governi, dal Consiglio. L'8 e il 9 maggio per la festa dell'Europa saranno qui a manifestare a Strasburgo centinaia, migliaia di cittadini, di associazioni, lo stanno facendo in ogni angolo d'Europa, per un'Europa più unita e un'Europa federale. Sono le nuove generazioni che ci chiedono decisioni rapide, senza veti, su temi cruciali, dei diritti sociali, i diritti climatici, la giustizia fiscale, i diritti civili, il cambiamento istituzionale dell'Europa perché sia più forte. La conferenza sul futuro dell'Europa ha indicato la strada da seguire. Apriamo una convenzione per la riforma dei trattati che dia vita a una vera integrazione europea rispettando anche le differenze. Non mettiamo il veto sul futuro dei cittadini europei, ascoltiamo le loro richieste per un'Europa più unita, perché altrimenti l'alternativa è il nazionalismo e il nazionalismo, lo sappiamo bene, è la guerra. Grazie. Thank you, Mr. Benifei. Next is Lucas Furlas for 1 minute. Σας καλωσορίζω στο Ευρωκοινοβούλιο ως Ευρωβουλευτής
που προέρχομαι από μια μικρή χώρα, την Κύπρο. Χαιρετίζω τον ηγέτη μιας άλλης μικρής ευρωπαϊκής χώρας, με μεγάλη όμως προσφορά στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Αυτό που μας ενώνει στην Ευρώπη είναι οι αρχές και αξίες της. Αυτές τις οποίες όλοι οφείλουμε να πρεσβεύουμε. Προερχόμενος από μια μικρή χώρα, κύριε Πρωθυπουργέ, θέλω να δηλώσω εφαντικά ότι η αλληλεγγύη ερμηνεύεται για μας πολλές φορές ως διασφάλιση της ύπαρξής μας. Δυστυχώς δεν μπορώ να πω ότι εμείς τα μικρά κράτη-μέλη λαμβάναμε όση αλληλεγγύη η στήριξη μας αναλογεί. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τη στάση αρχών που τηρεί η χώρα σας στον Κυπριακό. Ένα πρόβλημα εισβολής και κατοχής. Σας ευχαριστώ ακόμα και για τη στάση που τηρεί η χώρα σας στο σοβαρότατο θέμα του μεταναστευτικού. Ως μικρή χώρα έχουμε αφαιθεί να παλεύουμε μόνοι μας, λαμβάνοντας μέχρι στιγμής μόνο φραστική στήριξη, χωρίς να έχουν δοθεί ουσιαστικές λύσεις. Γιατί μόνο με έμπρακτες και συγκεκριμένες ενέργειες στήριξης προς τα μικρά κράτη-μέλη μπορεί να επιτευχθεί η πραγματική αλληλεγγύη και η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση όπως την περιγράψατε προηγουμένως. Αλλιώς θα μιλάμε απλά για μια Ευρώπη των λίγων και των ισχυρών, κάτι που είμαι σίγουρος ούτε εσείς ούτε και εμείς αποδεχόμαστε. Ευχαριστώ πολύ. I give the floor now to the last member to take the floor, Christoph Hansen, for 1.5 minutes. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, c'est un plaisir de vous voir déjà pour la 3e fois en une année ici devant cette plénière. Je pense que c'est une preuve du respect que vous témoignez à notre institution. Ce n'est pas forcément le même respect que certains ont eu envers vous en attaquant la politique luxembourgeoise, le pays que nous partageons, et je regrette parce que nous sommes ici pour discuter aussi du futur de l'Union européenne, et je pense que le plan de relance européen a été un des plus grands approfondissements du XXIe siècle de notre Union européenne. Et donc ma question à vous serait: quels seraient les prochains pas pour un approfondissement encore plus important, et quel serait le prochain approfondissement que vous voyez? Une deuxième question qui évidemment est très importante dans la politique étrangère et de sécurité, c'est le principe de l'unanimité qui, à mon avis, est contre-productif. Quelle est votre position et quelles seraient les actions à prendre pour se débarrasser de ce système de l'unanimité? Et une troisième question en relation aussi avec votre phrase sur être proche des citoyens. Si on parle aux citoyens, évidemment, parfois on a un problème de représentativité et de démocratie, parce qu'on avait par exemple le système des Spitzenkandidaten, que les citoyens nous disent qu'ils le soutiennent. Quelle serait votre position l'année prochaine si on rediscute du Spitzenkandidat? Est-ce que vous l'acceptez, Monsieur Bettel? Merci beaucoup. Merci, Monsieur Hansen. And now I give the floor back to the Prime Minister to answer to the questions, quite a lot of them that have been made to you. Thank you. Madame la Présidente, un grand merci. Tout d'abord, je tiens à remercier tous les orateurs d'avoir pris la parole. Et je me permettrai de rebondir. Je ne sais pas si Madame Aubry est là, car Madame Aubry a attaqué mon pays, mais je me rappelle, j'ai eu le même scénario, Madame la Présidente, il y a quelques années, mais ça venait de l'autre extrême, c'était Madame Le Pen. Aujourd'hui, Madame Le Pen n'est pas là, et Madame Aubry m'a demandé une devinette. La devinette, c'est qui tient le même discours que Madame Le Pen et depuis 4 ans, c'est Madame Aubry. Et de plus, Madame la Présidente, pas que le discours, elle est absente quand on veut répondre. Donc, je lui ferai part de ma réponse par écrit. J'ai eu plein de questions, donc permettez-moi de le dire. Concernant la transparence fiscale, comme ça je le dis pour ceux qui ont posé aussi, le Luxembourg a ratifié en 2019 la Convention multilatérale. Nous avons, en décembre 2022, adopté la directive relative à l'imposition minimale. Nous sommes actifs au niveau de l'OCDE sur pilier 1 de la réforme fiscale internationale. Donc le Luxembourg fait partie de la solution de la lutte contre l'évasion fiscale et planification fiscale agressive, et cela fait des années qu'on n'est plus le problème, donc il serait important de se remettre à jour aussi sur tous les changements qui ont été faits au Grand-Duché du Luxembourg. J'ai eu plusieurs questions, donc je vais commencer par plutôt la fin. Monsieur Lucien a parlé de l'agriculture. Oui, l'agriculture, il faut arrêter de penser que économie, écologie et agriculture sont 3 ennemis. Au contraire, l'opportunité économique est énorme avec l'écologie et ce que l'on doit faire. Est-ce que certaines pensent que l'écologie et l'économie et l'agriculture vont l'un contre l'autre? On ne réussira pas un changement climatique sans l'économie et on ne réussira pas un changement climatique sans l'agriculture. Donc voyons plutôt des partenariats plutôt que des ennemis, et on a besoin d'une agriculture qui fonctionne, et on sait qu'on peut produire aussi autrement et que le citoyen, le consommateur s'attend aussi à ce que l'on fasse attention à ce qu'il a dans l'assiette. Certes, le prix
existe. Et c'est quelque chose qui est important pour beaucoup de citoyens. Mais la qualité aussi est importante et on ne peut pas dire que les agriculteurs sont fautifs. Car s'il y a bien une catégorie professionnelle qui souffre du changement climatique, Madame la Présidente, c'est les agriculteurs. C'est eux qui ne pourront plus produire s'il y a un changement climatique qui rend les champs non fertiles. Donc pensons à eux aussi quand on fait des changements climatiques. Plusieurs collègues m'ont posé des questions sur les changements et ce que l'on veut faire, l'avenir de l'Europe. Il y a beaucoup de questions qui ont été faites, il y a les 4 priorités, les 4 chapitres qui ont été... Je pense que la Commission prépare aussi des changements au niveau législatif, il faut les encourager. Moi, personnellement, si vous me posez la question, je recommanderais de ne pas changer les traités maintenant. Je vous le dis personnellement. Pourquoi? Car je sais que dans un nombre d'États, il y aura des référendums qui sont organisés. Et je pense qu'aujourd'hui, là où on peut avancer, on doit le faire. Mais de faire des changements de traités aujourd'hui serait risqué, car risquerait de bloquer, en fait, toute évolution que l'on veut faire. Donc, mettons-nous autour de la table, voyons ce que l'on peut changer sans changer les traités et avec des procédures législatives pour qu'on y avance. Vous m'avez posé la question des listes transnationales des Spitzenkandidaten. Je dois vous dire personnellement que les listes transnationales, si on veut les faire, elles doivent être transnationales. Ça ne doit pas être régional, ça doit être une liste, si on veut le faire, de 27 candidats, de 27 pays différents. Et dans ce cas-là, il y aura un Spitzenkandidat. Car on a aujourd'hui des Spitzenkandidaten qui sont candidats nulle part ou alors qui ne sont pas sur les listes de tous. Donc si on veut avoir un Spitzenkandidat au niveau européen, que les partis se mettent d'accord, qu'il y ait une liste qui soit représentée dans chaque pays avec 27 candidats dessus, qu'on ait une voix pour ces députés européens où on choisisse qui on veut élire et une autre liste européenne transnationale avec 27 candidats qui aient les labels des différents partis qui s'identifient et qu'on les élise. Dans ce cas-là, c'est la seule chose qui peut être faite. Sinon, ça ne sert à rien, sinon on va faire du tricotage et du bricolage et je pense que ça n'avancera à rien. Concernant la réunion de Xi Jinping et de Biden que j'ai sollicitée, oui, je pense tout simplement, je vois qu'actuellement, il y a des gens qui meurent tous les jours en Ukraine. Tous les jours. La première chose qui aiderait l'Ukraine, c'est un cessez-le-feu. Je vous le dis par mon intime conviction, un cessez-le-feu est important si on veut qu'on arrête le bain de sang. Et c'est pour ça que je vois qu'aujourd'hui, le président Poutine, et je le sais, j'ai été critiqué pour ça, mais je ne le regrette pas, j'ai au début eu contact avec le président Zelensky et à la demande du président Zelensky, j'ai eu contact aussi avec le président Poutine. Et je trouvais important de voir s'il y avait une opportunité de pouvoir peut-être trouver une solution. J'ai abandonné quand j'ai vu qu'il n'y avait pas de volonté du côté russe de trouver une solution pacifique à ce conflit. Et surtout après ce qui s'est passé à Boutcha, pour moi, le respect, tout simplement, n'était plus là pour pouvoir travailler, discuter ou essayer de trouver une solution ensemble. Et donc aujourd'hui, je vois qu'il y a d'un côté la Russie et d'un autre côté l'Ukraine. Je suis du côté ukrainien et je suis fier que dans la plupart des partis politiques, nous sommes conscients que si aujourd'hui nous sommes une démocratie sur ce continent, c'est que nous ayons eu, à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, d'autres pays qui sont venus nous défendre. J'ai un cimetière au Luxembourg qui est rempli de soldats américains où la plupart d'entre eux ne savaient pas où était mon pays. Ce sont eux qui sont venus me défendre par rapport au nazisme. Et si, à l'époque, d'autres, des Canadiens, des Britanniques, des Américains ne seraient pas venus, je ne serais pas une démocratie aujourd'hui. Et on ne peut pas accepter qu'un autre pays plus grand décide quel est l'avenir d'un pays voisin. Donc on doit continuer à soutenir. Et je pense qu'aujourd'hui, les deux personnes qui auraient le plus d'influence, et c'est ça ce que je dis, pour y avoir un cessez-le-feu, c'est le président chinois et le président Biden. Je l'ai dit et je le réitère. Aujourd'hui, nous avons aussi, concernant la Roumanie et la Bulgarie, on m'a demandé Schengen. Le Luxembourg ne s'est jamais opposé à l'entrée. Et je ne le prendrai jamais non plus comme une raison de politique nationale pour bloquer l'accès à Schengen des uns ou des autres. Concernant la politique étrangère, on m'a demandé aussi, oui, le Grand Duché de Luxembourg, et c'est dans notre accord de coalition, est d'avis que la majorité qualifiée pourrait être une solution pour la politique étrangère, et je pense que c'est important d'aller de l'avant. Madame la Présidente, je sais que vous avez encore un ordre du jour assez longtemps. Pour moi, l'échange est quelque chose qui est important. C'est le fait de pouvoir être aujourd'hui devant vous. Je demande à personne de partager, de dire que les positions de l'un ou de l'autre, c'est bien. Et quand quelqu'un, ici, devant votre Assemblée, je dois vous dire, ça m'a choqué, Madame la Présidente, me dit que son pays est un exemple et qu'il faut suivre son pays. Moi, je suis fier que l'Union européenne, c'est 27 pays différents, des langues différentes, des cultures différentes, des valeurs différentes, des opinions différentes, des religions différentes, des origines différentes, et qu'on n'est pas un moule où on aimerait qu'on se ressemble tous. Ce serait la fin de l'Europe. Je suis fier de notre diversité. Merci. Thank you very, very much. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Monsieur le Premier Ministre. Thank you very, very much. Dear colleagues, today the European Parliament marks the 80th anniversary of the Warsaw Ghetto Uprising. So I ask you now to view a short video that commemorates the events of the 19th of April, 1943 in Warsaw. Mieliśmy zorganizowane grupy bojowe, prawda? Zaatakowaliśmy, prawda, niemieckie kolumny, które wchodziły do getta. Także pierwszy dzień był naszym pełnym zwycięstwem. Niemcy się wycofali. Za 200 osób, którzy jeszcze żyli, bo przedtem popełnili, jak Państwo wiedzą, samobójstwo dowódca i cała komenda, prawda, to ci wszyscy, którzy zostali przy życiu, wyszli na aryjską stronę. Przecież nikt nie był idiotą. Zdawał sobie sprawę z tego, z jaką siłą się zmierzamy. Ale to był symbol. To był symbol oporu przeciwko faszyzmowi, przeciwko niewoli. Dear colleagues, today we remember the extraordinary bravery of ordinary people. People who stood up against the odds to light a spark in the darkest of times. In 1940, Nazi commanders confined more than 400,000 Jews into the Warsaw Ghetto. They were targeted simply because they were Jewish. By autumn 1942, 50,000 Jewish people remained in the so-called residual ghetto, including Bronislaw Geremek, a former colleague of ours in this house, who was just 11 years old. On 19th of April 1943, the Jews of Warsaw took up arms against the enemy. Starving women and men took on an army. They knew they could not win, but the enduring symbol of resistance, the power of men and women standing up when there was nothing left to lose, remains an inspiration. The April uprising was the largest armed uprising of Jews during the Second World War. In the words of Marek Edelman, whom we just saw, we weren't stupid. We knew very well what we were up against. They did not go gently into the night. They raged against the dying of the light. And 80 years later, they inspire us still. So today we pay tribute to those who fell with the unwavering hope of resistance against tyranny, with the belief in a lasting symbol of Jewish resistance against the Holocaust. Our Europe is built on their shoulders. And to mark this 80th anniversary, I urge all of you colleagues, dear members, to wear a yellow daffodil. They are available at the entrance to this hemicycle. They were donated by the Poland Museum of the History of Polish Jews, so that we should remember the power of resistance against death, autocracy, and dictatorship. So please join me in rising for a moment of silence as we remember them.
Thank you. We will proceed with the votes. Care colleghe e cari colleghi, proseguiamo con l'ordine del giorno. Il gruppo dei Verdi ha comunicato alla Presidente una decisione relativa alla modifica delle nomine all'interno di una delegazione. Questa decisione sarà inclusa nel verbale della seduta odierna e entrerà in vigore a decorrere dal presente annuncio. Passiamo ora alle votazioni, cominciando con la relazione dell'onorevole Bischoff sulle modifiche del regolamento del Parlamento europeo. Vi ricordo che le proposte di modifica del presente regolamento possono essere approvate solo a maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento. Quindi procediamo con la votazione unica per appello nominale. La votazione è aperta. La votazione è chiusa ed è approvato. Procediamo ora con la raccomandazione dell'onorevole Lange sul protocollo che modifica l'accordo di Marrakesh e che istituisce l'Organizzazione Mondiale del Commercio. Votiamo per approvazione, sempre per appello nominale. La votazione è aperta. La votazione è chiusa ed è approvato. Proseguiamo ora con la relazione dell'onorevole Hansen sul regolamento sulla deforestazione. Cominciamo con l'emendamento 267 per appello nominale. La votazione è aperta. La votazione è chiusa ed è approvato. Proseguiamo ora con la relazione degli onorevoli Fernandes e Ayer su modalità e procedura di messa a disposizione delle risorse proprie. Votazione unica, sempre per appello nominale. La votazione è aperta. La votazione è chiusa ed è approvato. Proseguiamo ora con la relazione dell'onorevole Lewandowski sugli orientamenti per il bilancio 2024, sezione 3. Cominciamo con l'emendamento 1 per alzata di mano. A favore? Contrari? Astenuti? Check, facciamo un check, sì. La votazione è aperta. La votazione è chiusa ed è respinto. Passiamo ora all'emendamento 2, sempre per appello nominale. La votazione è aperta. La votazione è chiusa ed è respinto. Passiamo all'emendamento 3, sempre per appello nominale. La votazione è aperta. La votazione è chiusa ed è respinto. Passiamo all'emendamento 21, questa volta per alzata di mano. A favore? Contrari? Astenuti? È respinto. Passiamo all'emendamento 4, questa volta per appello nominale. La votazione è aperta. La votazione è chiusa ed è respinto. Proseguiamo col paragrafo 7, testo originale in due parti, per alzata di mano. A favore? Contrari? Astenuti? È approvato. La seconda parte, a favore? Contrari? Astenuti? È approvato. Emendamento 22 per appello nominale. La votazione è aperta. La votazione è chiusa ed è respinto. Passiamo all'emendamento 5, sempre per appello nominale. La votazione è aperta. La votazione è chiusa ed è respinto. Passiamo all'emendamento 6 per appello nominale. La votazione è aperta.
La votazione è chiusa ed è respinto. Passiamo all'emendamento 7 per appello nominale. La votazione è aperta. La votazione è chiusa ed è respinto. Passiamo all'emendamento 9, questa volta per alzata di mano. A favore? Contrari? Astenuti? È respinto. Emendamento 23 a favore. Contrari? Astenuti? È respinto. Emendamento 23. No, abbiamo già votato emendamento 8 per appello nominale. La votazione è aperta. La votazione è chiusa ed è respinto. Passiamo ora al paragrafo 25, testo originale in due parti per alzata di mano. Prima parte a favore, contrari, astenuti, è approvato. Per la seconda parte per alzata di mano a favore, contrari, astenuti, è approvato. Però alzate bene le mani perché altrimenti faccio fatica. Emendamento 11 per appello nominale. La votazione è aperta. La votazione è chiusa ed è respinto. Passiamo ora all'emendamento 12 per alzata di mano. A favore, alziamo bene le mani. Contrari, astenuti. Facciamo un check. Facciamo un check perché non era chiaro. Se non alzate le mani io faccio fatica. La votazione è aperta sull'emendamento 12. Votazione chiusa. Ed è respinto. Era chiaro, avete ragione, però alzate bene le mani. Emendamento 30 per appello nominale, la votazione è aperta. La votazione è chiusa ed è approvato. Dunque, se è approvato, passiamo all'emendamento 24 per appello nominale, la votazione è aperta. La votazione è aperta, ecco. La votazione è chiusa ed è respinto. Passiamo ora all'emendamento 25, sempre per appello nominale. La votazione è aperta. La votazione è chiusa ed è respinto. Passiamo ora al paragrafo 42, testo originale in due parti. Prima parte per appello nominale. A favore? Contrari? Astenuti? È approvato. La seconda parte per appello nominale. La votazione è aperta. La votazione è chiusa ed è approvato. Paragrafo 44, testo originale per alzata di mano. A favore? Contrari? Astenuti? È approvato. Emendamento 26 per appello nominale. La votazione è aperta. La votazione è chiusa ed è respinto. Passiamo ora all'emendamento 31 per appello nominale. La votazione è aperta. La votazione è chiusa ed è approvato. Emendamento 19 per appello nominale. La votazione è aperta. La votazione è chiusa ed è respinto. Passiamo ora all'emendamento 29 per appello nominale. La votazione è aperta. La votazione è chiusa ed è approvato. Quindi, se approvato, decade il paragrafo 48. Passiamo dunque all'emendamento 13, sempre per appello nominale. La votazione è aperta. La votazione è chiusa ed è respinto. L'emendamento 14 per alzata di mano. A favore? Contrari? Astenuti? Credo sia respinto. Facciamo un check perché non alzate le mani, quindi proviamo a fare un check. Sì, sull'emendamento 14 a favore. La votazione è aperta, votazione chiusa ed è respinto. Vi prego di alzare le mani perché altrimenti io non capisco. Emendamento 32 per appello nominale. La votazione è aperta. La votazione è chiusa ed è respinto. Emendamento 27 per alzata di mano. A favore? Contrari? Ok, questa volta è chiaro. Astenuti?
È respinto. Emendamento 28 per appello nominale. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Ed è respinto. L'emendamento 20, sempre per appello nominale. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Ed è respinto. Emendamento 14 per appello nominale. La votazione è aperta. Emendamento 15, chiedo scusa. Emendamento 15 per appello nominale. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Ed è respinto. Emendamento 16 per appello nominale. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Ed è respinto. Emendamento 17 per appello nominale. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Ed è respinto. Emendamento 18 per appello nominale. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Ed è respinto. Passiamo ora alla votazione della risoluzione nel suo insieme. Per appello nominale la votazione è aperta. La votazione è chiusa. Ed è respinta. Proseguiamo, colleghi, con la lotta alla discriminazione dell'Unione Europea, alla tanto attesa direttiva orizzontale sull'antidiscriminazione. Vi prego, colleghi, che dobbiamo andare avanti con la votazione. Allora, iniziamo con la proposta di risoluzione che è stata depositata da 5 gruppi. Iniziamo dunque con l'emendamento 2 per alzata di mano. A favore? Emendamento 2 per alzata di mano. A favore? Contrari? Astenuti? Ed è respinto. Paragrafo 3, testo originale in 2 parti per alzata di mano. Prima parte. A favore? Contrari? Astenuti? È approvato. Seconda parte per alzata di mano. A favore? Contrari? Astenuti? È approvata. Emendamento 3 per appello nominale. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Ed è respinto. Passiamo al paragrafo 4, testo originale per appello nominale. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Ed è approvato. Paragrafo 5, testo originale in 2 parti per alzata di mano. Prima parte. A favore? Contrari? Astenuti? È approvato. Seconda parte per appello nominale. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Ed è approvato. Paragrafo 6, testo originale in 2 parti. Prima parte. A favore? Per alzata di mano. A favore? Contrari? Astenuti? È approvato. Seconda parte. A favore? Contrari? Astenuti? Approvato. Paragrafo 7, testo originale in 2 parti. Per alzata di mano, prima parte. A favore? Contrari? Astenuti? È approvato. Però alzate le mani, perché altrimenti bisogna immaginare il risultato. Seconda parte, per alzata di mano. A favore? Contrari? Astenuti? È approvato. Paragrafo 8, testo originale in 3 parti. Prima parte. A favore? Per alzata di mano. Contrari? Astenuti? È approvato. Seconda parte, alzata di mano. A favore? Contrari? Astenuti? È approvato. Terza parte. A favore? Contrari? Astenuti? È approvato. Paragrafo 9, testo originale per alzata di mano. A favore? Contrari? Astenuti? È approvato. Paragrafo 10, testo originale in 2 parti. Prima a favore? Contrari? Astenuti? È approvato. Seconda parte. A favore? Contrari? Astenuti? È approvato. Paragrafo 11, testo originale. A favore? Contrari? Astenuti? È approvato. Emendamento 4, alzata di mano. A favore? Contrari? Astenuti? È respinto. Paragrafo 13, testo originale in 2 parti. Prima parte. A favore? Contrari? Astenuti? È approvato. Seconda parte. A favore?
Contrari, astenuti, approvato. Paragrafo 14. Testo originale in due parti. Prima parte a favore. Contrari, astenuti, approvato. Seconda parte a favore. Contrari, astenuti, approvato. Visto 18, testo originale a favore. Contrari, astenuti, è approvato. Visto 19, a favore. Contrari, astenuti, approvato. Visto 22, in due parti. Prima parte a favore. Contrari, astenuti, approvato. Seconda parte a favore. Contrari, astenuti, approvato. Emendamento 1 per appello nominale, la votazione è aperta. La votazione è chiusa. È respinto, considerando D testo originale a favore, per alzata di mano. Contrari, astenuti, è approvato. Considerando G in tre parti, prima parte a favore. Contrari, astenuti, approvato. Seconda parte a favore. Contrari, astenuti, approvato. Terza parte, alzata di mano a favore. Contrari, astenuti, approvato. Considerando I, testo originale a favore. Contrari, astenuti, approvato. Considerando J, testo originale a favore. Contrari, astenuti, approvato. Votazione della risoluzione nel suo insieme per alzata di mano a favore. Contrari, astenuti, è approvato. Ok. Passiamo ora alle sfide per la Repubblica di Moldova, proposta di risoluzione congiunta presentata da 5 gruppi. Cominciamo con l'emendamento 2 per alzata di mano a favore. Contrari? Astensioni? È respinto. Quindi, facciamo un check, sì, sono d'accordo. Allora, la votazione è aperta. La votazione è chiusa. Ed è respinto. Quindi dobbiamo votare il paragrafo 4, testo originale in due parti, per alzata di mano a favore. Contrari, astenuti, dovrebbe essere approvato. La seconda parte a favore. Contrari, astenuti, approvato. L'emendamento 1, questa volta per appello nominale, la votazione è aperta. La votazione è chiusa. Ed è respinto, quindi passiamo alla votazione del testo originale, no? Paragrafo 1, testo originale in due parti, prima parte, a favore per alzata di mano, contrari, astenuti, approvato, seconda parte, a favore, contrari, astenuti, approvato. Ora votiamo la risoluzione nel suo insieme, per appello nominale la votazione è aperta. La votazione è chiusa ed è approvato. Voglio ricordare ai deputati che figurano nell'elenco degli oratori per la prima discussione del pomeriggio di rimanere in aula perché la discussione inizierà subito dopo la votazione. Quindi passiamo all'ultima votazione, la relazione dell'onorevole Javi Lopez sulla capacità di dispiegamento rapido dell'Unione Europea. Votazione, risoluzione nel suo insieme per appello nominale. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Ed è approvata. Grazie a tutti e a tutti. Allora, prego i colleghi
che vogliono allontanarsi di lasciare velocemente l'Aula. Colleghe e colleghi. Allora, iniziamo, cari colleghi e cari colleghi, iniziamo dal processo verbale della seduta di ieri. I testi approvati sono stati distribuiti e quindi vi chiedo se ci sono delle osservazioni. Mi pare di capire che non ci sono osservazioni, quindi il processo verbale risulta approvato e passerei ora alle discussioni. Iniziamo con la discussione sulle tematiche di attualità: mantenere le persone in buona salute, l'acqua potabile e il suolo vivibile, eliminare dunque le sostanze inquinanti eterne e rafforzare la legislazione dell'Unione Europea sui prodotti chimici. Adesso ricordo agli onorevoli deputati che per questo punto non è prevista la procedura catch the eye e non saranno accettati interventi cartellino blu. Iniziamo dunque con l'onorevole Toussaint, che ha facoltà di intervenire. Prego. Colleghe e colleghi, vi chiedo attenzione perché abbiamo iniziato con il dibattito successivo. Chiedo ai colleghi di liberare l'Aula velocemente. Prego. Please. Nous avons rendu la planète inhospitalière à la vie humaine en la contaminant de manière irréversible, ce qui fait que plus rien n'est propre, au point que ce n'est pas assez propre pour être sûr. Ces mots sont ceux du chercheur scientifique Ian Cousins, évoquant les PFAS, per et polyfluorés, une famille de plus de 10 000 substances éminemment toxiques et tellement persistantes qu'elles ne disparaîtront jamais de la Terre. Outre la limite planétaire des produits chimiques, celle sur l'eau douce est également dépassée. L'eau de pluie est simplement devenue impropre à la consommation partout, jusque dans l'Arctique ou sur le plateau tibétain. Ces polluants éternels sont en effet partout, dans nos ustensiles de cuisine, nos vêtements, nos emballages, nos peintures, nos cosmétiques, nos batteries de voitures et même nos prothèses dentaires ou notre papier toilette. On retrouve aussi ces polluants éternels dans les pesticides que nous épandons dans nos champs et jusque dans nos utérus. Le sujet qui nous réunit aujourd'hui est grave, peut-être même le plus grand scandale du XXIe siècle et des siècles à venir. Derrière cette réalité brute, des vies gâchées, des écosystèmes détruits, cancer du rein, du sein, des testicules, réduction de la fertilité, de la réponse immunitaire aux vaccins chez les enfants, obésité aussi, 1 enfant sur 3, maladie de la thyroïde ou encore risque cardiovasculaire et tant d'autres maladies sûrement pour lesquelles le lien n'est pas encore établi. Qu'attendons-nous pour sortir de la civilisation des toxiques? Le consortium européen de journalistes Forever Pollutant Project a récemment révélé que 17 000 sites industriels sont hautement contaminés en Europe et 21 500 autres susceptibles de l'être si seulement nous nous donnions la peine d'analyser les pollutions qui s'y trouvent. 4 États membres ont récemment demandé l'interdiction totale des substances de la famille PFAS. Je veux ici leur dire tout mon soutien, mais il nous faut agir maintenant et pas seulement dans quelques années, le temps de traiter la demande de ces 4 États. D'abord parce que, comme pour l'ensemble des substances toxiques, il faut réglementer par famille et non pas par substance, sans quoi les industries substituent simplement une substance interdite par une autre tout aussi toxique. Ensuite, parce qu'il faut éviter que certaines dérogations nécessaires ne deviennent la règle. Si les industriels pensent l'usage d'un PFAS indispensable, alors ils doivent le démontrer pleinement et le réserver aux usages vitaux, comme la médecine. Évidemment, nous ne pourrons pas nous contenter de l'interdiction de ces substances. Dans la vallée de la Chimie, au sud de Lyon, en France, les paysans nous appellent à l'aide. Si les sols sont contaminés, alors c'est l'ensemble de leurs exploitations, de leurs revenus qui sont en danger. Alors que faire? L'Europe doit mettre en place un fonds public financé par les pollueurs eux-mêmes, dédié à dépolluer ce qui peut encore l'être et à réparer les victimes.
Un célèbre procès américain, retracé par le film Dark Waters, a montré que l'industrie chimique était parfaitement informée des effets dévastateurs des polluants éternels dès 1961. Mais elle les a cachés. L'avocat Robert Bilott, l'avocat des familles américaines, nous a prévenus, la bataille sera féroce, mais l'industrie doit payer. Le simple fait que la contamination par les PFAS ait été possible pointe l'échec de nos règles actuelles sur les produits chimiques. C'est pourquoi il nous faut réviser le règlement REACH relatif aux produits chimiques avec la plus grande urgence. Raison pour laquelle les écologistes veulent une fois de plus interpeller la présidente von der Leyen sur l'urgence de proposer cette révision, littéralement vitale pour tant d'êtres humains et d'écosystèmes. Voilà déjà 20 ans que ce règlement existe et qu'il nous a montré toutes ses limites. Il faut actuellement 10 ans pour engager une procédure d'analyse, puis d'interdiction des produits dangereux. Au rythme actuel, il nous faudrait des siècles pour atteindre l'objectif d'une Europe sans toxiques. C'est trop long. Et quand les industriels du plastique et ceux de la chimie, 3M, Solvay, ExxonMobil, Arkema ou encore Chemours ferraillent contre l'interdiction des polluants éternels, c'est BASF, VCI, BDI ou encore le CEFIC qui luttent contre toute réforme du règlement REACH. Il semble avoir trouvé en le commissaire breton un allié de poids, leur permettant d'espérer repousser la présentation de ce texte en décembre, autrement dit, un enterrement en bonne et due forme. Alors disons-le tout net, si la proposition de la Commission ne nous est pas présentée en juin, nous ne serons pas en mesure de l'adopter d'ici la fin du mandat et la Commission de tenir ses promesses, maintes fois répétées, d'une Europe enfin libérée des produits toxiques. Rappelons qu'il s'agit là de 10% de cancers qui pourraient être évités. Durant le temps de mon intervention, ce sont plus de 2000 tonnes de polluants éternels qui ont été produites. Alors soyons enfin responsables et tournons la page de la civilisation des toxiques. Grazie onorevole Toussaint. Ora ha facoltà di intervenire a nome del Consiglio la Ministra degli Affari Europei Roswell. Prego. Madam President, honourable members, Commissioner, thank you for inviting me today to the discussion of this important topic, which is closely linked to the European Green Deal and its environmental and climate objectives. This is a particularly important debate for Swedish presidency. As you know, Sweden has been vocal about the need to phase out PFAS for a long time. PFAS are hazardous for people, animals, and the environment, and they are known to persist in nature for a long time. Phasing out PFAS is therefore crucial to protect our environment and health. Fulfilling our climate goals is our duty. We have to work towards achieving a high level of health and environmental protection, in line with the treaties. In its 8th Environmental Action Programme, the EU committed to achieving 6 priority objectives, among which is pursuing a zero pollution ambition, including for air, water and soil, and protecting the health and well-being of Europeans. These ambitious objectives include tackling the impact of harmful chemicals on the environment and human health. That is why initiatives such as the Chemical Strategy for Sustainability and the Biodiversity Strategy are so important. Protecting the environment should go hand in hand with preserving the competitiveness in our economy. That is why we need our industry and businesses to be part of the green transition and find substitutes to dangerous chemicals. In the end, this will bring us the competitive advantages. REACH has been at the core of our chemical policy for almost 2 decades. As a legislation framework, REACH has also become a global reference for tackling chemicals in other countries and regions. As we wait for the Commission to table its proposal for a revised REACH, we should maintain the same level of ambition and ensure that it remains one of the pillars of our internal market. You can be certain that the Council will stand ready to work on the proposal as soon as this is tabled. A revised REACH is also the main tool to deliver on the chemical strategy for sustainability. The strategy presents a new approach to harmful chemical substances such as PFAS. That is why the recently updated Drinking Water Directive already sets a limit for amount of PFAS that can be found in water for human consumption. That directive also requires Member States to monitor this limit.
The Council is also happy to see that PFAS are included in the list of pollutants in the recent proposal amending the Water Framework Directive, the Groundwater Directive and the Environmental Quality Standard Directive. The Council will start discussions on these proposals very soon. Thank you for their attention. I'm looking forward to the debate. Grazie a lei, Ministra. E ora ha facoltà di intervenire a nome della Commissione la Commissaria McGuinness. Prego. Thank you, President. Dear Minister, honourable members of Parliament, I think we can all agree that Commission, Parliament and Council share the ambition to keep our water and soil clean and free from pollutants that harm human health and the environment. The Commission is committed to the Green Deal and the chemical strategy for sustainability and to moving towards a toxic-free environment. These commitments must be in line with our individual and collective commitments towards the UN Sustainable Development Goals, including the One Health approach and sustainable consumption and production. We cannot speak about forever pollutants without mentioning per- and polyfluorinated substances. These we're familiar as PFAS. They are a major concern for human health and the environment. 10 years ago, we took action on one of these substances found in surface waters by including it under the Water Framework Directive. Now that we know other such substances are also harmful, the Commission has proposed adding 24 more of these chemicals to the list of priority substances under the directive. In January, 5 national authorities also initiated an EU restriction on PFAS as a group of substances under the REACH regulation. Given the complexity of the proposal, this will be a long process, but I believe we all share the same goal: to strike a balance between two legitimate public interests: the need to protect public health, the environment and vulnerable groups, and the need to secure European investments in certain technologies for decarbonisation. The public consultation by ECHA on the restrictions of these substances is open, and it is key that all relevant stakeholders provide sound evidence. This is a highly complex case, covering many different uses and stakeholders, and the complexity may impact the time it will take ECHA to prepare their opinion. The Commission proposal will follow after we receive the ECHA opinion. And this brings me to the REACH revision and to your request to strengthen chemical legislation immediately. The REACH revision will be a targeted revision. We do not intend to rework this legislation or change its fundamental architecture. As it stands, we have knowledge gaps in REACH that must be addressed, notably on certain critical hazard classes. That includes information on substances that cause cancer or adversely affect the nervous system, the immune system, or the hormone system. This is also a large group of chemicals, polymers, that are exempted from the REACH registration process. We are looking at a registration obligation for the estimated 40,000 polymers of particular and potential concern. 16 years of implementation of REACH has shown us it is world-leading legislation. But at the same time, we can make this regulation stronger and more efficient, while simplifying and streamlining processes. REACH is a science-based regulation with evidence at its core. In fact, its main founding principle was a no data, no market principle. Substances should not be authorised for the market without data on their safety. Gathering knowledge up front will enable us to take better and faster decisions. Simplifying how the authorisation process works is another key goal, to boost innovation and the production of safer and more sustainable chemicals. For our legal framework to become more effective in preventing harm to health and the environment, we are also looking at extending the generic approach to risk management. This means looking at groups of products and types of hazardous chemicals like endocrine disruptors. Priority will be given to uses where citizens and the environment are highly exposed. REACH is all about results, and if we want results, we need effective enforcement. The revision also aims to improve enforcement by setting up an audit system, increased transparency and frequent checks. This would lead to better protection as well as a level playing field for EU industry.
Now, on the timing of the proposal, I want to reassure you that we are working at full speed on the revision of the legal text and the impact assessment. We aim to present the proposal to the co-legislators as soon as it's ready, by the last quarter of this year at the latest. Now, a few words on soil. The EU soil strategy aims to prevent contamination and to restore contaminated and degraded soils. In the context of the upcoming soil health law proposal, the Commission is considering provisions to identify, register and remediate contaminated sites. We intend to adopt the proposal in June. In addition, the EU mission under Horizon Europe, called A Soil Deal for Europe, is tackling soil decontamination and soil restoration. This ambitious research and innovation programme includes the demonstration of solutions in living labs and soil monitoring. This is all about types of soil contaminations in both urban and rural areas. Honourable members, we need your support to achieve the ambitious objectives of the European Green Deal under this mandate. We look forward to working with you, and I now look forward to hearing your views. Thank you. Grazie commissaria. Ora iniziamo con gli interventi dei colleghi e iniziamo dall'onorevole Fransen. Prego. Dank u wel, voorzitter, geachte commissaris, collega's. Als voormalig coördinator voor de EVP in de BECA-commissie staat volksgezondheid voor mij altijd centraal. En zorgen voor een gezond leefmilieu, gevrijwaard van blootstelling aan schadelijke chemische stoffen, is daarbij essentieel. En daar schieten we duidelijk tekort. Veel van deze schadelijke stoffen krijgen we ondertussen niet meer uit onze omgeving en zelfs niet meer uit het menselijk lichaam. De wetenschap is kristalhelder. Blootstelling aan schadelijke chemische stoffen ligt aan de oorsprong van bepaalde kankers, vruchtbaarheidsproblemen, een verlaagd IQ, een verhoogde cholesterol. En iedereen kent natuurlijk PFAS, maar het gaat uiteraard over veel meer dan enkel deze groep stoffen. Van het overgrote deel weten we nog niet eens hoe schadelijk ze voor de volksgezondheid zijn. Laat staan dat we de cumulatieve werking op langere termijn en de cocktaileffecten kennen. Dit kan niet langer. Laten we eerst kijken naar de stoffen die reeds op de markt zijn. Met een familieaanpak op basis van wetenschappelijke evidentie en snellere processen moet het mogelijk zijn vroeger in te grijpen wanneer blijkt dat de volksgezondheid in het gedrang komt. En niet-essentieel gebruik moet onmiddellijk op de schop. Maar de beste manier om blootstelling aan schadelijke en kankerverwekkende forever chemicals te voorkomen, is ervoor te zorgen dat ze simpelweg niet op de markt kunnen komen met een omgekeerde bewijslast. Stoffen zouden enkel maar op de markt mogen komen wanneer vaststaat dat ze de volksgezondheid niet bedreigen. En daarom is het noodzakelijk dat we de volksgezondheid resoluut centraal stellen. De pandemie van de silent killers moeten we nu aanpakken. Ik dank u. Grazie, onorevole Fransen. Ora facoltà di intervenire l'onorevole Shahim. Prego. Dank u wel, voorzitter. Soms zijn er zaken die je gewoon niet begrijpt. Als iemand bijvoorbeeld een liter frituurvet dumpt, dan krijgt hij terecht een boete. Maar voor bedrijven geldt het tegenovergestelde. Die mogen jaarlijks voor tonnen gif dumpen in onze natuur en omgeving. Ook voor PFAS. Een verzameling stoffen waarvan we niet eens weten hoe schadelijk ze zijn. En pas als aangetoond wordt dat een bepaalde PFAS schadelijk is, wordt deze verboden. Veel te laat. Wanneer grijpen we in en verbieden we deze stoffen als groep? Pas wanneer het ons persoonlijk raakt? Als het wordt aangetroffen in ons lichaam of in dat van onze kinderen? Nou, ik heb nieuws voor je. Het zit er waarschijnlijk al lang in. En treurig dat je in sommige regio's je kind geen moedermelk kan geven vanwege de te hoge concentraties PFAS. Soms meer dan 10 keer de norm. En ondertussen durven wij geen algemeen verbod aan. Ik heb me ook verbaasd over een interview afgelopen week in het AD van 2 topvrouwen van een chemiebedrijf. Die zeiden, refererend naar PFAS, dat alles waarvan je te veel inneemt uiteindelijk giftig wordt. Hoe cynisch kun je zijn? Waar wachten we op? Pas het voorzorgsbeginsel toe en verbied PFAS. Dank u wel. Onorevole Shahim, ora facoltà di intervenire l'onorevole Hojsík. Prego. Predstavte si, že vám jednoho dňa úrady povedia, že nemáte jesť vajcia z vašich sliepok, piť vodu z vlastnej studne, ani opolivať záhradu. Že vlastne nemáte jesť nič z vašej záhrady. Nakoniec ani tie jahody, na ktoré ste sa s deťmi tešili. Pretože vaša pôda obsahuje látky, ktoré narúšajú vývoj ich reprodukčného systému a môžu spôsobiť autizmus. Aj vy si uvedomíte, že ste ich roky jedli.
To je realita v niektorých častiach Európy. Vrátane Slovenska. A nielen kontaminácia. 7,5% mladých ľudí na Slovensku má zvýšené hodnoty PFASov vo svojej krvi. Nezničiteľných toxických látok. Stále poriadne neriešime príčinu týchto problémov. Namiesto toho trpíme následkami. Toxickou katastrofou, kontamináciou PFAS v Antwerpách až po PCBčka na východe Slovenska. A všade naokolo, pretože tieto chemikálie sa nachádzajú dokonca aj vo vysokohorských plesách v slovenských Tatrách. Vedeli sme, že sú problém, ale nekonali sme. Treba odstrániť konečne príčiny tejto katastrofy. Toxické chemikálie ako PFAS musíme nahradiť. A to bez nových pravidiel pre chemikálie naozaj nejde. Loptička je teraz na strane komisie a ľudia naprieč celou Európou následujú. Ďakujem. Dankeschön. Nächste Rednerin ist für die Fraktion der Grünen die Kollegin Paulus. Vielen Dank, Frau Präsidentin, Frau Kommissarin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Schwächen der derzeit gültigen Chemikalienverordnung PFAS sind letztes Jahr überdeutlich geworden, als das Forever Pollution Project mehr als 17.000 Altlasten mit PFAS in der EU öffentlich gemacht hat. Mehr als 50 Jahre ist es her, dass der Hersteller DuPont herausfand, dass seine Produkte per- und polyfluorierte alkylierte Substanzen, PFAS, hochgradig gesundheitsschädlich und umweltgefährlich sind. Bei der Registrierung im Rahmen von REACH sind diese Daten auch pflichtgemäß bei der Europäischen Chemikalienagentur angegeben worden. Und tatsächlich hat es die Europäische Union geschafft, einige dieser Substanzen zu beschränken, aber diese Beschränkung betrifft weniger als 1% der 5.000 PFAS. Wenn wir in diesem Tempo weitermachen, sind wir im nächsten Jahrhundert noch nicht fertig. Hier, aber auch in weiteren Punkten, für die meine Redezeit nicht ausreicht, UVCB, Polymere, Sanktionsmöglichkeiten, Herstellung muss energieeffizient sein, Geschwindigkeit der Verfahren, besteht dringender Handlungsbedarf. Ich fordere die Kommission hiermit auf, ihr mehrfach gegebenes Versprechen im Rahmen der Chemikalienstrategie, im Plenum von Kommissar Šefčovič, bei der Anhörung im Umweltausschuss von Direktor Giuliano Dordea endlich einzulösen und den Vorschlag für die REACH-Revision spätestens im Juni vorzulegen. Frau von der Leyen, die Bürgerinnen und Bürger, aber auch die progressiven Akteure Industrie, die endlich Investitionssicherheit brauchen. Sie warten auf Ihre Initiative. Lösen Sie die Blockaden, damit wir die Parlamentsposition für dieses wichtige Gesetz noch in dieser Legislatur abstimmen können. Vielen Dank. Dankeschön. Für die EKR-Fraktion spricht jetzt die Kollegin Zalewska. Bitte schön. Pani Przewodnicząca, Pani Komisarz, koleżanki i koledzy. Wszyscy są zgodni. Substancje chemiczne, substancje szkodzące człowiekowi, glebie, powietrzu, wodzie należy eliminować. Trzeba jednak dokonywać takich zmian, takich rewizji opartych na dowodach, nauce, które nie doprowadzą do osiągnięcia efektu odwrotnego. Dlatego trzeba przemyśleć co najmniej 3 dokumenty, o których tutaj wspominamy. Po pierwsze rewizję rozporządzenia REACH, rewizję dyrektywy wodnej, czy też dokumenty związane z glebami, z troską o gleby. Ważne jest, abyśmy pamiętali o tym, że są to substancje chemiczne, które właściwie występują wszędzie. Są w telefonach komórkowych, w szkłach kontaktowych, są w strunach do gitary, są w niciach dentystycznych, czy też w produktach do makijażu. Mówię o tym specjalnie, żeby pokazać mnogość, wielość i skomplikowaność, po to, żeby też właściwie dobierać środki. Zaufajmy naukowcom, badaczom, zaufajmy również producentom, bo im niekoniecznie zależy na tym, żeby nas truć. Też chcą uczestniczyć w tym procesie. Posłuchajmy konsultacji społecznych. One mają zakończyć się pod koniec września czy października tego roku. Bądźmy rozważni i jeżeli przygotujemy właściwie dokumenty, może nie od razu, ale stopniowo, będziemy szkodliwe substancje eliminować. Dziękuję. Dankeschön. Für die ID-Fraktion spricht der Kollege Rouget. Madame la Présidente, chers collègues,
En entrant dans l'hémicycle, nombre d'entre vous ont certainement bu un verre d'eau, ce qui au XXIe siècle, au sein de l'espace européen, semble tout à fait normal. Pourtant, un tiers des Français des Antilles, 40% de ceux de Guyane et 31% de nos compatriotes de Mayotte ne sont pas raccordés à l'eau potable. Manque d'assainissement, défaillance, réseaux obsolètes et eau contaminée sont les difficultés de nos compatriotes ultramarins. Comme l'a dénoncé Marine Le Pen lors de son passage en Guadeloupe, l'État et l'Union européenne ne peuvent continuer à ignorer ce sujet. Aux Antilles françaises, le chlordécone a eu des effets dévastateurs sur les nappes phréatiques aujourd'hui contaminées. En Guadeloupe, l'abandon de l'État du syndicat des eaux ralentit toute réfection des réseaux d'eau. En 2018, sur 80 millions de mètres cubes d'eau prélevés pour les besoins en eau potable, seuls 21 ont été réellement utilisés. Le reste s'est gaspillé dans d'importantes déperditions. Ce problème de l'eau dans les régions ultrapériphériques touche même l'éducation. Sans eau, nombre d'établissements scolaires ferment temporairement leurs portes. Les régions ultrapériphériques ne sont pas habitées par des citoyens de deuxième catégorie. Et leur éloignement géographique ne saurait en rien justifier la précarité de l'accès à l'eau potable. Alors, avant de vouloir sauver le monde entier en interférant ici et là sur des sujets n'ayant rien d'européen, l'Union européenne a l'obligation de se préoccuper des besoins vitaux de nos compatriotes ultramarins, ce qu'elle ne fait pas. Je vous remercie. Danke. Für die Fraktion Die Linke spricht jetzt die Kollegin Hazekamp. Dank u wel, voorzitter. Onze giftige voetafdruk reikt al tot de hoogste bergtoppen en de diepste oceaanbodems. We laten zelfs PFAS achter op de maan, Mars en Jupiter. En deze voetafdruk die gaat nooit meer weg. Ik ben dan ook blij dat er nu eindelijk gewerkt wordt aan een verbod op PFAS. Dit verbod moet er snel komen en moet gelden voor alle toepassingen. Geen enkele uitzondering. Want geen enkel doel is het waard om de planeet, al het leven daarop, ons voedsel en ons drinkwater permanent te vervuilen. En dat is precies wat deze akelige groep gifstoffen doet. De herziening van de chemicaliënwetgeving REACH is nodig voor een breed verbod op alle PFAS. Nog voor de zomer. En kan de commissie dat toezeggen? Kan de commissie ook toezeggen dat zij de voorstellen uit de Raad om PFAS uit ons voedsel te verbannen steunt? Graag een reactie. Dank u wel. Danke schön. Als fraktionslose Abgeordnete spricht jetzt die Kollegin Ferrara. Grazie Presidente. L'inchiesta giornalistica Forever Pollution Project ha rivelato la spaventosa entità della contaminazione da sostanze per PFAS che sono prodotte sinteticamente, sono delle sostanze tossiche e persistenti che hanno una moltitudine di applicazioni. Possiamo trovarle in prodotti di uso comune, nell'acqua che beviamo, nei vestiti che indossiamo, nelle confezioni del cibo che mangiamo, nel suolo e negli esseri viventi. Le conseguenze per la salute sono gravi e possono causare una vasta gamma di patologie con relativi costi sanitari stimati tra 52 e 84 miliardi di euro all'anno nell'Unione Europea. La riduzione dell'esposizione a concentrazioni sempre maggiori di inquinanti eterni è in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo e della strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili del 2020. Ecco che allora la proposta di restrizione di circa 10.000 sostanze per PFAS presentata da alcuni Stati membri va nella giusta direzione da intraprendere per la ricerca di valide alternative sicure e sostenibili. Ed è per questo che è importante che la Commissione colga questa sfida e intervenga ora per salvaguardare la salute e tutelare l'ambiente. Grazie. Dankeschön. Das beendet die Reihe der Fraktionsvorsitzenden. Der Kollege Polčák, der jetzt auf der Redeliste steht, scheint mir nicht anwesend. Möge sich sonst melden, sonst gehen wir über zur Kollegin Fritzon. Bitte schön. Tack, fru talman.
Ja, nyligen sändes i Sverige en dokumentär som heter Mörkt vatten. Det handlar om tusentals människor i Kallinge i södra Sverige som upptäcker att de under flera år har druckit vatten från kranen som innehöll enorma mängder av den giftiga evighetskemikalien PFAS. Spåren leder över Atlanten till de globala kemikaliejättarna. Människorna i Kallinge lever nu ständigt med oron för att utveckla cancer. En kvinna säger: jag kommer att vara giftig tills jag dör. Men jag vill se en ändring för mina barn och barnbarns skull. Om jag får några. Ingen ska behöva oroa sig för att få cancer av att dricka vatten ur kranen. Jag kommer att kämpa för ett förbud för PFAS och kräver att EU-kommissionen nu också lägger fram sitt förslag om en reviderad kemikalielagstiftning. Jättarnas intressen får inte gå före människors hälsa och människorna i Kallinge i södra Sverige kan inte vänta. Tack. Vielen Dank. Nächste Rednerin ist die Kollegin Thun und Hohenstein. 24% of teenagers in France. In Sweden, 23% of teenagers. Germany, 18%. In Belgium, 17% of teenagers. In Greece, 14% of teenagers are found to have excessive level of PFAS in their blood. PFAS, most persistent human-made chemicals called forever chemicals for one reason: they remain in the environment forever. In Poland, studies published by the Science Direct journal found PFAS even in our milk, in our cottage cheese, in yogurt, in butter, and many others. So, in REACH regulation revision, yes, Commissioner, it is essential to remediate the existing contamination through full banning of the use of all PFAS production and use as soon as possible. Thank you for your very concrete presentation and very concrete proposals. And surely you have our full support in those endeavors. Thank you very much. Dankeschön. Nächster Redner ist der Kollege Weitz. Danke, Frau Präsidentin. Ich kann nur dort ansetzen, wo meine Kollegin aus Polen gerade geendet hat. Es handelt sich um ewige Chemikalien. Und wer sind jene Menschen in unserer Gesellschaft, die dem am meisten ausgesetzt sind? Es sind unsere Kinder, es sind vor allem unsere Kleinkinder, jene, die zum Beispiel in unseren Wohnungen auf dem Boden unterwegs sind, dort, wo sich im Hausstaub jene Chemikalien anlagern. Wir haben gesehen in der Geschichte, überall dort, wo untersucht wurde, überall dort, wo tatsächlich vorsorglich oder eigentlich erst im Nachhinein untersucht wurde, wie giftig diese Chemikalien eigentlich sind, ob sie krebserregend sind, ob sie Organschäden hervorrufen, sehen wir. In den allermeisten Fällen finden wir heraus, es handelt sich um wahrscheinlich krebserregende Substanzen. Gleichzeitig sind 4000 Substanzen dieser Art auf dem Markt, 4000 verschiedene, die allermeisten davon weder untersucht noch geprüft. Wir brauchen eine Chemikalienregulierung noch vor Ende des Mandats, damit wir sicherstellen können, dass mit Vorsorgeprinzip diese Produkte getestet werden, bevor sie auf den Markt kommen, bevor wir unsere Bürgerinnen damit gefährden. Darum ersuche ich die Kommission heftigst. Dankeschön. Dankeschön. Nächste Rednerin ist die Kollegin Gancia. Signora Presidente, signora Commissaria, colleghi, credo che questo sia un momento importantissimo per quel che riguarda il nostro futuro. È evidente che ci sono delle azioni contrastanti per quel che riguarda le industrie talvolta e l'interesse pubblico, salute, suolo. Io ritengo che dobbiamo cambiare assolutamente paradigma, non deve essere più il denaro il motore delle nostre scelte, ma una visione
che dobbiamo dare ai nostri figli e alle generazioni future. Quindi solo garantendo una strategia europea fondata, come lei ha ricordato, signora commissaria, su evidenza scientifica, coerenza, sinergia con ambiente, lavoro, sostanze chimiche, acqua, suolo e rifiuti, potremo assicurare la piena attuazione di quello che la Commissione si propone. Eliminare una volta per tutte le sostanze chimiche eterne dal ciclo produttivo europeo è innanzitutto una battaglia di civiltà. La garanzia di vivere in un ambiente pulito e al contempo tutelare la salute pubblica è la sfida non del prossimo decennio ma del prossimo secolo. Grazie. Dankeschön. Nächster Redner ist der Kollege Willumsen. Overalt i Europa finder man det sundhedsskadelige evighedskemikalie PFAS flere og flere steder. I den frie natur, i æggene på morgenbordet og i vores drikkevand. Men i stedet for at handle hurtigt og effektivt, så ser vi, at den længe ventede og stærkt tiltrængte opdatering af EU's kemikalielovgivning REACH har lange udsigter. Det er ganske enkelt ikke godt nok. Både når det gælder PFAS og REACH generelt, bør en ting stå helt klart. Jo længere vi venter med at handle, desto dyrere bliver det. Og forsinkelsens pris betales af vores børn og vores børns helbred. Det er ganske enkelt uacceptabelt. EU skal sætte ind over for de sundhedsskadelige kemikalier. Vi har brug for skrappere lovgivning. PFAS må og skal forbydes i EU. Det skylder vi alle EU's indbyggere. Det skylder vi naturen. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Keller. Forever pollutants have been present in consumer products for decades. The risks that these chemicals pose to human health and our environment are of utmost concern. Indeed, 84% of Europeans have expressed their fears regarding the impact of chemicals on their health. Action is necessary to address these risks. Like most aspects of policy making, the revision of EU chemical legislation will require us to strike a delicate balance between the costs and benefits of EU action. Dangerous chemicals must be banned from situations that are harmful to human health and the environment. With this in mind, we should also remember that some of the chemicals which are used across many sectors play a key role in ensuring our well-being as well as our access to modern comforts. Chemistry and innovative chemicals will also play an important role in the climate transition. For example, certain chemicals can be used to improve the efficiency and longevity of wind turbines. Revising the EU chemical legislation will be a complex process, as Commissioner McGuinness said. We should aim to arrive at a point that offers protection to citizens while ensuring we can access the innovative potential that certain chemicals offer. We must avoid harm while simultaneously reaping the benefits. Science-based evidence will be key to addressing this question going forward. Vielen Dank. Als nächstes spricht die Kollegin Arena. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, on l'a dit, les études scientifiques concernant les effets des PFAS sur notre santé et sur l'environnement s'accumulent et toutes sont plus inquiétantes les unes que les autres. J'en citerai quelques-unes. Une étude récente fait le lien entre l'exposition du PFAS et les problèmes de fertilité chez les femmes. Une autre montre que les PFAS dans nos contenants alimentaires migrent effectivement au niveau de notre nourriture. Et encore bien d'autres enquêtes nous montrent que la plupart des citoyens européens sont contaminés aujourd'hui au PFAS avec des concentrations alarmantes. Alors évidemment, et vous l'avez dit, j'accueille favorablement la proposition de restriction de certains États membres. Mais il y a urgence à agir. Or, ces restrictions proposées n'entreraient en vigueur qu'à partir de 2026, voire 2027, avec des dérogations qui pourraient aller jusqu'à 12 ans supplémentaires. Et donc, cela est trop tard. Nous savons qu'aujourd'hui, 75 000 tonnes de PFAS sont émis chaque année dans notre environnement.
Nous estimons donc, au vu de ce que les sciences nous donnent, qu'il faut absolument et très très vite limiter et interdire l'émission de ces PFAS. Mais interdire les usages est une chose, il faut aussi prendre en considération les dépollutions et les responsabilités de ces pollueurs. Et Madame la Commissaire, vous avez dit beaucoup de choses sur la révision de la législation REACH, mais si elle vient après l'été, il sera trop tard. Merci. Dankeschön. Nächster Redner ist der Kollege Christensen. Tak, formand og kommissær. Jeg er dybt bekymret for, med de tusindvis af evighedskemikalier, vi finder i vores vand og vores jord. I vores drikkevand, vores børnehaver og vores regntøj. I Danmark har vi noget af det reneste drikkevand i verden. Det kan vi være stolte af. Men det er ingen fribillet. Tværtimod, det forpligter. I Danmark har vi for eksempel lige fundet kemikalierester fra bildæk og kunststofbaner. Der er fundet over 400 forskellige kemikalietyper i vores drikkevand. Det er et problem, der er langt større end PFAS og pesticider. Derfor skal vi tage alle former i evighedskemikalier meget alvorligt, og vi skal teste bredt. Vi skal erstatte evighedskemikalierne med innovation og bioløsninger. Kun derved kan vi sikre rent drikkevand og beskytte vores børn og børnebørn. Tak. Vielen Dank. Als nächster spricht die Kollegin O'Sullivan. Commissioner, colleagues, plastic has become so cheap to produce, it has invaded every part of our lives, our seas, our soils, our environment. We now have a plastic waste problem so massive that everyone except those responsible for it have to pay to clean it up. Similarly, when so-called PFAS chemicals were discovered, industry started using them in absolutely everything. It does not matter that these toxic, hazardous chemicals do not break down, but instead remain in our environment and even in our blood forever. Again, people suffer the consequence as industry giants like DuPont and Bayer face lawsuits and court challenges. Industry continue to lobby hard to resist an EU ban on these toxic, polluting chemicals. We cannot wait for industry to regulate itself. The market will not correct this. So the EU and our member states must act, must step in right now. Thank you. Dankeschön. Nächste Rednerin ist die Kollegin Mesure. Madame la Présidente, la crise de l'eau est là. Les pénuries vont se multiplier et créer plus de tensions. Le monde doit se préparer, notre continent aussi, à cette crise qui touche aussi bien la quantité que la qualité de l'eau disponible. Face à cela, l'Europe a légiféré depuis 20 ans. La directive cadre devait protéger l'eau, restaurer les écosystèmes et réduire la pollution d'ici 2015. Résultat, en 2023, la moitié des cours d'eau de l'Union européenne ne respectent pas les normes minimales de pollution. À la crise écologique s'ajoute la crise sanitaire du fait de l'exposition à ces substances dangereuses. Nous devons agir, revoir nos modèles agricoles et industriels pour ne plus dépendre de ces substances dangereuses pour la santé et les sols. Nous devons imposer des seuils de pollution plus drastiques et doter les services de contrôle de moyens suffisants. Et soyons clairs, les pollueurs doivent payer la dépollution et le contrôle des eaux, pas le contribuable qui est déjà empoisonné au quotidien. L'eau est le messager du changement climatique. Alors que la sécheresse de 2022 a été l'une des pires depuis les 500 dernières années, agir sur la quantité et la qualité de l'eau est l'un des principaux enjeux de notre humanité. Dankeschön. Nächste Rednerin ist die Kollegin Schaut. Děkuji za udělení slova, kolegyně a kolegové, vážená paní komisařko. Myslím, že všichni souhlasíme s tím, že ochrana zdraví je naší prioritou. Musíme postupovat dál v souladu s novými technologiemi a výzkumem. Ve vztahu k obecnému posílení právních předpisů EU v oblasti chemických látek bych chtěla upozornit na to, že zachování zdraví lidí, pitné vody a životaschopné půdy hrají jednu z nejdůležitějších rolí právě zemědělci.
A jsou to oni, zemědělci, kteří nás živí. A pro zajištění výnosu musí některé ochranné látky používat. Nejde jen o množství, o kvalitu, ale především o dostupnost potravin. Zemědělci se rozhodně nebrání šetrnějšímu hospodaření a používání méně pesticidů. A především očekávají uznávání nových ochranných látek, které budou šetrnější, a samozřejmě otevření legislativy k novým genomickým technikám a novým šlechtěním. Tedy nebrání se pro využití biopesticidů, ale musí jít o cenově dostupné látky. Uvedu příklad. Zrušení výjimky na neonikotinoidní mořidla v cukrové řepě a zákaz insekticidních látek vede k tomu, že pěstitelé cukrové řepy ve Francii, Belgii i v České republice odhadují propad výnosu o 15% a již nyní na trhu vidíme její zdražení. Tedy, kolegové, chci se zeptat, ano, chraňme zdraví lidí, ale musíme také počítat, a ptám se komise, zda řeší tyto dopady a zda počítá i s urychlením nových biopreparátů a i nových genomických technologií. Děkuji. Dankeschön. Als nächster spricht der Kollege Luena. Gracias, presidenta. Por lo que vamos escuchando en el debate, yo creo que es evidente que hay que corregir esta ley de seguridad química de la Unión Europea. La Comisión Europea prometió reformarla, pero se está aplazando su reforma a pesar de la urgencia que reviste esta situación. Además, se prometió un plan más ambicioso para limpiar de químicos tóxicos nuestro medio ambiente y hasta ahora no hemos visto, señores de la Comisión, ningún avance. Por si fuera poco, incluso el plan de prohibir varias sustancias químicas, como se dice, indestructibles, que están relacionadas con un amplio abanico de enfermedades, permanece congelado. Es decir, que el expediente está siendo bastante deficitario de la Comisión en este aspecto. Tenemos la obligación de completar el Pacto Verde Europeo y así no lo vamos a conseguir. La contaminación por químicos es un problema muy serio que tiene graves consecuencias para la salud. Por tanto, aprovecho este debate para pedir a la Comisión que cumpla su promesa de transición ecológica, que presente sus propuestas legislativas de manera urgente, porque la salud pública, el medio ambiente deben ser siempre lo primero. Dankeschön. Nächste Rednerin ist die Kollegin Joveva. Hvala. Čista voda, varna hrana, neonesnažena prst, čist zrak. To so osnovne dobrine, ki bi morale biti samoumevne. Res da gre za področje, na katerih sicer Unija počne veliko, ampak nekako pa pozabljamo na ureditev področja kemikalij, kjer resnih sprememb ni od leta 2006, ko je bil sprejet še vedno aktualen REACH, katerega prenovo nam komisija navidezno obljublja že 3 leta. Kot kaže, bo predlog objavljen šele v zadnji četrtini letošnjega leta, le par mesecev pred volitvami, torej te prazne obljube bodo zaenkrat ostale očitno zgolj to, prazne. Medtem pa ljudje in drugi organizmi ostajamo izpostavljeni škodljivim kemikalijam, katerih negativni učinki bodo trajali desetletja. Vsi ukrepi za varovanje okolja in zdravja, ki smo jih sprejeli in sprejemamo, stojijo in padejo na neurejenih področjih, ki nanje vplivajo. Dovolj je zavlačevanja. Predlog prenove REACH-a potrebujemo takoj zdaj, dokler še imamo čas, da ga sprejmemo. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Eickhout. Thank you, Madam Chair. When we signed up to the Green Deal as a European Parliament, we signed up to climate neutrality, fully circular economy, and a zero pollution economy. And that has also been said by you, Madam Commissioner. We want a toxic-free environment, and that is also a key part of the Green Deal that Europe needs to deliver on. And that's exactly at stake here. A lot of my colleagues talked about PFAS and the forever chemicals and the problems that we are seeing and the contaminated sites all over Europe being a forever chemical. And I want to thank the Swedish government, not as a presidency, but the government, for their action together with others on making sure that there will be a group restriction. However, if there is a group restriction, it will take 3 to 15 years from now. So it takes time, and it shows we need a revision of our policies. We need a revision of REACH. And for that,
we need also an urgent proposal on the table. And there, Madam Commissioner, you said as soon as it's ready, at the latest fourth quarter. But the impact assessment passed the scrutiny board. The chemical strategy for sustainability is very clear. You know what to do. And then if even the environment is not compelling enough for you, the industry now is also asking to move fast. Because if you come beyond June, then there will be a very long, insecure period for industry, because then it will not be dealt by this parliament, it will go to the next term, and it will just be delayed and uncertainty for companies. And that should be a concern for other DGs than maybe only the DGs that also are working on environment, although that should be our concern as well. Dankeschön. Nächster Redner ist der Kollege Flanagan. Thank you. I agree 100% with strengthening legislation in this area, but we also need to make sure that what is already there is actually enforced. In Ireland, the law governing sustainable use of pesticides, which enacts the Sustainable Use of Pesticides Directive, makes it clear that pesticides should not be used in areas used by the general public or vulnerable groups or environmentally sensitive areas. However, at least 28 out of Ireland's 31 local authorities are still using chemical herbicide, of which at least 19 are using glyphosate-based weed killers as of this year. Data on pesticide use is gathered inconsistently between local authorities, with some councils not keeping records required by the EU Sustainable Use of Pesticides Directive. I heard one EPP member here use the word how it was important to look after our health, and then put in a but, because there's always a but there for these people. Well, if there was no but there 30 years ago, my father would now be alive. 6 months ago, he died from asbestosis. He used asbestos, he was told it would keep him safe from burning when he was using an ankle grinder. And that's because a few people in the past said, oh, but we've got to keep it. If there was no but, my father would be alive now. Danke. Nächste Rednerin ist die Kollegin Burkhardt. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Liebe Kolleginnen und Kollegen, gehört meine Regenjacke jetzt eigentlich in den Sondermüll und ist das Backpapier krebserregend? Das sind legitime Fragen, die man Stand heute nicht klar beantworten kann und spätestens seit dieser Nachricht viele beschäftigt. An 1500 Orten in Deutschland konnten PFAS, sogenannte ewige Chemikalien, nachgewiesen werden. Wasser, Schmutz und Fett abweisend. Diese Eigenschaften sorgen dafür, dass wir sie überall finden. Kleidung, Einwegverpackungen, selbst im Blut von Kleinkindern und in der Muttermilch. Forever Chemicals klingt eigentlich auch nach einem schönen Namen für eine Band. Es handelt sich aber um eine Stoffgruppe, die im Verdacht steht, Leber- und Schilddrüsenfunktionen einzuschränken und Krebs auszulösen. Ebenso namensgebend wie problematisch, sie können nicht natürlich abgebaut werden. Das Vorsorgeprinzip sollte unsere Chemikalienpolitik leiten. Gibt es Bedenken, dass eine Substanz die Gesundheit gefährdet, kann das Problem nicht ausgesessen werden. Erst recht nicht, wenn weder Menschen und Umwelt diese Stoffe abbauen können. Und das Problem durch das Aussetzen eigentlich nur verschärft. Die Europäische Chemikalienagentur muss hier schnell Klarheit schaffen. Wir brauchen klare Ansagen von der Kommission. Dankeschön. Nächste Rednerin ist die Kollegin Tolleré. Madame la Présidente, Madame la Commissaire, chers collègues, les PFAS sont partout, dans nos vêtements, nos emballages alimentaires, les mousses anti-incendie, les revêtements anti-adhésifs, les cosmétiques, les produits phytosanitaires. Ces produits chimiques sont éternels. Nous devons donc les interdire. Madame la Commissaire, vous avez l'initiative législative. Il me semble important d'aller vite en reprenant la proposition portée par la France, l'Allemagne et plusieurs États membres. N'oublions pas que dans les cours d'eau, l'essentiel des PFAS se retrouve en aval des rejets, des grosses agglomérations et à côté des aéroports. Ça veut dire qu'en même temps que nous devons interdire ces produits, vu leur persistance, nous devrons de toute façon dépolluer les rejets. Et ça ne se fera pas tout seul, ça se fera par une politique européenne volontariste d'équipement des suites de d'épuration pour qu'on arrête d'envoyer les PFAS dans nos cours d'eau, dans notre eau potable. C'est la vie qui en dépend. Merci. Dankeschön. Nächste Rednerin ist die Kollegin Rieper.
Hochgiftige, ewige Chemikalien wie PFAS finden sich überall in Europa und weltweit. Besonders schockierend, es ist mittlerweile ganz selbstverständlich, sie in unseren Alltagsprodukten zu verwenden, wie regenabweisende Jacken und noch schlimmer in Lebensmittelkontaktmaterialien wie Papierstrohhalmen, um sie wasserfest zu machen. Wir kommen also täglich mit ihnen in Berührung. Unsere Kinder sind ihnen täglich ausgesetzt. Sie verursachen Krebs und beeinträchtigen das Immun-, Hormon- und Fortpflanzungssystem sowie das Herz-Kreislauf-System. In der Natur können sie auch in mehreren 100 Jahren nicht abgebaut werden und sind hochgiftig für Wasser und Tiere. Wir gefährden also uns und unsere Umwelt, und das über Generationen hinweg. Für mich bedeutet das ganz klar, im Interesse unserer Gesundheit, der unserer Kinder und unserer Umwelt dürfen wir diesen Stoffen wie PFAS nicht mehr ausgesetzt sein. Die Industrie muss aufzeigen, dort, wo sie in Prozessen unvermeidbar sind, wie sie nicht in Kontakt mit Menschen und Umwelt kommen und was ihre End-of-Life-Bestimmung ist. Und die Überarbeitung der Chemikalienverordnung muss schnellstmöglich im Juni vorgelegt werden, im Interesse von uns allen. Dankeschön. Als nächstes spricht der Kollege Breglech. Predsedujoča, hvala za besedo. Spoštovane in spoštovani, današnja tematska razprava ima sporočilno vrednost. Gre za razpravo pred svetovnim dnevom zemlje in po svetovnem dnevu voda, ki pa od nas zahteva, da smo del spremembe, ki jo hočemo narediti. Čeprav se strinjam z vsem, kar je bilo povedano, bi hotel postaviti širši kontekst. Kot poročevalec revizije direktiv o zaščiti voda vem, da lahko okolje ščitimo z več sredstvi in tako, da solidarno k temu prispevajo tudi zasebni sektor. Sedaj se spopadamo z posledicami okoljskimi in zdravstvenimi dejstva, da imamo v Evropi registriranih in dnevni uporabi več kot 20.000 kemikalij, medtem ko jih je na trgu več kot 100.000. Če hočemo zmanjšati obnos teh kemikalij v tla in vode, moramo spremeniti življenjski način in tudi industrijo vpeti v rešitve za obvladovanje. Torej, preprečevati moramo onesnaževanje pri viru ter pravičneje razdeliti stroške na javno blagajno in zasebni sektor. Hvala. Dankeschön. Als nächstes spricht der Kollege Keller. Forever pollutants, PFAS toxins are a real concern both to people and our environment. And it is time now that the Commission, in terms of its review of REACH, should strengthen legislation to deal with this particular issue. And not just in terms of strengthening legislation itself, but we also need to expand our capacity around evidence, around science, testing, sampling and analysing to ensure that we can detect the immediate impacts that these particular forever pollutants are having on the health of people and the broader environment. Soil health, water health, food health, the health of wildlife habitats is consistently being degraded by the presence of PFAS toxins in our environment. So we do need to act swiftly, Commissioner, and I would urge that in terms of the review, it would be swift and it would be robust in terms of dealing with what we need to do, which is to ban PFAS production. And do not worry about the industries. They will respond to finding new ways of addressing the issues other than producing PFASs, which are poisoning and polluting our planet. Dankeschön. Nächste Rednerin ist die Kollegin Auken. Ja, tak, fru præsident. Da nogle af os tilbage i 70'erne råbte op om, at sprøjtegiftene ville gå i grundvandet, blev vi afvist med den absurde anklage dommedagsprofeter. Det vil tage mindst 30 år. Ja, nu er vi overalt i Europa, har vi de store generationsforureninger, som vi døjer med at bekæmpe, og den kamp har fyldt i mit snart 50 års politiske virke. Men stadig er det som om de centrale beslutningstagere ikke har lært af erfaringerne. De gentager sig selv nu med PFAS. EU er allerede heftigt forurenet med det, og vi ved, at det kan plage os århundreder frem. Vi må hurtigst muligt forbyde alle ikke-essentielle PFAS-kemikalier og finde veje til at få afviklet de andre. Og de medlemslande, der nu selv er klar til det, ser at komme i gang.
men som mange allerede har nævnt, det haster med at få revideret REACH. Det er nu, vi skal tage ansvar for vores børn og børnebørns miljø og natur. Det er dem, forsigtighedsprincippet gælder, ikke ængstelsen for at træde reaktionære industrier og politikere over tæerne. Tak. Dankeschön. Als nächstes spricht die Kollegin Aguilera. Buenas tardes. Como no podía ser de otra manera, compartimos la ambición por tener un entorno libre de sustancias tóxicas. Nadie puede desear eso, nadie puede querer eso. En primer lugar, es necesario que se cumpla la normativa actual, que no se está cumpliendo. Estoy de acuerdo con el cambio en la normativa del REACH, pero es necesaria que ya se exija el cumplimiento de la que no se está cumpliendo ahora. Y eso es algo importante, porque si hubiese un mayor cumplimiento, probablemente no estaríamos donde estamos. Además, es necesario para todo ello también hacer cambios en los hábitos de vida para eliminar esos plásticos. No solo con normas, sino cambios en nuestros hábitos y en nuestra sociedad. Eso es necesario y, desde luego, coger alianzas para conseguir garantizar que tengamos un medio ambiente y un agua más sana y más saludable, por supuesto, pero necesitamos presupuesto para todo ello también. Es muy importante, si no, es muy difícil de abordar. Y que la ciencia sea la que pondere y la que mida también todas estas medidas. Es muy importante tener siempre en cuenta lo que la ciencia nos dicte. Muchas gracias. Dankeschön. Als nächstes spricht der Kollege Häusling. Liebe Kolleginnen und Kollegen, PFAS sind gekommen, um zu bleiben, leider. Sie sind hochtoxisch und müssten eigentlich längst aus dem Verkehr gezogen werden. Aber man sieht sie nicht, man kann ihnen nicht ausweichen, sowohl in Produkten als auch in Wasser, Luft und Boden. Aber was wird eigentlich getan? In Deutschland sind 1500 Standorte belastet. Wir haben aber in Deutschland immer noch 6 Fabriken und die größte Zahl von Fabriken in Europa, die PFAS produzieren. In Bad Wimpfen, in Frankfurt, in Leverkusen, im Chemiepark Gendorf bei Burgkirchen. Was passiert da eigentlich? Da wird eine riesige Fläche wahrscheinlich belastet werden, indem wir weiter produzieren. Und die Kosten allein der Sanierung von belasteten Flächen werden 17 Milliarden Euro betragen. Und die gesundheitlichen Folgekosten werden wahrscheinlich noch viel höher sein. Das ist aber auch, wenn man das jetzt sieht, eigentlich ein Versagen der Chemikalienagentur der Europäischen Union, dass man jahrelang nichts gemacht hat. Deshalb, alle nicht essentiellen PFAS müssen sofort schnellstmöglich aus dem Verkehr gezogen werden. Und die Chemikalienstrategie muss jetzt verabschiedet werden. Wir haben keine Zeit mehr zu warten bis nach dem Sommer, sondern jetzt muss gehandelt werden. Und deshalb der dringliche Appell an die Kommission. Handeln Sie jetzt. Vielen Dank. Dankeschön. Als nächstes spricht die Kollegin Schaldemose. Tak for det, fru formand. Evighedskemikalier er en af vores tids største trusler mod vores sundhed og mod vores miljø. Og det er en skandale, at EU ikke har gjort mere for at beskytte os imod dem. Giftstoffer som PFAS findes overalt i vores hverdag. De gør os syge, de sviner vores miljø, og så nedsætter de fertiliteten. Helt ærligt, der er brug for handling nu. PFAS er et grænseoverskridende problem, som kun kan løses her i EU-fællesskabet. Men vi har kendt til det længe. Hvordan kan det så være, at vi ikke har gjort noget mere ved det i EU? Jeg synes faktisk, at EU blæser på forsigtighedsprincippet, når man stiltiende har set til, at vores drikkevand er blevet fyldt med PFAS. EU-kommissionen skal tage ansvar nu, så vi kan nå at få vedtaget en ny kemikalielovgivning inden EP-valget. Hvis ikke vi skynder os, så risikerer vi, at der går årevis, før vi kommer i mål med det her. Og rigtig mange medlemslande har også presset på for, at der skal ske noget. Så derfor vil jeg slutte af med at spørge EU-kommissionen direkte, hvad er det egentlig, vi venter på? Lad os få det forbud nu. Tak. Vielen Dank. Nächste Rednerin ist die Kollegin Wiener. Vielen Dank, liebe Vorsitzende, meine Damen und Herren. Sie haben ja schon alles gehört heute. Auch ich möchte in dieses selbe Horn blasen.
PFAS sind überall, sie sind Ewigkeitschemikalien, wir werden sie nicht mehr los. Es ist aber auch ein menschengemachtes Produkt und sie befinden sich zum Beispiel in Bratpfannen, wie auch erwähnt worden sind, in Nahrungsmittel, Verpackungsmaterial, aber auch auf Pizzakartons, damit die Pizza nicht durchsuppt. Wir essen also mit sehr vielen Mahlzeiten jedes Mal ein bisschen ein Müh von Gift mit, das sich in unserem Blut ablagert, in unserem Blutplasma, wie jetzt die deutsche Bundesumweltamt 2020 bei Blutplasmaproben von 3- bis 17-Jährigen festgestellt hat, dass bis da PFOAs 100% in den Blutplasmaproben gefunden worden sind bei 3- bis 17-Jährigen und PFAS bei 86%. Und das, obwohl 2009 bezüglich 2019 diese Substanzen schon verboten worden sind. Und jetzt ist der Moment gekommen, wir hören, es gibt immer größere Giftumwelteinträge und es ist wirklich der Moment gekommen, entschlossen zu handeln. Und ich möchte die Kommission unterstützen daran, sich nicht ins Boxhorn zu jagen zu lassen von einer Industrie, die nicht unsere Gesundheit im Blick hat und diese Umweltschäden gar nicht absehen kann in längerer Zeit. Also bitte treiben Sie die Überarbeitung der REACH-Verordnung schnellstens an und denken Sie an die Gesundheit, an die Umwelt und an unsere Kinder. Vielen Dank. Dankeschön. Und letzter Redner in der Debatte ist der Kollege Grüfer. Merci Madame la Présidente, Madame la Commissaire, Monsieur le représentant du Conseil. Chers collègues, 17 000 sera la donnée du jour. 17 000 sites à travers l'Europe sont contaminés par les polluants éternels. Ces polluants issus des substances chimiques utilisées dans l'industrie, dans l'agriculture, et qu'on retrouve partout dans notre quotidien, contribuent à la pandémie d'obésité, à la hausse significative des cancers environnementaux, aux problématiques de fertilité auxquelles nous sommes confrontés partout en Europe. Et que font les pouvoirs publics? Rien de significatif. On a appris vendredi dernier, après 6 mois de dissimulation soigneusement orchestrée par le gouvernement français, qu'un rapport désastreux sur les polluants éternels concluait à une très mauvaise surveillance de ces substances et à une incapacité totale de les éliminer lors des traitements pour l'eau potable. Ce constat français est valable pour toute l'Union européenne. Quand est-ce qu'on arrêtera de jouer avec la santé de nos concitoyens et concitoyennes pour permettre à quelques-uns de s'enrichir? Aujourd'hui, la réglementation européenne est défaillante et son application lacunaire. La Commission européenne ne doit pas céder aux pressions des lobbies de l'industrie dont le commissaire Thierry Breton s'est fait le porte-parole. La Commission doit proposer sa révision de la réglementation avant le mois de juin. La protection de la santé des Européennes et des Européens vous oblige et nous oblige tous. Merci. Dankeschön. Damit darf ich das Wort im Namen der Kommission an Frau Kommissarin McGuinness geben. Thank you, President. Colleagues, I do want to try and respond to some of your questions, and I will understand if I'm not giving you the answers you need, but I do think we need to be very clear, and I will convey the strength of this debate to my colleagues in the Commission, as I'm sure you will be aware. So on timing of the revision of REACH, we know this revision is urgent, and we've heard it from the Environment Committee and now today in this debate. As you know, when presenting the work programme of the Commission, Vice President Šefčovič spoke of the possibility of an earlier date for the proposal, if we can do that. I mentioned already we are working hard with great urgency to ensure the quality of the proposal. As you said in your intervention, MEP Bas Eickhout, the impact assessment is complete and the services are addressing the comments from the Regulatory Scrutiny Board. Drafting of the legislation is underway. It is programmed for Q4, but if the proposal is ready earlier, it remains a possibility. On the second point, questions on the state of play of the PFAS restriction. As you know, 5 countries have submitted the restriction dossier to the European Chemicals Agency in January of this year. This procedure requires 2 assessments by 2 specific committees. The aim of ECHA is to deliver the opinions to the Commission in the shortest possible time frame, while obviously ensuring proper scrutiny from the committees. And based on the restriction proposal and of the opinions provided by these committees, the Commission makes the legislative proposal for the restriction under REACH. And also to point out that this restriction procedure
the 5 member states are undertaking is under the current legal framework of REACH, so timing is not affected by the new proposals for the targeted revision of the REACH provisions. You raise a very important point in this debate around enforcement of existing legislation, and this is one of the issues that we will deal with in the revision of REACH, improving enforcement by setting up an audit system, increased transparency and frequent checks. So I hope that addresses questions which are raised by colleagues. Briefly, in conclusion, we are already taking some steps. If I point out the contamination of soils and drinking water, we are working to protect health and the environment, including rules under the Industrial Emissions Directive, setting limit values through water and food legislation, and restrictions under EU chemicals legislation. As I've said, we do need to update REACH to increase market incentives also for chemicals that are safe and sustainable by design, with benefits for health and the environment, for the economy and jobs. The assessment of the risks of these substances in soils must be improved and appropriate remedial action taken if required. The Commission will facilitate a dialogue and knowledge exchange on risk assessment of soil contaminants. And I think we all agree that we owe this to citizens and the environment, and indeed we owe this to industry, which needs, as you pointed out, long-term legal clarity and predictability when they make their investment choices. Thank you for this debate. Herzlichen Dank, Frau Kommissarin. Dann erhält nun das Wort für den Rat Frau Ministerin Roswall. Thank you, Madam President, honourable members and Commissioner. This debate has shown that we all agree that PFAS are some of the most problematic substances of our time. And these toxic substances are a threat to humans, animals and the environment. And for this reason, I believe that it is very positive that we are taking steps towards a sustainable chemical policy. With the revised REACH and other files that were lifted up here today, and this is of utmost importance to protect our health and the environment. And as I said in the beginning of this debate, the Presidency stands ready to work on the proposals as soon as this is tabled, which the Commission has pointed out. And thank you for noting Sweden's actions, and in parallel, of course, we will continue to work on improving the quality of our water and our soil. But thank you again for this important debate, and thank you for your attention. Herzlichen Dank. Die Aussprache ist damit geschlossen. Und wir kommen zum nächsten Punkt der Tagesordnung. Das ist die gemeinsame Aussprache über Kryptowerte, und zwar über den Bericht von Herrn Berger, Märkte für Kryptowerte, und den Bericht von Herrn Urtasun und Frau Kanko, Übermittlung von Angaben bei den Geldtransfers und Transfers bestimmter Kryptowerte. Es gibt eine kleine Unruhe, aber ich glaube, wir können schon beginnen, und ich darf dann Herrn Berger das Wort erteilen. Bitte sehr, als Berichterstatter. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mit der morgigen Abstimmung über die Kryptoverordnung geht ein langer und komplexer Prozess zu Ende. Mit der morgigen Abstimmung erzielen wir einen gemeinsamen Erfolg. Ein Erfolg, liebe Kolleginnen und Kollegen, um den wir lange gerungen haben. Und mit der morgigen finalen Abstimmung über die Kryptoverordnung setzen wir die Europäische Union an die weltweite Spitze in der Token Economy. Bisher war die juristische Situation bei Krypto vergleichbar mit Wild West. Regeln, die Verbraucher vor Betrug und Gefahren schützen, waren de facto nicht existent. Und das wird jetzt beendet. Wir haben den Fall FTX erlebt, in dem eine Börse 30 Milliarden $ verbrannt hat und beinahe einen Lehman Brothers-Moment ausgelöst hätte, und das nur, weil eine Regulierung gefehlt hat, die dies verhindert hätte. Und MiCA, Markets in Crypto Assets, repariert das Vertrauen, das durch Fälle wie FTX beschädigt wurde. Und durch diesen ausgewogenen Rechtsrahmen schaffen wir Stabilität in einer jungen Branche. Wie sieht dieser Rechtsrahmen aus? Was haben wir konzipiert?
Zunächst klassifizieren wir Coins, um sie beurteilen zu können. Dann klären wir auch Informationsrechte der Verbraucher. Und deshalb müssen Herausgeber von Coins ab jetzt ein White Paper erstellen, in dem sie auf die zugrunde liegende Technologie, Risiken, Umtausch, Rückgaberechte und vieles mehr eingehen müssen, um zum Handel zugelassen zu werden. Auch muss bei der Zulassung neuer Coins geprüft werden, ob das Geschäftsmodell nicht die Währungsstabilität gefährdet. Und Facebook mit 2,4 Milliarden Usern hätte so eine Genehmigung für das geplante Projekt Libra nie bekommen. Wir haben Non-Fungible Tokens von MiCA ausgenommen. MiCA adressiert im Wesentlichen in diesem Bereich nur die Crypto Asset Service Provider, die Dienstleistungen für NFTs anbieten. Und auch das ist eine gute Lösung. Genauso wie wir eine kompetente Aufsichtsarchitektur zwischen EBA und ESMA sichergestellt haben und gut gefunden haben. Und schließlich und endlich wird der Aspekt der Umweltauswirkungen wurde sehr kontrovers bei uns im Verhandlungsteam diskutiert. Wir haben eine gute Lösung gefunden, ohne auf ein Verbot von Proof of Work zurückgreifen zu müssen. Stattdessen müssen Herausgeber strengen Offenlegungspflichten über den Energieverbrauch und die Umweltauswirkungen beachten. Und ich glaube, anhand dieser Daten soll jeder selbst für sich entscheiden können, ob er ein Crypto-Asset kauft oder nicht. Meine Damen und Herren, die Tokenisierung setzt sich fort. Die Blockchain-Technologie ermöglicht bahnbrechende Innovationen. Mit MiCA haben wir die richtige Antwort. Ich danke allen Schattenberichterstattern für intellektuell hochklassige Diskussionen. Wir haben uns in Gebiete vorgewagt, die nie zuvor Gegenstand politischer Debatten waren. Ich danke auch der Kommission für die gute Zusammenarbeit in diesen komplexen Diskussionen und bitte morgen um eine breite Unterstützung. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Nächster Redner ebenfalls als Berichterstatter ist der Kollege Urtasun. Dear President, Commissioner, the MiCA and TFR recast marked the end of Wild West era for the unregulated world of crypto assets. For over a decade, the lack of regulation has resulted in massive losses to many first-time investors and provided a safe haven for fraudsters and international criminal networks. MiCA represents an important and necessary first step to bring the crypto sector under the regulatory oversight. There will be safeguards for investor protection, rules against market abuse, anti-money laundering checks on companies, and crypto companies will be held liable to their clients. One key concern was that this whole new framework is undermined by foreign companies serving EU customers from outside the EU in breach of MiCA standards. We successfully pushed for a EU-wide blacklist of non-compliant entities supported by far-reaching supervisory powers. This will add regulatory teeth to MiCA. One contentious point was related to the climate impact of crypto mining. MiCA will require now issuers and crypto companies to disclose information on the climate footprint of the crypto they issue and trade, based on a standardized methodology. This is positive, but I have to say it is only a first step until we finally manage to better control at international level certain consensus mechanisms that are extremely energy intensive and have become a threat for our climate goals. Overall, there is more to be done. From lending and staking, decentralized finance, NFTs, to the environmental impact of crypto mining, as well as on antitrust and with respect to supervision of crypto groups. The recent collapses in crypto space, FTX, SVB, Silvergate showed the urgency of taking additional steps. MiCA today is a first step, but it's not enough. Finally, MiCA will fully apply only in the last quarter of 2024. And I would like to ask the Commission that until then, and also the Member States, to analyse possible transitional measures to protect consumers and prevent abuses. Let me now quickly move to the recast of the TFR. Today, illicit flows are moved swiftly across the world with a high chance of never being detected. Criminals thrive where there is financial secrecy and anonymity. The recast of the TFR will finally oblige crypto asset service providers to trace every crypto asset transfer to a verified identity in order to detect and block suspicious transactions
and facilitate investigations. The Parliament has significantly strengthened the original Commission proposal. Firstly, by ensuring traceability on all crypto transfers from the first euro by eliminating the de minimis threshold of €1,000. Secondly, transfers between a CASP and a self-hosted wallet are captured by the traceability rules. And thirdly, CASPs are required to apply enhanced due diligence on a risk basis to all transfers with self-hosted wallets, including verification where possible and mandatory verification in certain cases. I believe that with these measures, the EU will implement the most ambitious travel rule legislation in the world so far, in full compliance with international standards. Let me end by thanking my co-rapporteurs and all shadows for the excellent cooperation to ensure a swift conclusion of political negotiations. Thank to Commissioner McGuinness as well and her teams for the support, to the French presidency also for the openness and constructive negotiations. And let me end by thanking my team, Valeria Cosedu and José Hernández, Green advisors, with whom my work on this would not have been possible. Thank you so much. Herzlichen Dank. Als nächstes, ebenfalls als Berichterstatterin, die Kollegin Kanko. Thank you, Chair. Dear Commissioner and dear colleagues, the last few years have been quite a wild ride in the crypto world. Sometimes, and my colleagues would confirm that as well, it felt like a wild ride also here in this Parliament when we're negotiating the transfer of funds regulations. We started work on this file just after the total crypto market cap hit its 3rd trillion. Trading was feverish. Lobbying was feverish, and many people wanted to make sure that we do not harm this growth sector, which was also never our intention. Things look quite different right now. At one point, cryptos collectively lost almost 2/3 of their market value. Although this year there has been some recovery, the sector is reeling from high-profile scandals and bankruptcies. Some very normal people that could be your neighbors have lost a lot. A lot more people have come around to the idea now that crypto assets need normal regulations. That is what we have been working on in Parliament and Council, together with the Commission. I am firmly convinced that the package we are now debating today is a good package. MiCA and TFR together will make holding and trading crypto assets safer for ordinary people and more difficult for criminals, terrorists, and for sanction evaders. Let me highlight a few points. First of all, our new European legislation does not say that crypto assets are bad or that they are good. It does not say that holders and traders of crypto assets are bad or good. This legislation simply seeks to regulate a sector that is still quite new and dynamic, but it takes a neutral approach to the merits of the sector. Secondly, the rules that we agreed upon between Parliament and Council are not revolutionary. I would even say that they are a lot less revolutionary than some people believe crypto assets to be. 99% of our work has been to translate rules that have already existed for many years for the traditional banking sector to the crypto world. We have translated the existing travel rule from traditional finance to crypto. We have translated existing provisions on fighting money laundering and terrorist financing from traditional finance to crypto. Colleague Berger, with his file, created rules on transparency and disclosure, on consumer protection and the prevention of market abuse. All this stuff is standard, as every entrepreneur and every EU country knows. Let me mention two specific issues from my own file. First of all, the threshold for application of the travel rule, or rather the absence of a threshold. It was the Slovenian Council presidency that first removed the €1,000 threshold from the Commission proposal. In Parliament, we followed the member states. I'm convinced we are doing the right thing here. Colleagues, a €1,000 threshold is really quite meaningless in the crypto world. There is high price volatility. Smurfing and opening or closing accounts is so easy. Just like banks, crypto asset service providers would anyway need to check linked transactions. So even
with a threshold in place, small amounts cannot be transferred without bureaucracy. Most importantly, it's often in the small amounts that crime are hidden. We have seen evidence of fundraisers from terrorists with amounts of around 100 euros. We have seen evidence of payments on child pornography sites with amounts around 10 or 20 euros. If we would not include the small transfers, we will not be doing enough. Another contentious issue has been the partial inclusion of unhosted wallets. Again, the member states made the first move in the general approach. The point is the following. We already agree that crypto asset service providers, the banks and trading houses of crypto need regulation. We also concluded that peer-to-peer transfers, the decentralized part of the crypto world, should stay out of the scope, even if I understand that my S&D colleague Paul Tang disagrees. But what about the interaction between crypto wallets hosted by CASPs and the unregulated private wallets? In order to prevent a massive loophole, we decided to apply the travel rule to those interactions as well. This is not fundamentally different from identifying yourself when making cash deposits or withdrawals from your bank account. Will this create a dual system and push crypto holders and traders into the unregulated world? I don't think so. The verification burden on CASPs is very limited. We are not going to be as strict as some other countries are already today. Colleagues, there is more to say, but I think my time for now is up, and I'm looking forward to our debate. I will be happy to get back to you at the end after hearing your observation. And I also extend my thanks to my co-rapporteur, Utasun, who's amazing, to all the shadows, and to my political group advisor, Jannes de Jong. Thank you very much, and the collaboration with Valeria. Vielen Dank. Dann darf ich nun für die Kommission Frau Kommissarin McGuinness das Wort erteilen. Thank you, Madam President. Dear colleagues, I welcome this debate, and I think it's really important that we're having an exchange excuse me, before we have the vote tomorrow. Because, as some of you have mentioned, we are ahead of many other jurisdictions in this area. But I want to start by thanking the rapporteurs and to acknowledge the very good cooperation, despite disagreements, to get these files over the line. Let me name Stefan Berger for Mika, Ernest Urtasun and Asita Kanko for the Transfer of Funds Regulation, and of course all of the shadow rapporteurs for both files. And I really do want to extend an appreciation for our Econ chair, Reni Tignali, who has facilitated this work, and of course the French presidency. We are putting in place comprehensive, tailored rules for crypto assets in the European Union. No one, I think, in this House questions why these rules are absolutely vital for the financial system. And as we've seen in recent months, stringent rules and supervision are very much needed because we've had the collapse of projects such as FTX, Terra Luna, Celsius and Voyager. We've seen many retail investors lured in by false promises or false hopes, losing huge amounts of money. And while the crypto market may be too small to trigger systemic risks, we do know that there are increasing links between crypto markets and traditional financial services. So now to a few elements of our new rules. Firstly, MiCA will bring crypto markets into the regulated space by addressing risks related to consumer protection, market integrity and financial stability. It will also provide legal certainty for market participants that will be able to continue to innovate in a safe environment. Secondly, it will introduce rules to prevent market abuse of crypto markets, such as market manipulation. And we're bringing crypto asset service providers into the scope of anti-money laundering rules. Third, under MiCA, crypto asset service providers like wallet providers or exchanges that serve EU customers will have to be established in the EU, and they will be authorised and supervised by national supervisory authorities. MiCA will allow EU-authorised crypto asset service providers to passport their services throughout the European Union. In return, these operators will be subject to stringent prudential and conduct rules, in addition to rules against insider trading and market manipulation. Crypto asset service providers will also have to disclose the environmental impact of crypto assets they offer to customers.
Fourth, the transfer of funds will require all crypto asset service providers recognised under MiCA to include information about the sender and beneficiary with crypto asset transfers. This is in full compliance with the Financial Action Task Force international standards on crypto assets. Overall, we're putting safeguards in place that would prevent companies active on the EU market from engaging in some of the practices that led certain crypto asset operators to collapse in recent months. After your vote tomorrow, we hope final Council approval and the final signature by the co-legislators will soon follow. And we hope for publication by the end of June and entry into force in July of 2023. The new rules will apply progressively. Yes, Marcus, I looked for attention from my colleague and I got clarification. Thank you. The MiCA provisions on stablecoins will start to apply in July of 2024. The provisions on issuers of other crypto assets and crypto asset service providers will start applying in January of 2025, together with the transfer of funds rules. We're applying these new rules rather progressively, giving stakeholders time to adapt to them. And it gives us time to adopt the secondary legislation for the implementation of the rules. On a final note, and I think this is very clear to all of us, crypto markets are international, and this means that robust rules in the EU are necessary, but other countries need to play their part as well. So I'm very supportive of international regulatory discussions in this area. Indeed, in the US just last week, we did have useful conversations with our US counterparts about the regulation of crypto markets. So thank you for this debate, and I look forward now to listening to all of the contributions. Vielen Dank, Frau Kommissarin. Und wir beginnen mit den Sprecherinnen und Sprechern der Fraktionen. Für die EVP-Fraktion die Kollegin Bereida. Muito obrigada, Sra. Presidente. Os mercados financeiros estão a mudar e as leis têm de mudar com eles. A digitalização e a descentralização são tendências inevitáveis. A emergência dos criptoativos traz riscos que temos de mitigar e oportunidades que não podemos desperdiçar. A Europa perdeu o comboio da inovação quando surgiu a internet e não soube liderar a revolução da internet das plataformas. Agora, não basta apenas apanhar o comboio. Temos de ser a locomotiva da inovação e liderar esta nova era de tecnologias financeiras da Web 3.0. Há cada vez mais europeus a utilizar criptoativos para investir, para comprar bens e serviços ou mesmo para apoiar causas como a luta da Ucrânia pela liberdade e pela democracia. Estes ativos têm, portanto, de ser fiáveis e confiáveis para cidadãos e empresas. Temos de evitar os obstáculos legais e a burocracia que afastam o investimento. Temos de ter uma política fiscal competitiva para atrair os melhores cérebros e os melhores projetos. Temos de investir em infraestruturas digitais que facilitem a instalação das melhores soluções tecnológicas em solo europeu. Como em tudo, não há mudanças sem riscos. Os escândalos financeiros que conhecemos não seriam evitados por esta legislação, mas seriam mais difíceis de acontecer. Com o regulamento dos mercados em criptoativos, damos um sinal claro. A Europa quer regular de forma inteligente e virada para o futuro. E com o regulamento sobre transferências de fundos, sinalizamos que o combate ao branqueamento de capitais, ao financiamento do terrorismo e à fuga de sanções internacionais não têm aqui uma janela de oportunidade. A Europa pode estar orgulhosa com o passo que damos hoje. Desta vez não vamos assistir ao que se passa, desta vez vamos dizer como se vai passar. Obrigada. Vielen Dank. Für die SD-Fraktion spricht der Kollege Fernandes. Buenas tardes, Presidenta, Comisaria. Sin duda, el entorno cripto y los avances tecnológicos en esta materia permite abrir nuevas vías de innovación y también abrir espacios para la democratización financiera. Ahora bien, los criptoactivos generan también retos muy importantes, retos de supervisión, retos de regulación, retos de control
de la financiación del terrorismo o de otras actividades ilegales y, sin duda, retos también para la propia soberanía monetaria, para lo cual discutiremos más adelante la propuesta del euro digital. Y damos la bienvenida a este nuevo marco regulatorio, al MiCA, que permitirá encauzar algunos de estos activos, pero también es importante reconocer que hay algunos agujeros, algunos espacios en ese marco regulatorio que debiera invitarnos a un MiCA 2, podríamos decir, en los próximos tiempos. En todo caso, y como ponente de este Parlamento en el paquete para mejorar el tratamiento prudencial, la seguridad de nuestro sector bancario, me gustaría desde aquí invitar al Consejo de la Unión Europea y especialmente a su presidencia sueca que se abran a discutir en el marco de los trílogos la propuesta de este Parlamento para introducir el tratamiento prudencial de los activos, de estos criptoactivos, en la regulación bancaria. Yo creo que tenemos una buena oportunidad para seguir avanzando en esta senda regulatoria a la que nos invita también la Comisión y garantizar un entorno de una mayor estabilidad que permita, por otra parte, aprovechar las ventajas innovativas de este tipo de activos. Muchas gracias. Dankeschön. Für die Renew-Fraktion spricht der Kollege Kovarik. Thank you, Madam Chair, Madam Commissioner, colleagues. I welcome the final agreement on the MiCA and Transfer of Funds Regulation. These texts will guide the sector as we move towards full implementation. But what we need now is a strong cooperation between the stakeholders, the industry, and the competent authorities, the regulators, the supervisors, to ensure that the MiCA is properly enforced and there is a clear understanding of the new rules on all sides, particularly on licensing requirements. It is paramount also that the final TFR requirement and agreement is fully reflected in the ongoing discussions on anti-money laundering rules to ensure that there is a legal certainty consistency for the crypto sector. This new regulated status could also help crypto companies to be recognized on the same footing as actors from the traditional financial sector, giving them full access to financial services, including, for instance, bank accounts. If we can implement the rules well, this will also ensure that the EU has a strong voice on the international stage to push for crypto assets globally. The EU is the first large global jurisdiction to have a comprehensive framework in trading assets, and I think we should be proud of it. Thank you very much. Dankeschön. Für die EKR-Fraktion spricht die Kollegin Moszczanowska. Dziękuję bardzo, Pani Przewodnicząca, Pani Komisarz. Szanowni koleżanki i koledzy, przeżyliśmy kryzys i załamania rynku kryptoaktywów i widzimy wyraźnie, jakim praktykom zapobiegać i na co musieliśmy zwrócić szczególną uwagę. Najgłośniejszy w branży skandal, upadek giełdy FTX, nastąpił z powodu długotrwałego wprowadzania w błąd inwestorów co do faktycznej wartości posiadanych aktywów. Nasze rozporządzenie MiCA stanowi odpowiedź właśnie na ten problem. Zapewnia mechanizmy kontroli wewnętrznej, obowiązkowe raportowanie sposobu zarządzania oraz skuteczną segregację aktywów klienta od aktywów dostawcy. Uważam, że naczelne wartości, które należy bezwzględnie chronić, to wolny rynek, uczciwa konkurencja i zapewnienie inwestorom rzetelnej informacji umożliwiającej świadomą decyzję. Równe szanse na rynku to także neutralność technologiczna, które zapewniliśmy właśnie w tym rozporządzeniu. Jestem stanowczo przeciwna dyskryminowaniu niektórych kryptoaktywów pod pretekstem troski o środowisko. W tych staraniach jest zbyt wiele obłudy i partykularnych interesów, by wierzyć w szczere intencje i bezinteresowność środowisk forsujących takie ograniczenia. Jako przedstawicielka Polski, państwa spoza strefy euro, cieszę się szczególnie, że udało się zabezpieczyć interesy również takich państw członkowskich. Uwzględnienie opinii banków centralnych w procesie licencjonowania czy utrzymanie krajowego nadzoru nad pieniądzem cyfrowym funkcjonującym tylko w danym kraju to dla mnie jako kontrsprawozdawczyni spore osiągnięcie i ważny element monetarnej niezależności. Podsumowując, o ile w przypadku wielu aktów stanowionych w tym parlamencie mam spore wątpliwości, czy rzeczywiście służą one obywatelom i czy są niezbędne, to dzisiaj jestem przekonana, że ta wykonana praca przy rozporządzeniu MiCA dobrze przysłuży się Europejczykom. Dziękuję bardzo. Dankeschön. Nächster Redner für die ID-Fraktion ist der Kollege Rinaldi. Presidente, Commissario, colleghi. Dopo una lunga e intensa contrattazione sia in Commissione Econ che nel trilogo,
siamo giunti al testo di regolamento in Market and Crypto Asset, dove è stato fatto senza nessun dubbio un grandissimo ed ottimo lavoro. Tuttavia vorrei sottolineare alcune criticità. L'Unione Europea è la prima ad introdurre delle norme in questo settore, con il rischio però di rincorrere la rapida evoluzione del mondo cripto e crypto asset, con il pericolo concreto di emanare un regolamento già obsoleto. Proprio per questo motivo ho sempre sostenuto fortemente la necessità di promuovere una conferenza mondiale sulle criptoattività, una sorta di Bretton Woods, per poter pianificare ed armonizzare regole comuni tra tutti gli attori, soprattutto quelli extraeuropei. Abbiamo comunque raggiunto l'obiettivo di fissare pochi e semplici paletti normativi in un terreno che fino ad ora potremmo definire da Far West, e questo principalmente a tutela degli investitori consumatori. Tuttavia non dimentichiamo che viviamo in un mondo fortemente globalizzato dei mercati finanziari, per il quale, in mancanza di un approccio comune alla materia, potrebbero crearsi enormi problematiche di concorrenza dovute alle forti asimmetrie normative. Anche se è opinione diffusa che le normative europee aggiungano spesso burocrazie inutili, in questo caso possiamo affermare che con l'introduzione del regolamento MiCA abbiamo contribuito a dare un'enorme opportunità a questo settore, riconoscendolo legalmente e quindi di aver tracciato un percorso per il futuro. Grazie. Dankeschön. Und für die Fraktion Die Linke spricht nun der Kollege McManus. Thank you, Chair, Commissioner, and I firstly want to thank Mr Berger and all who worked on this file. And I want to be clear, my support is based on the fact that this legislation brings transparency, protects consumers and aids financial stability. I have no interest in creating a market in or fostering the use of crypto assets. At their worst, their pyramid schemes are used by criminal gangs for money laundering or defrauding working people, and they can waste huge amounts of energy for no purpose. I see little or no social or economic benefit to these tools of speculation. I accept the reality that crypto assets exist, and short of banning them, they must be regulated. I predict we will be back here again, tightening this regulation and closing any loopholes left open. As Fabio Panetta of the ECB put it, crypto assets are bringing about instability and insecurity, the exact opposite of what they promised. They are creating a new Wild West. Now, the Wild West may have romantic connotations, but I don't think anyone would want to live there. So we have a responsibility to regulate the good from the bad and ugly. Any identifiable use that crypto assets might have in terms of efficiency and technological innovation must be put to use in the design of public money such as the digital euro. Crypto assets are a threat to financial stability, to consumers, to the environment, and at their most extreme to the functioning of a democratic society. Those pushing their use are vested interests out for a quick buck. They're detached from and have no regard for what working people and families actually need. So let us regulate, regulate, regulate. Gurmai Giv Galer. Dankeschön. Als nächstes spricht der Kollege Mandel. Vielen Dank, Frau Vorsitzende, Frau Kommissarin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Geld bedeutet Vertrauen. Vertrauen in ein Produkt oder eine Dienstleistung oder eine Arbeitsleistung, selbstverständlich. Vertrauen darin, dass mit dem Geld etwas Gutes gemacht werden kann und dass es dann Bonität gibt im Rückfluss dieses Geldes. Deshalb ist es mir so wichtig, dass der Titel dieser Debatte nicht Cryptocurrencies heißt, also Kryptowährungen, sondern Kryptoassets, weil Krypto, das ist nicht Geld, sondern das sind Assets und das ist nicht eine Währung, weil Währungen, Geld, das kann man nicht privatisieren. Geld braucht im Hintergrund demokratisch legitimierte Staaten, die dieses Vertrauen stärken. Deshalb ist es auch so wichtig, dass wir ja die unabhängige Europäische Zentralbank dennoch als Vertretung der Bürgerinnen und Bürger Europas genau beobachten und uns auch unsere Meinung dazu bilden, was die Europäische Zentralbank mit unserem Geld gerade in diesen Zeiten der Inflation und der Herausforderungen in so vielen Bereichen macht. Es ist daher wichtig, dass wir mit dieser Regulierung sicherstellen, dass alles transparent ist, was mit Kryptoassets gemacht wird, auf der gesamten Kette, in denen Kryptoassets eingesetzt werden. Und dass wir sehr, sehr kritisch hinterfragen, was mit einem Einstieg der Eurozone in dieses Kryptoasset-Geschäft
überhaupt bezweckt werden sollte und ob das dann sinnvoll wäre. Ich bin da sehr kritisch zu dem, was der sogenannte digitale Euro genannt wird. Und ich glaube, dass das Bargeld als Form der Ausübung von Freiheit selbstverständlich erhalten gehört, wie in allen anderen Bereichen gehört Geldwäsche, gehört jede Art von Missbrauch bekämpft, aber deshalb Bargeld in Summe in Frage zu stellen, ist ganz sicher der falsche Weg. Und da schließt sich der Kreis, weil wir dieses Vertrauen, das Geld bedeutet, auch jeden Tag stärken müssen. Und dazu sind wir als Parlamentarierinnen und Parlamentarier auch aufgefordert. Herzlichen Dank. Die nächste Rednerin ist die Kollegin Lalück. Madame la Présidente, Madame la Commissaire, chers collègues, grâce à MiCA et à TFR, les acteurs des cryptos vont pouvoir commencer à appliquer des règles de base de la finance traditionnelle, des trucs dingues, comme demander les identités, avoir une assurance, ne pas recourir à la manipulation de marché ou au délit d'initié. C'est bien, c'est mieux que rien. Est-ce que c'est suffisant ? Non. La Banque centrale européenne, à travers les voix de Christine Lagarde, Fabio Panetta, Elizabeth McCall, estime que MiCA ne suffit pas à réglementer correctement les cryptos. Et ils ont raison, entre autres pour des questions de seuil et des délais d'application. Ainsi, la plus grosse plateforme au monde, Binance, qui est enregistrée dans la cryptonation française, pourra se mettre en conformité avec MiCA seulement dans 18 mois. 18 mois pendant lesquels les épargnants n'auront donc aucune protection. Quand j'ai abordé ce sujet en commission Econ, la Commission européenne m'a répondu « Ah ben c'est comme ça ». Pardon, mais ce n'est pas une réponse. De deux choses l'une. Soit il n'y a pas de problème, on ne légifère même pas, soit il y a un problème, et dans ce cas-là, on doit agir. Donc, Madame la Commissaire, j'ai des questions pour vous. Estimez-vous que Madame Lagarde, Monsieur Panetta et Madame McCall ont tort sur leur jugement quant à MiCA? Si oui, pourquoi? Sinon, que comptez-vous faire? C'est vous qui avez décidé d'avoir une approche spécifique sur les cryptos, alors qu'il faudrait plutôt suivre une logique simple qui dit même service, même risque, même réglementation. Aussi, on vous demande d'agir rapidement. J'attire aussi l'attention de mes collègues sur le fait que l'ESMA a la possibilité d'interdire des produits financiers quand ceux-ci sont dangereux. Et j'ai fini juste pour louer l'action des Américains, notamment d'un homme, Gary Gensler, qui a choisi de protéger les épargnants américains. Je pense qu'on devrait s'inspirer de ce que font les États-Unis. Merci beaucoup. Σας ευχαριστώ. Το λόγο τώρα έχει η κυρία Στρουγκάριου για 1 λεπτό. According to the United Nations Office on Drugs and Crimes, the global volume of money laundering is estimated between 2% and 5% of global GDP, of which about 10 billion may be laundered through cryptocurrencies every year. One of the main challenges in combating money laundering through crypto asset transfers is the difficulty in tracing transactions. While traditional financial transactions are recorded and tracked, crypto operate on platforms that are often difficult to monitor. This makes it very hard for law enforcement agencies to identify and investigate suspicious transactions. Europol hosted in September 2022 the 6th Global Conference on Criminal Finances and Cryptocurrencies, and there are 5 major recommendations emerging from this conference. I would like to briefly refer to 2 of them. The first and very important one is breaking down silos between traditional and crypto-organized crime and money laundering. These are 2 merging worlds. Crypto assets are more and more involved in traditional money laundering patterns, and they need to be treated as such. And the second one is regulate broadly and make full use of existing laws. This is exactly why we have today the transfer of funds and MiCA regulations, as well as the AML package, which is still under negotiation, because we do need a strong regulatory framework for anti-money laundering, for transfers, and for crypto assets to ensure the integrity of our financial systems, and last but not least, to save lives. And I would like to thank the Commissioner and my colleagues for the excellent work, looking forward to its implementation. Thank you. Σας ευχαριστώ. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Χόγεβεν για 1 λεπτό. Dank u, voorzitter. Voor de EU is de Markets in Crypto Assets verordening, of MiCA, een gamechanger. Tot nu toe moesten cryptobedrijven in de EU bij elke nationale toezichthouder aankloppen als ze de EU-markt wilden bedienen. Als een bedrijf nu een MiCA-licentie in 1 land krijgt, zal het dezelfde service ook kunnen aanbieden in de gehele gemeenschappelijke markt. Met MiCA van kracht zullen niet gereguleerde bedrijven van buiten de EU niet langer in staat zijn om proactief EU-consumenten te werven. Het FTX-debakel van
misleiding en mismanagement liet zien dat dit een broodnodige stap is. Wij zijn van mening dat crypto-assets een innovatieve bijdrage aan onze economie kunnen leveren. De EU moet daarom een aantrekkelijke plek zijn waar start-ups kunnen floreren. Voorzitter, laten we doorgaan met wetgeving die inziet dat de digitale transitie gepaard moet gaan met kansenvrijheid. Ik feliciteer de rapporteurs met het geleverde resultaat. Dank u wel. Σας ευχαριστώ. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Μπεκ για 1,5 λεπτό. Thank you very much. The EU is introducing a new regulatory framework for crypto assets, which offers some consumer protection, may deter businesses operating from within the EU, but above all, raises serious privacy concerns. The new rules impose extensive compliance requirements on crypto asset providers, which need to obtain an EU operating license. Crypto asset providers also need to provide real-time information about pricing processes and trading volumes. This requires considerable technical expertise, which raises entry barriers for SMEs. Crypto transfers above €1,000 between exchanges and unhosted wallets owned by private individuals are now automatically reported to national authorities, regardless of any money laundering or terrorism-related suspicions. The EU is criminalising decentralised finance and its users. The fight against money laundering and terrorist financing should be fought against the Islamist terrorists and the NGOs financing them, not against ordinary citizens that are venturing into crypto for a safe store of value in times of runaway inflation and unaffordable real estate. Under the guise of anti-terrorism and anti-money laundering, the EU is establishing a total financial surveillance state. This should be a grave concern for anyone who takes privacy and individual rights seriously. Thank you. Σας ευχαριστώ. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Γκουσμάου για 1 λεπτό. Obrigado, Presidente. O mercado das criptomoedas tem hoje uma capitalização semelhante à que tinha a indústria do subprime antes da última crise financeira. E essa dimensão continua a crescer e vai crescer ainda mais depois de aprovada esta regulação e de dada credibilidade pública a uma indústria que assenta em dinheiro do monopólio. Mas o facto dos criptoativos serem dinheiro a brincar não quer dizer que não tenham consequências sérias. A ligação entre o mercado dos criptoativos e o sistema financeiro convencional é cada vez maior e são cada vez mais as famílias que dão dinheiro a sério em troca de ativos a brincar. A regulação que aqui é proposta já é obsoleta, como disse a Presidente do Banco Central Europeu, ou seja, estamos a aprovar uma regulação que já é obsoleta antes de entrar em vigor. Em segundo lugar, é ineficaz porque coloca uma missão impossível às agências regulatórias, preparando-se para as tornar nos bodes expiatórios de futuras crises financeiras. E, finalmente, não faz absolutamente nada, a não ser uma pequena declaração de intenções sobre as consequências ambientais desta absurda indústria. Σας ευχαριστώ. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Φέρμπερ για 1,5 λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, sehr geehrte Frau Kommissarin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, die Märkte für Kryptoassets sind nichts für schwache Nerven. Wir haben in den vergangenen Jahren nicht nur extreme Volatilität gesehen, sondern auch Marktmanipulation, Betrugsmaschen und, möchte es mal deutlich sagen, katastrophales Risikomanagement. Die Pleite der Kryptobörse FTX ist nur eines der vielen Beispiele dafür. Unabhängig davon, was man von Kryptoassets grundsätzlich hält, müssen wir aber attestieren, dass sich diese Märkte einer gewissen Beliebtheit erfreuen. Und eben weil viele Menschen diese Märkte trotz aller Turbulenzen nutzen wollen, ist es wichtig, dass wir als Parlament hier dafür sorgen, dass Marktmissbrauch unterbunden wird, dass Mindeststandards für den Verbraucherschutz eingeführt werden, dass die Konvertibilität, die Umwechselbarkeit auch gewährleistet wird und bestimmte Marktinformationen zur Verfügung stehen. Genau das machen wir mit der Verordnung über Märkte für Kryptoassets. Wir setzen klare Spielregeln und übertragen Elemente, die sich im Wertpapierbereich bewährt haben, für die Kryptowelt. Damit
wählen wir einen anderen, einen berechenbaren Ansatz, anders als es andere Rechtsräume auf diesem Globus tun. Das schafft Rechtssicherheit für die Anbieter und das schafft Rechtssicherheit für die Nutzer. Damit wird die Europäische Union zum Vorreiter im Bereich der Kryptoregulierung. Deswegen unterstützen wir diesen Vorschlag uneingeschränkt. Vielen Dank. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Τάγκ για 1,5 λεπτό. Thank you, Chair, Commissioner, colleagues. In 1637, the Netherlands went crazy over tulips. They didn't know what to use them for, but people believed that their price would go up. And then the bubble burst, savings evaporated, and investors were left in ruins. 1637, but the similarities with crypto are stark. Nobody knows what to use them for, but they are the next hot thing. But then again, tulips are at least pretty, and crypto, on the other hand, not only defrauds investors, it also pollutes the climate. So with the laws we passed today, this week, Europe will make crypto better. But our work is far from done. With regulations for crypto companies, we raise the bar, make the market more transparent, protect consumers. But when one of the biggest crypto companies on earth, FTX, appears to be rotten to its core, I ask myself, will it be enough? And with rules against money laundering, we managed to set obligation to detect illicit transfer. Yet, unhosted wallets still loom in the dark and can escape the eye of the law. Moreover, it's incomprehensible that the crypto sector is still excluded from climate change policy. It pollutes more than Belgium, and the question is, what for? Today, crypto is an empty and dirty promise with many risks. But then again, the tulip once seemed the same. Now they are part of our culture, the Dutch culture at least, and with today's rules, perhaps crypto will achieve the same thing one day. Thank you very much. Σας ευχαριστώ. Το λόγο τώρα έχει για 1,5 λεπτό ο κύριος Hlavaček. Obchodování s kryptoaktivy zaznamenává nebývalý rozmach. Celkový počet uživatelů dávno přesáhl 100 miliony a hodnota trhu se odhaduje až na 2 triliony dolarů. Dále roste a poroste. Co to znamená? Že čím dál větší objem hodnot a transakcí bude realizováno prostřednictvím těchto aktiv. A zatímco tradiční aktiva jsou řádně obchodována, chráněna a daněna, tady jsme měli až doposud naprostou džungli. A to za situace, kdy v rozpočtech téměř všech členských zemí EU začínají být čím dál větší díry. Pokud nebudou jasně stanovena pravidla, bude dnešní stav nadále přinášet spoustu škod a neštěstí. Daňových úniků, manipulací trhu, kriminality, ale i nešťastných osudů těch, kteří v něm měli víru a ztratili jim na hodnotě. Jsem proto rád, že hlavní právní díry byly tímto předpisem zalátány, o což se zasloužil i můj kolega Ondra Kovařík. Ale je to teprve začátek. Musíme dál a systematicky pokračovat i v souvisejících předpisech, jako je aktuální výměna daňových informací. Bez toho nám budou peníze utíkat dále. Děkuji. Σας ευχαριστώ. Το λόγο τώρα έχει η κυρία Ζαμέ για 1,5 λεπτό. Oui, Monsieur le Président, Madame la Commissaire, mes chers collègues, il y a 10 ans, personne ne connaissait les cryptoactifs. Aujourd'hui, ce sont à la fois des placements, des quasi-monnaies et des voies de blanchiment. Le potentiel de ces innovations ne doit pourtant pas nous abuser sur les risques qui pèsent sur nos citoyens et nos sociétés. Leur volatilité et le niveau de risque financier élevé nous obligent à la prudence. Il y a eu l'affaire FTX, ça a été évoqué depuis tout à l'heure, mais il y a aussi les arnaques et les projets fumeux promus par des pseudo-influenceurs qui menacent chaque jour nos petits épargnants et les investisseurs de détail. C'est pour cela qu'il est essentiel de poser enfin une règle dans cette jungle qui n'en a pas, et notamment celle de la transparence, qui nous permette de faire respecter la loi et la justice. Nous ne devons pas pour autant être à la traîne dans ce secteur, comme pour de nombreux autres
innovations technologiques qui vont profondément modifier notre monde et l'avenir, et peut-être même au-delà de ce que nous pourrions imaginer aujourd'hui. Nous ne devons pas nous laisser dépasser par les événements et surtout par la fulgurance de ces avancées technologiques. Nous devons appuyer la technologie et ses progrès sur des principes humains qui passent par l'humain et travaillent pour l'humain, afin de nous permettre non pas de nous asservir, mais de nous émanciper. Et la première des libertés, c'est d'en accepter ces règles. Σας ευχαριστώ. Το λόγο τώρα έχει η κυρία Θάλερ για 1,5 λεπτό. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Frau Kommissarin, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist so, wie wir es eigentlich schon oft hier gehört haben, wir stehen an einer besonderen Herausforderung, gerade weil es um digitale Dienstleistungen geht. Es gibt hier eine kleine Nische, die sich aufmacht, die Welt zu erobern. Und keiner hat bei dieser aufregenden Reise daran gedacht, die juristische Welt zu kontaktieren, die nach diesen ersten erfolgreichen Abenteuern leise beginnen zu fragen, ja, dürfen die denn das? Und das klingt ein bisschen wie eine aufregende Geschichte von Thomas Brezina, ist aber durchaus Realität, wenn wir in die letzten Jahre zurückschauen. Kryptoassets sind mittlerweile gut etablierte Teile für viele Anlegerprofile und ganz und gar nicht mehr nur etwas für Profis in der Fintech-Welt. Und weil diese kleine Nische gerade dabei ist, erwachsen zu werden, wird der Ruf nach Regulierung immer lauter. Und das muss nicht immer gleich etwas Negatives sein, weil Regulierung bedeutet auch Planungssicherheit. Und deswegen ist es an uns, hier einen Gesetzesrahmen zu bauen, der solche Entwicklungen nicht nur zulässt und fördert, sondern gleichzeitig auch Konsumenten schützt und natürlich Betrug vorbeugt. Und ich bin wirklich schon sehr gespannt, wie diese zukünftige Reise der Kryptowelt aussehen wird. Mit dem heutigen Beschluss ist die EU wirklich um einen gesetzlichen Rahmen reicher, der Innovation unterstützt und Menschen beschützt. Und ich möchte ganz herzlich meinem Kollegen Stefan Berger gratulieren zu seiner Arbeit. Er hat sich seit Beginn mit viel Herzblut für dieses Thema eingesetzt. Herzlichen Glückwunsch an alle, die verhandelt haben. Thank you very much, Mr. Thaler. Mrs. Thaler, you have a blue card from Mr. Johnson. Please don't leave the stage. Do you accept it? Yes, of course. Will be on Polish language. Thank you. Chciałem zapytać Panią o rzecz następującą. Otóż dostrzegam, jak obserwuję rynek kryptowalut, dużą promocję, wręcz propagandę pozytywów na rynku kryptowalut, natomiast dosyć słabo opisany jest rynek zagrożeń. Czy ta regulacja, o której mówimy, mówi o tym, że no jednak powinien być obowiązek rzetelnego informowania o tym, jak funkcjonuje rynek kryptowalut? Herr Kollege, vielen Dank. Ich habe deshalb nicht über die Risiken gesprochen, weil das heute schon einige andere Kollegen gemacht haben. Genau das ist ja der Grund, warum der Ruf nach Regulierung stärker geworden ist, weil so eine neue Entwicklung, so eine Nische, die sich auf den Weg macht, eine große Entwicklung zu werden, natürlich immer mit Chancen, aber auch Risiken verbunden ist. Und ich glaube, und ich habe die Verhandlungen verfolgt und auch Stefan Berger immer wieder kontaktiert, es geht hier natürlich sehr viel um Transparenz und um Berichtspflichten. Und ich glaube, dass ein ausgewogener und ein balanciertes Ergebnis gefunden wurde, das auch entsprechend informiert wird, wie Sie gefragt haben. Σας ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής ο κύριος Σαντ για 1,5 λεπτό. This new system that we are voting upon brings the transfer of crypto funds and assets under full surveillance, even for small values. It's a needed measure. It brings crypto assets within the scope of EU legislation on financial services. It signals that the regulatory framework applying to them will be strong and transparent. Whether we like it or not, crypto technology is here to stay. The new measures are not intended to stifle its development. Though robust,
they could actually help to promote the EU as a crypto hub. For I am told that technology has now reached a phase where to really establish itself as a legitimate area of activity, its practitioners and developers do need and do want a strong regulatory framework. Not in the US, where cacophony prevails. Their hope is the EU. Cutting-edge American developers, among the best and the brightest, are relocating to Europe. We should welcome this. Even so, I am still unsure about the understanding we have of the impact of crypto technology on market economies and financial systems. Most of the inputs and intervention we hear feel like they're dealing with only one or three tentacles of an octopus. We do not have a conceptual model, Keynesian, Friedmanite, or whatever you want to help explain and guide the macroeconomic and macro-financial implications of crypto developments. It feels a bit, perhaps on a larger scale, like the misgivings we had about shadow banking in the recent past. That makes me uneasy. Σας ευχαριστώ. Και τώρα το λόγο έχει για 1,5 λεπτό η κυρία Γκλάβακ. Hvala lijepa predsjedajući, poštovana povjerenice, kolegice i kolege. Na početku želim zahvaliti izvjestitelju, kolegi Bergeru, na njegovom reportu. Posljednjih godina, naravno, porast digitalnih valuta revolucionirao je način na koji razmišljamo o novcu, ali je također izazvao i ozbiljnu zabrinutost u vezi s potencijalom nedopuštenih aktivnosti, osobito pranja novca. Oni koji imaju takozvane digitalne novčanike često su svjesni toga da se oni isprazne zbog nestabilnosti tržišta, pa bismo mogli reći i bez da ste otišli u kupovinu, ostali ste bez velikog dijela novca kada govorimo o kriptovalutama. Međutim, mi smo ovdje zato da bismo zapravo, kao i sva druga tržišta, sveli u zakonske okvire i ovaj je prijedlog dio paketa zakonodavnih prijedloga za jačanje pravila Europske unije protiv pranja novca, ali i financiranja terorizma. Ažuriranje naravno mora proširiti opseg pravila na određene kriptoimovine za koje postoji sve veći rizik iskorištavanja u kriminalne svrhe i pranja novca, o tome postoje brojna svjedočanstva. Također, vrijedno je napomenuti da tradicionalni financijski sustavi jednako tako nisu imani na pranje novca i da je to sistemski problem koji zahtijeva višestruki pristup za rješavanje. Uz to postoje koraci koji se mogu poduzeti protiv pranja novca u prostoru kriptovaluta, a naravno koraci su poput implementacije politika Now You Customer i Anti-Money Laundering, koje od korisnika zahtijevaju identifikaciju i podvrgavanje dubinskim provjerama. Za kraj, htjela bih reći, istina je da transakcije kriptovalute može biti mnogo teže pratiti nego tradicionalne financijske transakcije, ali vrijedi zapamtiti da su velika većina korisnika kriptovalute legitimni pojedinci i tvrtke koji ovu tehnologiju koriste u legitimne svrhe. Hvala lijepa. Σας ευχαριστώ. Ολοκληρώθηκε ο κατάλογος των εγγεγραμμένων ομιλητών. Προχωρούμε στη διαδικασία του Catch the Eye. Έχω δεχθεί 2 αιτήματα, γίνονται και τα 2 αποδεκτά. Το λόγο έχει ο κύριος Μπράιερ για 1 λεπτό. Herr Präsident, Bargeld ist finanzielle Freiheit. Wir können ohne Schere im Kopf ganz anonym kaufen und spenden. Niemand ist von Bargeld ausgeschlossen. Bei Bargeld gibt es keine Kartensperrungen oder Negativzinsen. Und wir Piraten kämpfen dafür, dass es im digitalen Zeitalter auch digitales Bargeld geben muss, das genauso frei und anonym nutzbar ist wie Geldscheine und Münzen. Zum Beispiel, um an Wikileaks spenden zu können, wenn die Banken der Enthüllungsplattform wieder mal die Kreditkartenspenden abgedreht haben. Zum Beispiel, damit russische Bürger den Dissidenten Nawalny unterstützen können, ohne Angst vor Repression durch das Putin-Regime. Dass jetzt anonyme Zahlungen und Spenden in digitalen Währungen total und ab dem 1. Euro verboten werden, hat kaum nennenswerte Auswirkungen auf die Kriminalität, beraubt aber gesetzestreue Bürger ihrer finanziellen Freiheit. Kriminelle Kryptotransaktionen werden schon heute auch ohne Generalverdacht von Polizei und Justiz erfolgreich verfolgt. Aber dass für einige
die Terrorismusbekämpfung nur ein Vorwand ist, um immer mehr Kontrolle über unsere privaten Ausgaben zu erlangen und dann schrittweise auch das Bargeld abzuschaffen, da machen wir nicht mit. Wir Piraten sind und bleiben die Stimme der finanziellen Freiheit und Privatsphäre hier im Europäischen Parlament. Und deswegen lehnen wir diese extreme Kryptoregulierung ab. Σας ευχαριστώ. Και τώρα η κυρία Μάζουρεκ για 1 λεπτό. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo! Kryptowaluty są zjawiskiem stosunkowo nowym na rynku finansowym, które nie jest jeszcze wystarczająco uregulowane w unijnym ustawodawstwie. Nadszedł czas na stworzenie ram dla emisji i świadczeń usług związanych z kryptoaktywami, które będą wspierać innowacyjność i uczciwość konkurencję, ale przede wszystkim zapewnią wysoki poziom ochrony konsumentów. Dotychczas była to szara strefa, finansowa dżungla nęcąca obietnicą szybkiego zysku, który jednak w wielu przypadkach okazywał się mirażem i wyparowywał równie gwałtownie, jak się pojawił. Bez ścisłych wymogów informacyjnych rynek ten pozostanie jedynie ziemią obiecaną dla rozmaitych cwaniaków, którzy wykorzystują naiwność i niską świadomość konsumentów. Mam nadzieję, że regulacja otworzy nowy rozdział i da szansę na włączenie kryptoaktywów w europejski rynek finansowy z korzyścią dla wszystkich obywateli Unii Europejskiej. Dziękuję. Σας ευχαριστώ. Ολοκληρώθηκε και η διαδικασία του Catch the Eye και τώρα εξ ονόματος της Επιτροπής το λόγο έχει η Επίτροπος κυρία Μαγκίνες και πρώην Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Thank you very much, excuse me, Mr. President. Look, thank you for all of your comments. I think we've covered the entire spectrum of views around this piece of legislation. In my view, it is extremely timely, and I repeat my thanks to all involved. In addition, we all know that crypto activity is not within a borders regime, so it cross borders, it's international. And while we have done our work, and I compliment you on ahead of tomorrow's vote, I think it's really important that we work internationally as well. So we're hoping that our international partners will also look at introducing legislation or regulation around this space. What we believe is that having a regulatory framework on crypto assets allows the industry to evolve in a more cohesive and safer environment. And I would hope that our work, our rules, could become a model for other countries. We're also closely following the work of the Financial Stability Board on crypto assets. So it's not as if we have done our work and are ignoring what is happening, and indeed what will continue to happen in the future. But I repeat the point that global convergence is absolutely key. Here in the European Union, our new rules will protect against risks to consumer protection, market integrity, money laundering and financial stability. And I think those are very important issues for citizens. As I mentioned in my opening remarks, the first of these rules will come into application in July 2024. In the meantime, I strongly encourage our supervisors to watch these activities very carefully already now, even before the new rules apply formally. And I believe that that is happening, and I would encourage it. But also to add, and I think some of you have alluded to this, that this area of crypto is evolving even as we speak. And therefore, we know that tomorrow's vote is not the conclusion of our work on crypto. There are issues which we will probably need to look at, but it was a little bit too early to do it in this legislation. And here I mentioned decentralized finance, lending and borrowing of crypto assets and non-fungible tokens. It was considered to be premature to fully address these issues, considering their early development and novelty in these markets. So it's not fully clear yet if we will need additional legislation, but the Commission is mandated to assess the feasibility and necessity of regulating those activities within 18 months after the entry into force of MiCA. And indeed, we're starting to prepare that work now. In relation to whether our rules would have prevented some of the more recent events which have dramatically impacted citizens around the world, we believe that had FTX, for example, been captured under EU jurisdiction, many of its practices would not have been permissible under MiCA or indeed under applicable rules already, such as MiFID.
for their derivatives business. And for example, service providers under MiCA must properly manage or disclose conflicts of interest. And there are strict rules on segregating clients' assets. In addition, MiCA explicitly prevents the use of clients' funds for the trading platform's own account. And on the issue of environmental impacts, the co-legislators, in my view, agreed on a very balanced position to address this issue by robust disclosure requirements. So I think on these issues we are certainly very clear about the work we have done and indeed open to what might lie ahead. A comment was made about the EU criminalising crypto. Of course, that is not the case at all. Those who engage in criminal activity criminalise themselves. What we are putting in place is the regulations to ensure that we find out what is happening in this area and indeed avoid that it happens at all. On the latter questions of cash and freedom and those important points, I constantly say, as Commissioner responsible in this area, that we absolutely defend the rights of citizens to have access to cash. But I dare say that issue will arise in the upcoming debate around the digital euro. But I really appreciate the opportunity to have had this debate with colleagues today. I thank you very much for your incredible work in this area, and I look forward to seeing the result of tomorrow's vote. Thank you. Σας ευχαριστώ. Και τώρα ο λόγος στους εισηγητές. Το λόγο έχει ο κύριος Μπέργκερ για 2 λεπτά. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Ich glaube, wenn man diese Debatte zusammenfasst, dann zeigt das die ganze Breite eines neuen wirtschaftlichen Bereiches, der sehr dynamisch ist, der noch jung ist, der am Anfang steht. Und die angesprochenen Punkte, die es noch zu lösen gibt, ja, natürlich gibt es sie noch zu lösen, weil dieser Bereich jung ist. Die Fragen waren, haben wir noch Zeit genug oder muss MiCA schneller in Kraft treten? Natürlich müssen sich die Akteure in diesem Bereich auf MiCA einstellen können. Natürlich brauchen wir noch einige Monate, damit auch Unternehmen in Europa Zeit haben, ihr Unternehmen auf MiCA anzupassen. Berücksichtigen wir die Umweltaspekte genug? Ich denke, ja, wir bringen sie erstmals rein in einen neuen ökonomischen Zweig, ohne technologische Konsensmechanismen verbieten zu wollen, ohne in Technologie einzugreifen, sondern offen zu sein für neue Entwicklungen. Denn wir müssen noch eins sehen, die Welt wartet nicht auf uns. In Amerika werden Jahr für Jahr Milliarden an Dollars in Metaversen investiert. Innerhalb diesen Metaversen wird mit NFTs, wird mit Blockchain-Geld, wird im Web 3 mit NFTs bezahlt. Alles das müssen wir schützen, müssen versuchen, dass das auch hier in Europa entstehen kann. Und deswegen kann ich auch die Kritik von Herrn Breyer und der Piraten nicht wirklich verstehen. Durch MiCA wird eine Bitcoin-Spende in die Ukraine jedenfalls nicht unmöglich. Ich glaube, dass wir am Ende einen Kompromiss gefunden haben, der ein Rahmenwerk jetzt morgen, denn durch den Beschluss dieses Parlaments auf den Weg bringt, was Innovation und Wachstum in Europa ermöglicht, ohne über die Maßen Chancen zu beschneiden. Und in diesem Sinne bitte ich nochmal morgen um Unterstützung für diesen Vorschlag. Vielen Dank. Σας ευχαριστώ και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Ουρτασούν, εισηγητής. Well, thank you so much for all the comments. I want to briefly touch on some of the issues that have been raised. Lidia Pereira mentioned, and I can only agree, that we don't have to block innovation, and that our rules need to be technologically neutral. I fully agree on that. I think that here the issue is more that we need to apply the same rules for the same risks. I think this is something that Ola Luc mentioned, and I think this is the principle that we should follow. But this, and let's be clear, what we are doing is not applying the full set of financial regulation rules to the crypto world. We are creating a specific regime. And by doing so, this is why I think during the debate, many people raised the issue that we will probably need to adapt to MiCA 2 again, because this is the consequence of having chosen this kind of approach, which has good reasons for it, but then it will need further adaptation in order to be sure that same rules are applied to same risks, which is what we need. Jonas Fernandez from the SND said that we need to strengthen the prudential treatment of crypto exposures. I can only agree to that. I hope that the trilogue negotiations on CRD, CRR will get there.
I fully agree with Chris McManus on the need to put in place these rules, but to consider those only a first step. So I fully agree also with that. I have mentioned it in my intervention. And also to Andrea Kovari, who said that we need to completely be coherent what we are voting on Thursday together with the IML legislation. I think this is very important that we have a coherent framework. Also, maybe it's a good opportunity to insist that with TFR we have also made crypto companies obliged entities under the current IML regime. And therefore, we are going to apply the highest EU IML standards that we apply to banks, to also to the cryptocurrency actors and service providers. So I think this is important. And we have done that also by doing some targeted changes to the already existing IML framework in the waiting until the next one is put fully in place. And then finally, just a brief word to Commissioner McGuinness. Thank you so much for your cooperation again, Commissioner. I think that the most important thing is that in this progressive entry into force of the legislation, we have to very carefully look at potential fragile investors that can be affected by the turmoil while we wait until the rules to be in place. So I think here in this transitional period we still have some work to do. And also, as you said, I think we need to continue international cooperation, because most of these phenomena require international regulation. We need to continue cooperating at the level of FATF, and also things like, for instance, the regulation of the impact of environment of cryptocurrencies will need at the end to have a solution at the international level. Voila. This is what I wanted to say. Thank you again to all colleagues, Commissioner, for all your work on that. Thank you. Σας ευχαριστώ. Και το λόγο τώρα έχει η κυρία Κάνκο για 2 λεπτά. Thank you very much, Chair. Colleagues, thank you very much for this debate and all the excellent points you have made. Let me just pick up 1 or 2 issues throughout the negotiations. Some people kept insisting that crypto is actually much safer than traditional finance because of the transparency of the blockchain. And therefore, regulation was not really necessary. I disagree with that. The blockchain can indeed offer transparency, and some old crypto heads have been resolved years later as a result. But there are a lot of innovations to reduce this transparency, not least mixers and tumblers. In some cases, casps themselves do a lot of mixing and tumbling as well. Furthermore, if you can identify the flow of crypto on the blockchain, but cannot identify the people involved, you see only 1/2 of the picture. So I see the travel rule as proportionate and compatible to the blockchain. Again, peer-to-peer transactions remain outside of the scope of TFR. Another issue has been the concern to push crypto out of the EU. Again, I don't think these laws will do that. We see all serious countries in the world taking big steps to regulate crypto. Some less democratic places go even much further and ban most crypto activities. It is clear to me that if crypto wants to be taken serious as an innovative fintech sector, it should also accept serious regulation like what we're doing now. And I think most countries around the world agree with that. I think that was enough discussions, and we have experienced a lot of positive contributions. I would like to thank all of you who are involved in this file for the excellent cooperation. Also, the French presidency has been very, very supportive with a lot of capable people, and I want to thank especially also Commissioner McGuinness and her team. Together, we will expect and hope for a very, of course, I'm so happy that the Council is back. We hope for a positive outcome tomorrow, a broad support so that we can make crypto safer for our citizens and much more difficult for criminals. Thank you very much. Σας ευχαριστώ. Η κοινή συζήτηση έληξε. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη αφορά τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής με θέμα το ψηφιακό ευρώ. Το λόγο έχει εξ ονόματος του Συμβουλίου η κυρία Ρόσουαλ. President, honourable members, Commissioner,
Today's exchange on the digital euro is well-timed and important, as the Commission is expected to present its proposal for a regulatory framework. It is important for both Council and Parliament as co-legislators. Our objective is to ensure that the legal foundations are fully in place when the ECB takes the final decision on whether or not to proceed with the issuance of a digital euro. The Council recognised the strategic importance of the digital euro project and investigations into central bank digital currency in general. As you know, the digital euro project is part of a broader international trend. Other central banks are embarking on similar projects, including in non-euro members like Sweden. The digital euro project has a clear political dimension, as it touches on economical and financial sovereignty and affects citizens and businesses in a very tangible manner. The introduction of the digital euro must therefore be an inclusive project, supported by the European public and built on a solid democratic basis. This is also why we need to make sure that the citizens and businesses maintain access to sovereign money issued by the central bank, which should remain the monetary anchor. Member States have regularly discussed this matter within the Eurogroup, which has issued several statements summarizing its views. I would say that there are both opportunities and challenges. To mention a few key points, the digital euro's expected benefits span from widespread access to safe central bank money and enhanced financial inclusion to cutting-edge pan-EU payment systems. However, there are also risks connected to the launch of a retail digital euro. Among other things, it requires certain safeguards so that it does not disrupt financial stability, resulting, for instance, from a displacement of commercial bank deposits. Another key concern of Member States is that of privacy. A high level of privacy is essential to gain the trust of retail users. At the same time, combating the financial and of illegal activities should be high on the agenda. At the same time, there are issues connected with the role of intermediaries and cost allocations that needs to be addressed, so that consumers don't face higher costs for digital euro payments than for commercial payments. Another important dimension of this discussion is the international role of the euro and the interoperability with similar initiatives around the world. I mentioned just some key issues for the Member States, which I am sure that we share by the Parliament. Discussions on these and other aspects will continue. Once the Commission's proposal is made public, the Council will do its part to take the legislative work forward so that we can engage in an interinstitutional negotiations with the European Parliament. I'm looking forward to the debate. Thank you for your attention. Σας ευχαριστώ. Τώρα το λόγο εξ ονόματος της Επιτροπής έχει η Επίτροπος κυρία Μαγκίνες. Thank you, President. Thank you, Minister. Honourable members, I'm really happy that we're having this conversation in the Chamber today, because we've been having conversations in corridors, and it's important that this Chamber discusses what is a really important project. You've already heard many governments and central banks around the world are looking into possible central bank digital currencies. And for the last 2.5 years, we've examined whether a digital euro would be possible or desirable and what the requirements would be. We're doing that work hand in hand with the European Central Bank, discussing key aspects of a possible digital euro. And that's why we very much welcome the political debate on the project. The single currency is a symbol of the European Union and of European unity. Bringing the euro into the digital age is a big European project, and it is a very political project. And that means the digital euro needs to be supported by the European public and a strong democratic process. So the European Parliament has a vital role to play in this debate, and of course you will soon be asked to look at our legislative proposal. So just a few words on what a digital euro is, why we might need it, and some details of the legislative proposal. So the basic question of what is a digital euro?
We all understand that, what physical cash is and how to use it. Central banks issue coins and banknotes, and they play a key role in monetary systems. A coin or a banknote is a direct liability on a central bank. When we use private money, our confidence in it is based on the fact that you can convert it back to central bank money. A digital euro would be a complement to physical cash, which keeps its important role. Indeed, I mentioned that in the last debate. A digital euro would play a similar function to cash, providing us with access to central bank money in a digital world. The digital euro, like cash today, will be backed by a central bank. And that's also the real contrast to existing private digital currencies like crypto assets. A digital euro would be safe, secure and sound. So now to the why we would need a digital euro. Let me talk about 4 main points here. And the first one is, in a very rapidly digitalizing economy, the share of payments in cash is declining, while digital payments are on the rise. This trend is likely to continue, so we want to make sure the euro is fit for the future. And we want to keep our access to public money in a digital world. The second and related point, a digital euro could support financial inclusion. We know that people without bank accounts and other vulnerable groups rely heavily on cash for payments, and that means they face new risks as cash is used less. We would like a digital euro that can be used not only online but offline too. For example, in person-to-person payments or to pay in physical shops. We should also make a digital euro accessible to more vulnerable groups, including people who are not familiar with electronic devices or mobile apps. Third point, a digital euro is essential to support the EU's open strategic autonomy. Private companies are developing stablecoins, crypto assets whose value is pegged to another currency, usually not the euro. Central banks around the world are investigating, piloting and even issuing digital currencies. If we don't provide our own solution, then we run the risk of private stablecoins or foreign central bank digital currencies filling the gap. And that could affect the role of the euro, both in the European retail payments market and in international trade. Fourth and finally, a digital euro could foster innovation in payment systems and the economy at large. The payment systems we have at the moment are national or international. The digital euro could foster competition in the payment field, not crowding out existing means of payment. A digital euro should give citizens and businesses an additional payment option to use anywhere in the euro area, and they could always rely on it and know that their personal data is protected. A digital euro could support more innovation in payments, such as machine-to-machine payments that work without human interaction, like the automatic recharging of cars, logistics or deliveries. Now, as I noted, a digital euro is not intended to replace cash, but rather to complement it. And it's in this spirit the Commission intends to adopt a legislative proposal on the legal tender of cash in parallel to the digital euro proposal. And this is about maintaining the role of cash as legal tender in our economy, making sure we keep sufficient access to cash and keeping cash as an accepted form of payment. Our upcoming regulation is intended to establish and regulate the essential aspects of the digital euro, and this is in full respect of the competence of the ECB, because ultimately the decision to issue a digital euro remains up to the ECB. I cannot preempt decisions to be taken by the College of Commissioners, but I want to speak about some key issues we believe the upcoming legislative proposal should address, and these include legal tender. The legal tender status of the digital euro would ensure consistency with cash and make digital central bank money widely accessible in the euro area. On privacy, there is a delicate balance to be struck between privacy and anti-money laundering requirements. On financial stability, the digital euro should be a means of payment, but should not become a large store of value. We want to avoid the disintermediation of banks and any risk to financial stability. On the area of distribution and compensation, the digital euro would be distributed by private payment service providers,
and these entities should receive a fair compensation. On financial inclusion, we're considering a series of basic services for people to be provided free of charge or at a reasonable price. And finally, the use of the digital euro outside the euro area. I want to thank members of this House who will share their views on this digital euro project, because I think your insights are really important and helpful in forming our preparation of the legislative proposal. And we're looking forward to continuing to work with you on this important initiative. The Eurogroup has also expressed strong support for the digital euro project, and indeed our Minister has outlined the views of the Eurogroup. Our targeted consultation last summer fed into our work also. And we've engaged with public and private stakeholders, consumer organisations, businesses and financial institutions. And indeed, this project has evolved over time. We have raised many questions, we have had answers, but sometimes the answers indeed lead to further questions. And I think that's how it should be, because this is a very new area that we move into. So in conclusion, I would just say that this digital euro can only be a success if it has strong democratic foundations. And that's why this House plays a vital role in our debate and why I'm delighted that we're having this exchange today. Thank you. Σας ευχαριστώ. Προχωρούμε στον κύκλο των ομιλητών εκ μέρους των πολιτικών ομάδων. Για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα το λόγο έχει για 2 λεπτά ο συνάδελφος κ. Φέρμπερ. Vielen Dank, Herr Präsident, Frau Kommissarin, Frau Ratspräsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Die Europäische Zentralbank führt nun bereits seit einigen Jahren umfassende Vorarbeiten und Machbarkeitsstudien zum Thema digitaler Euro durch. Die Grundsatzentscheidung seitens des EZB-Rats steht zwar offiziell noch aus, aber wir sollten schon davon ausgehen, dass die Zentralbank dieses Projekt weiter vorantreiben will. Die Europäische Zentralbank hat in den vergangenen Monaten das Für und Wider verschiedener Designoptionen, also wie soll das wirklich ausgestaltet sein, diskutiert und die Überlegungen sowohl in ihren Fortschrittsberichten als auch im Austausch mit dem Europäischen Parlament vorgestellt. Dabei haben wir zwar einen besseren Einblick in einige dieser Optionen, dieser Designoptionen bekommen. Die Europäische Zentralbank, aber auch die Europäische Kommission, die ja jetzt an einer Rechtsgrundlage für einen digitalen Euro arbeitet, haben aber eine zentrale Frage nicht glaubwürdig beantwortet, nämlich was ist der Mehrwert des digitalen Euros für die Nutzer? Oder um es anders auszudrücken, was kann ich mit einem digitalen Euro machen, was ich mit den heutigen Zahlungsoptionen nicht machen kann? Also, was ist das Geschäftsmodell des digitalen Euro? Solange diese Frage nicht beantwortet ist, wird es viel Skepsis gegenüber einem digitalen Euro geben. Die öffentliche Konsultation der Zentralbank zeigt auch, wo diese herrührt. Die meisten Bürgerinnen und Bürger wollen ein hohes Maß an Privatsphäre im Zahlungsverkehr. Es gibt begründete Zweifel, dass ein digitaler Euro diese Ziele im gleichen Maße erfüllen kann wie Bargeld. Deswegen muss auch klar sein, Bargeld wird nicht ersetzt, Bargeld muss weiter bestehen bleiben und der digitale Euro kann es höchstens ersetzen. Daran sollte auch die EZB keinen Zweifel lassen. Und um es klar zu sagen, ich habe kein Problem mit einem digitalen Euro, wenn wir wissen, wofür er notwendig ist. Aber solange diese Frage nicht beantwortet ist, gibt es bei uns eine große Skepsis. Wenn es eine klare Vision gibt, dann beantworten sich auch viele Fragen, Frau Kommissarin, ganz von selber. Weil über das Design beantwortet sich auch die Regulatorik. Und deswegen bitte erst die Frage beantworten, wofür, und dann erst das Wie. Vielen Dank. Σας ευχαριστώ. Για την ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών το λόγο έχει ο κύριος Χώνας Φερνάντες για 1,5 λεπτό. Presidente, comisaria, bienvenida de nuevo. Discutíamos antes sobre los retos, las oportunidades, las incertidumbres del mundo en torno a los activos digitales. Y sin duda, en mi opinión, la mayor de las incertidumbres de este cambio, de esta innovación en los activos financieros, suponen la potencial pérdida de soberanía monetaria que pudiera acontecer ante una desintermediación creciente de las monedas públicas, de las monedas de emisión públicas por parte de los bancos centrales. Y ante las dificultades para gestionar los ciclos en esas condiciones, por cierto, podemos recordar que ocurría
en el mundo occidental en el siglo XIX, a finales del siglo XVIII, cuando no había monedas públicas, cuando no había un monopolio en la emisión de moneda, esas debemos tenerlas muy bien presentes. Tenemos que pensar, y en mi opinión esta es la respuesta a la pregunta que hacía mi colega Markus Ferber previamente, la razón para tener un euro digital es garantizar la soberanía monetaria de manera estructural. Ahora bien, este objetivo, este gran objetivo, tiene que empezar con pequeños pasos. Y probablemente la Comisión y el Banco Central Europeo estén pensando en una propuesta más bien, en fin, poco ambiciosa, que de alguna manera pueda no distinguirse de otros sistemas de pagos. Y aquí se generan algunas incertidumbres de algunos colegas. ¿Para qué queremos un sistema de pagos que tiene poca diferenciación con los que ofrece ya el sector privado? La respuesta, en mi opinión, es tener el marco, la estructura para garantizar nuestra soberanía monetaria a medio plazo, porque ciertamente el futuro es indiscutible. Muchas gracias. Για το Renew Europe τώρα ο κύριος Μπογέ. Merci, Monsieur le Président. Madame la Commissaire, l'Union européenne doit être et rester à l'avant-garde des transformations profondes du secteur des paiements. Le monde ne nous attend pas. Il en va de notre souveraineté, il en va de la préservation d'une prérogative essentielle de la puissance publique, l'émission de monnaie. Nous saluons donc la proposition à venir de la Commission en vue de la création d'un euro numérique en complément des travaux de la Banque centrale européenne. Il s'agit bien sûr d'un défi technique de taille, mais il s'agit surtout d'un défi politique, avec de nombreuses questions qui restent à résoudre. L'euro numérique doit être un succès, un nouvel outil de confiance que les citoyens européens peuvent s'approprier, complémentaire de l'argent liquide, à laquelle ils demeurent profondément attachés, facile d'utilisation, sécurisé, préservant les données personnelles tout en apportant sa contribution à la lutte contre le blanchiment. Nous devrons aussi prendre en compte les possibles impacts pour le système bancaire. Autant d'impératifs, parfois contradictoires, qu'il nous faudra concilier. Nous attendons donc avec impatience la proposition de la Commission pour commencer notre travail et relever ces défis pour faciliter la vie quotidienne des citoyens européens. Je vous remercie. Σας ευχαριστώ πολύ. Για την ομάδα των Πρασίνων το λόγο έχει ο κύριος Ουρτασούν. Gracias, presidente. El euro digital es un proyecto potencialmente transformador que puede tener consecuencias positivas para la sociedad y la economía en su conjunto. En primer lugar, y lo más importante, el euro digital nos tiene que permitir defender la soberanía monetaria en un mundo cada vez más digitalizado, es decir, mantener el dinero como un bien público. Esto ahora mismo es lo más importante. Y también, según cómo se diseñe, puede ser una manera efectiva de tener un sistema de pagos más efectivo y también más inclusivo. Sin embargo, hay que decir que su valor añadido económico y social dependerá en gran medida en cómo se diseñe. Y aquí tengo que decir que mi grupo está preocupado porque algunos intereses ya creados, que temen mucho la potencial innovación disruptiva del euro digital, presionen para diseñar específicamente el euro digital para que no funcione, de modo que no desafíe modelos de negocios de la banca comercial tradicional. Por lo tanto, aquí lo que es crucial es cómo se va a desarrollar este proyecto y no lo podemos dejar en manos solo del BCE con el asesoramiento técnico de la banca privada, porque este proyecto es de todos y si es de todos, los objetivos, las opciones de diseño, la distribución deben definirse a través de un procedimiento legislativo inclusivo y democrático que involucre plenamente a este Parlamento y a la sociedad civil. Muchísimas gracias. Σας ευχαριστώ. Για την ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών, ο κύριος Van Overvliet. Voorzitter, commissaris, collega's. Vertrouwen is het belangrijkste goed in de financiële wereld. Het komt te voet en het gaat, zoals men zegt, te paard. In die zin werd de euro, samen met andere klassieke munten, de afgelopen 10 jaar flink uitgedaagd en opgejaagd door de zogenaamde cryptomunten. Die cryptogekte op zich vloeide direct voort uit het onconventionele, zeg maar voor een stuk onverantwoorde monetaire beleid van de jaren 2010, waardoor wantrouwen in het monetair systeem zeer werd aangewakkerd. De crypto's werden de tulpenbollen van onze tijd. Voor sommigen, voor anderen was het een fijne dekmantel voor de financiering van duistere praktijken. Op dit soort praktijken moet een gereguleerd antwoord komen dat wat mij betreft niet restrictief genoeg kan zijn. Waarom
dan zou de centrale bank nog met een digitale euro moeten komen. Elektronisch geld overschrijven, dat kunnen we heel simpel met een appje op onze gsm. Onze banken overbodig maken, aantrekkelijk voor sommigen, maar dat blijken dan bij nader toezien fans van het Sovjetmodel te zijn. Een antwoord op China bieden. Een autoritair, gevaarlijk agressief regime bestrijdt je niet door het te kopiëren. Kortom, de digitale euro biedt geen antwoord op een specifieke nood en al zeker niet op de reden waarom burgers hun heil in crypto's zijn gaan zoeken, namelijk een geschokt vertrouwen in het monetair systeem. Dat komt pas terug met discipline, zowel op budgetair als op monetair vlak. Schulden moeten omlaag en inflatie moet aangepakt worden. China-gewijs onze economische en burgerlijke vrijheden hypothekeren zal eerder het omgekeerde teweegbrengen. Dank u. Σας ευχαριστώ. Το λόγο για την ομάδα ID έχει ο κύριος Beck για 2 λεπτά. Letzten Monat wurde Christine Lagarde Opfer eines Scherzanrufs. Unbeabsichtigt gab Lagarde preis, beim digitalen Euro geht es um totale staatliche Kontrolle über das Geld der Bürger. Lagarde wörtlich: We have in Europe a threshold above 1,000 euros. You cannot pay cash. If you do, you take your risk. You get caught, you're fined, or you go to jail. Und weiter: Our citizens will be controlled only for very small amounts. Around 300 or 400 euros will there be no control. Zahlungen über 1.000 Euro sollen kontrolliert werden und irgendwann alles über 300 oder 400 Euro. Barzahlungen garantieren Freiheit, denn keine Bank oder Staat kann wissen, was sie wo, wie und wann gekauft haben. Bargeld schützt vor Minuszins, Enteignung und dem Verlust aufgrund von Bankeninsolvenzen. Lagarde ließ sich bei dem Anruf übertölpeln. Und jetzt wissen wir es. Der digitale Euro soll uns diese Freiheit der Bargeldzahlung nehmen. Vielen Dank. Σας ευχαριστώ. Το λόγο για την ομάδα της αριστεράς τώρα έχει ο κύριος Μακμάνος. Thank you, Chair, Commissioner. I think it's fair to say that the digital euro has not captured the public's imagination. It is, however, an important innovation, and it's one that we must get right. In the digital age, there are some who would have us abandon cash altogether. This must not happen. Workers, consumers and small businesses must continue to be allowed to use their own cash, their own money, in their own purse or pocket. In this digital age, we must protect the idea of money as a public good. Huge corporations cannot be allowed to take over the use of our money. We wouldn't allow the privatisation of cash. Therefore, we cannot allow the privatisation of its digital equivalent. I urge the Commission and ECB to not think of the digital euro as a purely defensive innovation, but to grasp its full potential. The banking sector has had enough public support down through the years. So for once, let's put consumers, citizens and workers first and use the digital euro to empower them. Σας ευχαριστώ. Ολοκληρώθηκε ο κύκλος των ομιλητών εκ μέρους των πολιτικών ομάδων. Το λόγο έχει ο κύριος De Graaf. Voorzitter, met de digitale euro richt de ECB zich op de particuliere markt. Het is het digitale alternatief voor contant geld. Op dit moment geven alleen de commerciële banken giraal geld uit en daar komt nu dus de Europese Centrale Bank bij. De burger heeft straks een rekening bij de ECB, zoals vroeger bij de posterijen, die ook eigendom was van de staat. En omdat de ECB niet failliet kan gaan, kan de burger zeker ervan zijn dat zijn geld veilig is. Dat geeft zekerheid bij grote financiële schokken. Maar het geeft de overheid ook verschrikkelijk veel macht om de burger te controleren en te dwingen. De grootste zorg van de burger is dat de overheid in de toekomst kan beperken waaraan de burger zijn geld uitgeeft, zoals vleesproducten en brandstoffen. Of dat we een vorm van een social credit system krijgen, zoals in Canada, waarbij je rekening wordt geblokkeerd als je kritisch bent op de regering. En daarom moet de digitale euro aan de volgende eisen voldoen. Aankopen moeten niet herleidbaar zijn naar het product. Het saldo moet ook direct als contant geld opneembaar zijn. En het saldo moet niet programmeerbaar zijn.
en dit moet wettelijk worden vastgelegd. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Κόβαρικ για 1 λεπτό. Συγγνώμη, η κυρία Περέιρα για 1,5 λεπτό. Muito obrigada, Sr. Presidente. A Europa tem no euro mais que uma moeda. É um compromisso dos 27 Estados-membros com a partilha de uma parte importante da sua soberania, a da política monetária. E porque estamos a falar de soberania, é importante sermos claros com os cidadãos que representamos. É verdade que a globalização das economias, a digitalização dos pagamentos ou a descentralização dos serviços financeiros exigem uma resposta sólida da política monetária. As perguntas que se impõem, contudo, são estas. Que problemas é que os europeus enfrentam que exigem um euro digital? Que valor acrescentado tem uma moeda digital única para a zona euro? E que oportunidades terão os cidadãos e as empresas europeias com este projeto? Noutras geografias, as moedas digitais estão a avançar e não podemos ficar para trás. A esta altura já devíamos estar a discutir propostas concretas, exatamente para identificarmos os problemas que vamos resolver, para decidirmos sobre as funcionalidades que queremos para o euro digital e para criar um espaço de oportunidade para os cidadãos alargarem a sua liberdade financeira e para as empresas terem mais condições para investir e inovar. Este não é o tempo para prolongar debates sobre onde estamos, este é sim o tempo de decidir para onde queremos ir. Muito obrigada. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Τάγκη για 1,5 λεπτό. Thank you. Bad money drives out good. This law, Gresham's law, is empirical. Yet the European Central Bank believes otherwise, that good money, digital euro backed by the ECB, will drive out bad money backed by unstable private banks. And as a result, the ECB wants to impose restrictions to limit how much one can hold, up to 3,000 euros, and where with private actors. Now, to be clear, the digital euro makes absolute sense in a digitalized economy, no doubt. It's also important to maintain monetary sovereignty to prevent private currencies, bad money, like Libra, from taking over. Yet I have strong doubts about the restrictions. First, because the digital euro should be viable. And why use something you can hardly hold? And second, a digital euro should compete with bank deposits, encouraging banks, for example, to let consumers benefit from recent interest rate hikes. And of course, this raises worries about bank funding, no doubt, but the digital euro doesn't introduce these problems. It merely highlights the fluidity of deposits in a digital age. And the Silicon Valley Bank was merely its first victim. So I fully understand the ECB's wish to prioritize stability initially, but restrictions should weaken over time, exactly as the Bank of England proposes. Now, dear colleagues, this debate is important. The digital euro is a political project indeed, not a technocratic one, and so the project of the digital euro needs political backing. So let the Commission put all the options on the table to have a real political debate on the digital euro. Thank you. Σας ευχαριστώ. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Κόβαρικ για 1 λεπτό. Thank you, Mr. Chairman. Commissioner, colleagues, we witness a clear trend towards the digitalization of finance, and that includes the central bank money. This trend will provide a number of opportunities for citizens and businesses, but does not come without the risk. I expect all these aspects should be considered when discussing the digital euro. In order for this digital euro to be a helpful and successful project, we need to be transparent in our goals, but also in our communication. For citizens, the key to an attractive digital euro is a guarantee of privacy and security in their spending. We also must take into account that cash still plays a prominent role in our society, and a digital euro cannot be a substitute for it, but rather simply to complement it. Cash is here to stay, even with the digital euro. Furthermore, better engagement with financial intermediaries is a key,
as they will need time to develop relevant technical solutions and products. I look forward to the proposals from the Commission and to the conclusions from the European Central Bank on the digital euro, where we expect to see some more concrete version of the concept. Thank you. Σας ευχαριστώ. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Χόιχεβεν για 1 λεπτό. When Bitcoin was introduced 14 years ago, it revolutionized the world of finance. It was the world's first decentralized digital payments infrastructure. The underlying technology of Bitcoin still promises an endless potential of economic opportunity and freedom. And isn't it ironic that we are now talking about a centralized database controlled by government institutions? Why do we need a digital euro? We are already working on instant payments and digitalization of finance. Now, I was told that we need this so we can compete with China. Well, back in the day, we would counter communist China with policies of rollback or containment, not by copying it. Yet, the European institutions press ahead and invest into a project with no added value, leaving many citizens worried about their privacy and lack of democratic control by national parliaments. Chair, the digital euro is a solution looking for a problem, and for now would be best left on ice. Σας ευχαριστώ. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Άνεμανς για 2 λεπτά. De redenen waarom de Europese Centrale Bank deze digitale euro wil invoeren, kaderen ons inziens niet in de verschillende drogredenen die er door de Europese elite voor worden aangedragen, maar kaderen in de verdere stappen die we als burgers de afgelopen decennium door onze overheden hebben zien zetten in de richting van de absolute controlemaatschappij. Vandaag hier wordt deze digitale munt met een politieke beslissing nog meer dan voordien met de euro een munt die om politieke redenen wordt ingevoerd. Dat deze digitale munt nodig is om de verstorende marktwerking van Facebook en van Mastercard voor te blijven, is een drogreden, want dat kan op andere manieren aan banden worden gelegd. Dat het faillissement van de commerciële banken ingevolge een bankencrisis erdoor in de greep wordt gehouden, is een drogreden, omdat daarvoor toezichts- en afwikkelingsmechanismes bestaan. Dat de euro en de digitale euro naast elkaar zullen blijven bestaan, is een drogreden, want een eenvoudige nieuwe politieke beslissing kan daaraan een einde stellen. En criminelen moeten door een efficiëntere overheid rechtstreeks aangepakt worden, niet via een totalitaire supercontrole op het leven van alle burgers. Kortom, er is veel meer reden om te vrezen dat deze nieuwe en in essentie programmeerbare overheidsgecontroleerde munt het gevaar inhoudt. Niet enkel van een controle op de inkomsten, maar ook op de uitgaven. Net als een account op sociale media zal een politieke munt als deze uw gedrag en uw mening via uw uitgaven kunnen beperken of schrappen met 1 druk op de knop. De hier gisteren gestemde CO2-boetes van stoute burgers zullen meteen kunnen geïnd worden door Timmermans en zijn opvolgers. Wakkere burgers die de vrijheid, la liberté, die vrijheid, de freedom in het hart dragen, wijzen deze munt af. En ik eindig met deze waarschuwing uit George Orwell's Animal Farm. These people don't see that if you encourage totalitarian methods, the time may come when they will be used against you instead of for you. Thank you. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Σίντσιτς για 1 λεπτό. Hvala vam kolege, današnja tema je digitalni euro. Kada govorimo o digitalnom euru, ja kažem gotovina, 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 gotovina je garancija slobode. Pozicija s kojoj ovdje nastupam je očuvanje sloboda i osobnih i ekonomskih hrvatskih građana koje zastupam. U svijetu, nažalost, postoje moćne globalističke i korporativne skupine koje se iz Davosa hvale kako su penetrirale u sve kabinete svih vlada. Ti ljudi su neprijatelji sloboda ljudi i suvereniteta nacija. Na primjeru Twittera pak vidimo da korumpirane vlade i moćne korporacije zajedno djeluju protiv građana i njihovih osobnih ekonomskih sloboda. Vidimo da se on masovno koristio za nadzor, kontrolu i cenzuru građana i njihovih prava na slobodu mišljenja i slobodu izražavanja. Od Edwarda Snowdena pak znamo da američka vlada besramno špijunira svoje građane. Nije samo Amerika, i europske institucije i vlade su već zloupotrijebile digitalne tehnologije. Bilo je više pokušaja da se progura biometrijsko praćenje u Europi, ali smo to za sada spriječili. Sve više regulirate kriptovalute gdje ljudi traže slobodu.
Kruna svega je digitalni zeleni certifikat koji je još uvijek na snazi i koji je alat društvene kontrole i kršenja ustavnih i temeljnih prava. Vi doista iz komisije nakon svega želite našu potporu za digitalni euro, nakon što ste pokazali na što ste sve spremni. Članica komisije ovdje govori da će digitalni euro biti siguran i ne znam što sve ne. Naravno, uvijek počinje sa lijepom pričom, ali ja to ne vjerujem. Vidio sam previše građana kojima su dakle, slobode oduzete zbog skrivenih namjera i neistina koje dolaze iz komisije. Hvala. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει για 1,5 λεπτό η κυρία Φιτζέραλτ. Commissioner McGuinness, colleagues, the digital transformation of the financial sector creates new opportunities, challenges, but of course risks. In this landscape, the digital euro endeavours to maintain the euro as a dependable and effective payment method. It can also boost innovation. Other places are moving on and we should not be left behind. A digital euro can serve as a model for the rest of the world and support the international role of the euro. The ECB's role is indispensable, but the voice of the European Parliament must also be heard. And of course, the digital euro has to maintain the trust of our citizens. Privacy is a fundamental right, which is also why we should preserve the two-tier distribution model. However, we should go beyond this minimum standard and explore options such as using encryption to protect users' data. We must also look at ways to make the digital euro economically attractive to customers, businesses and payment providers. Issues of access to the financial system will remain important. Physical cash, as many colleagues have said, will still have a role to play, so no one is left behind. Trust, safety and access. These are the core principles that underpin our monetary system. It is our duty to create a digital euro that upholds these values while also promoting innovation. Thank you. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα η κυρία Λαλούκ. Monsieur le Président, Madame la Commissaire, Madame la Commissaire, je suis d'ailleurs preneuse toujours de la réponse à ma question que je vous ai posée dans le précédent débat sur Madame Lagarde et Monsieur Panetta. Concernant l'euro digital, je crois que la question que nous devons nous poser, c'est pourquoi nous le faisons. Pourquoi nous le faisons, dans quel but? Et je pense que c'est un petit peu là, en fait, que le bas blesse. Parce que certes, on parle de souveraineté, mais je pense qu'on a voulu prendre un peu vite le tournant du numérique parce que c'était à la mode et qu'on essaye maintenant de remplir un peu au forceps ce projet. Et si on prend au sérieux ce projet, il est sincèrement très vertigineux parce que la monnaie, c'est de la confiance, c'est de la violence, comme disait Aglietta et Orléans. C'est un sujet éminemment politique. On ne peut pas en faire n'importe quoi. Et aussi parce que ça peut potentiellement remettre en cause le fonctionnement de notre système bancaire. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est mal. Je dis que ça se pense, ça se prépare et que vous avez entre les mains quelque chose de très précieux qui est une institution politique qui s'appelle la monnaie. Et que dans le contexte actuel de tensions politiques, de montée notamment des populistes, je pense qu'il faut faire très très attention à la façon dont on va tenir ce débat, qui n'est pas technique, qui est éminemment politique, et que dans l'urgence, il faut toujours prendre son temps. Merci beaucoup. Σας ευχαριστώ. Επόμενος εγγεγραμμένος ομιλητής είναι ο κύριος Κέλεχερ, αλλά δεν τον βλέπω παρόντα στην αίθουσα. Επομένως, ο λόγος είναι τώρα για την κυρία Κρούκ για 1 λεπτό. Panie Przewodniczący, wiele krajów bada dziś możliwość wprowadzenia cyfrowych walut banku centralnego. Niektóre już je wprowadziły. Europejski Bank Centralny zapowiedział, że w tym roku rozpoczyna testy wprowadzenia cyfrowego euro. Zapowiada się oczywiście, że cyfrowe euro będzie bezpieczne i zapewni wysoki poziom prywatności, choć jak wiadomo, w przeciwieństwie do gotówki nie pozwala na anonimowość. Cyfrowe waluty spotykają się od dawna ze społeczną krytyką wynikającą z obawy, że zwiększając możliwość kontroli nad wydatkami doprowadzą do inwigilacji obywateli. Umożliwią też nowe rodzaje kontroli społecznej w czasie, gdy stoimy w obliczu zmniejszającej się ochrony praw człowieka, również w Unii Europejskiej. Obawy te uzasadniło opublikowane na początku tego miesiąca nagranie rozmowy, w której pani prezes Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde dała się nabrać, że rozmawia z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zeleńskim. Kiedy fałszywy prezydent zauważył, że Europejczycy protestują przeciwko cyfrowym walutom,
Nie chcąc być kontrolowanymi, pani prezes pozwoliła sobie na szczerość i przyznała, że cyfrowe euro będzie służyło do większej kontroli nad obywatelami i ich wydatkami. Dziękuję bardzo. Σας ευχαριστώ. Τώρα το λόγο έχει ο κύριος Kolakušić. Poštovani kolege, dragi građani, digitalni euro, digitalni identitet, digitalni zdravstveni podaci dostupni farmaceutskoj mafiji dovešće i imat će za posljedicu ukidanje slobodnog čovjeka puno prije nego što je to bilo tko od nas očekivao. Kada nam uskoro stigne nova takozvana pandemija, onima koji ne dođu na njihov predviđeni termin uštrcavanja, istovremeno jednim klikom bit će ukinut njihov digitalni identitet, pristup novcu, pristup zdravstvenoj skrbi, biti će blokirani jednim klikom. Prošlogodišnje odluke vlade Kanade i Novog Zelanda su nam savršeni primjeri koliko je takav crni scenarij uistinu moguć i u srcu Europske unije. Hoćemo ga dozvoliti? Ja sigurno neću. Hvala. Σας ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Γκαρσία Μαργκάλο ή Μαρφίλ. Señor presidente, señora comisaria, el debate de hoy versa sobre el lanzamiento del euro digital como complemento y no como sustituto del dinero efectivo. En este debate no estamos solos. Otros bancos centrales están haciendo lo mismo y haríamos bien en procurar ir de la mano. El lanzamiento, como resumen, debe ser precedido por un análisis de coste-beneficio. En la duda debemos abstenernos, pero no debemos abstenernos de seguir estudiando para no quedarnos atrás. Tres certezas. La primera es que el euro digital debe estar a disposición de todos los ciudadanos y las empresas de la eurozona. La segunda es que estará contabilizado en el balance del Banco Central, lo cual quiere decir que estamos hablando de un bien público y no de un bien privado. En tercer lugar, que las operaciones de cara al público serán delegadas, subrayo delegadas, en las instituciones financieras, lo cual no exime al Banco Central y a esta institución de seguir atentos a la regulación y supervisión de lo que en este terreno haga. Tres advertencias. La primera, el euro digital debe ser atractivo para ser aceptado por la población, pero no excesivamente aceptado para que no se convierta en un depósito de valor que acabe con el dinero efectivo y que acelere la retirada de depósitos, porque en ese caso el euro perdería su condición de ancla monetaria. En segundo lugar, su acceso a no residentes y la interoperabilidad con otras monedas digitales de otras áreas permitirá abaratar y hacer más efectivos los pagos transfronterizos. Y, en tercer lugar, no debe competir, sino suplementar los servicios de pagos digitales prestados a este momento por instituciones privadas. Es un debate importante en el que no podemos retrasarnos. Σας ευχαριστώ. Και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Ρεπάση για 1 λεπτό. Herr Präsident, Frau Kommissarin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der digitale Euro ist ein spannendes Projekt, geboren als Reaktion auf den Libra, von dem heute selbst kaum noch jemand spricht. Er wirft eine wichtige Frage auf. Welche Rolle kann öffentliches Geld in Abgrenzung zu privatem Bankengeld und privatem Digitalgeld spielen? Die Antwort auf diese Frage sagt uns, wie wir einen digitalen Euro ausgestalten müssen. Meines Erachtens ist die zentrale Aufgabe des digitalen Euro, jeder Mann und jeder Frau Zugang zu Finanzdienstleistungen zu eröffnen. Hier wurde heute viel über Freiheit gesprochen. Wichtig ist aber, dass Menschen überhaupt die Freiheit dazu bekommen, an Finanzdienstleistungen teilnehmen zu können. Finanzielle Armut als Folge eines fehlenden Zugangs zu einem Bankkonto, das ist das zentrale Problem. 3,6% der europäischen Haushalte haben kein Bankkonto. Das bedeutet erstens
Verbraucherinnen und Verbraucher brauchen einen direkten Zugang zur EZB mit einem eigenen Konto. Zweitens, es muss ermöglicht werden, digitalen Euro offline zu nutzen. Und drittens, konsequenterweise muss es ermöglicht werden, das Geld auch als Wertanlage ohne Spekulation einzuheizen möglich ist. Danke sehr. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Ερόγλου για ένα λεπτό. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, Frau Ministerin, Frau Kommissarin. Unsere Währungen sind im internationalen Wettbewerb und deswegen ist es wichtig, dass sie leistungsorientiert und politisch unbeeinflusst agieren können. Und weil wir im Wettbewerb sind um unsere Währung, müssen wir mit Innovation gehen und der Innovationsschritt der digitalen Währung kommt und wir dürfen uns als Europäische Währungsunion dort nicht verschließen. Das heißt, wir müssen diesen Mut haben, den digitalen Euro, diesen Weg gemeinsam zu gehen, Frau Kommissarin. Ich habe aber auch sehr gut Ihrer Rede zugehört. Sie haben 5, 6 Mal in Ihrer Rede gesagt, Frau Kommissarin, Bargeld wollen wir nicht verbieten. Wichtig ist, dass Politiker das machen, was sie sagen. Und ich verstehe, und es steht halt einfach nicht im Kontext, wenn man dann auf anderer Seite eine Bargeldobergrenze von 2.000 bis 3.000 Euro diskutiert. Dann passiert nämlich genau das, was die Menschen da draußen befürchten, nämlich dass Bargeldverbot kommt. Und es bringt nichts, immer wieder hier zu betonen, weil es eine politische Mehrheit gibt, dass wir Bargeld erhalten wollen, es auch zu machen, sondern wir müssen aufhören, auf der anderen Stelle dann sozusagen das Bargeld einschränken zu wollen. Und was sind dann heute 2.000, 3.000 Euro Bargeldobergrenze bei den vielen Fehlern, die Frau Lagarde gemacht hat in der Inflation? Was kann man heute für 2.000 Euro kaufen und was kann man vielleicht in 10 Jahren noch für 2.000 Euro kaufen, wenn diese Fehler nicht endlich behoben werden? Und deswegen auch aufhören mit der Bargeldobergrenze. Vielen Dank. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Νέση για ένα λεπτό. Grazie Presidente, Commissario, colleghi. Il progetto dell'euro digitale potrà rappresentare un nuovo fondamento dell'economia digitale europea che, come indicato anche dalla BCE, ha intenzioni assolutamente condivisibili, quali il rafforzamento del ruolo dell'euro e sostenere la digitalizzazione. Inoltre consentirebbe ai consumatori una rapida modalità per i pagamenti. Tuttavia, vorrei porre delle questioni che riguardano innanzitutto la diffusione, l'accessibilità e la possibilità di eseguire pagamenti offline in qualsiasi condizione. Potrebbero poi emergere dei rischi per la stabilità finanziaria, cioè occorre capire se il servizio sarà a pagamento o meno. Per il primo caso, la moneta digitale potrebbe diventare un perfetto sostituto dei depositi bancari, limitando il ruolo delle banche. E aggiungo, in questo caso occorre fare un'ulteriore riflessione anche sul regolamento sui pagamenti istantanei, che proprio in questi mesi negozieremo per evitare quindi di creare duplicati o sovrapposizioni non necessarie. Nel caso venisse concessa in maniera totalmente gratuita, il rischio potrebbe verificarsi in fasi di elevata instabilità finanziaria, dove ci troveremo di fronte a una corsa all'euro digitale dei depositi bancari. Quindi sono d'accordo a portare avanti il progetto sull'euro digitale purché sia chiaro, facile da utilizzare, sicuro e che permetta di effettuare pagamenti online anche a chi oggi è escluso dal sistema finanziario e che quindi risulti un valore aggiunto per i consumatori. Grazie. Σας ευχαριστώ. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Μοίτεν για ένα λεπτό. Herr Präsident, werte Kollegen! Die Digitalisierung birgt, das ist eine Binse ohne jeden Zweifel, Chancen und Nutzen, wie auch Risiken und Gefahren in sich. Bei der von der EZB geplanten Digitalisierung des Euros als Währung überwiegen eindeutig die Risiken und Gefahren. Ökonomisch gefährdet ein digitaler Euro kleine und mittlere Banken in existenzieller Weise. Ihnen droht der Verlust von Liquidität. Der digitale Euro wird nicht, wie von der EZB behauptet, mehr Sicherheit bringen, sondern ganz im Gegenteil erhebliche Unruhe auf dem Finanzmarkt stiften. Politisch ist die digitale Währung noch weitaus gefährlicher. Es ist vollkommen durchschaubar, dass dies nur ein erster Schritt hin zur vollständigen Abschaffung aller anderen Zahlungsmittel ist. Er ist ein großer Schritt hin zur Totalüberwachung aller Transaktionen und damit zur völligen Kontrolle der Bürger durch einen übergriffigen Staat. Warum wohl hat China seine Yuan bereits eifrig digitalisiert? Als demokratisch gewählte Volksvertreter ist es unsere Pflicht, die Bürger vor dieser totalen Kontrolle zu schützen und die Einführung eines digitalen Euros entschlossen zu verhindern. Das Bargeld, um das es hier sehr wohl geht, darf niemals abgeschafft werden. Herzlichen Dank. Σας ευχαριστώ. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Μπέργκερ για 1,5 λεπτό.
Ja, sehr geehrte Frau Kommissarin McGuinness, Herr Präsident, meine Damen und Herren! Über 100 Staaten arbeiten heute an einem digitalen Zentralbankgeld. Europa und die Europäische Zentralbank laufen in diesem Währungswettrennen vorne mit. In den USA sprechen Kongressabgeordnete und Gouverneure über ein Verbot von CBDCs. Hier in Europa wird darüber geredet, nicht nur, dass wir den digitalen Euro brauchen, sondern auch, wie er aussehen soll. Und Apple, Google, PayPal, Visa, Mastercard wickeln zwar einen immensen Teil des europäischen Geldverkehrs ab, sie sitzen aber allesamt außerhalb der Europäischen Union. Und es ist gut, dass wir an einer europäischen Lösung arbeiten. Ich betrachte den digitalen Euro als Chance, aber er muss richtig gemacht werden. Und er braucht Eigenschaften, damit er gelingen kann. Digitales Zentralbankgeld muss so anonym sein wie Bargeld. Es muss ein Freiheitsgewinn und ein Innovationstreiber sein, sonst brauchen wir es nicht. Und der digitale Euro funktioniert auch nur in Verbindung mit unseren Geschäftsbanken und nicht an ihnen vorbei. Er darf das zweistufige Bankensystem nicht gefährden. Und wir haben eben über Kryptowerte gesprochen. Der digitale Euro sollte eine Versöhnung sein zwischen dem traditionellen Finanz- und Währungssystem und der rasant wachsenden Decentralized Finance Wirtschaft. Wir sind aktuell in einer Phase, in der die EZB für dieses Vorhaben dezentralisierte Lösungen einschließlich Distributed Ledger Technologie prüft. Und eine dezentrale Lösung als unterliegende Technologie für den digitalen Euro wäre gut. Und ein programmierbarer digitaler Euro wäre gerade die Spitze, denn er könnte mit Blockchain-basierten Stablecoins wie Euro-Tether, Circle Eurocoin und überhaupt mit vielen anderen Blockchain-Entwicklungen mithalten und würde Vorteile gegenüber auch SEPA bieten. Eine Sache soll der digitale Euro nicht beinhalten, wie heute Morgen. Es war zu lesen, der digitale Euro sollte Gebühren kosten. Er muss gebührenfrei sein. In diesem Sinne, Κύριε Μπέργκερ, Dank. ευχαριστώ. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Μπέλκα για 1 λεπτό. Commissioner, David Bowie once said that tomorrow belongs to those who can hear it coming. By working on the digital euro, we prove to act on these words. The digital euro will dramatically change how our financial system functions. But it may also increase our strategic autonomy in payments, strengthen the international role of the euro, and preserve the role of public money as a monetary anchor for the payment system. However, there are many questions to be answered in order to know where we are heading. Number one, what is the added value of such currency, and do we really believe that our citizens need it? Number two, how will the Commission and the ECB guarantee privacy for the users of the digital euro without allowing it to be a great treat for money launderers and fraudsters? Number three, do we have the necessary robust and resilient infrastructure to support the widespread adoption of the digital euro? Without it, this project might simply become a beautiful failure. Σας ευχαριστώ. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Ρούισεν για 1 λεπτό. Dank u wel, voorzitter. Beste collega's. Van alle kanten groeit de kritiek op de digitale euro. En dat is ook heel begrijpelijk. Voor welk probleem biedt dit nieuwe concept eigenlijk een oplossing? Is er wel een probleem? Duidelijk is in elk geval dat de ECB met deze digitale euro een enorme machtspositie krijgt. Ze zou bijvoorbeeld negatieve rentes kunnen gaan instellen. Ze zou zelfs de euro ook programmeerbaar kunnen maken. Met andere woorden, zo kunnen instellen dat je je geld alleen kunt uitgeven aan die zaken die de overheid acceptabel vindt. Mijn vraag aan de commissie is, hoe kijkt u er eigenlijk tegenaan? Ziet u deze risico's ook? En hoe zit het met de borging van de privacy? En dan te bedenken dat de recente analyse die de Econ-commissie heeft laten uitvoeren, laat zien dat er nog helemaal geen markt voor de digitale euro bestaat. Ik zou zeggen, laten we de bezwaren serieus nemen en stoppen met dit project.
De risico's en onzekerheden zijn eenvoudigweg te groot. Dank u wel. Thank you. The next speaker, Mr. Uhrik. The floor is yours. Ďakujem. Bez ohľadu na to, či digitálne euro bude alebo nebude, právo na hotovostné platby musí zostať zachované. Totižto, čo by znamenal prechod len na čisto digitálnu menu? Na jednej strane úplne nekontrolované digitálne meny znamenajú vážne riziká. Pranie špinavých peňazí, financovanie terorizmu, štátnych prevratov alebo vojen. Na druhej strane príliš kontrolované digitálne meny môžu vlády zneužívať na sledovanie svojich občanov, kontrolu občanov, prípadne na nútenie, aby ľudia kupovali len tie správne veci, alebo čo je horšie, v prípade potreby jednoducho dokážu nepohodlným občanom ich digitálne peniaze jedným kliknutím doslova a do písmena vypnúť. Veď si len spomeňme na protestujúcich kanadských kamionistov, ktorým vláda kanadská počas covidu zablokovala prístup k ich súkromným peniazom a zachránila ich vtedy jedine hotovosť. A práve preto hotovosť musí zostať a naďalej zachovaná nielen ako platobný prostriedok, ale najmä ako nástroj osobnej slobody občanov. Ďakujem pekne. Thank you very much. Now I would like to invite next speaker, señora Benjumea, por favor. Gracias, presidenta. Señora comisaria, verdaderamente me alegro mucho de que se esté celebrando este debate hoy, porque es un debate muy importante. Es indudable que la propuesta del euro digital, sin lugar a dudas, mejoraría la eficiencia de los pagos al reducir costes y tiempos de transacción. Asimismo, reforzaría el papel internacional del euro al permitir que la Unión diversificara sus reservas internacionales de divisas y reducir su dependencia del dólar estadounidense. En definitiva, nos posicionaría un paso más cerca de nuestros objetivos de digitalización y fortalecimiento de la posición de la Unión Europea en la economía global. Sin embargo, en esta fase final de diseño de esta propuesta debemos tener en cuenta que en ningún escenario el euro digital debe presentarse como un instrumento para crear depósitos de valor en el Banco Central y que el euro digital debe ser un medio de pago que compita en igualdad de condiciones con los ya existentes. De lo contrario, la creación del euro digital tendría un impacto negativo en la financiación de la economía y la estabilidad del sistema bancario europeo. En este sentido, es importante recordar que los bancos comerciales son el eslabón fundamental de la política monetaria de la Unión y que su papel esencial de intermediación financiera no debe ser socavado por la introducción del euro digital. De esta forma, el sistema financiero europeo podrá seguir funcionando de manera eficiente para apoyar a la economía real. En conclusión, insto a la Comisión a que su propuesta establezca las salvaguardas necesarias para que el futuro euro digital cumpla con su propósito de mejorar la vida de los ciudadanos europeos, al mismo tiempo que preserva la estabilidad financiera y la integridad del sistema bancario europeo. Muchas gracias. Muchas gracias. Next speaker, Mr. Ilčić. The floor is yours. Dragi ljudi, kad plaćate karticom, za to plaćanje zna samo vaša banka. Kad provodite pametno plaćanje preko svojeg mobitela, za to zna i središnji sustav kojeg u konačnici kontrolira država. Jeste li sigurni da političarima želite dostaviti informacije o svim vašim transakcijama i dati im mogućnost da ih oni u konačnici kontroliraju ili ograniče? Mislite da je to nemoguće? Sjetite se samo COVID mjera i kako su vas političari ograničili. Zar mislite da je nemoguće da će ubuduće ograničiti vaše transakcije ako recimo zaključe da proizvodite previše CO2 ili jedete previše mesa, premalo kukaca? Pitate moje kolege s ljevice. Mnogi od njih će vam reći da bi takva ograničenja bila opravdana radi zaštite planeta ili dobrobiti životinja. Jasno je da je pametno plaćanje jednostavnije od kartice ili keša, ali je ostaviti otključanu kuću kad odlaziš jednostavnije od zaključavanja, pa ipak je zaključavate. Dakle, nemojte biti naivni, čuvajte plaćanje karticom i kešom, digitalni novac i pametno plaćanje su put u gubitak vaših temeljnih sloboda. Thank you very much. Next speaker, colleague Mr. Van Dalen. The floor is yours. Voorzitter, in de discussies over de euro wordt eigenlijk één vraag niet beantwoord. Wie zit erop te wachten? Mensen kunnen met de digitale euro direct bij de Europese Centrale Bank terecht. Oké, ze kunnen daar
betalingen doen en ze worden dan misschien minder afhankelijk van commerciële banken. Maar de meeste mensen in Europa hebben gelukkig uitstekende toegang tot bestaande vormen van betalingsverkeer. En die zijn ook hartstikke efficiënt. Wat is het dan waarom we die digitale euro zouden moeten hebben? Moeten burgers beschermd worden tegen de macht van grote banken? Ja, de centrale bank zelf stelt dat de financiële positie van die banken niet in gevaar mag worden gebracht door de digitale euro. En ik hoor aan de andere kant ook mensen zeggen, ja, wat gaat die euro ons brengen, die digitale euro? Ik hoor skepsis en ik hoor wantrouwen. En skepsis en wantrouwen heeft direct te maken met vragen over privacy, vragen over de programmeerbaarheid en het mogelijk verplichte karakter van deze digitale euro. En natuurlijk, ik neem aan dat de ECB er allemaal eervol en vertrouwenwekkend mee omgaat. Maar zit er nou iemand te wachten op dit nieuwe project, dat ook nieuwe problemen en wantrouwen met zich meebrengt? Voor mij hoeft die digitale euro niet. We hebben hier vooral te maken met een oplossing voor een niet bestaand probleem. Thank you very much. Next speaker, colleague Mrs. Hübner. The floor is yours. Thank you, Chair. Colleagues, I am among those who see the introduction of the digital euro as a meaningful opportunity for Europe. I see it as well as a chance to strengthen the international role of the euro. The important question for me is whether the EU should focus its efforts on modernizing digital form of euro for a wholesale purpose or implement a retail digital euro first. At present, discussions in the euro system seem to be mainly focused on the retail option, but addressing the wholesale version could be easier and quicker as it would concern large value payments, and these are common amongst Eurosystem banks and counterparties which already have the necessary infrastructure in place. With the exception of China and few others, our global counterparts are focusing on the wholesale version of the digital currency. For both options, interoperability with other currencies will be a key aspect. CBDCs can make cross-border payments cheaper, faster, more efficiently settled compared with current payment systems. Making the digital euro usable for cross-border payments will significantly increase its international attractiveness. I also think that it is critically important that the regulatory framework for the digital euro is fit for the future. That implies that the regulation that the Commission will present and the infrastructure that the ECB will build should not stifle future innovation, but rather be flexible enough to accommodate and incentivize future technological changes. To this end, it is fundamental that European Union authorities draw on the knowledge and experience of the private sector and provide them with a framework that they can leverage to develop new value-added services for citizens and businesses. Thank you. Thank you very much. Now I would like to give the floor to Vice President Mr. Karas. The floor is yours. Frau Präsidentin, Frau Kommissarin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Es ist richtig und notwendig, dass wir uns mit den Fragen eines digitalen Zentralbankgeldes, dem sogenannten digitalen Euro, befassen. Und es ist auch notwendig, dass die Europäische Zentralbank derzeit eine umfassende, ergebnisoffene Prüfung durchführt. Zum Ersten, weil über 90% der Zentralbanken weltweit an digitalen Währungen arbeiten, in 12 Ländern Pilotprojekte gestartet wurden und es in 9 Ländern bereits ein digitales Zentralbankgeld gibt. Und zum Zweiten auch deshalb, weil die Zahlungssysteme, die wir derzeit haben, Visa, Mastercard und andere, entweder national oder international, aber nicht europäisch sind und weil wir an einem europäischen, europaweiten Zahlungssystem arbeiten müssen. Und drittens, weil wir mit einer Vielzahl von Innovationen konfrontiert sind, von Kryptowährungen bis Token. Es ist also klar, dass der digitale Euro, das digitale Zentralbankgeld, ausschließlich ein ergänzendes Zahlungsmittel ist, das schnell, einfacher und sicherer ist. Und es ist auch klar, dass ohne gesetzliche Grundlagen es keine digitale Währung geben kann. Und diese können nur das Europäische Parlament
und der Rat der Mitgliedstaaten gemeinsam beschließen. Damit haben die Bürgerinnen und Bürger das letzte Wort, und dieses ist noch nicht gesprochen. Thank you very much. I have just one speaker on the HDI, Mrs. Rotneveďalová. The floor is yours. Works? OK. Ďakujem vám pekne. Pani komisárka McGuinness, ja by som sa chcela v prvom rade poďakovať, že ste dnes predstavili návrh komisie, alebo teda to, čo si vy myslíte, že by malo byť digitálnym eurom. Takisto je dôležité zdôrazniť aj pre občanov Európskej únie, že toto je vlastne prvá debata o digitálnom eure, ktorú my vedieme v Európskom parlamente, a určite neznamená jeho zavedenie, ani to, že s ním súhlasíme alebo nesúhlasíme, ale je to naozaj diskusia. Vidíme naozaj rast kryptomien na celom svete a toto je vlastne naša odpoveď na to, ale naozaj nám stačí to, že to je preto, že to robia všetci, budeme to robiť aj my. Ja si myslím, že aj v dnešnej debate zaznelo veľakrát, že potrebujeme jasnú definíciu toho, v čom to digitálne euro bude lepšie ako euro, ktoré používame, aby sme to my vedeli vysvetliť vlastne aj občanom Európskej únie. Takisto pre našu politickú skupinu je veľmi jasne dôležité, aby bolo bezpečné digitálne euro, aby bolo ľahko používateľné, aby bola ochrana vkladov a ochrana užívateľov tejto meny a takisto ochrana kupujúcich, ale a hlavne ich súkromia, keď budú toto euro používať. Čiže ja vnímam pozitívne to, že o ňom diskutujeme, ale určite by sme si mali definovať, v čom je naozaj tá pridaná hodnota a prečo ho použijeme, prečo ho máme používať a či to naozaj naši občania budú vnímať pozitívne. To je určite dôležité, pretože my ako politici môžeme mať názor, ale občania sú tí, ktorí ho budú používať. Ďakujem veľmi pekne. And now I would like to invite Commissioner McGuinness. The floor is yours, Madam Commissioner. Thank you, Madam President. This has been a really lively and very useful and important discussion. Now, whether you're for or against, sceptical or an enthusiast for a potential digital euro, it is a political project, and this Parliament is having its say, and that will continue as it should. Herr Ferber, I think, is not in the chamber, but he asked a very big question. As a former journalist, I used to ask all the time, why? And I would say to this, because we already have a very digitalised financial system, and we need to look ahead and make sure that the digital euro is fit for the future. But let me just try and imagine, had we never been discussing a digital euro right now, so if it was not on the agenda and no preparations were being done, in a few years' time, I think this House would be asking, why not? Why did you not prepare for the possibility of a digital central bank currency in Europe? I also note the study prepared by the Parliament for the Econ Committee with a very catchy headline. It says, digital euro, when in doubt, abstain, but be prepared. And I think that's exactly what we are doing today and what we've been doing with the ECB over the last number of months. And it is still a work in progress. But I want to talk about cash because, in my view, citizens, young and old, appreciate cash and appreciate choice. They may use a wallet for digital payments, but they appreciate access to cash. And I think it's important to outline what we are doing when it comes to protecting the right to have access to cash. Issues concerning the acceptance of cash and access to it have emerged right across a number of our member states, and it can lead to issues for people, particularly vulnerable groups. So unless we safeguard the acceptance of and access to cash, the effectiveness of legal tender could be undermined. If the Commission decides to grant legal tender status to the digital euro and define its meaning, we believe that we need to do the same for cash. So in the second quarter, the Commission will also propose a regulation on the legal tender status of euro cash based. The legislative proposal will be based on the 2021 ECJ ruling judgment, which defines three key principles of legal tender: mandatory acceptance, at full face value, and the power to discharge payment obligations. I think when it comes to the issue of privacy, this was raised rightly by members in the House here, and it is a very important topic because privacy is a fundamental right and it's a highly valued issue for citizens. And this has been clearly substantiated by the ECB consultation and our targeted consultation.
We're also mindful of providing a solid framework to efficiently and effectively fight against money laundering and terrorism financing. So the regulation will aim to ensure that these objectives can be reconciled. So, for example, we could have an offline use to do proximity payments, peer-to-peer payments, and this would be important for citizens and in particular for unbanked people, as referenced in the debate. These offline payments could offer higher privacy. On the issue of, which raised and rightly by MEP Hübner, on retail versus wholesale, the Commission is examining central bank digital currencies in the broad sense. So the current work is focusing on a retail digital euro, which is also in the regulatory competence of the Commission. That said, the wholesale use of a digital euro in securities settlements can also be of interest. The question also about the role of the euro for the future, the international role of the euro, the open strategic autonomy, all of these topics raised today are hugely important. I repeat the point that the digital euro needs a strong democratic underpinning, and the Parliament's views and support are essential within and beyond the legislative process. The digital euro will ensure the continued availability of central bank money and payments, and this will protect the stability of our monetary and payment system and ensure our open strategic autonomy. The digital euro would be an additional pan-European choice available for payments, and we will aim to ensure competition with the private payment sector and to avoid the disintermediation of banks. Let me just say something very clear in case you've missed it. This is not a big brother project, or indeed a big sister project. But why does Big Brother sound much more alarming than Big Sister? But I say that in all sincerity and with some humour. I respect those who have that view, but frankly, I would ask us to calm it down a little. We should not address this issue to citizens in this chamber as any sense of a project of control. It's a project of choice. It's also recognising that the citizens in this chamber, many of them use cash and digital payments and will want to continue to do that. We do have a euro, which is a unique currency for the eurozone, and it's very important that we do keep it fit for the future. I dare say I have not convinced those who see it as that awesome project of control, but I hope the vast majority of members in this House will view this debate as the start of a very important conversation, which you will, I'm sure, engage with your constituencies and citizens, and that we will continue this debate until such time as the legislative process is before you. Thank you. Thank you very much, Madam Commissioner. Now I would like to invite on behalf of the Council, Minister Mrs. Roosevelt. The floor is yours. Thank you, Madam President. Honourable members, Commissioner, I've listened very carefully and with great interest of this debate. And our exchange today has shown that the importance that our institutions attach to the Digital Euro project and for setting an appropriate regulating framework for a framework that addresses both opportunities and risks for our citizens, for our businesses, and for our economics at large. A potential digital euro should build on the within the Union already established values of an efficient, safe, affordable, and accessible payment system. Our discussion today has shown that these issues should deserve our attention once we start examining the forthcoming Commission's proposal. And as many as you have pointed out, and Commissioner McGuinness very clearly also said, and I pointed out in my first intervention, it is important that this is an inclusive project. It will affect our citizens and our businesses, and therefore it has to have to build on a solid democratic basis. But thank you very much for this debate, and thank you for your attention. And we thank you, Madam Minister, and with this I will close the debate. Now we can move to the next item on the agenda, Council and Commission statements, Dieselgate, suspected widespread use of defeat devices in cars to reduce effectiveness of pollution control systems.
And I would like to invite again, on behalf of the Council, Minister Roosevelt. The floor is yours. Thank you, Madam President. Honourable members, Commissioner, air pollution remains, despite all efforts and improvements, the largest environmental health risk in Europe. Diesel vehicles are a major contributor to poor air quality due to high nitrogen oxide emissions and have a harmful effect both on human health and ecosystems. The Dieselgate scandal in 2015 was an important catalyst for extensive emission testing of diesel cars, but also for greater public scrutiny of car industry. In this respect, I would like to recognise the work of the Parliament and its EMIS and ENVI committees to achieve greater transparency in the automotive sector. I would also like to recall that we have made important progress since 2015 to accelerate the green transition in the transport sector, for example through the decision to ban the sale of new diesel and petrol cars from 2035. The very recent report from the International Council on Clean Transportation has revealed the widespread use of defeat devices in Euro 5 and Euro 6 diesel cars manufactured before the real driving emissions testing procedures was implemented. The use of these devices has also been the object of ruling by European Court of Justice, which consider them as illegal. A series of improvements have been implemented in the latest steps of the Euro 6 to prevent unauthorized use of defeat devices, for example, the real driving test procedure. In this context, first, it remains important to check and sanction the use of defeat devices altering the performance of vehicle emission control systems. Second, when it comes to future cars, the Council has started working on the recent Commission proposal on the Euro 7 regulation, which introduces more comprehensive testing requirements for future vehicle certification. The Swedish Presidency is committed to advancing negotiation on this file. I am convinced that we both institutions working towards the same objective to prevent any future exhaust gas manipulation by any prohibited defeat devices. It is our duty to protect our citizens, their health, but also the consumer rights. Thank you very much for the attention. I'm looking forward to the debate. Thank you, Madam Minister. Now I would like to invite Commissioner Schmidt for the opening statement. The floor is yours, Mr. Commissioner. Madam President, dear members of the Parliament, in replacement of Commissioner Breton. We all became aware of the misuse of defeat devices in the automotive industry in the context of the 2015 Dieselgate scandal, when certain car manufacturers manipulated the emission control to pass the test foreseen by the legislation to prove compliance with air pollutant emission standards. Later on, various investigations by member states have revealed the use of such devices by other manufacturers. Since then, thanks also to the Parliament's efforts, the Commission, within the limits of our enforcement powers at the time, and member states have taken several measures to sanction these practices and to prevent such a scandal from happening again. First, in 2016, the Commission launched 6 infringement procedures against member states who initially failed to report the necessary legislation or to impose sanctions on manufacturers who had vehicles types approved that did not comply with the legal requirements foreseen. In the meantime, these procedures were closed as the relevant member states changed their legislation or imposed the required penalties on the manufacturers. As of today, one case launched in 2017 against Italy is not yet closed. The evaluation of the latest changes in Italian law are ongoing.
Second, the Commission rapidly recognized the need to improve the market surveillance regulatory framework. As such, we complemented checks of vehicles on the market by national authorities with the European oversight of type approval and market surveillance activities through checks to be carried out by the Commission. Third, we also changed the way how we react if it turns out that rules have been broken. This includes the possibility for the Commission to initiate EU-wide recalls and impose fines of up to 30,000 per non-compliant car, euros per non-compliant car. These rules, however, only apply to new cars put on the market since September 2020. And fourth, we have fundamentally changed the way we handle vehicle emission type approval. That implies new and improved mandatory emission tests in the laboratory and in real driving situation. Since these changes, vehicles are significantly cleaner than their predecessors. Real driving emission testing has led to a considerable drop in the real amount of NOx emissions, well below the legal limit. This is good for air quality, notably in urban areas with heavy traffic. And above all, consumers are better informed of the real environmental performance of the vehicles they purchase. And finally, we also want to ensure that future generations of vehicles are developed according to the best environmental standards. This is why the Commission adopted in November 2022 a proposal for Euro 7, which sets new standards for air pollutant emissions from light and heavy-duty vehicles, including from electric vehicles, which is currently under discussion by the European Parliament and the Council. Now, on March 22nd, the NGO ICCT, International Council on Green Transportation, published a study on the emission behavior of Euro 5 and Euro 6 vehicles. The study shows the results of emissions tests conducted by member states covering the period from 2016 to 20 in the framework of national post-Dieselgate investigations to reassess the excess NOx emissions from European diesel cars. This study is complemented by tests performed by independent third parties and by an analysis of ICCT's own database of roadside measurements that collects a snapshot of the emissions of vehicles as they pass by. The findings highlighted by the ICCT study are not new and are pointing to a legacy problem. Most of the worst results covered in the study relate to vehicles that were type approved and therefore put on the market before the introduction of the real driving emission test. As such, this study is a reminder of member states' responsibility to take corrective action urgently since, for the fleet predating 1st September 2020, the responsibility to take actions lies with the member states who have the legal possibility and responsibility to act. In this context, let me remind you that since 2015, the Commission services have organized multiple discussions with member states' authorities on the issue of prohibited defeat devices, recalling them of their obligation to investigate potential cases of non-compliance and to take all appropriate corrective measures. We have repeatedly called on member states to carry out investigations into the possible presence of defeat devices in vehicles on their territories and to ensure that EU pollutant emission standards were scrupulously respected. The Commission also requested member states to identify the authors of the manipulations and apply national penalty procedures to sanction possible breaches of EU pollutant emissions rules. So far, member states have reported on the ongoing review process on issue type approvals, and this has not yet led to withdrawals or sanctions. And to finish, most recently, the Commission updated on February 24th, 2023, its guidance on the identification of the presence of defeat devices, which helps member states to test vehicles
For the identification of illegal defeat devices, the guidance helps interpreting the Commission long-standing position confirmed by the decisions of the Court of Justice on illegal defeat devices that vehicles need to comply with the emission requirements in normal use and that exceptions to this rule, including thermal windows, must be interpreted narrowly. Thank you. Herzlichen Dank, Herr Kommissar. Damit kommen wir zur ersten Runde der Fraktionen. Für die Fraktion der Europäischen Volkspartei fängt Herr Kollege Giesecke an. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Frau Vizepräsidentin Beer, Frau Ministerin Roswall, Herr Kommissar Schmidt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Den Bericht des ICCT sollten wir ernst nehmen. Und auch das Urteil des EuGH. Abschalteinrichtungen sind nur dann legal, wenn sie dem Schutz des Motors dienen. Und das muss von Einzelfall zu Einzelfall von den zuständigen Behörden geprüft werden. In Deutschland, in meinem Heimatland, ist dafür das Kraftfahrtbundesamt zuständig. Und das kommentiert den ICCT-Bericht nüchtern. Die Messungen sind veraltet und es hat seitdem zahlreiche Nachrüstungen und Rückrufaktionen gegeben. Bevor hier also einige eifrig an der nächsten Kampagne gegen die Automobilindustrie arbeiten, schauen wir uns die Fakten an. Dass die europäische Gesetzgebung sich doch insbesondere vor dem Hintergrund des Dieselskandals weiterentwickelt hat, dass wir heutzutage schärfer und genauer prüfen, Herr Kommissar hat es gerade angeführt, und dass wir endlich Testuntersuchungen im Realbetrieb haben und nicht mehr nur auf reine Labortests zurückgreifen. Dafür haben wir uns als EVP von Beginn an eingesetzt, auch im Abgasuntersuchungsausschuss, EMIS und in der anschließenden Gesetzgebung. Und es ist auch Fakt, dass sich die Luftqualität in der EU in den letzten Jahren deutlich verbessert hat. So attestiert selbst das deutsche Umweltbundesamt, dass es in Deutschland so gut wie keine Überschreitung der geltenden Grenzwerte mehr gibt. 2021 sei nur bei 1% der städtischen Messstationen eine Überschreitung des Stickstoffdioxid-Grenzwertes festgestellt worden. Und das ist eine gute Nachricht. Darüber hinaus wird die Luftqualität durch Flottenerneuerungen und den Umstieg auf alternative Antriebe jährlich ja sogar noch weiter verbessert. Das ist eine gute Nachricht. Darüber hinaus wird die Luftqualität durch Flottenerneuerungen und den Umstieg auf alternative Antriebe jährlich ja sogar noch weiter verbessert. Das ist eine gute Nachricht. Darüber hinaus wird die Luftqualität durch Flottenerneuerungen und den Umstieg auf alternative Antriebe jährlich ja sogar noch weiter verbessert. Das ist eine gute Nachricht. Darüber hinaus wird die Luftqualität durch Flottenerneuerungen und den Umstieg auf alternative Antriebe jährlich ja sogar noch weiter verbessert. Das ist eine gute Nachricht. Darüber hinaus wird die Luftqualität durch Flottenerneuerungen und den Umstieg auf alternative Antriebe jährlich ja sogar noch weiter verbessert. Wer jetzt also hetzt oder etwa polarisiert und wer einen neuen Skandal heraufbeschwört. Mere. Vi har brug for at tage ved lære af Dieselgate. Vi skal teste, og vi skal monitorere meget mere, end vi har gjort. Medlemslandene har stadigvæk et ansvar, men det har EU-kommissionen også. Og så skal vi have den her Euro 7-lovgivning i mål hurtigst muligt inden enden af det her mandatperiode, selvom der er nogen, der ikke ønsker, at det skal ske sådan. Og så skal vi have udfaset forbrændingsmotoren, fordi det er den, der er problemet i det her. Med en forbrændingsmotor, så får du også nok så andre forurenende partikler. Det skal vi selvfølgelig have gjort noget ved. Vi har brug for at vise borgerne, at vi tager dem alvorligt, at vi tager sundheden alvorligt, og vi tager vores eget demokrati alvorligt. Derfor skal der ske mere end det, der er sket på nuværende tidspunkt, og derfor håber jeg, at det her hus her vil være med til at bakke op om, at vi får leveret på Euro 7-standarderne, de nye standarder, der er brug for, og vi i øvrigt fortsætter den udvikling, vi har med at få udfaset de her forurenende køretøjer til fordel for vores sundhed og til fordel for tilliden til vores system. Tak.
Dankeschön, Frau Kollegin. Wir fahren fort mit Frau Kollegin Thun und Hohenstein. Bitte schön, Sie haben das Wort. Thank you very much. We all remember this Dieselgate scandal, and that was not only about companies cheating on emission limits and misleading consumers, but also about governmental bodies from different member states not working together or turning a blind eye on the dishonest practices. Now, thanks to the real driving emission tests which we introduced, the extent of damage done is very clearly visible. New rules improved market surveillance of automotive industry, and such scandalous practices will not be possible in the future, but we have to admit that the problem is not solved yet. There are still many cars on our roads with very high NOx emissions. Most of European consumers have not been compensated. The cheating was already 8 years ago. And evidently, the existing consumer redress does not function properly. This also needs a very serious overhaul. Thank you very much. Dankeschön, Frau Kollegin. Und als nächstes hat das Wort für die Grünen Herr Kollege Eickhout. Bitte schön. Thank you, Madam Chair. Indeed, it's a bit like Groundhog Day when we are discussing Dieselgate again. And also when I hear the EPP, we should not start a witch hunt. This is exactly the first reaction after Dieselgate in 2015. Not much changed in those 10 years, you would say. We're not here on a witch hunt. We are here trying to establish the facts. And Commissioner, you were a bit unclear, but you said basically, yes, on this ICCT study, yes, we have a legacy problem. You call that a legacy problem. I call that a problem for the citizens' health, for our citizens who are driving in cars that are illegal, having illegal devices in itself. So I think it's, yes, it's a legacy problem, but it's a problem that we should take serious. And for the rest, you said there's nothing new coming out of this study. So with that, I conclude that you concur that 16 million cars at the European roads are still driving with cheating devices in it. That's what you're saying. So you are acknowledging that 16 million cars on the European roads are having illegal defeat devices in it. Because that is important. Meanwhile, things have changed, Mr. Giesecke. Also, many court cases have made clear that all the arguments of the car industry, we need that software, they have been dismissed. It is illegal. And all the arguments the car industry used to say why it was needed have been dismissed. Defeat devices are illegal, and the court cases have been very clear that even software updates that have been done, for example, by Volkswagen, have been declared illegal and insufficient. So then we do turn to the Commission. Yes, I know very well. I was there on all the changes that you did. But what are you going to do with those 16 million cars on the European roads that are having illegal defeat devices in it? What are you going to do to the car industry? Are you going to make sure that they are required to do something about that so that our citizens are not suffering from that? And most importantly, are you going to require and are you going to assess what all the different recalls, which are just nationally diverse, what they have achieved until now? What is the effect of those recalls and those fixes? That's the information that we want. And for that, and for the rest, we want a Commission that is really tougher on maintaining European law, what also EPP finds always very important, last time I checked. Dankeschön, Herr Kollege. Wir fahren fort mit Herrn Kollegen Krasnodębski für die Fraktion der Konservativen und Reformer. Bitte schön, Sie haben das Wort. Dziękuję bardzo, Pani Przewodnicząca. Tak odpowiadając na pytania kolegi z Grupy Zielonych, się zastanawiałem, dlaczego tak jest, i ja bym chciał wrócić do początków tej afery i może kontekstu politycznego, bo rzeczywiście mamy do czynienia z oszustwem na skalę globalną, oszustwem, które nie spotkało się z odpowiednim zainteresowaniem Komisji Europejskiej, mimo wszystko, co usłyszeliśmy, oraz Parlamentu Europejskiego. Ja nie przypominam sobie jakichś gorących debat w tamtym okresie, w poprzedniej kadencji. Wielu oszukanych nie uzyskało żadnego odszkodowania, ciągle jeżdżą tymi samochodami. Jak słusznie Pan powiedział, wielu odpowiedzialnych za oszustwo nie zostało ukaranych.
I być może powodem tego stanu rzeczy jest to, że przemysł samochodowy w Niemczech ma ogromny wpływ polityczny. Dotyczy to szczególnie koncernu Volkswagen, bo od niego się wszystko zaczęło. Jak wiemy, Dolna Saksonia posiada 20% akcji Volkswagena, a jego przedstawiciele zasiadali w zarządzie Volkswagena. Wśród nich był Gerhard Schröder. No wcale nie chadek, tylko socjaldemokrata. Obecny prezes Federalnego Trybunału Konstytucyjnego, będąc posłem do Bundestagu, był partnerem w kancelarii adwokackiej Schilling, Zut and Anschütz, która doradzała koncernowi Volkswagen i reprezentowała go w aferze dieslowej. Oszustwo o tej skali oraz oszustwie o tej skali powiązania koncernem samochodowym ze światem polityki świadczyło, jak wiele innych skandali w Niemczech w ostatnich latach, o całym systemie politycznym i o praworządności w kraju, który chodził za wzór liberalnej demokracji. Lepiej było więc milczeć i zająć się praworządnością na przykład w Polsce. Dziękuję. Dankeschön, Herr Kollege. Es fährt fort Herr Kollege Rouget für die Fraktion Identität und Demokratie. Bitte schön, Sie haben das Wort. Madame la Présidente, chers collègues, en 2015 éclatait le Dieselgate, mettant en cause de nombreux constructeurs automobiles. Il leur était reproché de réduire frauduleusement les émissions polluantes de leurs moteurs thermiques lors des essais d'homologation. Bien sûr, ces mensonges aux acheteurs et à l'Union européenne n'auraient jamais dû exister. Il faut néanmoins essayer de comprendre comment ces constructeurs en sont arrivés là. Les normes environnementales, toujours plus irréalisables de Bruxelles, ont fini par pousser ces constructeurs à la faute. C'est en effet une guerre réglementaire relevant d'une écologie punitive que mène l'Union européenne depuis des années à l'égard des automobilistes. La préservation de la santé des Européens et la lutte contre la pollution sont louables, mais les moyens employés, toujours déconnectés de la réalité, arbitraires et injustes. Hier, les Européens étaient incités à acheter des voitures diesel. Aujourd'hui, ils sont contraints à passer à l'électrique. Et cela en déplaçant géographiquement une pollution générée par l'extraction de terres rares nécessaires à la fabrication de batteries. Qu'en sera-t-il demain? La manœuvre initiée avec ce débat est claire. S'en prendre une nouvelle fois aux moteurs thermiques, sans penser qu'au fin fond de nos campagnes et de la France d'outre-mer, beaucoup de nos compatriotes fonctionnent encore avec des groupes électrogènes. C'est donc avec impatience que nous attendons le débat sur la pollution générée par la fabrication des batteries électriques. Pollution des cours d'eau, de l'air, des sols, nuisant gravement aux pollutions d'autres continents. Mais l'Union européenne fermera les yeux, estimant sans doute qu'il y a de bonnes pollutions et de mauvaises pollutions. Je vous remercie. Dankeschön, Herr Kollege. Wir fahren fort mit Herrn Kollegen Willemsen, der für die Linke hier spricht. Bitte schön. Dieselgate er historien om bilproducenter, der lyver deres biler grønnere og mindre forurenende, end de er. Det er en historie, der gentager sig. I marts i år kom det frem, at 77% af dieselbiler måske stadig forurener mere, end producenterne påstår. I de kommende måneder skal vi forhandle nye udledningsstandarder for biler og lastbiler. Her skal vi sørge for at gardere os mod bilindustriens snyd og humbug. Bilindustriens og deres venner påstår, at der ikke er råd til ambitiøse standarder. Men den grønne NGO, Transport and Environment, kan i dag fortælle os, at de store bilproducenter høster kæmpe profitter. Deres aktionærer høster profitter, og deres direktører høster kæmpe store lønstigninger. Så der er råd til klimahandling. Kære kollegaer, en ting står desværre klart. Vi kan ikke stole på, hvad bilindustrien siger. Det er desværre realiteten. Dankeschön, Herr Kollege. Wir fahren fort mit Frau Kollegin Ferrara. Bitte schön, Sie haben das Wort. Grazie Presidente. Dal rapporto dell'International Council on Clean Transportation si evince che dallo scandalo Dieselgate del 2015 non sia cambiato nulla. Il 77% dei test rivela infatti ancora emissioni cosiddette sospette, un dato che potrebbe essere spiegato dalla possibilità che milioni di auto diesel in Europa usino un dispositivo di manipolazione.
Con la Commissione parlamentare d'inchiesta EMIS emerse la mancanza di volontà politica di agire per proteggere la qualità dell'aria e la salute pubblica, nonostante la Commissione europea e gli Stati membri fossero a conoscenza da più di un decennio dell'esistenza di discrepanze tra i test sulle emissioni di ossido di azoto effettuati in laboratorio e quelli misurati su strada. Furono persino descritte le diverse strategie che suggerivano l'utilizzo di impianti di manipolazione per i veicoli leggeri e pesanti, oggetto di sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. E allora basta con questo inganno. Le istituzioni europee e gli Stati membri devono scegliere se continuare a fare gli interessi delle lobby automobilistiche o salvaguardare ambiente e salute dei cittadini. Grazie. Dankeschön, Frau Kollegin. Und wir fahren fort mit Herrn Kollegen Witanov. Bitte schön, Sie haben das Wort. Thank you, President. Commissioner, well, less than a month ago, the European Court of Justice decided that car buyers may be entitled to compensation in the event of an illegal defeat device. And this is a fair decision because the consumers need to get their rights protected. And I would say that this is the most important thing. The other important thing is that turbo windows are no longer allowed with the Euro 7. The reason for this problem lay down in the Euro 6, but this is, some people would say this is basically the decision of the past. But there is one big problem, which is the reason for this debate. And this is the reporting of the ICCT, which shows that despite this huge scandal, despite the court ruling, there are still almost 17 million cars circulating with most likely still have the Dieselgate defeat devices. Nothing's being done to remove them or fix them. And this is absolutely unacceptable, and we definitely need adequate and effective actions for that. Thank you. Danke, Herr Kollege. Und wir fahren fort mit Herrn Kollegen Flego. Bitte schön, Sie haben das Wort. Thank you, Madam Chair. Ma ljudi moji dragi, prošlo je gotovo 8 godina od skandala Dieselgate. S druge pak strane, sada Međunarodno vijeće za čisti prijevoz govori o tome da oko 77% EU automobila s dizelskim motorima proizvodi takve emisije koje ukazuju na prisutnost uređaja za varanje na emisijama u automobilima i imaju pod navodnicima sumnjive rezultate. A znamo pak da je Sud Europske unije u 12. mjesecu još 2020. proglasio takve uređaje u vozilima nelegalne. I te dvije činjenice, znate, treba shvatiti vrlo ozbiljno. Dakle, ako zbrojimo 2+2 i dodamo još najvažniju stavku, a to je naravno zdravlje građana, a ne želja za profitom automobilske industrije, onda je jasno, poštovani povjereniče Schmidt, što treba raditi. Očekujem stoga vrlo rigorozne i pedantne kontrole svih novoproizvedenih automobila kako bi bili sigurni da se proizvode u skladu sa donesenim normama. Prošlost ne možemo mijenjati, ali možemo utjecati na budućnost. I zato vjerujem da hoćemo već danas znati kako kontrolirati i regulirati sve automobile da nam se, ne daj Bože, ne dogodi više nekakav electric gate. Hvala. Danke schön, Herr Kollege. Und wir fahren fort mit Herrn Kollegen Kaff. Bitte schön, Sie haben das Wort. Thank you, Vice President, Commissioner Smith. If you're drunk and you vomit in a taxi in my home city of Dublin, you pay the price, €160 to the driver as compensation for the damage that you've caused. That is fair and right. However, nitrogen dioxide emissions, largely produced by diesel vehicles, kill 64,000 people every year. So I ask, when will car manufacturers pay for the damage of the Dieselgate scandal? The ICCT tells us 16 million cars on European roads still carry pollution-cheating devices, even though they are banned in the EU. While car company profits soar, the health of European citizens suffers. How many recalls and fixes have been carried out? What actions are being taken by the Commission? Do you accept the ICCT's findings that defeat devices remain widespread? EU rules are clear. Corrective action by car manufacturers through recalls and fixes is an obligation, and yet action is minimal, sporadic and ineffective. If taxi customers pay for the damage, why aren't car manufacturers forced to do the same? Danke, Herr Kollege. Wir fahren fort mit Herrn Kollegen Dzhambazki. Bitte schön, Sie haben das Wort.
Благодаря ви, уважаема госпожо председател, също уважаеми господин комисар. Уважаеми колеги, не разбрах много примера с това, когато някой пиян клиент се повръща в таксито, но може би има и такива случаи, не знам. Това обаче, което знам е, че между 2000 и 2015 година много всички препоръчваха дизеловите автомобили и хората в Европа си купуваха дизелови автомобили, защото бяха рекламирани като по-зелени, като по-спестяващи и като по-ефективни. Сега обаче се оказва, че това не е било точно така. А тази година не е толкова далече назад. И хората се запитват дали няма някакъв лобизъм, дали няма нещо, което кара зали като тази и политици, които взимат решения да им пробутват през 10-15 години промяна на автомобилния парк и на начина, по който работят и по начина, по който всъщност изкарват и своите доходи, работейки и използвайки своите автомобили. Изглежда, че Европейския парламент, Европейската комисия всъщност работят лобистки, работят за някакви лобистки фирми. Ще е интересно да чуем след няколко години колко е била вредна електрическата кампания, за която се говори в момента. Благодаря ви. Danke, Herr Kollege. Und wir fahren fort mit Frau Kollegin Limmer. Bitte schön, Sie haben das Wort. Von ICCT, dem Internationalen Rat für sauberen Verkehr, aufgrund eher nicht nachvollziehbarer theoretischer Berechnungen zu dem Schluss, dass angeblich bei 70% der Dieselmodelle Euro 5 und Euro 6 verbotene Abschalttechnologien verbaut sein könnte. Übrigens, der pompöse Name dieser ICCT soll vermutlich darüber hinwegtäuschen, dass es nur eine der unzähligen Klima-Agit-Prop-NGOs ist, die ganz gerne auf politische Bestellung hin liefern und übrigens bereits zuvor Prügel bezogen haben wegen unwissenschaftlicher Behauptungen. Und da ist es dann schon ganz interessant, dass laut eigener Angaben von ICCT die EU-Kommission einer der Hauptsponsoren ist. Aha. Damit will man nun die bestehende Dieselfahrzeugflotte reduzieren, denn das Verbot der Verbrennungsmotoren ab 2035 betrifft ja nur die Neuzulassungen, nicht wahr? Vielen Dank. Danke, Frau Kollegin Limmer. Und wir fahren fort mit Frau Kollegin Konečná. Bitte schön, Sie haben das Wort. Děkuji. Vážení kolegové, jako bývalá místopředsedkyně výboru EMIS vidím výsledek kauzy Dieselgate v Evropské unii jako jednu velkou prohru pro všechny. Prohrál náš průmysl, který ztratil dobyté pozice na trhu ve Spojených státech. Prohráli naši spotřebitelé, kteří nebyli ani zdaleka odškodnění jako ti za oceánem, a prohráli i evropské instituce, které se prostě nepoučily. Co byl hlavní důvod vzniku celého skandálu? Přece to, že se uzákoněné cíle snižování emisí odpojily od toho, co je fyzikálně, cenově a sociálně možné. Když se podívám na schválený konec prodeje nových aut se spalovacím motorem v kombinaci s nově navrženou normou Euro 7, nemohu dojít k jinému závěru, než že se historie prostě bude opakovat. Obsahuje-li nové Euro 7 požadavky, které nelze v současnosti za použití nejlepších senzorů změřit, k čemu asi tak dojde? Kolegové, Dieselgate nebyl přece ojedinělým selháním našich výrobců, ale vyústěním dlouhé řady špatných politických rozhodnutí. Nerespektují-li přijaté cíle to, co je reálně v praxi možné a společensky únosné, je pak jasné, že ti, co je mají uvést v život, obchází a ignorují. V tomhle nadále pokračujeme. Dankeschön, Frau Kollegin. Wir fahren fort mit Herrn Kollegen Sorinho. Bitte schön, Sie haben das Wort. Senhora Presidente, Senhor Comissário, integrei a Comissão de Inquérito que em 2017 concluiu que a existência de discrepâncias entre emissões de dióxido de azoto nos automóveis a diesel durante os ensaios em laboratório e em condições reais de condução eram efetivas. O escândalo do Dieselgate teve um impacto muito negativo na reputação da indústria automóvel europeia, além dos prejuízos causados ao ambiente, aos consumidores, que foram ressarcidos de forma diferenciada nos diferentes mercados. O relatório da Comissão de Inquérito foi também muito claro nas suas recomendações, de forma a garantir melhor legislação, ensaios independentes e melhor supervisão dos carros em circulação. Passaram mais de 6 anos. Com resistências, a visão europeia para o futuro da indústria automóvel tem-se vindo a focar cada vez mais na eletrificação e na descarbonização. A transição tem que assegurar a competitividade da indústria, mas também a sustentabilidade ambiental das soluções. O progressivo enfraquecimento das regras previstas no pacote Euro 7 não é um sinal positivo. Errar uma vez é lamentável. Repetir o erro é inaceitável. Como se verificou em 2017, há poupanças imediatas que apenas transportam para o futuro custos brutais e impactos que deixam pegadas negativas e impossíveis de apagar. Muito obrigado.
Danke schön, Herr Kollege. Und wir kommen zu Herrn Kollegen Bouchardet Villalba. Bitte schön, Sie haben. Presidente, comisario, lo importante del caso Diesel no es la sentencia tardía del Tribunal de Justicia, sino lo que hicieron ustedes después del escándalo. Acelerar la delirante agenda climática obligando a la electrificación, ya que Europa, líder mundial en motores de combustión limpios, pierda la posición que habían ganado sus empresas durante décadas. ¿Pero qué le deben ustedes al Partido Comunista Chino? Cuando hace pocas semanas ustedes decidieron la prohibición de los motores de combustión, sabían, como yo, que las importaciones de China habían crecido en 2021 un 160%, que Europa en 5 años ha perdido el 31% del mercado y que ese 20% ha sido ganado por China. Pero yo apreté el botón correcto. Ustedes apretaron el botón verde. Su botón verde es un enemigo de las empresas y de los trabajadores de Europa. Han logrado con un dedazo que Europa pierda toda la ventaja competitiva en el motor de combustión, mientras China podrá seguir contaminando sin freno. Ford en Valencia ha anunciado el despido de 1.100 trabajadores. En España hay 2 millones de empleos puestos en riesgo. Son ustedes culpables y la única salida es revertir su delirio. En España tenemos una expresión: si no sabes torear, ¿para qué te metes? Así que si no saben, déjenlo. Muchísimas gracias. Danke schön, Herr Kollege. Und wir fahren fort mit Herrn Kollegen Mayer. Bitte schön, Sie haben das Wort. Ja, danke schön, Frau Präsidentin. Das Dieselgate hat Europa und vor allem die Konsumenten in Europa ja tief erschüttert in ihrem Vertrauen in die Automobilindustrie. Und uns und auch den Menschen in Europa ging es ja ähnlich beim Katargate hier unserer sozialistischen Freunde im Haus. Nur hier ging es ganz glasklar um Korruption der S&D-Fraktion, die nebenbei erwähnt auch dringend Aufklärung bedarf. Und hier hat man ein bisschen das Gefühl, als wird hier der Mantel des Schweigens darüber gelegt. Auf der anderen Seite beim Dieselgate geht es um einen Betrug am Konsumenten. Dem Konsumenten gegenüber, der ja immer eine schwächere Stellung gegenüber der Industrie hat. Deshalb sind diese Vorabentscheidungen oder ist dieses Vorabentscheidungsverfahren auch so wichtig, nämlich um einen Kräfteausgleich zwischen einer finanziell starken Industrie und den Konsumenten hier in Europa auszugleichen. Dankeschön. Danke schön, Herr Kollege. Und wir fahren fort mit Herrn Kollegen Ecke. Bitte schön, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Abgasskandal hat uns gerade auch in Deutschland viel beschäftigt. Ich bedauere, dass das deutsche Traditionsunternehmen VW hier Schaden angerichtet und Vertrauen in die Autoindustrie verspielt hat. Die EU hat aber gut und richtig reagiert. In allen Mitgliedstaaten ist nun vorgeschrieben, dass Prüfung von Fahrzeugen im realen Fahrbetrieb erfolgen muss. So kann die doch erhebliche Kluft geschlossen werden zwischen den auf dem Prüfstand gemessenen CO2-Emissionswerten und jenen im Straßenverkehr. Und auch zur Messung der Stickoxidemissionen wurde die Untersuchung im praktischen Fahrbetrieb eingeführt. Diese Entscheidung ist richtig. Und sie liegt auch der neuen Abgasnorm Euro 7 zugrunde, an der wir gerade arbeiten. Diese Real Driving Emissions müssen aber an realistischen Alltagsbedingungen orientiert werden und nicht an missbräuchlichen Testfahrten. Abgasnormen, die ambitioniert, klar und erfüllbar sind, stärken das Vertrauen in Industrie und Behörden. Dieselgate darf sich nicht wiederholen. Danke schön, Herr Kollege. Und wir fahren fort mit Frau Kollegin Tax. Bitte schön, Sie haben das Wort. Dieselgate, het verraad van de autofabrikanten aan het vertrouwen van de consument. We wisten het niet en je zag het niet, maar het heeft desastreuze effecten. En ik zal ook een voorbeeld geven. In de regio Limburg, waar ik woon in Nederland, is het een van de groenste en mooiste regio's. Prachtige groene weides, heerlijke fietslandschappen. Maar in diezelfde regio leven mensen gemiddeld 11 maanden korter dan in de rest van Nederland. En dat komt door luchtvervuiling van de industrie en het wegvervoer. En dat is niet alleen in mijn land. Het is in heel Europa. Jaarlijks sterven 300.000 mensen eerder door luchtvervuiling. En dat is dus de reden waarom we in de EU ook wetgeving maken, zodat auto's minder uitstoten en uiteindelijk niks meer uitstoten. En het verraad van de auto-industrie, die is geweest. Maar het effect voelen we nog steeds. Veel van deze vervuilende auto's rijden nog steeds in onze straten. Van Dieselgate hebben we geleerd dat de auto-industrie er alles aan doet om regels in het belang van mens en milieu te omzeilen. Laat dit een les zijn die we niet vergeten. Vertrouwen is goed, maar controle is beter. Dankeschön, Frau Kollegin. Damit kommen wir zu den spontanen Wortmeldungen. Mir liegt eine Wortmeldung vor. Frau Kollegin Roth, Nevedalnova, Sie haben das Wort. Bitte schön.
Predsednička, v roku 2015 označili odborníci kauzu Dieselgate za prelomovú a mali pravdu. Kauza podnietila nedôveru voči naftovým motorom a odštartovala prudký tlak na prechod na elektromobily. K všetkému treba pripočítať zvýšenú prevádzkovú cenu vozidiel, pretože každé nové dieselové auto musí tankovať AdBlue, ktorého cena stále rastie. Oproti minulému roku, keď to bolo 20 centov, je to dnes 70 centov a viac, pretože sa vyrába zo zemného plynu. Nová štúdia navyše ukazuje, že manipulácia s emisiami je stále realitou. 3/4 európskych aut s naftovým pohonom má pravdepodobne nainštalované zariadenie, ktoré ovplyvňuje výsledky testov emisí a umelo ukazuje nižšie emisné hodnoty. Je to obrovské množstvo vozidiel. Sú to desiatky miliónov automobilov, ktoré sú stále v obehu. Jednoznačne to považujeme za zradu dôvery spotrebiteľov a verejnosti a úrady nemôžu naďalej nechať výrobcov automobilov vyklznúť beztrestne. V mnohých prípadoch v súvislosti s touto kauzou neboli výrobcovia automobilov v Európe ani potrestaní, ani hnaní k zodpovednosti. Niečo podobné môže nastať aj pri zavedení diskutovanej novej emisnej normy Euro 7 a pri elektromobiloch, kde sa znižuje umelo dopad na životné prostredie a v konečnom dôsledku na to doplatia iba spotrebitelia. Ďakujem. Ganz herzlichen Dank. Damit kommen wir zur Erwiderung der Kommission. Herr Kommissar Schmidt, Sie haben erneut das Wort. Bitte schön. Frau Präsidentin, honourable members, first, I would like to thank you very much for this important debate. Citizens are certainly interested in. Yes, the automotive industry is a key industry in the EU. We have to recognize this. Many regions in many member states, depend on this industry. More than 13 million jobs, direct and indirect, are at stake. So we have to ensure that this industry is developing on a blameless basis. And we all agree that the Dieselgate obviously was not an hour of glory for a certain number of car manufacturers. Cheating is not an option and never should be. And cheating should be sanctioned. And in this case, it's a question of clean air. It is also about consumers' rights that have to be better protected. In the New Deal for Consumers adopted in 2018 by the Commission, consumers should be assisted when they encounter problems. And here, obviously, there are problems. And this applies to the past as well as to the future. It remains an important issue now to continue to check vehicles for compliance with emission regulations and to take appropriate measures. The Commission is doing its part to live up to its responsibility to ensure that in the future, cars circulating on European roads comply with the latest emission rules. And in that spirit, a swift adoption of the Euro 7 proposal will also contribute to that aim. Thank you. Vielen Dank, Herr Kommissar. Und damit kommen wir zur Erwiderung des Rats. Frau Ministerin Roswald, bitte schön, Sie haben das Wort. Thank you, Madam President. Honourable members, commissioners, thank you for your valuable and interesting contributions. I will be quite short. This debate has shown that there is a clear need to address the use of prohibited, defeated devices at many levels, and that there is an important role for all of us to play. With regard to the defeat devices that were installed before the real driving emission test procedure was implemented, we agree that with the underlying motivation to reduce nitrogen oxide emissions from these vehicles, and we will further engage in legally sound corrective actions. And again, thank you for the efforts by the European Parliament and others. We have made a lot of progress for reducing the emissions from diesel vehicles, and now we are taking the next step towards entirely emission-free cars. In the meantime, we need to close loopholes in the EU legislations. But thank you again for the debate, and thank you for your attention. Ganz herzlichen Dank, Frau Ministerin. Damit ist die Aussprache zu diesem Tagesordnungspunkt geschlossen. Wir fahren fort mit dem nächsten Punkt der Tagesordnung, die Erklärung des Rates und der Kommission zur EU-Strategie für globale Gesundheit. Frau Ministerin Roswald, es tut mir leid, aber Sie haben erneut das Wort. Wir lauschen gerne Ihren Ausführungen. Bitte schön. Thank you, Madam President. Honourable members,
Thank you for inviting me to this important topic. The Swedish presidency considers global health as a key priority and an essential pillar of the EU external action. Health is a basis for sustainable development with important implications for safety, stability and prosperity of all societies, including within the EU. We believe that the highest attainable standard of physical and mental health is a human right. Today, the EU and its member states play a leading role for global health, both financially and politically. Lessons from the COVID-19 pandemic and other health emergencies point to the need for a renewed approach to global health. The ongoing discussions in the Council on this topic are based on the Commission's communication on a new EU global health strategy, better health for all in a changing world, to replace the previous strategy from 2010. To provide political and strategic direction from the Council, the Swedish presidency is working on conclusions on global health that we aim to adopt in May. While the new strategy stands in its own rights, allow me to highlight 3 ways in which we believe the new strategy represents a renewed approach to global health. First, by building on comprehensive understanding of global health in line with the World Health Organization's triple billion targets, healthy societies, health systems, and health security. Second, through an increased focus on engaging all relevant sectors and available instruments to improve health. And third, through renewed and different partnerships, especially with regional partners. This also represents a shift from a focus mainly on saving lives and reducing the spread of diseases to also promoting health and that people can remain healthy. To deliver on its objectives, the implementation of the strategy will require a Team Europe approach, bringing together national and international actors and partners, public and private, but also civil society and academia and so on. It will also require a coordination across all relevant EU financial instruments and financial institutions to promote synergies with relevant EU frameworks, initiatives and policies. Knowing about long-standing and active engagement by the European Parliament in the area of global health, I'm really looking forward to the discussion today, but thank you for the attention for now. Ganz herzlichen Dank, Frau Ministerin. So now we have the problem that the Commissioner Kyriakides is on her way. The Commissioner Schmidt cannot step in. Okay, maybe normally she should be here in 1 or 2 minutes. So we wait for her, as I do not see the first speakers of the parties either. So maybe it's okay. The EPP is now here, Mr. Sokol. Okay, if you are ready to start, and then we take the Commissioner in the next row, okay? Mr. Sokol? So please, thank you for your flexibility. Hvala, gospođo potpredsjednice. Nakon što se svijet prije 3 godine suočio s pandemijom velikih razmjera, globalno zdravlje postalo je još veći prioritet djelovanja Europske unije. EU danas ima golemu priliku preuzeti važnu ulogu u otklanjanju postojećih nedostataka u upravljanju zdravstvom na globalnoj razini. Iz tog razloga pozdravljam donošenje EU strategije za globalno zdravlje i njezina 3 prioriteta. Osiguranje boljeg zdravlja i dobrobiti ljudi tijekom cijelog života. Jačanje zdravstvenih sustava uz promicanje univerzalnog zdravstvenog osiguranja i osnaživanje primarne zdravstvene zaštite. Sprječavanje i suzbijanje prijetnji zdravlju primjenom pristupa jedno zdravlje. Prvenstveno moramo raditi na uklanjanju temeljnih gospodarskih, socijalnih i okolišnih uzroka lošeg zdravlja. Dalje, moramo omogućiti pravedan pristup svim osnovnim zdravstvenim uslugama, od promicanja zdravlja, prevencije bolesti do pristupačnog kvalitetnog liječenja, rehabilitacije te borbe protiv zaraznih i nezaraznih bolesti, koji dalje predstavljaju golemi javnozdravstveni problem u mnogim zemljama. Osim toga,
Moramo raditi, a to je posebno važno, na rješavanju problema nedostatka zdravstvene radne snage, što je problem i u mnogim zemljama Europske unije, te nedovoljnih vještina u mnogim krajevima svijeta. Na kraju, na nama je da jačamo kapacitete za prevenciju, pripravnost i odgovor, te rano otkrivanje prijetnji zdravlju na globalnoj razini. Da bismo to postigli, nužno je širenje strateških partnerstava Unije u području zdravlja i preoblikovanje suradnje s različitim dionicima sukladno uzajamnom interesu i strateškim prioritetima, uz dodatno jačanje uloge Svjetske zdravstvene organizacije. U strategiji kao jedan od ključnih preduvjeta za bolje globalno zdravlje navodi se digitalizacija. Nadovezujući se na svoj revolucionarni rad u kontekstu reguliranja zdravstvenih podataka, EU može iskoristiti potencijal zdravstvenih podataka u cijelom svijetu u skladu s načelima planiranog europskog prostora za zdravstvene podatke. Ključno je riješiti problem nedovoljnih ulaganja u digitalno zdravstvo u zemljama s niskim i srednjim dohotkom i tu Europa može napraviti svojim financijskim doprinosom jako puno. Da zaključim, ova strategija je usmjerena na bitne prioritete: jačanje zdravstvenih sustava, univerzalno zdravstveno osiguranje, primarnu zdravstvenu zaštitu, javno zdravstvo, odrednice zdravlja te rješavanje problema neravnoteže u radnoj snazi. I upravo iz tih razloga smatram da je trebamo podržati. Hvala lijepa. Thank you very much. We continue with the speakers of the groups in the first round. So for the Socialist, Mrs. Frisson, the floor is yours. Tack fru talman, kommissionen och rådet. Jag vill lyfta ett avgörande perspektiv på global hälsa som jag saknar i strategin, och det handlar om jämställdhet. Om du föds till kvinna eller man kommer att spela en avgörande skillnad för din hälsa. Jämställdhet spelar roll för liv och död. I vissa länder lever kvinnor numera i snitt ett decennium längre än män. Men fler män än kvinnor dör i suicid. Samtidigt är det så att det gifts en tredjedel av världens flickor gifts bort innan de är 18 år. Och allt fler unga kvinnor riskerar att dö i förtid av osäkra aborter. Vi vet också att inkomstgapet mellan kvinnor och män ökar igen. Med dagens takt skulle det dröja mer än 200 år innan kvinnor har samma inkomst som män. Så både pandemin och den konservativa anti-abortrörelsen har slagit hårt mot flickor och kvinnors hälsa. Och det är vi som måste ta ansvar för att vända den trenden. Jag tycker det saknas ett jämställdhetsperspektiv i EU:s hälsostrategi. Både kvinnor och män förtjänar att leva goda, fria och hälsosamma liv. Mitt land Sverige har länge varit ledande för jämställdhet i världen. Och jag förväntar mig att den svenska regeringen och det svenska ordförandeskapet gör mer för att lyfta den ökande ojämställdheten. Diskussionerna i rådet och med kommissionen. Vi kan bättre. Tack. Thank you very much. I propose that we continue with the third speaker of the group so that you have the time to arrive, Ms. Commissioner. Is it okay for you? You do not want in a debate about health problem because of stress. So it's a colleague, Trilly Lenoir. The floor is yours for Renew Europe Group. Merci Madame la Présidente, Madame la Commissaire, chère Stella. Nous avons bien lu cette stratégie globale et nous sommes heureux de cette vision très intégrative de la santé dans toutes les politiques, de cette proposition ambitieuse et que nous partageons, la santé non plus comme un coût, mais comme un investissement, non plus comme une charge, mais comme une chance pour l'Europe. Mais alors pourquoi la réserver aux pays tiers? Pourquoi ne pas l'appliquer à nous-mêmes? Car enfin sommes-nous si exemplaires sur la lutte contre les inégalités, sur une véritable politique de prévention, sur le renforcement des soins primaires. Le rapport d'initiative sur une stratégie des soins nous a bien révélé la similitude de nos faiblesses au sein même de l'espace Schengen. Alors, pourquoi ne pas s'emparer de cette stratégie globale pour l'appliquer au sein de l'Union? Et même si on vous oppose les prérogatives nationales, pourquoi ne pas lancer des programmes de coopération renforcée de pays luttant pour une seule et même belle cause, la santé des Européens?
Je vous remercie. Wir haben zu danken. Ganz herzlichen Dank auch für die Flexibilität der Fraktionen. Wir kommen jetzt zur Kommission. Frau Kommissarin, wir freuen uns, dass Sie hier sind und wir warten auf Ihre Ausführungen. Bitte schön. Dear President, dear members, thank you for the flexibility. And thank you for adding this debate on the agenda today. As has already been said, the pandemic has made it very clear that health challenges do not stop at borders and concern us all. It has revealed structural health inequalities and underlined the importance of international coordination towards health security globally. On the 30th of November, we launched the new EU Global Health Strategy to achieve real impact on the ground and strengthen our voice at the global level. We have listened to you, and the strategy is a response to the calls made by this House, and with it we put forward our vision to step up EU global leadership in health. We have also listened to other key players during an extensive consultation of member states, partner countries, civil society, and global health initiatives. This effort is reflected in the positive welcome the strategy received, and I want to thank everyone for that. Health is an essential pillar of EU policy, and global health has become an essential pillar of EU external policy, reflecting the external dimension of the European Health Union and the key component of Global Gateway, which is all about partnerships, essential partnerships rooted in equity, in solidarity, and in human rights. Concrete examples of such partnership efforts include the regional Team Europe initiatives in health in Africa and Latin America, and the collaboration with global health stakeholders such as the Global Fund, Gavi, and the New Pandemic Fund. Our global health strategy presented three key interrelated priorities. The first is to tackle the root causes of ill health, whether they're economic, social, or environmental, putting people always at the center. The second is to strengthen global health with a One Health and Health in All Policies approach, in order to prevent diseases before they become health threats and pandemics. And the third is to strengthen health systems and advance universal health coverage. These will put us back on track to achieve the health-related sustainable development goals. Global governance, health sovereignty, and strategic autonomy are also important considerations in the strategy. We set out a vision for a new global health order. As a champion of multilateralism, the EU believes the WHO should be at the core of a strong and responsive multilateral system, where the EU should finally have a seat at the table in the form of a formal observer status at WHO. Such a new global health order should be based on stronger rules to deliver better health for all, such as the binding pandemic agreement currently under negotiation. To achieve our goals, it is crucial that we collectively boost our financing for global health. This should include financing at global, regional, and bilateral levels. We encourage the use of innovative financial instruments and new ways of financing with an effective Team Europe approach. It also highlights the prospects of co-investment initiatives and domestic resource mobilization. On the EU level, global health will be prioritized across relevant EU budget financing mechanisms, including NDICI Global Europe, the EU for Health, and Horizon Europe programs. The key to all this is a Team Europe approach, which I know is a central issue for this Parliament. Only together and with one voice between the Commission, Parliament and Member States, we will increase our impact on the ground and in international fora. We're also working closely with the Swedish Presidency towards strong Council conclusions to be adopted in 2 weeks, endorsing the ambitions of our strategy. Only with political commitment
coupled with concrete actions, monitoring and accountability mechanisms, will we see a real change. We will keep listening. We will continue, of course, to engage. And by working together, we can make global health a reality. Thank you. Ganz herzlichen Dank, Frau Kommissarin. Da der Kollege Stefanuta noch nicht da ist, fahren wir fort mit Frau Kollegin Kopczynska. Bitte schön, Sie haben das Wort. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Szanowna Pani Komisarz. W ostatnim czasie globalna debata na temat zdrowia publicznego stała się żywo dyskutowanym tematem. Z jednej strony bezsprzecznie opowiadam się za priorytetowym traktowaniem zdrowia na świecie poprzez odpowiednio dobrane programy finansowane między innymi ze źródeł budżetu Unii Europejskiej, takie jak program EU for Health, Horyzont Europa, instrument sąsiedztwa i współpracy międzynarodowej oraz instrument pomocy przedakcesyjnej. Z drugiej zaś strony uważam, że wciąż musimy dokładać większych starań, aby budować solidne partnerstwo w obszarze polityki zdrowia między Unią a resztą świata. Należy przemyśleć takie działania, które przyczynią się do osiągania większej synergii wdrażanych programów, aby dotychczas zainwestowane fundusze zyskały jeszcze większą efektywność. Jednocześnie Unia, pozostając największym darczyńcą pomocy międzynarodowej na świecie, ze swoim wkładem 50 miliardów euro rocznie, wciąż musi aktywnie odpowiadać na wewnętrzne problemy zdrowia publicznego państw członkowskich, zwłaszcza gdy większość gospodarek państw unijnych zmaga się z deficytem. Uważam, że priorytety strategii powinny być tak skalibrowane, aby stanowiła ona wsparcie dla działań pozaunijnych, ale również wewnątrzunijnych, gdyż efekt poprawy globalnego bezpieczeństwa zdrowotnego i zapewnienie lepszego stanu zdrowia musi być działaniem solidarnym. W podejmowanych działaniach zróbmy wszystko, ale rozsądnie, aby głoszone hasła o zrównoważonym finansowaniu globalnej agendy zdrowia realnie przyczyniły się do ochrony i poprawy zdrowia pacjentów. Dziękuję. Dankeschön, Frau Kollegin. Und wir fahren fort mit Frau Kollegin Andersson für die Fraktion Identität und Demokratie. Bitte schön, Sie haben das Wort. Vielen Dank. Die EU-Strategie für globale Gesundheit ist in wenigen Sätzen zusammengefasst. Schmeiße Big Pharma Milliarden von Steuergeldern an Gewinnen in den Rachen für ein nutzloses, schädliches, gar tödliches Produkt. Wälze die Kosten der durch die Todesspritzen verursachten Schäden auf den Steuerzahler ab. Ermächtige die Kommissionspräsidentin, ihren eigenen Ehemann im Rahmen ihrer Amtsausübung persönlich zu bereichern. Übertrage die Regierungsgewalt auf die WHO und entmündige damit die für Demokratien konstitutiven Völker. Verkaufe all dies als dem Wohl des Volkes zuträglich, stigmatisiere, beschimpfe, verhöhne und ächte all jene, die das anders sehen. Hier geht es nicht um Gesundheit, meine Damen und Herren, sondern darum, den souveränen Völkern Europas die Volksherrschaft zu entreißen. Die letzten 3 Jahre haben gezeigt, das Interesse der EU, der WHO und Big Pharma an öffentlicher Gesundheit ist genauso groß wie das Interesse der Waffenindustrie am Weltfrieden, nämlich überhaupt nicht. Vielen Dank. Danke, Frau Kollegin. Und für die Linke hat als nächstes das Wort Frau Kollegin Konečná. Bitte schön. Děkuji, paní předsedající, vážená paní komisařko. Ve strategii máte jako jeden z cílů uvedeno přijetí opatření pro spravedlivější přístup k vakcínám a lékům, posílením místních farmaceutických systémů a výrobní kapacity. To je krásná proklamace, která se objevila již ve farmaceutické strategii pro Evropu 3 roky zpátky. Já se vás ptám, co jste proto jako komise udělali. Vždyť komise není schopna měsíce řešit ani výrobní kapacity a výpadky léků uvnitř Evropské unie. Každý občan, který se v těchto dnech dostaví do lékárny, vidí, co vše není k dostání. Další věc. Očekávala bych, že jak strategie, tak jednotlivé dílčí kroky EU budou odrážet postoj parlamentu, že zkušenost s COVID-19 ukazuje, že chudé země nemohou spoléhat na dary vakcín a léků. Potřebují mít přístup k technologiím a receptům, aby vakcíny a léky mohly vyrábět sami. Má frakce léta tvrdí, že k tomu je nezbytná výjimka z dohody TRIPS.
Nesouhlasíme s tím, že evropská strategie pro vývoz vakcín do chudých zemí byla úspěšná. Naše budoucí strategie pro svět by se měla řídit zásadou globální rovnosti ve zdravotnictví, což vyžaduje naprosté přehodnocení právního rámce ochrany duševního vlastnictví. Jenom tak můžeme něco opravdu změnit. Dankeschön, Frau Kollegin. Wir fahren fort mit Herrn Kollegen Danzi. Bitte schön. Grazie Presidente, Commissario, colleghi. Negli ospedali italiani siamo al collasso, come in quello di Saronno, dove sono scesi in piazza un migliaio di cittadini. La settimana scorsa scarseggia il personale medico-sanitario nei pronto soccorso e nei reparti di rianimazione, dove spesso il confine tra la vita e la morte è labile e dove la qualità della vita del servizio fa la differenza fra vita e morte, appunto. I limiti imposti dal patto di stabilità alla spesa del personale sanitario hanno ostacolato nuove assunzioni e un'adeguata retribuzione. Per aggirare questi limiti vengono stipulati contratti di prestazione di servizio che spesso smascherano rapporti di lavoro subordinato. Ci ritroviamo quindi con medici chiamati a gettone, con scarsa conoscenza della struttura sanitaria, che effettuano turni di lavoro massacranti e fuori dagli orari massimi previsti dalla disciplina europea. Escludiamo questa spesa dal patto di stabilità, stabiliamo norme sanitarie comuni in termini di salari e modalità di lavoro e in materia di formazione e certificazione degli operatori. Occorre includere la salute e l'assistenza sanitaria tra le competenze condivise fra Unione e Stati membri. Non bastano le raccomandazioni. Grazie. Ganz herzlichen Dank, Frau Kollegin. Und jetzt fädeln wir den Kollegen Stefan Hutter für die Grünen ein. Bitte schön. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Frau Kommissarin, the COVID-19 pandemic has exposed the fragility of our healthcare systems. There is no one health. There is not a European health if we don't have a universal health. We have shown that borders are useless when we are facing a pandemic. Solidarity should be our answer. Antimicrobial resistance, AMR, is a cross-border health threat that affects countries in pandemic proportions. As a response, we urge the EU to expand the access to affordable antibiotics and ensure that they are balanced against misuse and overuse. We also advocate for specific operation funds to operationalize the One Health priorities in low and middle income countries. And lastly, we must strengthen health systems and increase universal health coverage to combat AMR more holistically. It is crucial that EU investments in third countries go where they are needed and they are sustainable on the long term, because by working together with global solidarity, we can transform healthcare systems not only for us, but also for countries that badly need it. Thank you. Thank you very much all for your flexibility. We now managed to get in a little bit mixed form the first round of the group, the Commission and the Council. We continue now in the order which was just given by the groups. So the next who has the floor is our colleague Aljukovic, please. Pani Przewodnicząca, Pani Komisarz, myślę, że pandemia wszystkim nam, politykom, ale przede wszystkim obywatelom, pacjentom pokazała, że Unia dłużej nie może wstydliwie zasłaniać swoich oczu i potrafiąc wspólnie budować drogi, stadiony, prowadzić wspólną gospodarkę rolną, patrzeć spokojnie na to, jak w jednej części Europy pacjentka z rakiem piersi musi umrzeć, a w innej części Europy taka sama pacjentka z takim samym rakiem piersi ma szansę na przeżycie. Bo tutaj nie było dostępu do nowoczesnych technologii czy nowoczesnych leków. Ten czas się musi skończyć. I coś się chyba już wydarzyło, bo skoro Parlament Europejski powołał specjalną komisję do spraw walki z rakiem, w której braliśmy udział, stworzono specjalny raport do wspólnej walki z rakiem, to znaczy, że zrobiliśmy krok do przodu. W ciągu ostatnich tygodni wydarzył się także kluczowy, historyczny moment w Parlamencie Europejskim. Pierwszy raz w historii tej instytucji powołano specjalną komisję do spraw zdrowia publicznego. Jutro ona inauguruje swoje pierwsze posiedzenie, na które serdecznie Panią zapraszamy, na którym się jutro zobaczymy i rozpoczniemy wspólną pracę.
Myślę, że oczekiwania wobec nas są bardzo duże. 500 milionów ludzi chce, żeby wspólnota, która buduje razem drogi, która buduje razem politykę rolną, w końcu zajęła się wspólnie rakiem, zdrowiem i życiem. Musimy rozpocząć od tego, co już przećwiczyliśmy w pandemii. Skoro udało się kupić wspólnie szczepionki, wynegocjować cenę, to musimy rozpocząć wspólny proces zakupu najnowocześniejszych technologii medycznych, żeby były dostępne dla pacjenta na wschodzie i zachodzie, południu i północy. I musimy pokazać rachunków w Europie. To coś, na co w nowoczesnym świecie nie możemy sobie pozwolić. Do zobaczenia jutro, pani komisarz. Dankeschön, Herr Kollege. Und wir fahren fort mit dem Herrn Kollegen Lucke. Bitte schön, Sie haben das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Frau Kommissarin, Gesundheit ist grundlegend für Frieden und Sicherheit und Gesundheit ist ein Menschenrecht. Und damit haben wir schon die internationale Dimension von Gesundheitsbereich definiert. Globale Gesundheit ist ein essentieller Part von EU-Außenpolitik und die globale Gesundheitsstrategie ist der externe Pfeiler der Europäischen Gesundheitsunion. Wichtiger Baustein in Global Gateway, in Team Europe und extrem wichtig, dürfen wir nicht vergessen, natürlich auch im Hinblick auf die Ziele, die Erreichung der SDGs Richtung 2030. Und im letzten Jahr haben wir im Entwicklungsausschuss darauf hingewiesen, welche Bedeutung im strategischen Dialog die globale Gesundheit hat und haben das hervorgerufen und Maßnahmen aufgerufen und gefordert. Und deswegen stehen wir heute auch hier und sprechen über die globale Gesundheitsstrategie. Geopolitische Rivalität, politischer Wettbewerb und natürlich auch neue Partner im globalen Süden. Das paart sich alles mit Klimaveränderung, mit Umweltverschmutzung, mit Landnutzungswandel, mit dem Verlust von Biodiversität und mit Antibiotikaresistenz, viele, viele andere Geschichten. Und das sind die strategischen globalen Herausforderungen in der Gesundheit. Und die EU kann hier Partner in Führung werden und das sollten wir auch tun. Multilateralismus, Fachkräfte, neue Standards, Arzneimittel, Technologien, viele, viele Aspekte, die extrem wichtig sind. Das Zeitalter der Pandemien ist keine Sequenz mehr aus irgendeinem Science-Fiction-Film, sondern wir müssen Gesundheit wirklich global begreifen und unsere Politik auch entsprechend ausrichten. Und lassen Sie mich das noch sagen, Frau Kommissarin, nehmen Sie das bitte mit. Was mir fehlt, ist eine Strategie für postakute Infektionssyndrome. Das ist heute schon ein Problem. Es wird noch ein größeres werden. Wir müssen jetzt die 20 Leitlinien der globalen Gesundheitsstrategie ausfüllen, durchdeklinieren und mit Leben füllen. Herzlichen Dank. Und wir fahren fort mit Frau Kollegin Joveva. Bitte schön, Sie haben das Wort. Hvala lepa. Potrebovali smo pandemijo, da je komisija po 13 letih predstavila prenovljeno strategijo globalnega zdravja. Ampak dobro, vsaj dobili smo jo. In zastavljena je dobro in bo, če bo uspešno izpeljana, Unijo v geopolitičnem merilu postavila kot vodilno silo na področju zdravstva. To nedvomno odločno podpiram, še posebej zato, ker je strategija označena kot zunanji vidik Evropske zdravstvene unije. Zdaj pa, ali to pomeni, da smo resnično in ne samo idejno pripravljeni vzpostaviti zdravstveno unijo ter prenesti pristojnosti glede zdravstva z držav članic? Brez tega namreč težko zastavljamo strategije za vzpostavitev učinkovitih zdravstvenih sistemov, medtem ko znotraj Unije ti zelo trpijo, ponekod celo že razpadajo. Verjamem v solidarnost in podpiram pomoč vsem pomoči potrebnim tudi ali pa predvsem v zdravstvu. Ampak pri uresničevanju strategij ne smemo pozabiti na urejanje lastnih težav. Hvala. Dankeschön, Frau Kollegin. Und wir fahren fort mit Frau Kollegin Rivasi. Bitte schön, Sie haben das Wort. Madame la commissaire, mes chers collègues. Alors, le fait d'avoir une stratégie de l'Union européenne en matière de santé mondiale, on ne peut être que d'accord. On va y voir de la solidarité, de l'équité, le respect des droits de l'homme. Mais l'Union européenne n'a pas montré quand même l'exemple. Notamment dans la levée temporaire des brevets sur les vaccins, sur les traitements, le diagnostic, qui avait été réclamé quand même par plus de 150 États. On a vu quand même la gestion pas très glorieuse de COVAX. Et j'ai quand même une question à vous poser, Madame la Commissaire. C'est que vous dites, il faut que la Commission, dans sa stratégie, il faut que la Commission devienne membre à part entière de l'Organisation mondiale de la santé. Et vous avez eu un veto des États membres. Les États membres ne veulent pas que la Commission siège au sein de l'OMS.
Alors, comment établir cette stratégie mondiale si vous n'avez pas l'accord des États membres? Est-ce que c'est venu de la gestion du Covid? D'ailleurs, ils vous disent il faut que vous restiez que dans le transfert de technologies et le financement et la diplomatie mondiale. Donc, c'est vraiment une question qu'on se pose. S'il vous plaît. Mais... Très bien, merci beaucoup. Bon, wir fahren fort mit der Kollegin de la Pisa Carrion. Bitte schön, Sie haben das Wort. President, Commissioner, colleagues, queremos que la inversión en la salud sea una prioridad política, soluciones para el cáncer, enfermedades raras. Sin embargo, vemos que no es así cuando se analiza cuáles son los intereses y dónde destina los recursos la Unión Europea. Carencia de profesionales sanitarios, no se incentiva la innovación, hasta el punto de que la investigación se está desplazando fuera de nuestras fronteras. Y, en cambio, se insiste con una estrategia que, bajo el pretexto de la salud, pretende socavar la soberanía de los Estados miembros y terceros países, con, cito, un nuevo orden sanitario mundial, en una nueva gobernanza mundial, cuya preocupación no es solo la salud, también la promoción de unos nuevos valores que degradan al ser humano y la ética de la práctica médica, como es la dramática práctica del aborto en la llamada salud sexual y reproductiva. ¿Saben los ciudadanos de la Unión Europea que la Unión Europea nos deja en manos de organizaciones mundiales que además no han sido elegidas con sus votos? Muchas gracias. Danke schön, Frau Kollegin. Wir fahren fort mit Herrn Kollegen Le Breton. Bitte schön, Sie haben das Wort. Chers collègues, la santé publique est, d'après les traités européens, un domaine qui relève de la compétence des États et non de l'Union européenne. Hélas, un article ambigu du TFUE, l'article 168, autorise quand même l'Union à, je cite, « compléter les politiques nationales ». C'est sur le fondement de cet article que la Commission nous propose aujourd'hui une stratégie de l'Union en matière de santé mondiale. Des éléments de langage affriolants nous y promettent, je cite, une couverture sanitaire universelle portée par l'équipe Europe. Je fais grâce aux personnes qui m'écoutent du long exercice d'autocélébration qu'on y trouve. La réalité est plus sinistre. La Commission a apporté la preuve de son incapacité à gérer la santé publique lors de la pandémie de Covid. 20 tentatives d'empêcher les contrôles sanitaires aux frontières nationales. Achat d'un médicament inefficace, le remdesivir, pour 1 milliard d'euros. Négociation d'achat de vaccins dans des conditions particulièrement opaques. À la lumière de cette expérience, je condamne cette nouvelle tentative de la Commission de gérer la santé publique à l'échelle du monde entier. Qu'elle laisse faire les États et l'Organisation mondiale de la santé. En tant que Français, je ne veux pas mettre aujourd'hui la Commission en situation de décider demain, guidée par l'ultralibéralisme qui l'inspire, de démanteler notre service public hospitalier. Danke, Herr Kollege. Wir fahren fort mit Herrn Kollegen de Graaf. Bitte schön, Sie haben das Wort. Voorzitter, de EU wil een wereldbestuur van de WHO met bindende regels tijdens een pandemie. Dit is een volstrekt foute strategie. De COVID-pandemie heeft bewezen dat een gewone griep wereldwijd tot een levensgevaarlijke pandemie verklaard werd. Dat onzinnige maatregelen universeel verplicht werden, zoals mondmasker en avondklok. Dat miljoenen mensen door experimentele vaccins zijn overleden of ernstige gezondheidsschade hebben opgelopen. De COVID-pandemie heeft een enorme belangenverstrengeling onthuld. Drijvende krachten achter deze COVID-hysterie en vaccins waren namelijk de Gavi Alliance en de Bill en Melinda Gates Foundation. Beide organisaties zijn de grootste particuliere geldschieters van de WHO. Bill Gates heeft door de COVID-pandemie bijna $500 miljard verdiend met aandelen in Big Pharma. EU-baas Ursula von der Leyen, wiens echtgenoot directeur is van een farmaceutisch bedrijf, heeft per EU-burger 10 vaccins gekocht in een schimmige miljardendeal. Dus de enige juiste conclusie is dat lidstaten zelf hun gezondheidsstrategie moeten bepalen. Danke, Herr Kollege. Und als nächstes hat das Wort Herr Kollege Mažylis. Bitte schön. Dėkoju pirmininkė, komisarė, kolegos. ES visuotinė sveikatos strategija, kurią jau virš 10 metų atėjo laikas atnaujinti.
Nuo tada patyrėme nemažų sukrėtimų ir praradimų. COVID-19 pandemija, vėžio ir kitų lėtinių lygų plitimas paskatino mus imtis aktyvesnių veiksmų sveikatos srityje. Pandemijos metu ES pademonstravo lyderystę, tačiau iššūkių nemažėja. Palaikau šioje strategijoje išskirtą orientaciją į tokius geresnės sveikatos užtikrinimo veiksnius kaip skaitmeninimas, moksliniai tyrimai, kompetencijų stiprinimas, o ypač pabrėžčiau sveikatos registrų svarbą, keitimosi sveikatos duomenimis būtinybę. Būtina plėtoti novatoriškus gydymo būdus ir diagnostiką, tarp jų ir naujų vakcinų kūrimą. Geresnių galimybių gauti reikiamas sveikatos paslaugas nusipelno visi, todėl sveikintina, kad naujoji strategija orientuota ir į tarptautinį bendradarbiavimą. Veikti globaliu mastu yra siektina, bet gal mes pirmiausiai sumažinkime atskirtį tarp rytų ir vakarų valstybių pačioje Europoje. Juk ES piliečiams vis dar nevienodai prieinami gydymo būdai ir vaistai. Todėl Europos sveikatos sąjunga turi įgyti realesnį pavidalą, pagrįstą atitinkamais resursais. Dėkoju. Dankeschön, Herr Kollege. Und wir fahren fort mit Frau Kollegin Serdaş. Bitte schön, Sie haben das Wort. Obrigada, Presidente, Comissária, Conselho. Esta estratégia de saúde global na União Europeia era muito esperada e necessária e representa acaba que a dimensão externa e um passo muito importante rumo a uma verdadeira União Europeia para a saúde que se baseia numa só saúde, que se baseia em saúde em todas as políticas, como tenho vindo aqui defender no grupo dos socialistas e democratas desde o início da pandemia. A União Europeia tem de reforçar a sua posição como um dos principais dadores da Organização Mundial da Saúde, falando numa só voz a quando das negociações do Tratado das Pandemias. E urge também a Comissão esclarecer uma questão sobre uma das maiores ameaças de saúde global até à data, a resistência aos antimicrobianos, a maior ameaça que estamos a passar a par das alterações climáticas, de que forma o atraso na apresentação da estratégia farmacêutica está a prejudicar esta batalha importante. Não basta documentos, estratégias e comunicações. A União Europeia já deu provas, já ultrapassou momentos difíceis em saúde pública, mas na hora de criar soluções práticas e duradouras, não podemos ficar aquém. Obrigada. Dankeschön, Frau Kollegin. Wir fahren fort mit Frau Kollegin Solis Pérez. Bitte schön. Gracias, Presidenta. Señora Comisaria. Tal y como dijo el alto representante, el señor Borrell, la salud ya no es un tema de farmacéuticos y médicos, es también un problema geopolítico. La pandemia ha llevado la salud global a un lugar prioritario de la agenda política multilateral. Ha puesto de manifiesto graves desigualdades en distribución de vacunas, la necesidad de una vigilancia más eficaz de las enfermedades en todo el mundo y mecanismos de cooperación internacionales mucho más sólidos. Así que la estrategia que debatimos hoy debe cambiar las reglas para que la Unión Europea sea líder en la salud mundial y actúe con mucha más determinación. Porque las amenazas del futuro pueden ser químicas, biológicas o pandemias silenciosas como es la resistencia antimicrobiana. Y para prevenirlas y combatirlas debemos actuar con un enfoque global, una sola salud. También necesitamos más presencia europea en las estructuras de gobernanza, con una Organización Mundial de la Salud mucho más fuerte y eficaz. Y, finalmente, recursos. Si queremos una estrategia global realmente transformadora, habrá que explorar instrumentos financieros innovadores en colaboración con el BEI o con el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo. Muchas gracias. Dankeschön, Frau Kollegin. Ich bedanke mich bei allen, die jetzt die deutsche Übersetzung hören wollten, die gerade nicht funktioniert hat, für die Flexibilität auf einen anderen Kanal umzuschalten. Das wird gerade gefixt. Wir fahren trotzdem fort. Es hat nur einen Hinweis gegeben. Wir kriegen das beide hin in einer anderen Sprache. Ganz herzlichen Dank. Wir fahren fort mit Frau Kollegin Metz. Et voilà. Presidentin, dear Commissioner, I know the Germans speak also very well English, so I would like to congratulate the Commission for its efforts to put health on top of its agenda with this strategy and remind the Council that citizens want more action from the EU on health, not less. I could not agree more with the objectives to build stronger global partnerships to face new common challenges and make universal health coverage the norm globally. However, I believe some consistency is needed here. We cannot truly
advocate of access to care for all globally without recognizing that IP rights are the main obstacle to foster access to care globally. Let's not avoid the elephant in the room. Let's not discuss a TRIPS waiver behind closed doors. Also, we need to concretely demonstrate the importance we give to One Health in Europe so that our partners are interested in joining these efforts. Let's build a stronger case for global health by being coherent in our efforts. Thank you. Danke schön, Frau Kollegin. Wir fahren fort mit Herrn Kollegen Teresch. Bitte schön, Sie haben das Wort. Dear colleagues, it would have been totally irresponsible to hand over more powers to WHO or the European Commission under the pretext of effectively fighting future health crises when they failed to prevent the spread of coronavirus. The WHO was notified by Taiwan in December of 2019 that there is a deadly pulmonary virus in China, but WHO refused to alert the whole world about it because it was more interested in protecting the image of China than protecting the health of billions of people. WHO was declared the global pandemic only on March 11, 2020, after it said initially that the coronavirus is not human-to-human transmissible. The first 2 months of 2020 would have been essential in stopping the spread of COVID by isolating China until they could contain the virus, but that did not happen. Instead, the Western world was in lockdown as of April of 2020, which hasn't stopped the spread of the virus, but actually killed our economies. Also, healthy people were considered asymptomatically infected, while autopsies were not conducted on people who died of COVID, so we would know on time how this virus kills. Clearly, WHO, the European Commission, does not need more power to deal with this future pandemic, but actually to be made accountable or how they handle the last one. Thank you. Ja. Danke schön, Herr Kollege. So, wir versuchen mal in der Zeit zu bleiben. Frau Kollegin Limmer, Sie haben das Wort. Bitte schön. Also ehrlich gesagt graut mir bereits vor einer EU-Kommission, die sich anmaßt, nur innerhalb der EU mal schnell den Gesundheitsnotstand auszurufen, zum Beispiel aufgrund, Obacht, ich zitiere wörtlich aus einer neu in Kraft getretenen Verordnung, klimabedingten Gefahren. Also wenn ich es richtig verstehe, ein Gesundheitsnotstand wegen Starkregen, Sturm oder zu viel Sonnenschein. Irre, aber praktisch. Konnte man sich ja schon während der Pandemie bequem allerhand Machtbefugnisse in Brüssel dauerhaft unter den Nagel reißen. Von Kompetenzen will ich im Fall der Kommission eher nicht sprechen. Und jetzt wollen Sie global die Menschheit mit ihren grünen Machtfantasien getarnt als Besorgnis in puncto Gesundheit beglücken und das im Angesicht von Ermittlungen der Europäischen Staatsanwaltschaft und alles in Vorbereitung der im Herbst geplanten Impfkampagne mit dem Corona-Ladenhüter-Impfstoff. Kaum Wirkung. Dafür aber vielseitige Nebenwirkungen. Vielen Dank. Danke schön. Und wir fahren fort mit Frau Kollegin Glavak. Bitte schön, Sie haben das Wort. Hvala lijepa predsjedavajuća, poštovana povjerenice, kolegice i kolege. Čuli smo već danas, pandemija COVID-19 naučila nas je da je zdravlje globalni problem, te da su suradnja i naravno zajedništvo ključni u rješavanju izazova s kojima se suočavamo. Globalna zdravstvena strategija Europske unije prepoznaje tu činjenicu i ističe predanost Europske unije u radu sa svojim partnerima na izgradnji zdravijeg i otpornijeg svijeta. Države članice uz potporu europskih institucija trebaju raditi na jačanju zdravstvenih sustava, što znači podržavanje razvoja otpornih sustava koji moraju učinkovito odgovoriti na krize i pružiti osnovne usluge onima kojima su potrebne. Ovo je dokument koji ne bi trebao biti kratkoročan i raniji reformski propusti moraju sada uključiti ulaganje u zdravstvenu infrastrukturu, obuku zdravstvenih radnika i poboljšanje prikupljanja i analize zdravstvenih podataka. Zdravlje je temeljno pravo i ključna komponenta globalnog razvoja sustava i osiguravanja univerzalnog pristupa zdravstvenim uslugama. Moramo dati značajan doprinos poboljšanju globalnog zdravlja i postizanju održivog razvoja. Stoga mi nije jasno kako brojnim kolegama koji su danas ovdje govorili, a vjerojatno će govoriti i iza mene, kako ne možemo naći zajednički jezik da stanemo iza nečeg što Europska unija želi učiniti boljim. Jedino što ne možete kupiti novcem, dijamantima, nekretninama jest zdravlje.
Imajte to na umu kada sumnjate u ovaj dokument. Dankeschön, Frau Kollegin. Wir fahren fort mit Herrn Kollegen Ujhelyi. Bitte schön. Kedves kollégák, tisztelt biztos asszony, támogatok minden globális stratégiát, ha abban megtalálom az európai polgárok érdekét, jelen esetben az egészségügyi közellátásnak a biztonságát és egyenlő hozzáférési lehetőségét minden európai polgár számára. Ez a kép, amit felmutatok, és tudom, hogy kevéssé látszik, ez a kép egy kis, támfal, hátfal nélküli kis szék egy gyermekkórházban Budapesten. Nem 400 kilométerre Magyarország fővárosától, vidéken, hanem a fővárosban. Egy kis szék, amin egy édesanyja napokat kell, hogy eltöltsön, mert nincs lehetőség, pénz arra, hogy bőven normálisabb minőségi ellátáshoz jusson. El sem hinném, hogy így van, hogyha ez nem a saját feleségem fotója lenne tegnapról, amikor a kisgyermekünkkel napokig kórházban volt. Én azt követelem, hogy legyen egy olyan egészségügyi minimum szolgáltatás az Európai Unióban, amely minden polgárnak megadja a biztonságos és egyenlő feltételeket. Ehhez el kell végezni egy stressztesztet az Európai Unióban, ehhez várom a bizottság partnerségét. Köszönöm szépen, elnök asszony, dolgozunk tovább az Európai Egészségügyi Unióért. Köszönöm. Thank you very much. Please do not stress, because normally it's not allowed to show pictures and not to have 20 seconds overtime. Okay? Thank you. So, der nächste Redner ist Herr Kollege Botosch. Bitte schön, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Frau Vorsitzende, dear Commissioner, dear Minister, dragi colegi. Pandemia ne-a arătat că sănătatea nu mai poate fi tratată ca o problemă regională sau națională. Nu poate fi tratată nici ca o problemă doar a unei entități politice mari, pentru că sănătatea și mai ales pandemiile nu țin cont de granițe. Uniunea Europeană a fost un factor major în găsirea soluțiilor la începutul pandemiei și apoi în asigurarea dozelor necesare de vaccin, atât în statele noastre, cât și în țările terțe care aveau nevoie de ajutor. Însă nu a fost destul pentru a reduce numărul sutelor de mii de victime. Sistemele de sănătate nu au fost suficient de pregătite, iar multe state nu își permit să prioritizeze sănătatea nici acum, din păcate. Chiar în interiorul Uniunii Europene există diferențe majore în sistemele de sănătate, pentru că Uniunea Europeană să fie un factor esențial pentru îmbunătățirea sănătății la nivel mondial, trebuie să creăm o unitate, un mod de lucru, proceduri comune în interiorul Uniunii noastre, fiindcă o strategie viabilă trebuie să țină cont de acestea. Mulțumesc! Dankeschön, Herr Kollege. Wir fahren fort mit Herrn Kollegen Tobé. Bitte schön, Sie haben das Wort. The pandemic has shown the critical need to strengthen our global health architecture. The adoption of the EU Global Health Strategy is an important step forward in this regard, and I, as DEVE Chair, strongly welcome it. There are, however, three crucial points to consider in order to ensure effective implementation of the strategy. Firstly, the EU needs to take the lead in strengthening international cooperation in health and ensure that the issue remains at the top of the international agenda. Secondly, it is crucial that the European Union effectively supports partner countries in strengthening their own health systems. We should pay particular attention to this in the mid-term review on the NDC Global Europe instrument. And thirdly, we will need more effective funding and sustainable investments in health infrastructure, both from public and private sector. The rapid roll-up of the Global Gateway Initiative is crucial in this regard. I welcome the ambition of the Swedish presidency to adopt Council conclusions on the strategy. This will take us one step closer to making this strategy a reality, which is in the interest of the citizen and the world as a whole. Thank you. Dankeschön, Herr Kollege. Wir fahren fort mit Herrn Kollegen Sorinho. Bitte schön, Sie haben das Wort. Presidente, Senhora Comissária,
A parceria europeia é uma parceria multilateral baseada na partilha de valores comuns. É também uma parceria humanista, no sentido em que é centrada na liberdade das pessoas em fazerem escolhas e opções no quadro do Estado de Direito. E são estes fundamentos que nos permitem não hesitar na defesa intransigente da soberania da Ucrânia, nem na condenação total da invasão russa, sem que isso signifique um caminho de fechamento ou de protecionismo egoísta. Esta estratégia é disso o exemplo. A saúde não tem fronteiras. A estratégia global da União Europeia para a saúde é uma resposta sólida para proteger os cidadãos da União, ao mesmo tempo que promove de forma sustentável a capacidade de outras regiões do globo, nossas parceiras, para protegerem os seus próprios cidadãos e criarem capacidades próprias de prevenção e resposta. Esta abordagem multilateral implica a partilha de um ecossistema que combina políticas e capacidades de saúde, competências, novos modelos de financiamento e o recurso aos instrumentos do desenvolvimento sustentável e da digitalização inclusiva. O sonho de uma saúde melhor para um mundo em mudança é possível, é também urgente e está nas nossas mãos fazê-lo acontecer. Muito obrigado, Sr. Presidente. Danke schön, Herr Kollege. Und wir fahren fort mit Herrn Kollegen Bijou. Bitte schön, Sie haben das Wort. Madame la Présidente, Madame la Commissaire, de toute évidence, aucune frontière ne peut stopper une pandémie et de la même façon, aucun mur ne peut arrêter une catastrophe naturelle. La menace est mondiale, il faut donc des solutions globales. La santé humaine est directement connectée à la santé environnementale. Et c'est bien là que l'Europe a un rôle à jouer avec l'aide au développement. Il faut renforcer nos coopérations, coopération pour les infrastructures de santé, coopération pour la recherche médicale, coopération pour le partage de solutions. De toute évidence, si la planète est malade, nous serons tous malades. Il faut donc travailler ensemble, travailler plus, travailler mieux. Nous sommes déjà très en retard. Je vous remercie. Paldies. Nākamajai vārds Dolores Montserrat kundzei pusotrai minūtei. Muchísimas gracias, presidenta y comisaria. La primera lección de la pandemia es que la protección de la salud debe ser una prioridad. ¿Somos conscientes que se duplicarán las muertes en el año 2030 por la resistencia antimicrobiana? ¿Somos conscientes que estamos ante una pandemia silenciosa en salud mental? ¿Saben ustedes lo que pasó en el ciberataque que sufrió uno de los grandes hospitales de Barcelona el pasado mes? Se suspendieron más de 300 intervenciones, 11.000 consultas y 4.000 análisis. ¿Somos conscientes, por tanto, de lo que supondría un ciberataque masivo en nuestros hospitales en Europa? Todos estos desafíos y amenazas y ataques no entienden de fronteras. Por ello, debemos construir la Unión Europea para la salud fuerte, para crear un escudo frente a estas amenazas y ataques. Europa debe liderar y coordinar y armonizar las políticas de salud con los Estados miembros. Europa tiene la oportunidad de liderar en el mundo la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad con los mejores investigadores y profesionales sanitarios, apostar por la innovación e investigación para conseguir los mejores tratamientos en enfermedades raras, cáncer y neurodegenerativas. Necesitamos una industria farmacéutica competitiva y debemos compartir el espacio europeo de datos de salud para que nunca más dependamos exclusivamente de terceros países y para tener los mejores sistemas nacionales de salud para nuestros pacientes europeos. Muchísimas gracias. Paldies. Es telpā neredzu Gonzales kundze, tāpēc došu vārdu Iržī Pospišil kungam pusotrai minūtei. Lūdzu. Děkuji pěkně, pane předsedající, dámy a pánové. Já jsem pozorně poslouchal celou debatu a dovolte mi také několik poznámek ke strategii Evropské unie v oblasti zlepšování celosvětové zdravotní bezpečnosti. Já tu strategii velmi vítám. Je velmi dobré, že po zkušenostech s pandemií covidu se snažíme připravit celosvětovou strategii a připravit se tak preventivně na budoucí možné pandemie.
Není možné řešit problémy zdravotnictví pouze na území národních států ani pouze na území Evropské unie. Jsem velmi rád, že zde přebíráme globální odpovědnost i za třetí svět, ale je třeba zmínit, že ty návrhy, které tady jsou v té strategii obsaženy, někdy jsou příliš obecné, ale hlavně jejich naplnění bude stát obrovské množství peněz. A jak na jedné straně vítám celou tu strategii, tak musím říci, že o financování jednotlivých částí strategie jsem se příliš nedozvěděl. Že jsou tam spíše obecné teze o spolufinancování jednotlivých opatření, o zapojení soukromého sektoru a tak dále. To znamená, já bych byl velmi rád, aby se podařilo strategii uvést v život, ale musím upozornit na to, že finanční zdroje na konkrétní opatření zde chybí a toto může být podle mého názoru určitý problém. Stejně tak chci podtrhnout to, co říkali někteří kolegové, koukejme také na zdravotní systémy v rámci EU a na rozdíly mezi zdravotními systémy v jednotlivých členských státech. I zde můžeme hrát roli, jak vylepšit přístup Evropanů k zdravotní péči. Děkuji. Paldies. Nākamais vārds Marija Volš kundzei pusotrai minūtei, lūdzu. Commissioner, colleagues, the EU Global Health Strategy aims to ensure our health policies protect our citizens in the best possible way, and I welcome the health in all policies. A coordinated approach between EU member states serves our citizens best when it comes to health and social policy. However, it is fundamentally lacking, I believe, when it comes to the protection of our citizens' mental health. Our health service and facilities are not fit for purpose when it comes to addressing both preventative and reactive mental health care. In France, incidents of depression have doubled in the year since the beginning of the pandemic, and the rates of attempted suicide are among the highest in Europe. Mental health care in Poland is described as being in permanent state of crisis. Rates of death by suicide remain much higher in Polish men compared to the EU average. In my own country of Ireland, 1 in 10 adults have attempted to die by suicide. Reports show in EU right now the second leading cause of death for our young people is death by suicide. Across the EU, our spending on mental health remains low, and charities and civil society organisations have plugged the gap for far too long. If we are truly to protect people's physical and mental health in the EU, strategies on health need to include such, and finally end the underinvestment in mental health services and facilities. Thank you very much. Thank you very much. Colleagues, now we have a catch-the-eye procedure, and I have one speaker on my list. So I will give the floor to Mick Wallace. The floor is yours. Mr. President, the EU has repeatedly, again and again, promoted the interests of big pharma and trade at the expense of people's health. Predictably then, the new EU Global Health Strategy proposes no overhaul of the existing monopoly-based market-driven principles of healthcare provision and vaccine development. The EU should help and empower countries to set up publicly funded and publicly delivered healthcare. The EU should stop blocking countries from making their own medicines and treatments and should put patients before profits. The Global South does not want more aid dependency. It wants vaccine justice and real equity in terms of healthcare access. We need future advanced purchase agreements that guarantee downstream global access and affordability, as well as a transfer of manufacturer know-how that ensures vaccines are a public good. It's mind-blowing that the production of medicines is still treated as a money-making initiative instead of a life-saving initiative. We need to prioritise saving lives instead of protecting corporate and political interests. Thank you. Thank you very much. We are closing catch-the-eye procedure, and now I would like to give the floor to, for the Commission to Commissioner Kyriakides. The floor is yours, Madam. Thank you very much, Mr. President. Dear members, thank you very much for this very productive discussion. A great deal has been touched upon. I will try to pick up as many of the points as possible. First of all, there was a lot of discussion on what has the Commission done in terms of medicine, of affordability, availability and access. And we are coming forward with a new package on pharmaceuticals
in the coming days, and this will also be addressing an issue that was raised by several of you, which has to do with AMR, which you are absolutely right. AMR is the silent pandemic. We lose over 35,000 lives in the EU every year, and we will be addressing this as well in this package. There were several questions points raised to do with what are we doing in terms of treating cancer. Just like to thank the Parliament for the support for Europe's Beating Cancer Plan. There was one of the MEPs raising the issue to do with breast cancer and inequality in access of treatment. Just to say that for the first time we issued in February the Cancer Inequalities Register, highlighting where in member states and within member states there are differences in access to a screening and treatment, so that we can give support where it is necessary. Of course, health remains a member state competence, and we are all aware of that. And MEP Tilly Metz said that we hear many citizens saying that we want more EU action at the level of health and not less. And I wanted to thank for the support in this Parliament, so that now we have strong proposals that have been discussed for a European Health Union. And this is where we can really give support to citizens at its best at the European level. And of course, proof of that, and I think that again, we need to recognize the important work and support of this Parliament, is that we had vaccines reaching for COVID, reaching every citizen of Europe at the same time, irrespective of what country they lived in. And that is EU health at its best. MEP Montserrat and MEP Walsh mentioned the issues to do with mental health. And you are absolutely correct in saying that this is one of the, I would say, most important issues that we are facing at the moment, not only due to the pandemic. And I wanted to just share with you that we will be coming forward with our first comprehensive strategy on mental health early June this year. So we're taking an important first step, and that is no less thanks to the important work done in this Parliament highlighting this very important issue. Now, there were several points raised about vaccines and what we did in terms of the pandemic and global health. And I wanted to say that the global response to the pandemic took place in record time. I believe no small thanks, but due to the EU leadership. And I believe that a core priority of the global health strategy is to combat current and future health threats. And we call for enhanced equity. And this is very important, and it's for this reason that we have launched with Team Europe initiative of the manufacturing and access to vaccines and health technologies, MAV Plus in Africa. And we're also proposing to consider a permanent vaccine countermeasure platform drawing on the experience of Act A. And we have shown that as EU, we are the pharmacy of the world, and that the solidarity during the pandemic was exemplary. And now what we want to do is to work towards a permanent global mechanism to foster this development and equal access to vaccines. Now, I want to just touch on an issue that was raised about the EU, the observer status in WHO. Formal observer status is our concrete political objective. Full membership is aspirational. It would necessitate a modification of the WHO constitution, but the observer status would not lead to any implications. Its political importance is obvious. It shows that Team Europe's value to global health will now be showing its worth, and the EU will be a meaningful actor at the world stage. There are no legal obstacles, and I wanted to tell you that Dr. Tedros confirmed this to us during the event when we presented the Commission communication on the EU Global Health Strategy to WHO. So to obtain EU observer status in the UN General Assembly, this could be done in the form of a simple resolution.
There were some issues raised on the issue to do with sexual and reproductive rights in the context of the global health strategy. And we do see that there is a pushback against sexual and reproductive health worldwide. And we must uphold EU's strong commitment to sexual and reproductive rights of women and girls. These commitments are central to our global health strategy and to, of course, the EU is very firmly committed to that. There was issues to do with the universal health coverage, and of course we must lead with this, putting the EU first. And I just wanted to say that we will be working very strongly towards this in the global health strategy, and also to say that we need to work to reverse the tide and regain the lost ground for the universal health targets in the 2030 Sustainable Development Goals. We need to focus our firepower on strengthening our health systems, on universal health coverage, on primary health care, on public health and health determinants, on fixing the workforce imbalances. I know that you're very aware of those, and paying particular attention to women and children and those in vulnerable situations. And last but not least, the issue to do with funding, and I apologize, I am over time, but there were many points raised. Effective funding is a key element to the global health strategy, and we have already looked at the way that we will be funding this and the EU financial contribution, and we will be working towards working with the European Development Bank and the Bank for Reconstruction and Development to develop a framework for global health financing. And this needs to be aligned with our priorities and those of our partner countries. I have tried to cover as many points as possible, but I just wanted to end by saying that we saw the difference that Team Europe can make. It has made during the pandemic, in the difficult times that Europe has been through and is going through. And with our global health strategy, we will be stepping up, because health is really the basis of our well-being of our citizens and for the stability of our economies and our societies. Thank you once again for a very constructive discussion. Thank you very much, Commissioner. And now I would like to give a floor for the Council to Minister Roswell. The floor is yours. Thank you, President, honourable members, Commissioner. The Swedish presidency is sparing no efforts to ensure a renewed and ambitious approach to global health by the EU and its member states. Our reflection on the global health strategy focuses on three priorities: deliver better health and well-being of people across the life course, strengthening health system and advanced universal health coverage, and prevent and combat health threats. And as was raised in the debate, the Swedish presidency is also raising the issue of gender equality in the Council conclusions. Our goal is that the EU shows a proactive leadership based on mutual beneficial partnerships, engagement of all relevant sectors, clear priorities, and a Team Europe approach. The new EU Global Health Strategy and the upcoming Council conclusions will be instrumental tools to achieve these objectives. So thank you very much for an interesting debate, and once again, thank you for your attention. Thank you very much, Minister. Kolēģi, par šo jautājumu debates ir slēgtas. Un nākamais darba kārtības jautājums – padomes un komisijas paziņojumi, vispārēja homoseksualitātes dekriminalizācija, ņemot vērā neseno notikumu attīstību Ugandā. Pirmai vārds padomes vārdā ministrei Volt Wahlspotai. President, honourable members, Commissioner, the European Union and the Member States are deeply concerned by the passing of an anti-homosexuality bill by the Uganda Parliament, which introduces severe punishment for same-sex intimacy, including the death penalty.
These concerns have been conveyed to members of the Ugandan government and parliament during the process of adoption of this bill. Bilaterally, several EU member states have also expressed their strong concerns with the consequences of this law. The criminalization of homosexuality is contrary to international law and violates the enjoyment of human rights by LGBTI persons. It reinforces the and legitimizes existing stereotypes, increases the risk for stigmatization, discrimination, and violence, and can make LGBTI persons more vulnerable to human rights violations and abuses. Article 1 in the Universal Declaration of Human Rights states that all human beings are born free and equal in dignity and rights. And 2023 marks its 75th anniversary. Equality and non-discrimination are core values enshrined in the EU treaties and in the Charter of Fundamental Rights. The European Union is committed to fighting all forms of discrimination, including the grounds of sexual orientation and gender identity, and continues to actively promote and protect the human rights of LGBTI persons. As Prime Minister Bettel, Prime Minister of Luxembourg, Bettel today so strongly reminded of us today in his speech here in the chamber. It is important to recall that the African Union also shares these values, and the African Union Commission condemned violence and other human rights violations based on sexual orientation and gender identity. The EU will continue to work constructively with partners in Africa to counteract and denounce all discriminatory laws, policy, and practices, including the criminalization of consenting same-sex relations, and in particular the use of death penalty, torture, or ill treatment in this respect. The human rights of LGBTI persons remain part of the EU's diplomacy efforts in bilateral relations and in multilateral fora. The EU will continue to work with and support civil society organizations working for increased respect for human rights, including those protecting and promoting the enjoyment of human rights of LGBTI persons. I'm looking forward to this debate, but thank you for the attention. Paldies, ministrs kundze, un tagad vārds komisijas vārdā komisārai Kyriakides. Commissioner, floor is yours. President, honourable members of the European Parliament, first of all, let me start off by appreciating the long-standing and broad-based partnership the EU has with Uganda, including in the areas of private sector development, the green transition, and good governance. We recognise Uganda's contribution to regional security, including providing sanctuary for the more than 1.5 million refugees in the country, as well as the continuous contribution of troops to AMISOM, new ATMIS, to provide security in Somalia. We also recall our excellent collaboration in addressing the Ebola outbreak in 2022. We look forward to cooperating with Uganda in the operationalization of the recently adopted Council conclusions on the Great Lakes Strategy, as well as enhancing bilateral and regional economic cooperation through the economic partnership agreements, and we are considering a strategic partnership on critical raw materials. Our important partnership with Uganda only emphasizes our serious concerns regarding the anti-homosexuality bill. Immediately after its announcement, there have been numerous contacts and démarches from the EU towards the government, Parliament, and the President, expressing our concern and reconsideration of the bill. At the end of March, the head of the EU delegation and the Italian ambassador met in private with President Museveni to discuss the anti-homosexuality bill and the EU's continued concerns with the promulgation of the law. If the anti-homosexuality bill is signed into law, Uganda will seriously undermine its international and continental human rights obligations. It is important to recall that the EU is opposed to the death penalty in all circumstances. The EU strongly encourages Uganda to reconsider the anti-homosexuality bill
and believes that the Ugandan government and lawmakers should engage in dialogue with all sectors of society to foster a greater sense of tolerance towards the rights of all people to live free from fear, regardless of their sexual orientation or gender identity. The bill calls into question Uganda as a country where rights and freedoms are guaranteed to all citizens, an essential feature not only of an open and democratic society, but also an environment conducive to business and foreign investment. Thank you for your attention. Paldies, komisārs kundze. Tagad vārds Eiropas Tautas partijas grupas vārdā Tomas Tobī kungam 2 minūtēm. Lūdzu. President, Commissioner, Minister, the extreme anti-LGBTI legislation adopted by the Parliament of Uganda is unacceptable. It is horrible. And the European Union must do more than simply express its deep concern and condemn these types of laws. For Uganda in particular, we need to be ready to take concrete action if the law is signed into force. I have 3 concrete questions for the Commission from the EPP group. Firstly, will the Commission make further development aid conditional upon Uganda upholding fundamental freedom and human rights? Secondly, is the Commission considering to impose any other measures if the anti-LGBTI legislation is signed into force? And thirdly, what measures are the Commission taking through its development cooperation to better protect LGBTI people and decriminalize homosexuality around the globe? You need to make it absolutely clear that the European Union will never accept anti-LGBTI legislation or any type of legislation that violates human rights and fundamental freedoms for that matter. Let there be no doubt. Action must have consequences. Thank you. Paldies. Nākamajam vārds Eiropas sociāldemokrātu vārdā, grupas vārdā Karsten Luke kungam 2 minūtēm. Dear Mr. President, today we're talking about one of the toughest anti-LGBTIQ laws that hopefully will not see the light of day. This must be rejected in the strongest way possible, but before I do this, I come back in the moment back to this. Colleagues, let me first make one thing clear. I think it's essential that we as the EU have a real partnership on equal footing with our partners in the Global South, and we have to implement this on eye level. And it doesn't help that we present each other as teachers trying to tell the others, according to accusations that are very often here, how to live and how to organize your country and your society. But if we today talk about the law criminalizing homosexuality in Uganda, then we speak on the basis of our partnership. The EU is not coming around the corner as a teacher here, because we have agreed as partners in international treaties, in conventions, in agreements that human rights are essential elements of our partnership and key aspect of development of the people in our countries. And this law doesn't take 1 step, doesn't take 10 steps, but countless steps back into what feels really like Middle Ages. The proposed criminalization of homosexual people tramples human rights in such a way that it's really unbearable. And a climate of fear and denunciation is created, and anyone who wants in a country grow and prosper is doing exactly the opposite what this law is doing. And don't tell me that this is coming somehow from an African culture or this human rights contemplating positions have grown out of society. We have very good other examples in Africa that show that things can be done differently and that is not undermining human dignity. In essence, President Museveni should not sign this law. It really sends the wrong signal in all directions and massively harms Ugandan society with regard to peaceful, secure and sustainable development. Thank you very much. Paldies. Nākamajam vārds Renew Europe grupas vārdā Pierre Karleskind kungam 1,5 minūtē. Merci, Monsieur le Président. Qui suis-je? Qui sommes-nous
pour dire aux autres ce qu'ils doivent penser. Mais qui sont-ils pour dire aux individus ce qu'ils doivent être ou comment ils doivent aimer? Nul ne peut dans le monde, nul ne devrait dans le monde s'arroger le droit de dire à l'autre qui il est. Car il ne s'agit pas ici de parler de la liberté, de ce que l'on veut faire. Il s'agit bien de parler du droit d'être de ce que l'on est, de vivre sa vie comme l'on est, d'aimer comme l'on est. Il s'agit du respect du droit d'être hétéro, gay, lesbien, bi, trans, d'être comme on est né. Il s'agit simplement d'être qui l'on est, d'être vivant, de vivre. Aussi, mesdames et messieurs, dans le monde, on ne devrait pas être en prison pour ce que l'on est. On ne devrait pas être condamné à mort pour ce que l'on est. Il s'agit aujourd'hui de cela, uniquement de cela, et c'est bien pour cela qu'ici, dans cette enceinte de la démocratie européenne, nous devons ensemble appeler à la dépénalisation de l'homosexualité et de la transidentité. Paldies. Nākamajai vārds zaļo grupas vārdā Kim Van Sparentak kundzei pusotrai minūtei. Thank you. The Universal Declaration of Human Rights states that all human beings are born free and equal in dignity and rights. But in many places in the world, our community is far from equal. Even worse, being who we are or loving who we want can put us into jail or can lead us to being sentenced to death. And this new law in Uganda is another example of a law that criminalizes people for being who they are. And it's a de facto blanket ban on being anything but straight or cis, with death as the ultimate penalty. And we cannot stand by and not recognize that this limited view on what or who a person can be is in many places in the world, including Uganda, a result of colonialism, and currently also promoted and funded by Western evangelical churches. And this is why we in Europe should also take our responsibility, and why I'm very happy that tomorrow we will call on the European Commission to establish an EU strategy for the universal decriminalization of homosexuality and transgender identity, to ensure that everyone in the world will be able to live and love freely. And know that we in the European Parliament will continue standing by the side of the LGBT community all over the world. We will fight for you when your rights are under attack, like in Uganda or Ghana or the United States. But we will also celebrate with you when progress is made, like this past weekend in the Cook Islands. Because when we all stand together, a world where all human beings will truly be born free and equal in dignity and rights can be just around the corner. Thank you. Paldies. Nākamajai vārds Eiropas konservatīvu reformistu grupas vārdā Veronika Vrecionova kundzei 1 minūtei. To, s jakou sexuální orientací se někdo narodí, nikdo neovlivní. Stejně jako neovlivní barvu svých vlasů nebo očí. I přesto je na světě přes 60 zemí, kde je homosexualita jako taková trestným činem. Nedávno takový obdobný zákon přijala Uganda. Za něco tak samozřejmého, jako je láska mezi dvěma lidmi, hrozí gejům nebo lesbám až doživotí nebo dokonce trest smrti. To je něco, co pro nás, pro všechny, musí být absolutně nepřijatelné. Takové zákony musíme jednoznačně odsoudit. Základní lidská práva musí platit pro všechny na celém světě. Paldies. Nākamajai vārds kreiso grupas vārdā Malin Bjork kundzei 1,5 minūtē. The proposed Ugandan bill imposing death penalty for consensual same-sex relations is simply horrific. Death for being who we are, death for loving another person that the majority doesn't think you should have the right to love. And the very process of driving bills like this
is dangerous. It releases an avalanche of hate, violence, scapegoating. It's life-threatening already while it's being proposed, and I hope that everyone realizes that. And I want all my LGBTQI sisters, brothers, siblings to know that you have our support in your strive for freedom, for equality, for rights, the right to live. And I am proud to have negotiated together with colleagues in this House a text where the European Parliament steps up, and we ask you, the Commission, and we ask you, the Council, to also step up. We acknowledge in our resolution the link between the colonial rule and the criminalization of homosexuality in many of the countries. We also acknowledge that we have to do everything we can to stop that certain Western powers and countries and movements, evangelical churches and others, are actually fueling the campaigns of hatred in Uganda and other countries. We have to do what we can to stop that. We will ask you in the European Commission and in the Council to step up the work. The European Union must be a champion for the decriminalization and for the rights of LGBTI people. Also in the EU, of course, but also globally. We can do so much better, and this House is asking you to do more. Paldies. Vārds Marija Volš kundzei pusotrai minūtei. The Universal Declaration of Human Rights states that all human beings are born free and equal in dignity and rights without distinction of any kind, regardless of their sexual orientation or gender identity. Currently, as mentioned, there are 64 countries that have laws that criminalise homosexuality. Homosexuality is already illegal in Uganda, and last month we saw the Parliament in Uganda vote to strengthen anti-LGBTQI laws. Members of the LGBTQI community in Uganda now face up to life imprisonment. This bill is an assault. It's an assault on freedom and human dignity, and seeks to further institutionalise discrimination, hatred and prejudice. This bill could also stigmatise HIV prevention efforts and criminalise people with HIV, regardless, even if they're heterosexual and, of course, homosexual. As an Irish MEP, I am reminded, quite sadly, that homosexuality was only decriminalised 30 years ago. It was an Irish senator, Senator David Norris's landmark case at the European Court of Human Rights, where it was ruled that Ireland's criminalisation violated the right to privacy in personal affairs. We, as a European Union, must always stand for the protection of fundamental rights and the rights of LGBTQI people, both within the EU and across the world. Enough is enough. I'm tired of saying this to an empty plenary, but I do hope our LGBTI community in Uganda and across those 64 countries hear us united on this. Thank you very much. Paldies. Nākamajam vārds viceprezidentam Mark Angel kungam vienai minūtei. Thank you very much, Mr. President. Dear all, violence, harassment and hate speech in Uganda, these are not made-up allegations, but realities that activists have relayed to us. Speaking out against these attacks and protecting LGBTI rights is not a Western cultural construct, just as harassment and hate speech are not in the DNA of Ugandan citizens. This violence is a consequence of cynical choices driven by political and by religious interest. Since the Ugandan vote in favour of the total prohibition of homosexuality in the country, Kenya and also Tanzania have tabled similar texts. This is worrying. And all institutions must condemn criminalization of homosexuality and transidentity. Europe must engage itself in the fight in favour of universal decriminalization of homosexuality and transidentity, not only for Ugandans, Kenyans and Tanzanians, but for all persecuted LGBTI people in the world. Europe shall commit itself to preventing the enactment of this law in Uganda or elsewhere. And to achieve this, Europe and the Commission must act strongly, going so far as to sanction the regime in place or denounce the existing trade agreements with the country, while guaranteeing the presence of special envoys in Uganda responsible for assessing the situation, and while also preserving and foremost supporting civil society. Thank you very much. Paldies. Nākamai vārds Karen Melchior kundzei pusotrai minūtei. Thank you very much. Thank you, Commissioner. Thank you, Presidency.
Universal human rights and our democracy are based on us being equal, based on non-discrimination. So when you talk about LGBTI rights, transgender rights, as being part of a culture war and a wokeism, you are actually fighting against the basis of our democracy. In 2011, David Kato was murdered in his own home. Last year, we received Frank Mugisha, who is a lifelong LGBTI activist in Uganda and the head of sexual minorities in Uganda, an organization which last year was banned by Uganda. In 2011, the killers entered David Kato's home and killed him. In 2023, the killers are sitting in the parliament in Kampala, calling for the death sentence for people exercising their democratic rights and having their universal human rights. We have a radicalized Ugandan parliament. So what is this strategy of partnership that we're talking about from the European Union? Where are our demands for respecting democracy and human rights in Uganda? Where are the sanctions against the individuals that are promoting this discrimination in Kampala? We need a European strategy for universal decriminalization. And I want to see the Amsterdam rainbow dress at next World Pride to have removed all of the country flags, to replace them by pride flags, showing that we have achieved universal decriminalization of being who you are. Thank you. Paldies. Nākamā vārds Malte Galē kungam vienai minūtē, lūdzu. Thank you, President, dear Commissioner, dear colleagues, and especially dear colleagues, members of Parliament outside of Europe. If you criminalize homosexuality, people are going to kill themselves. Children going to commit suicide for what they are. Be aware of this. Who brought these laws to so many countries in the world? It were the colonizers. Do you really want to follow this path? I doubt it. 2,400 years before Christ, they found statues in Egypt of men loving each other. Do you really think this is something new? I don't think so. Thank you. Paldies. Nākamajam vārds ir Jiří Pospíšil kungam pusotrai minūtē. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já bych si chtěl připojit ke svým předřečníkům a také podpořit rezoluci, ve které jednoznačně odmítáme parlamentem schválený zákon v Ugandě, který naprosto šíleným způsobem kriminalizuje homosexualitu. To není v uvozovkách běžná kriminalizace, to je zákon, který za takovýto projev chování, který je lidstvu a člověku přirozený, navrhuje tresty smrti a drakonické tresty odnětí svobody. Já si myslím, že není možné zůstat pouze u odsouzení tohoto zákona a dál konstatovat, že vztahy s Ugandou jsou v pořádku a že Uganda plní mezinárodní závazky. Pokud Uganda tento zákon nakonec přijme a bude účinný, je třeba, aby toto mělo dopad do vztahu mezi civilizovaným světem, Evropskou unií a Ugandou. Je třeba, aby toto ovlivnilo ekonomické vztahy s Ugandou. Je třeba, aby bylo jasné, že cynický postup tamního prezidenta jen tak nenecháme být a že jsme připraveni na to reagovat. Je třeba si uvědomit, že podobné návrhy zákonů projednávaly i jiné africké země. Přesto nakonec naštěstí nebyly přijaty. Uganda je země, kde opravdu
většina zákonodárců, absolutní většina zákonodárců je ochotna přijmout zákon, který tvrdí, že za určité formy homosexuality má následovat trest smrti. My to musíme jasně odsoudit a pokud takový zákon bude přijat, musí to mít dopad do vztahu mezi EU a Ugandou. Děkuji. Paldies. Nākamais vārds Evin Insīr kundzei 1 minūtē. Kollegor, attackerna mot hbtqi-personer i Uganda utanför är en attack mot mänskliga fri- och rättigheter. Kärleken ska vara fri och ingen ska någonsin tvingas avstå från att uttrycka sina känslor för en annan människa. Livstid i fängelse för att ha uttryckt sin kärlek till en annan människa är faktiskt bortom allt förstånd. I Uganda innebär det till och med dödsstraff i vissa fall. Attacker på hbtqi-personer och människorättsförsvarare är grymhet. Stenåldersmentalitet hör hemma i papperskorgen, inte i lagstiftning. Var en hbtqi-person och människorättsförsvarare är under attack så är det vårt ansvar att öka stödet till dem. Vi måste se över våra avtal med länder där vi ser en tillbakagång och respekten för hbtqi-rättigheter måste stå i centrum för både EUs inrikes- och utrikespolitik. Vi måste få slut på häxjakten på hbtqi-personer en gång för alla. Och till min vän Samuezi, som bor i Uganda och är människorättsförsvarare, vill jag säga: er frihet är vår frihet. Paldies. Nākamais vārds Moritz Körner kungam 1 minūtē. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wenn ich heute in Uganda leben würde, dann säße ich wahrscheinlich schon im Gefängnis und würde möglicherweise die Todesstrafe erwarten, weil ich die Person bin, die ich bin und liebe, wen ich liebe. Das ist die ganze unglaubliche Fassungslosigkeit, die mit diesem Gesetz in Uganda Realität wird. Ich spüre heute ein unglaubliches Mitgefühl mit den Menschen, die dort jetzt Opfer dieses unglaublichen, verbrecherischen Gesetzes werden. Ich spüre heute große Dankbarkeit, in der Europäischen Union leben zu dürfen, wo die sexuelle Orientierung in der Grundrechtecharta geschützt ist. Aber ich sehe, dass wir für diese universellen Rechte in der ganzen Welt kämpfen müssen und wir dürfen sie auch in der Europäischen Union nicht für selbstverständlich nehmen, weil die Rechten in diesem Hause heute sogar zu feige sind oder zu faul, hier an dieser Debatte überhaupt teilzunehmen, aber sonst bei jeder Möglichkeit für die traditionelle Familie sprechen und uns Rechte wegnehmen wollen. Jeder sollte leben können, wie er liebt und wie er lebt und nicht Todesstrafe dafür fürchten müssen. Paldies. Nākamais vārds Alice kundzei 1 minūtē. Tack, herr talman. Ugandas nya lagförslag straffar kärlek med döden. Och brottet som de begått är att vara den de är och älska den de vill. Lagen måste ogiltig förklaras och jakten på hbtqi-personer i Uganda måste få ett slut. Våra fördömande har stoppat liknande lagar förut och det måste vara vårt defaultläge mer än någonsin att när hbtqi-personers mänskliga rättigheter kränks, då protesterar vi högljutt. Och när dödsstraff används mot hbtqi-personer i Uganda och runt om i världen, då ska det få kännbara konsekvenser för makthavarna. Men för att ord inte ska stanna vid att vara vackra ord så måste vi också erbjuda förföljda människor vårt skydd. EU ska vara en fristad där hbtqi-personer kan leva i frihet. Tack. Paldies. Nākamais vārds Tīs Roiten kungam 1 minūtē.
Thank you, President, Commissioner, Council. You, I, each of us here, also there, has the duty to stop this global authoritarian onslaught on LGBTQ rights fought so hard to win. These rights? To be treated as a human being, to be who you are, to love who you want. Is that too much to ask? For the 387 Ugandan lawmakers who voted for this extremist bill, the answer is clearly yes. President Museveni, veto this bill. Stop scapegoating the vulnerable for the sake of all your citizens. If not, the EU must and will take strong measures in response. President, I will continue briefly in Dutch. Ik veroordeel de walgelijke homofobe mishandeling van een COC-vrijwilliger in Eindhoven en medewerkers van Dorothy's Drag Bar in Groningen met kracht. Weet, jullie staan niet alleen. Ook niet in Oeganda, niet in Nederland, niet in Europa. We staan schouder aan schouder met de LGBT-community in Europa en daarbuiten. Dank u. Paldies. Nākamajam vārds Frederik Ries kundzei 1 minūte. Madame la Ministre, Monsieur le Président, Madame la Commissaire, il n'y a pas de place pour les homosexuels dans ce pays. Les paroles nous choquent profondément. Elles sont pourtant du Premier ministre ougandais Musa Esveru, prononcées le mois dernier devant le Parlement de Kampala après l'adoption quasi unanime d'une loi anti-LGBT+. 14 ans de prison minimum, voire la peine de mort pure et simple pour des relations homosexuelles, un devoir de délation pour tous dans le pays, un parfait manuel de discrimination et d'incitation à la haine au nom, je cite, de la morale des enfants, de la lutte contre le colonialisme culturel. L'Union européenne doit user de tous les leviers pour empêcher la promulgation de cette loi, y compris des sanctions contre les leaders politiques et religieux responsables, garantir la liberté des droits sexuels en Ouganda et au-delà. Par ailleurs, partout dans le monde, Madame la Commissaire, 11 pays dans le monde condamnent toujours les homosexuels à la peine capitale. C'est 11 pays de trop. J'aimerais conclure en paraphrasant, en faisant écho à mon collègue Pierre Karleskind. Chacun dans le monde a le droit d'être, chacun a le droit d'aimer, chacun a le droit d'être aimé comme il le sent. Ce n'est pas négociable. Paldies. Nākamajam vārds Rasmus Andresen kungam 1 minūte. Mit diesem Gesetz bleibt uns nichts anderes übrig als Angst und Gefahr. Der beste Weg ist, dieses Land zu verlassen. Mit diesen Worten beschreibt eine 23-jährige Transfrau die Ängste der ugandischen LGBTI-Community. In der Stadt Jinja wurden vor kurzem 6 Männer wegen der Praktizierung von Homosexualität festgenommen. Wir können uns, glaube ich, alle nicht vorstellen, wie es sein muss, mit Todesangst zu leben und wie mutig es ist, in dem Umfeld für gleiche Rechte aufzustehen. Wir sind solidarisch mit LGBTI-Aktivistinnen in Uganda wie Kasha Nabagesera. Ugandische LGBTI haben unsere Solidarität für ihren Freiheitskampf verdient. Ihr Freiheitskampf ist unser Kampf. Nicht nur Homosexualität, sondern auch die Unterstützung von LGBTI soll nach dem neuen Hassgesetz unter Strafe gestellt werden. Im schlimmsten Fall droht sogar die Todesstrafe. Es ist unsere Pflicht, dagegen aufzustehen. In diplomatischen Beziehungen, mit ökonomischen Sanktionen und auch mit leichterem Zugang zu Asyl für ugandische LGBTI. Paldies. Nākamajam vārds Katarīna Rinzemā kundzei 1 minūte. De situatie voor de inwoners van Oeganda is ronduit chockerend. Uitkomen voor je geaardheid, de normaalste zaak van de wereld, kan je zomaar een gevangenisstraf of zelfs de doodstraf opleveren. Dit is voor Oegandezen die gewoon zichzelf willen zijn, de hel op aarde. De Oegandese regering misbruikt volstrekt onschuldige burgers om de rest van de bevolking af te leiden van de echte problemen in het land, zoals corruptie, de arrestatie van journalisten en de ontmanteling van de rechtsstaat. Deze tactiek zien we in steeds meer landen gebruikt worden en dit is zorgelijk. Ik wil dan ook dat de Europese Commissie direct actie onderneemt. Wij gaan geen landen belonen met handelsvoordelen en vrije toegang tot onze Europese markt wanneer zij besluiten de doodstraf in te stellen voor LHBTI'ers. Dat lijkt me volstrekt helder. Deze handelsvoordelen moeten meteen worden ingetrokken.
Wij kunnen hier niet stil over zijn. We moeten actie ondernemen. Dit moet stoppen. Paldies. Nākamajam vārds Asker Kristensen kungam, bet paldies par noteikumu ievērošanu. Tas ir tādi noteikumi. No, this is the rules of the parliament. So. Sorry, but thank you very much, and thank you, Commissioner and President. Mennesker bliver dræbt på grund af deres kærlighed. Det handler om de grundlæggende menneskerettigheder. Mennesker skal ikke dømmes til døden for at elske et andet menneske af samme køn. Det er absurd, og det er umenneskeligt. Jeg priser mig lykkelig for hver eneste dag, at mine børn og børnebørn er født i Danmark, hvor man kan elske den, man vil. Selvom vi er foregangsland i EU i forhold til LGBT plus rettighederne, så skal vi ikke være blinde for, at LGBT plus mennesker dagligt oplever diskrimination, også i EU. Og flere medlemsstater laver hadefuld og diskriminerende lovgivning mod disse personer. Det skal stoppes. Lad os i stedet se fremad og gøre vores fremtid endnu bedre for LGBT plus mennesker. Det kan vi, det skal vi, det skylder vi dem. Tak. Thank you, Mr. Christensen, for also following the rules of the parliament. Now we have a catch the eye procedure. I have two speakers on catch the eye list, and I will give a floor to Juan Fernando López Aguilar. Señor presidente, esta ley de Uganda, aprobada en marzo de este mismo año 2023, que condena a muerte por homosexualidad, sacude la conciencia de este Parlamento Europeo, como pone de manifiesto este debate con la Comisión y con el Consejo. Inaceptable en un país que recibe ayuda masiva por parte de la Unión Europea, y la diplomacia debe servir para que esta ley no pueda aplicarse en ningún caso. Pero esta mañana hemos escuchado un alegato apasionado del primer ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel, en defensa de la no discriminación y del respeto a la identidad sexual y de género de todas las personas. Y nos recordó que también en la Unión Europea hay tarea por hacer, donde este Parlamento protestó ante una ley húngara de junio del año 21 en que nada menos se prohibía la difusión de contenidos homosexuales en medios de comunicación en la escuela, como si la homosexualidad fuese un mal o fuese contagiosa, lo que es completamente inaceptable. Y el Parlamento Europeo, con 15 Estados miembros, ha decidido unirse a la demanda ante el Tribunal de Justicia de la Comisión para declarar que esta ley es ilegal de acuerdo con el derecho europeo, porque contradice el derecho europeo, del mismo modo que la contradice la última ley adoptada por el Parlamento húngaro, que permite denunciar a las familias homosexuales que tengan hijos a su cargo. Completamente inaceptable y contrario al derecho europeo. Por tanto, esa ley también deberá ser recurrida por la Comisión con el apoyo de este Parlamento Europeo. Gracias, señor presidente. Thank you. Next speaker is Pierre Karleskind. Oui, Monsieur le Président, je reprends la parole. J'ai compris que je n'avais pas parlé très fort et que donc beaucoup de monde ne m'avait pas entendu. Rassurez-vous, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit. Simplement, la commissaire Kyriakides, elle, a parlé nettement plus fort et malgré tout, il y a des choses que je n'ai pas entendues. Madame la commissaire, je ne vous ai pas entendu condamner cette loi. Je n'ai pas entendu la Commission condamner cette loi. Je n'ai pas entendu la Commission demander le retrait de cette loi. Reconsidérer. Reconsidérer, ça veut dire repenser et modifier, pas retirer. Et je ne vous ai pas entendu parler des mesures que vous prendrez si cette loi est promulguée. Madame la commissaire, j'ai entendu parler des partenariats stratégiques que l'Union européenne compte avoir avec l'Ouganda. Je tiens à vous dire que suite à votre intervention, eh bien, de ce que j'ai entendu et surtout de ce que je n'ai pas entendu, elle nous fait honte. Thank you very much. Mr. Karleskind, normally we are, if you are speaking on debate, so you are not taking the catch the eye, but this time I will allow you to speak. And also, because of technical reasons, my staff members here around me said that Mr. Comín Oliveres also requested the floor, but it, from technical reason, was not registered. The floor is yours. Merci, Président. Oui, le Parlement ougandais a adopté une loi criminelle contre la communauté LGTBI, d'accord, mais l'Union européenne a laissé tomber la communauté LGTBI lors des négociations de l'accord post-Cotonou avec les pays ACP, y compris l'Ouganda, en effet. Elle n'a pas veillé
c'est que l'accord comprenne un engagement explicite en faveur des droits de cette communauté, qui est aussi la mienne. Compte tenu des niveaux de violence et des persécutions dont souffrent ces groupes dans de nombreux pays ACP, il est clair que nous, l'Union, sommes confrontés à un échec dramatique de cet accord post-Cotonou en matière de droits de l'homme. Dans des négociations aussi importantes que celle-ci, l'Union doit être plus courageuse, beaucoup plus courageuse pour défendre ceux qui voient leurs droits, leur intégrité physique ou même leur vie menacée en raison de leur orientation sexuelle. L'Union doit être l'espoir de tous les hommes et femmes LGTBI de la planète, mais pas seulement comme l'endroit où ils pourraient vivre leur orientation sexuelle sans discrimination, mais surtout en tant que puissance géopolitique qui luttera toujours avec tous les moyens démocratiques à sa disposition pour combattre la persécution de la communauté LGTBI où qu'elle se produise. Merci. Thank you very much. We are closing KHI procedure, and I would like to give for the Commission to Commissioner Kyriakides. So, Commissioner, the floor is yours. President, honorable members, the debate today testifies our continuous interest and engagement on the rights of LGBTIQ persons. The trajectory Uganda would follow if the bill in question would become law, eroding the core values on which our relation is built, is very worrying and could jeopardize this prospect of a strengthened partnership. Now, let me say once again, as I did say in my opening remarks, this law should not be promulgated. If the anti-homosexuality bill is signed into law, Uganda will seriously undermine its international and continental human rights obligations. It is important to recall that the EU is opposed to the death penalty in all circumstances. The EU strongly encourages Uganda to reconsider the anti-homosexuality bill and believe that the Ugandan government and lawmakers should engage in dialogue with all sectors of society to foster a greater sense of tolerance towards the rights of people to live free from fear, regardless of their sexual orientation or gender identity. The Commission will use all opportunities of engagement with Ugandan authorities and civil society in the context of our broader partnership to promote that all individuals, regardless of their sexual orientation and gender identity, are treated equally with dignity and respect, in line with the EU guidelines on the death penalty and on the promotion and protection of the enjoyment of all human rights by lesbian, gay, bisexual, transgender, and intersex persons. So let me stress once again that the EU will continue to follow the human rights situation in Uganda very closely, including through our bilateral political dialogue. But we will stand ready to support and assist Uganda in its agenda to advance human rights. Thank you for your attention. Thank you, Commissioner. For the Council, Minister Roswell, the floor is yours. President, honourable members, Commissioner, this debate testifies to our continued strong commitment to the enjoyment of human rights by LGBTI persons in the EU and globally. As the situation for human rights faces increasing challenges, the EU continues to stand determined in the defence of the universal of human rights. The EU is fully committed to addressing inequalities and challenges affecting LGBTI persons in Europe and beyond. And let me be clear, we will not compromise on our principles and values. And we are always ready to act and to address discrimination and hatred. I will not close my statement today to say thank you for the debate, as I usually do, but I will thank the Parliament to be so engaged in your strong engagement and the strong message here tonight. Thank you. Thank you, Minister. Debate is closed on this point in agenda, and vote will take place tomorrow. Colleagues, we will have a short break for about 5 minutes, and then we will resume meeting. So she could use.
colleagues, well, we will resume our meeting. Nākamais darba kārtības punkts - debats par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskumu principu pārkāpumiem reglamenta 144. pants. Tiesības uz izglītību apspriešana un šo tiesību aktīvisti Afganistānā, tostarp Matjola Vesa lieta. Došu vārdu autoram David Lega kungam 2 minūtēm. Thank you, Mr. President. This topic is very serious. The Taliban have banned girls from returning to secondary schools and universities, depriving an entire generation of proper education. Today we are pointing out the Taliban's unkept promise that girls' and women's access to education would be restored. Afghanistan is now the only country in the world which refuses to allow women and girls to be educated beyond primary level. And this recent decision reflects the Taliban's goal to have women and girls locked up in their homes. This medieval attitude deserves our strongest condemnations and firm action of the EU. The Taliban's systematic violation of the rights of women and girls since 2021 may even amount to crimes against humanity, according to the UN. Therefore, we call on the EU to hold the perpetrators of these grave violations accountable, including by sanctions. And at the same time, we ask the EU and the member states to increase support to Afghanistan. Where was I? There, sorry. To increase support to Afghan groups providing education to women and girls, and the EU should support alternative education options, both online and via community education. Young girls belong in schools on equal footing with boys. Girls' rights are human rights. Thank you. Paldies. Nākamajam autoram ir Karina Olson kundzei 2 minūtēm. Herr talman, fru kommissionär, tack för ordet. Afghanistan är idag världens värsta land för kvinnor och flickor att leva i. Vi bevittnar nu hur kvinnors och flickors rättigheter fortsätter att inskränkas. Vi vet att detta är en medveten strategi från talibanerna för att radera kvinnor från det offentliga rummet. Sedan talibanerna tog över makten hösten 2021 är bakslagen för jämställdheten ett faktum, och det får enorma konsekvenser. Att förbjuda utbildning för kvinnor och flickor kommer inte bara påverka alla barns utveckling, utan det kommer allvarligt hämma kvinnors möjligheter till ett ekonomiskt oberoende och självständigt liv. Utbildning är inte bara en rättighet i sig själv, utan det är en väg till ett arbete, till en rimlig levnadsstandard och att kunna delta i samhället. När talibanerna nu förbjudit utbildning för kvinnor och flickor över 12 år får det också andra förödande konsekvenser. Tvångsäktenskap blir fler, det könsbaserade och sexuella våldet ökar och prostitutionen växer. I denna djupt oroväckande utveckling finns det civila organisationer och individer som gör heroiska insatser för att främja mänskliga rättigheter och allas lika värde. Detta trots att det riskerar sin egen säkerhet och sina egna liv. En av dem är Matjola Vesa, en 30-årig aktivist som sedan 2009 drivit organisationen Pen Path. Organisationen jobbar med att säkerställa utbildning till unga tjejer. Därför är det djupt beklagligt och helt oacceptabelt att de talibanska säkerhetsstyrkor grep honom i Kabul 27 mars. Idag har varken vi eller hans familj någon information om var han är eller hur han mår. Den talibanska regimen bör omedelbart släppa honom och andra aktivister som blivit gripna för sitt kampanjande för flickor och kvinnors rätt till utbildning. Och detta måste också kommissionen och EAS öka sitt stöd till de organisationer som trots läget hittar lösningar för att flickor och kvinnor ska få utbilda sig i Afghanistan. Europa får inte svika alla dessa unga tjejer och kvinnor som drömmer om en bättre värld och ett bättre liv, både för sig själva och för sina familjer. Tack för ordet.
Paldies. Nākamajam vārds Petras Austravičus kungam, arī autoram, 1 minūtē. Mr. Chair, Commissioner, dear colleagues, the return of the Taliban has plunged Afghanistan into the dark ages. At least half of the Afghan society, Afghan girls and women, have been deprived of basic rights and freedoms. They have been excluded from public life, confined within the 4 walls of their homes, which are tantamount to prison. By denying girls and women an education and replacing modern secular education with religious training for boys, the Taliban are depriving Afghanistan of its future. I call on the European Union to continuously raise the issue of education of Afghan girls and women in all international fora. I also call on joint action with Islamic countries to hold the Taliban accountable and to lift bans that violate the rights of Afghans and are incompatible with Islam. The future of Afghanistan is shaped by people who value education and are not afraid of women's emancipation, such as Matula Vesa, Rasul Abdi Parsi, Noroyel Kalival, and Mortaza Behuri. Thank you. Paldies. Nākamajai vārds autorei 2 minūtēm Hanna Neumann kundzei. Lūdzu. Dear colleagues, the Taliban have started a new attack against women and against education. Only 1.5 years after they took power, women are banned from public life. No education, no parks, no work. And their latest cynical decree, women are no longer allowed to work for the UN. Today's Taliban are willing to sacrifice the lives of more than 1 million Afghans threatened by starvation only for their gender apartheid ideology. And they attack the future of their country, the education of its youngest. The Taliban self-proclaimed Minister of Education announced to prepare a new jihadi, yes, that's the word he used, jihadi curriculum. Private schools are forced to close by now in at least 2 districts, and madrasas are being built across the country, providing the only means of education for many boys. At the same time, those advocating for education in line with Afghan tradition, in line with Islamic teaching, are put behind bars like Matula Vesa from Penpath. He spent more than 14 years of his life traveling throughout Afghanistan, finding local solutions for local problems, working with tribal leaders to open schools in rural areas. This guy is a national Afghan hero. Let's face the terrible truth. The Taliban are holding women captive in their homes, and they want to raise a new generation of jihadi fighters. And I know there is no easy answer, no easy solution for this. But this is precisely why we can't turn our backs. This is precisely why we have to watch carefully what is happening in the country, why we shouldn't even think about recognizing the Taliban, and why we should all jointly demand the release of Matula Vesa and all those unjustly held in Taliban prisons. Paldies. Nākamajam autoram Ryszardam Czarnecki vārds 1 minūtē. Paldies, panie przewodniczący, przedstawiciele Komisji Europejskiej, szanowni państwo. A po tym niestety przeprowadzonym w chaosie wycofaniu Amerykanów we wrześniu 2021 roku ostrzegałem, że nie mają racji ci, którzy mówili nam, że te nowe władze to już inni talibowie, że już nie są tacy radykalni, że są otwarci na dialog, że są wykształceni na zachodnich uniwersytetach i że to już jest lepsza twarz talibów niż ci, którzy rządzili w Kabulu przed 20 laty. No,
przestrzegałem, że tak naprawdę to taktyka, że talibowie są tacy sami. I to się potwierdza. Potwierdziło się to, co się stało 3 tygodnie temu, to aresztowanie, o którym tu mowa. Wydaje mi się, że trzeba bardzo twardo egzekwować wszelkie sankcje wobec Afganistanu, bo tylko to może skłonić rząd Kabulu do tego, aby ten kraj starał się przynajmniej zachować pewne minimalne standardy, choć tutaj jestem jednak pesymistą. Paldies. Nākamajai autorei vārds Marisa Matias kundze, 1,5 minūte. Muito obrigada, Presidente. O direito à educação continua a ser negado às mulheres e raparigas no Afeganistão. Matiullah Veza, prominente defensor da educação feminina e fundador da PEN Path, foi detido arbitrariamente, como tantas outras que já foram antes, nomeadamente ativistas e manifestantes pelos direitos das mulheres. Condenamos veementemente o retrocesso devastador dos direitos das mulheres e a situação mais ampla dos direitos humanos no Afeganistão e temos uma enorme preocupação com a crise humanitária que se vive, que afeta mais as mulheres, as meninas e as famílias chefiadas por mulheres. Mas não nos iludamos. No Afeganistão há um legado desastroso, de décadas de intervenção internacional, de ocupações ilegais, como foi a da NATO. E também devemos fazer uma reflexão sobre isso. É por isso que a União Europeia deve aumentar a sua contribuição para a ajuda humanitária ao Afeganistão e facilitar a reinstalação segura de afegãos em risco, nomeadamente através do aumento da concessão de vistos humanitários, dando prioridade às mulheres e raparigas. É também com grande preocupação que ouvimos as declarações da Secretária-Geral Adjunta das Nações Unidas, Amina Mohamed, de que a ONU está a preparar um roteiro para o reconhecimento oficial dos talibãs. Mas, colegas, não esqueçamos o legado desastroso do que foram as décadas de intervenção internacional, das ocupações ilegais. Não apaguemos o que foi a ocupação ilegal da NATO. Obrigada. Paldies. Vārds Eiropas Tautas partijas grupas vārdā Sean Kelly kungam 1 minūtē. As the situation in Afghanistan worsens, I am gravely concerned for the safety and well-being of Afghan citizens, particularly women and girls, members of the LGBTQI community and ethnic minorities. We have witnessed the Taliban taking away women's freedom of movement, their right to work and their right to education. We have reached crisis point and it is time for the EU to take swift action. One avenue in which the EU can provide tangible support to Afghan women is through academic networks. Keeping Afghan women in education would be crucial for the future of Afghanistan. Afghanistan will need educated women in rebuilding itself in the wake of the Taliban, and the EU has the potential to contribute towards this. I am therefore calling for the European Commission and Member States to facilitate scholarships exclusively for Afghan women and girls. By bringing women back into education, we are not saving them from Afghanistan, but saving them for the future of Afghanistan. Paldies. Nākamā vārds sociāldemokrāta grupas vārdā Dietmar Koster kungam 1 minūtē. 576 days since the Taliban banned teenage girls from education. Half of Afghanistan's population is denied the right to education and work. Last month, the arbitrary arrest of Matiullah Veza is a severe blow to the already dire situation. Yet girls' education is a central key to a country's sustainable, social, democratic and economic development. In 2001, almost 0 girls attended secondary education in Afghanistan, compared with 1.1 million in 2021. And what is happening now? 0 girls again. Given the current situation under the Taliban, this can only mean one thing. Afghan women must be recognized as refugees under the Geneva Refugee Convention, as the European Union Agency for Asylum has advised. Paldies. Nākamai Renew Europe grupas vārds ir Salima Jenbu kundzei 1 minūtē.
Madame la Commissaire, chers collègues, 24 jours que Mathieu Laveza a été arrêté arbitrairement par les talibans. Quel crime odieux a-t-il pu commettre? Il a traversé l'Afghanistan rural avec un mégaphone sur sa bibliothèque mobile, plaidant pour le droit à l'éducation des femmes et des filles afghanes. L'Afghanistan est le seul pays au monde interdisant aux filles et aux femmes d'aller à l'école au-delà du primaire, les rendant invisibles dans l'espace public. Mathieu Laveza leur a apporté l'école, le savoir, l'ouverture au monde et l'esprit critique. Nous connaissons les méthodes des talibans. En jetant en prison Mathieu Laveza, les défenseurs des droits humains et les journalistes, c'est l'avenir de toutes les filles et garçons afghans et les voix dissonantes qui sont jetées aux oubliettes. Il est de notre devoir d'assurer leur libération et ainsi libérer le droit inaliénable à l'éducation et à la liberté des filles et des femmes afghanes. En écho à leurs sœurs iraniennes, les Afghanes scandent leur femme, vie, liberté en dari, Zan, Zendegi, Azadi. Merci. Paldies. Zaļo grupas vārdā vārds Tineke Strika kundzei 1 minūtē. Chair, Commissioner. The detention of education activist Mathieu Laveza is yet another display of the crackdown on all freedoms in Afghanistan under the Taliban rule. Especially for women and girls, the country has turned into a real nightmare. Banned from education, banned from the labour market, and de facto erased from public life. While this should ring all our alarm bells, the EU's support and commitment is still falling short. Afghan human rights defenders can't leave the country because member states refuse to issue visa. Asylum claims are rejected and leaving people in Europe in limbo. Well, they can't go back, of course. And in so many other areas, we could and should do so much more. Last week, UN Special Rapporteur on Afghanistan reminded us of the banner we have attached on our building, saying that the support of Ukrainians will take as long as needed, and rightfully so. But why not make the same commitment to Afghans? The Afghans need our concrete support. Let us not forget them. Thank you. Paldies. Nākamajai ID grupas vārdā vārds Patricija Šanjo kundzei 1,5 minūte. Soyons clairs. Lorsqu'on parle de l'Afghanistan, on parle d'un régime obscurantiste. Nul n'ignore que l'Afghanistan est un émirat islamiste sous le joug de talibans qui imposent la charia, la loi islamique. Les talibans sont des islamistes moyenâgeux qui soutiennent des dogmes religieux venus de notre temps. Cet islam archaïque et rétrograde est incompatible avec la liberté d'éducation et de formation car il dénie à plus de 50% de la population, c'est-à-dire aux femmes, le droit de vivre. Si notre Parlement veut sincèrement débattre des droits dans ce pays, il doit en préambule constater que le régime politique et religieux afghan ne peut ni ne veut garantir l'accès des femmes à l'éducation et au savoir. En Afghanistan, 30% seulement des femmes adultes savent lire en 2022. C'est 2 fois moins que les hommes. Pire, les tribunaux islamiques prononcent des châtiments corporels et peuvent aller jusqu'à la lapidation des femmes accusées d'adultère. Les filles prépubères y sont mariées de force. Pourquoi le Parlement se focalise sur la situation des défenseurs de droits humains dans ce pays, qui n'est qu'à la pointe émergée d'un iceberg gigantesque, celui d'une idéologie barbare à l'opposé de tout humanisme? Je refuse pour ma part de regretter des inégalités d'accès à l'éducation ou autres dans ce pays sans dénoncer avant tout l'idéologie islamiste. Merci. Paldies. Nākamajai vārds Mihaela Šoidrovā kundzei 1 minūtē. Dear colleagues, dear Ms. Commissioner, it has been only 5 months since our last debate on Afghanistan. Sadly, we must address this issue again since women's persecution continues. It is a shame that women in Afghanistan cannot basically travel without a male companion, but they are also denied the fundamental right to education beyond the primary level. I invite you to look into the painful testimonies of young Afghan girls who, by their own words, feel broken
and in pain by these unjust restrictions. The recent arrest of Matiullah Veza is just the tip of the iceberg. We call on Afghanistan's authorities to immediately and unconditionally release her and other imprisoned for exercising their fundamental rights. We urge the same authorities to fulfill their pledge and restore girls' access to education. Moreover, we must maintain a strict conditional engagement with the Taliban and comply with the benchmark set by our Council, because women's rights are human rights. Thank you. Paldies. Nākamā vārds Lukaš Kohut kungam 1 minūtē. Często jest tak, że ci, którzy Boga mają na ustach, tak naprawdę diabła mają w sercu. Tacy właśnie mężczyźni urządzili piekło na ziemi dla swoich kobiet, urządzili Afganistan. Bo to właśnie na przykładzie tego kraju najlepiej widać, jak się kończy sojusz tronu z ołtarzem. Pozbawienie dostępu do oświaty, szerzenie ciemnoty i prześladowanie aktywistów na rzecz edukacji. To także na przykładzie tego kraju widać, jak wygląda ostatnie stadium arbitralnego decydowania o losie kobiet. Ograniczenie dostępu do środków antykoncepcyjnych, zabieranie możliwości zatrudnienia, przymusowe małżeństwa. Na tej ziemi przegrywasz na starcie, rodząc się kobietą. Z tego miejsca chciałbym wyrazić głęboki szacunek i solidarność dla prześladowanych Afganek. Wierzę, że nadejdzie moment, w którym wyzwolą się z tego koszmaru. Państwo musi być świeckie. Świeckie państwo nie jest wrogiem religii, ale sojusz władzy z ołtarzem jest zawsze wrogiem wolności. Dziękuję bardzo. Paldies. Nākamais vārds Samira Rafaela kundzei 1 minūtē. So here we are again to discuss the horrible situation of women and girls in Afghanistan. And it's endless. And what the Taliban has done is introducing gender apartheid. That's what it is. And under this regime, women and girls will never be safe and secure. And we can absolutely not allow, the international community cannot allow to recognize the Taliban and its regime, because we cannot bow down for this kind of regimes. Women and girls in Afghanistan are not safe to follow education. And what can we do about that? I've seen Denmark and Sweden already introducing good examples to introduce special humanitarian visas for women and girls. And this is exactly what the European Union and all the member states need to do directly to make sure that these women and girls can work and build on their future, that they can educate themselves, that they can educate the next generation, and that we can protect the fundamental rights. We should not abandon them, and I'm asking the European Commission urgently to see what you can do about introducing the special humanitarian visas for women and girls as quick as possible. Thank you. Paldies. Nākamais vārds Isabella Tovaglieri kundze 1 minūte. Con i talebani al potere le condizioni femminili in Afghanistan sono tornate indietro di 20 anni. Nel nome di un'interpretazione arcaica ed estremista della Sharia, alle donne è stato imposto il velo integrale ed è stato vietato non solo di lavorare ma anche di studiare. Quasi tutte le scuole femminili infatti sono state chiuse e chi studia o insegna di nascosto lo fa a rischio della propria vita. Il recente arresto di Mutiullah Veza, colpevole di aver promosso la scolarizzazione delle bambine e delle adolescenti, infrange le ultime speranze di un'intera generazione di donne a cui vengono rubati non solo i diritti ma anche il futuro. Se vogliamo essere davvero coerenti nel condannare il regime talebano, ribadiamo la necessità che i diritti negati in Afghanistan siano sempre garantiti nella nostra civile Europa, dove purtroppo molte giovani immigrate o figlie di immigrati spesso vengono avviate a matrimoni precoci invece che agli studi superiori, con la complicità miope delle sinistre che promuovono il velo islamico anziché i nostri valori occidentali di uguaglianza e di libertà.